guys, first and highlights for yesterday. Action. Do we have our names on today? Do people know who we are? Or is that still a little bit difficult? Yeah, that's why I put Livescoring here in your computer. Perfect. Nobody is asking if we have our names. Welcome everybody to the fourth day of competition right here at the Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022. And we have a full men and junior day so far. Dion, good morning. Jam-packed action. Good morning, bodyboarding fans, and welcome to Erizos Iquique Bodyboard Pro. I'm joined by Begonia as we bring you a trilingual broadcast between myself, Begonia, and Fabio, trying to tick all the boxes and keep everybody informed. Yesterday, a long, super cool day, a lot of action, Pontadors showing up, finally knocking down some doors and putting up some big scores. What a great day of action. We're going to be bringing you a nice highlight reel soon, but let's do a little bit of recap. Yesterday, we saw some of the women's go in the water, and historically, we saw Neymara and her daughter in the same heat for the first time in competitive bodyboarding history in terms of a World Tour event. So that was super cool to watch. Ayaka sending it. A couple of notes from your side. Yeah, well, I really enjoyed it, but of course the men served amazing, and we did have some juniors. The good thing about this contest is that we have the three divisions, and we're going to be seeing some of them every single day. For today, as I said, full men. It's going to be round number round number 4. Then it's going to be the juniors for the round number 4. And after that, we might go straight with the men. And we probably run the run number 5 of women. A little update in Spanish. Buenos días para todos. Esto es el cuarto día de competencia aquí en el Erizos Iquique Bodyboard Pro, un evento presentado por la ilustre Municipalidad de Iquique y organizado por la Cormudepi, que es la Corporación Municipal de Deportes de Iquique. Y bueno, el día de hoy vamos a tener full hombres. Vamos a hacer la ronda número 4 ahora, después pasamos a la ronda 4 también de los juniors y vamos a continuar, por ahora es lo que se tiene planificado. Recuerden que siempre pueden haber algún cambio, pero continuaríamos con la ronda 5 de hombres y probablemente haríamos la ronda 5 de mujeres al final del día. Tenemos los highlights del día de ayer, and we have the highlights from yesterday. Yeah, it's going to be pumped. Stay tuned, have a look-see. And right after the highlights, we're smashing into round number 4 of the men's. And really good-looking conditions today. Very similar to yesterday. We're going to have the wind also playing a ball
with us today, so we'll probably be getting through a lot of heats, a lot of action, and you'll get to see some of your favorite riders out in the water today. So Bigger, I'm excited for today. A lot of good vibes out there. The food trucks is all set up. So cool, such a vibe here in Iquique. The place is epic. Nice breath of fresh air when you come here from Marica, and it's just super cool place to be. Let's just hit the highlights and go back straight to the water. Increíble acción en los highlights del día de ayer. Pero saben que ya tenemos el primer hit del día en el agua. Dion, what do you think if you go straight to the water? Yeah, let's take it to the water after that super cool highlights reel, super pumped. What a day yesterday. So let's get into the action. The first heat of round number 4 of the men's are in the water. Daylight just breaking here in Iquique. It's just gone 7:06 in the morning. Michael Pascal, Rodrigo Silva, Christopher Bayona, and Michael Jansi. Y lo que pueden ver en pantalla entonces es el hit número 1 del día de la ronda 4. Está disculpen, en rojo Michael Pascal de Chile. Entre Iquique y Arica es el Rodrigo Silva. En blanco ariqueño Christopher Bayona, peruano. En amarillo y Michael Janse, también peruano, en azul. ¿Qué hit se viene? 2 ariqueños, 2 peruanos. Wow. Yeah, this is a heat. This is an opener of openers. We've seen these 2 Peruvians on fire, dominating all the heats yesterday. Really
explosive fashion. And this morning they're up against two Chileans, a proper Peruvian and Chilean warrior out in Ponto Dos way. Super cool. The sun just breaking over the mountain. It's just gone 7:07 in the morning here. If you just join us, welcome. And buenos dias. Good to have everybody here. 20-minute heats, round 4, heat 1. And a nice little replay from the rider in red on the right-hander. Still in that knee-tight cycle. Good little Rolo. Looks for that second opportunity. Connects with it very nicely. And here at Ponto Dos manages to crack out 2 little Rolos. Peruvians off in flying fashion. Here he goes again. Beautiful ARS. Man, this guy is on fire. Look at that. Just loving it right now. Ponto Dos, such a playful wave. And I cannot wait to see some of the other bigger names also approaching and throwing it down here. And I'm sure they'll be throwing it down, and I can't wait for their opportunity to take to the water. Good conditions the whole day, very similar to yesterday. And the wind also going to be hopefully backing down and giving us a good opportunity to run as many heats as possible. Well, this is the 2022 Erizos Iquique Bodyboard Pro. And it's our absolute pleasure to be hanging out with you guys the whole day. It's going to be a nice, long day. So wherever you are around the world, jump on to the YouTube, jump on to the Facebook socials. Let us know where you're tuning in from. And also don't forget to go to ibcworldtour.com for all the live scores and to enjoy the streaming real time. As we see red, Michael Pascal, the Chilean, cruising through his second wave already, keeping very busy. Nice little barrel and a cool little roll through the lip. Can he come through that whitewater section? Fortunately, we're going to see this whitewater taking a lot of victims today, making things a lot difficult for some of those dudes. But you got to go for it. That second section, we know now, is a very dangerous little area, but one's got to commit to get the scores. Así es, cuando ya se ven olas corridas, estos peruanos están realmente prendidos en fuego. Aquí viene, y también Rodrigo Silva. Hay unas buenas condiciones en el agua. Y de verdad, miren qué show el de Pirpo, la Pirpo manía. ¿Dónde están todas las personas de Perú? Queremos leerlos. Este es un buen momento para mandar sus saludos y recuerden compartir esta transmisión, dejarle al mundo saber que el bodyboard profesional está de vuelta con el novedoso tour de la IBC, el tour que hemos estado esperando por tanto tiempo y que ya estamos súper felices de tener. Un tour muy completo con 5 categorías: drop knee, junior femenino, junior masculino, profesional de mujeres y profesional de hombres. Es lo que vamos a estar teniendo durante todo este año. Así que muchas gracias IBC World Tour por traernos este tour. Y si ustedes quieren conocer el calendario oficial de nuestro tour, pueden entrar a la página de la IBC, es ibcworldtour.com. También tienen ahí todas las informaciones acerca de los atletas, de los eventos, el calendario, muy importante para que ustedes puedan conocerlo. Ya van digitándose los scores. Director, creo que no está funcionando el cuadro de scores, ya lo van a cambiar seguramente. Están digitando, sí, están digitando todas las olas que se han corrido. Seguimos con el formato de hits de 20 minutos. Como dijimos al comienzo, la programación para el día de hoy, ronda número 4 de hombres, que son 8 hits. Después vendría la ronda número 4 de junior, que son 4 hits. Después vendría la 5 y atención que se viene Rodrigo Silva. Rodrigo Silva looking for a big section. There he goes. Loopy backflip. Back into the barrel. Comes out of that. My goodness, this heat is... it's insane. This is how you start off here in Ponto Dos for the Erizos Iquique Bodyboard Pro. My goodness, all these guys throwing down some excellent scores. The judges really being thorough for this one. Look at this one, bigger. Just checks it out. Goes on lefty. Hooks out backflip. Look at this thing, but wait for the landing. Hooks it around. Turns. Gets back into the barrel. You can see him coming out of there. And it's like, hey, guys, I am here. Look at that. That's some cool riding we've seen. Here we go, back-to-back action. Now we got the Peruvian going for a little invert, little seagull.
There's a guy in South Africa, Cape Town, it's called JP Nortia, who does something very similar, and he's been dubbed the Seagull, the Red-Eyed Jedi. Hope he's well. And anyways, Michael Pascal, we're going to wait for some scores, guys. A lot of scores, a lot of action. So many waves ridden in this first 10 minutes of the event. Ponta dos really ready to give us a show. Once again, Rodrigo Silva, the Chileans, keeping really busy. 2 Chileans, 2 Peruvians. It's going to be interesting. It is interesting, interesting. Already, and let us know where you are. Déjanos saber dónde están, quiénes están sintonizando. Recuerden compartir. Aquí tenemos a César Cerrón, que va por los peruanos. Tenemos a Timothy también. Raz Jorge dice, hello, we bodyboard. Well, we bodyboard. How's it going? And Bodoque Flopo, hola, ¿cómo estás, amigo? Gracias por sintonizar de vuelta. Déjenme saber a todas las personas. Oh, we have Keith Wesley from your hometown, South Africa. Where's Keith Wesley? Hey, Keith Wesley Millard. Hey, man, how's it going? Tune in. The boys are throwing down a little bit later. We're going to see Roberto Berman going toe-to-toe with a really good hit coming up. He's surfing against, I think, Lionel Medina. He's got one of the Rodriguez brothers, so it's going to be a cracker. A little replay for you guys. Another ARS through the lips. Man, these Peruvians really are loving this wave. It seems like they got a similar wave back home because they're surfing this wave very good, reading everything very well. So, yeah, I mean, these two improving the whole day yesterday, winning all the heats, and here they are in round 4. We're going to bring you a score update as soon as it has arrived on the technical system. But Michael Pascal, Rodrigo Silva throwing it down for the Chileans, Christopher Bayona, and Michael Yancy for the Peruvians. Así es, un hit entonces de ariqueños y peruanos increíble. De verdad, aparte son todos bien amigos, se llevan muy bien afuera, así que es muy lindo verlos competir de la manera más profesional. Y atención, se viene aquí la ola para Michael Pascal, él también es conocido como Chucky. Levanta la mano, pasan esas cosas y es increíble verlo. La verdad que nos fascina, nos encanta. Aquí está el replay de la ola de azul que tomaba hacia la izquierda, que fue la ola de Michael Pascal. Un rolo un poco sin pared. Se le nota un poco nervioso, entonces ahí vamos a ver, este es el replay de la última ola de rojo. All right, good little split peak action. Both riders getting cool barrels. Michael Pascal throwing out these little claim there. Super stoked for him. Knows that he needs a score, really important, and backs it up with a nice roll over that second section. But what a good wave that was. Nice set wave. Both riders getting good old barrel. Look at that one offloading here at Ponta dos. Super fun, super clean conditions. Well, head over to ibcworldtour.com. You can find all the rankings. You can find all the information, event information, and enjoy the live scores and enjoy the stream right in one place, as we thank the team for keeping this website flowing, everything looking really good. And yeah, Curve and Carter, again, a massive shout out to you and all the work that you've been doing to get this going. Our webmaster of disaster. Well, not actually disaster, but just the master. Day number 4 of competition, round number 4, heat number 1, 6 minutes, 27 seconds to go. Michael Pascal, Rodrigo Silva, Christopher Bayona, and Michael Yancy going to, yeah, we're waiting for some scores, guys. Just gone 7:16 here in Chile a.m. We've been up since 5 a.m., getting things ready, having a quick little breakfast, and down at the contest site, setting up, checking, testing, and this is the result that we get to work on the first heat as it happens. And here we go, right in white, Rodrigo Silva looking for another big number and a split pick action. We're staying with blue. It's one of the Peruvians. This was looking like a good wave, lots of speed. Can he get another good section? Runs away from it, but does another flip out the bowl over the dry reef. And that's how you handle that second section, and hooks a little roller Rooney. Yeah. Wow, look at this bomb bigger. Esta se viene buenaza para Chucky. ¿Podrá salir de ese tubo? Oh, casi, era una buena derecha. Cómo se nota que la conoce. Ya van a salir los scores, gente. En la mañana a veces cuesta un poco conectar bien el streaming con los scores, pero recuerden que todo está en la página de la IBC
ibcworldtour.com pueden ver esta transmisión y abajo tienen el sistema de puntaje, que es, de verdad, como siempre digo, una herramienta muy útil y para mí la mejor manera de ver los eventos, porque logras ver el mismo sistema de puntaje que nosotros, lo mismo que tenemos nosotros en nuestros teléfonos, en nuestro sistema, ustedes lo pueden ver. Así que asegúrense de revisarlo, ya igual se va a actualizar la página. Créanos que lo sabemos, lo estamos viendo, pero disculpen ahí, son las típicas cosas de la mañana que puedan suceder. Y muy agradecidos a todos por estar sintonizando. Atención, se viene Rodrigo Silva, el gemelo, el Bartorro, saliendo del tubo, conectando un backflip. Y vamos a ver qué piensan los jueces. Está buena para Christopher Bayona. So many ways, this heat. So many ways. Look at him coming out of the barrel of the first section. Foot on the gas, looking for that second section. There it is. Massive ARS. Oh my goodness. Christopher Bayona so far dominating this heat. Look at that with a 15-point ride score. Her combined score just on the opening heat, ladies and gentlemen, 7.25 and a 7.75. Michael Pascal with a 13.4. And these Chileans and Peruvians going at toe-to-toe. Well, Michael Jansi needs a 7.65 for that advancing position. He's got a total score of 10.25. Rodrigo Silva trailing a little bit behind, but he's got an 8-point ride for a single wave. Massive score, highest score of the heat so far. And there he goes, jumps back into that advancing position, Bigger, with a 5.5. A lot of shuffling, we can't even keep up. It's like a crazy game of checkers. But wow, this is good. This is bodyboarding at its highest level. First heat of the day, all this action being thrown down. This is to let you know how the waves are. Some people was asking, how are the waves? Well, the waves are 15 points. They're perfect. And these guys are taking every chance they find to show the world what they're capable of. Las olas buenísimas aquí en la punta 2, si estás recién sintonizando, esto es el cuarto día de competencia. Vamos a tener una semana llena de acción y miren cómo van cambiando los scores. Christopher Bayona dominando. Atención, ahí cae 8.50 por la última ola. Ahora tiene una sumatoria de 16.25. Increíble el performance de Christopher Bayona. Ya lo demostró el día de ayer y hoy viene con todo. Está Rodrigo Silva también, necesitando un 8.26, completamente posible. En tercera posición está Michael Pascal Chucky, que necesita un 7.66 para la segunda posición. Y Pirpo está cuarto, que necesita un 7.66. Pero miren qué notas, miren qué hit de élite. La verdad que en estas rondas ya se empiezan a ver estas notas altísimas y la verdad que estos riders con lo único que necesitan es la opción de tener la ola buena para demostrarle al mundo lo que saben hacer. Cambia la situación, ahora está Pirpo de tercero. Wild heat out in the water, 16.25. Easily the highest score, combined scores of the event so far, with a 7.75 and an 8.5. Just look at all the scores throughout the board. There's 6.8 and an 8, 6.75 and a 7.45, 6.25 and a 7.15. This is a highly contested heat. It just shows you that when Ponto Dos shows up like it's doing this morning, my goodness, we are seeing some big scores and some great riding being thrown down. Here we go. Rodrigo Silva, he needs an 8.26. Goes on the left-hander, gets a bit of cover up. No, gets shut down and ducks out of that one. So that's not going to help him at all. But he is currently sitting in that advancing position. Michael Jansi, he needs a 7.36, and Michael Pascal needs a 7.66 for that advancing position, but a massive 16.25 for Christopher Bayona, one of the Peruvians in the event, and one of two in the seat. Super fun, Ponto Dos. If you've just joined us, welcome. Make sure you guys jump over to ibcworldtour.com and all the socials as we see Michael Pascal needing a 7.66. Vamos a ver si esta es la ola de 7.66 que está buscando Chucky. Buen tubo, entonces vamos a ver. Yo creo que va a conectar con la tercera sección con un ARS que completa muy bien. Qué buen performance para Michael Pascal. Vamos a ver si logra cambiar la situación, no se rinde.
buena actitud, como debe ser Michael Pascal entonces. Y aquí viene, estas 2 olas van a contar para Rodrigo Silva. Un backflip también, un poco más accidentado, no creo que entre en sumatoria, estamos esperando esa nota. Y también tomaba una ola Michael Janse. Vamos a ver qué piensan los jueces. Este es el replay de la ola de Michael. Jeez, what a hit. Just was following Michael Janse on this one. Gets through the lip, nice little roller, but the question is right now, rider in red locking in with that good barrel and that end section maneuver. He needs a 7.66. Michael Pascal, is he going to change his situation here? What a highly contested hit. Look at all the scores, ladies and gentlemen. 13.4, 14.2, 14.8, and 16.25. And this is how you start off the day and pumping Ponto Dos for the Erizos Iquique Bodyboard Pro. We're going to do a quick little recap, highlights of this heat, and then we're going to jump straight into a quick commercial break and then some more action here from Ponto Dos. Check it out. Cruises down the barrel. The face of the wave. Nice little roller, bigger. Keeps on going. Bangs another one. That's one of his first heats. And, well, first wave, I mean. I'm sorry. Here we go. Right in yellow. Cruising again down the face here. Así es, la verdad, muy buena actuación. Christopher Bayona, que tiene ese ARS comprado, se lo sabe de memoria. Y también tomada hasta izquierda por acá. Y un backflip, bueno, no, sí, un ARS también, combinado con un rolo. Buen performance del peruano, la verdad, ha estado dando cátedra. Vámonos unos pequeños... un segundo, están cayendo. Atención, gente, hubo cambio de situación. Michael Pascal, después de su última ola, logra clasificar y sacar de competencia a Rodrigo Silva y a Michael Janse. Vámonos a unos cortes comerciales y ya volvemos con más acción. Welcome back. Round number 4, heat number 2. I'm joined by Fabio. Quick change in the commentary booth. Diego Sepulveda, Marcelo Fuentes, Thiago Yatabo, and Roberto Bruno. A couple of Brazilians. Good morning, Dion. We have still some really nice waves. First hit of the day was insane. And now we have 2 Brazilians against 2 chilenos. Temos aí a segunda bateria do dia, com o Thiago Jatobá com a camiseta amarela, Marcelo Fuentes, chileno, com a camiseta branca, Roberto Bruno, brasileiro, camiseta azul, camiseta vermelha, Diego Sepúlveda, outro chileno. Roberto Bruno e o Diego competiram ontem, o Thiago Jatobá e o Marcelo são pré-classificados nesse round 4 masculino profissional. O primeiro colocado vai direto para o round 6.
e o segundo vai para um round 5. E o terceiro colocado e o quarto colocado, infelizmente, caem fora do evento. Aqui, altas ondas, e aí a gente já tem ação, o camiseta azul indo para a direita e o camiseta branca já indo para essa esquerda bonita, tentando um rolo ali, agora um bom ARS, o atleta com a camiseta branca, Marcelo Found, já a gente tem o replay do camiseta azul, Roberto Bruno. They start like pretty good already on Dion, like the guy in white singlet trying a barrel over there and a nice backflip. Yeah, man. Last heat as well, some incredible riding. And we saw Marcelo Fontes getting a cracker of a wave, gets his backup score ready in the early stages of this heat. So this is going to be another good heat to watch. 2 Brazilians, 2 Chileanos, and it's just do or die right now. Let's look at this one. This is White cruising down the line, hooks a nice little rolo. That was his 3-point ride. And here we go. This is Yellow cruising, nice little spin in the face. And let's see how he managed to link it up with another little something. There's sections there, and a good little rolo. Maybe another one, and another one it is. Yeah, Thiago, he's from Itacoatiara, and now it was the first wave of red singlet. Wow. Nice barrel, trying to do a maneuver, going through the line. Really nice through the lip over there from the guy with red singlet, the Chileno. And this was the last wave for White, trying to pull in and a beautiful ARS. Yeah, no, that was good. And here we go. This is Blue cruising down the line as well. There it is. Big first section. Heavy landing. Just gets picked up and he holds on to that. That is very good by Roberto Bruna. Seasoned competitor. Knows what's going on in and out of the water. 7.25 and a 2.2. Marcel Fuentes with a 5.5 and a 3. Diego Sepulveda with a 6 point. And Tiago Yatoba with a 4.25. 15 minutes to go. Round 4, heat number 2. Fabio, lots of action to come. Oh, it was, again, really beautiful wave for Tiago Jatoba, trying to came out that battle, but look at this drone angle. Here we go. Right in White cruising down the face. Gets in the barrel. Sits in the pocket. Comes out. Oh, we're going to see a little maneuver. Loses a lot of speed. Bouncy as he drags his legs. But manages to hook this roll and just gets detonated by the white water. Beautiful left for the guy on white, huh? Yeah. Marcelo Founds. And now we have Bego with the interview with the last hit winner. That's you, Bego. Thanks a lot, guys. We're here with Christopher Bayona from Peru. What a great performance, Christopher, una vez más. Realmente impecable, grandes notas, un hit difícil. Todos los riders con grandes notas. Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que estar adentro, competir en esa ola increíble es en realidad un placer. Siente un poco la presión, pero eso ya lo hemos entrenado. Y nada, siempre pensar positivo en uno mismo. I said to be here competing in this amazing wave is incredible. He says he feels a little bit of pressure, but that he's been working on that. And actually, I didn't even notice that you were pressured. ¿Alguien a quien saludar o alguien a quien agradecer? Primeramente, agradecer a mi familia por su apoyo, que desde que empecé a correr olas me ha estado apoyando siempre. A toda la familia de Independent Bodyboard, de Santa Natura, al tío Q, a Mutan, al tío Kiko Galdós y sobre todo a Juanito y al Flipping, acá que nos han dado hospedaje en Chile, su apoyo siempre acá con la gente local y nada, muchísimas gracias a ellos. Vale, pues felicitaciones y la mejor de las suertes para el resto de la competencia. Nos vamos con ustedes, chicos, con más acción. El Team Perú aquí con todo. ¡Independízate ya! It's so good to see that guy, man. So happy now. We should watch out for that guy. I reckon he's going to punch some big numbers coming through. Here we go. Diego cruising, nice little technical spin. You say he's from Itacoatiara, and so he's no stranger to heavy waves. And links a little bit of a backflip, long-legged turnaround. Fabio,
the fellow Brazilians doing really well in the event so far? Tiago, not Diego. Sorry, This my is bad. Diego now, doing a nice roller. Yeah, Tiago, he's from Itacoatiara. He started bodyboard actually with Dudu Pedra and all those guys back home. So he knows how to surf big waves, and he knows how to compete pretty well too. Let's see, o nosso atleta aí de Itacoatiara, o brasileiro, dando um 360, já conectando ali na parede da onda, tentando achar um momento para fazer uma outra manobra, conseguindo fazer um flip ali. A onda não foi tão limpa, né? Não foi uma onda grande, mas ele consegue ali pelo menos trocar aquela segunda onda dele. E agora o chileno pegando um bonito tubo ali, passando por dentro da onda, tentando uma manobra também, e um é o rolo. Com certeza essa onda dele, do Diego, vai ser uma onda boa. Os juízes gostam da primeira manobra ser um tubo aqui que vale muito ponto. E aí o Diego já passando para primeiro lugar com uma nota 6 e uma 6.65, deixando o Marcelo Foundes, agora o outro chileno, em segundo com uma nota 5,50 e aquele último tubo dele, que foi um belo tubo, 6,75. Roberto Bruno agora com a melhor onda da bateria com 7,25, precisando trocar aquele 2,25 por um 5. E o Thiago Jatobá em quarto lugar, precisando de um 8. Thank you for that great update in Portuguese. Diego Sepulveda changing the situation with a 6 and a 6.65. Marcelo Fuentes in that second position with a 12.25. Chileans holding it down. And Roberto Bruno, he's going to send it. There he goes. Classic Roberto Bruno style. He loved it. And I reckon that's going to help him a lot. But look at this wave offloading in this. We didn't see this consistency yesterday. How come are we seeing a lot more better and more consistent waves today? I think we have probably the same size from yesterday, but we have no wind. I think the tide today, right now, it's way better than yesterday morning. I'm pretty sure we're gonna have the same tide as yesterday, like not changing too much. I will double check in my phone, but man, it's been good. Yesterday was very good all the way through. We have a very nice sunset yesterday again, like not the sun, but sunset for the waves was unbelievable. Yeah. Offshore. That time offshore, and the locals told me like it's unusual to be like this. Wow. Was like offshore, beautiful. I had a surf by our hotel. I was so stoked to just jump in the water. This beautiful place, Iquique. So if you guys just turning in, we are at the 4th day of competition here in Iquique, the Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022. This is our second stop for the men's division of our South America League, the new IBC World Tour. So good to be with you guys here. Share our YouTube channel with your friends. That's it. Jump to ibzworldtour.com, subscribe to the YouTube channel, and also join our social medias on Facebook and in Instagram. Well, all eyes on Diego Sepulveda. Can he hold this lead? He's got two hungry Brazilian competitors, and we know that the Brazilian competitors fight till the last second, never to be counted out. Roberto Bruno needs a 6.75. Thiago, he needs a 8-point ride. So both Brazilians in the mix just need to improve their backup scores, and they will be straight into that advancing positions. The previous heat, we saw too many good waves go and a lot of waves being ridden. Here we go. Roberto Bruno looking and leaving. This is one of the smaller ones. There was a lot of big ones coming through, and I think we also have a bit of a better period. So that's why we see a lot more waves offloading on this reef. As Fabio mentioned, no wind and good tides. We're probably still coming to the end of that neap tide cycle. We probably will see a little bit of a higher tide, a little bit of a lower tide. So during the course of the day, we'll see the right hand is fading and the left hand is showing more. Or the left will keep a lot more consistent. But look at this little wave. We might see some split peak action. Yeah, and Roberto Bruno is trying to improve his score. He's under priority for all those guys. Roberto has the 4th priority on this hit, so he's been working pretty well with this priority situation over there. He knows how to play
Então o Roberto Bruno ele está precisando trocar essa nota 4.35, ele está precisando de um 6.75. Se vocês repararem, ao lado do nome dos atletas tem um número. O Diego está com o número 3, ele tem a terceira prioridade. Como o Roberto está com a quarta prioridade, ele precisa trocar essa nota, ele está tentando pegar uma onda aí em cima deles. Ó. Você vê que são ondas pequenas, mas elas quando batem no riff, elas ficam boas. Olha o Roberto já fazendo um RS muito bom, um 360 invertido, tentando encaixar ali. Infelizmente, se ele voltasse desse 360, talvez ele trocaria aquele 435. A gente está faltando só 7 minutos para a bateria. Estou falando muito português aqui, porque a gente está com 2 chilenos na bateria, liderando o Diego e o Marcelo, e 2 brasileiros. O Roberto Bruno é um atleta lá de Fortaleza, ele já foi, se eu não me engano, 5 vezes campeão brasileiro, 6 vezes campeão brasileiro, é um atleta muito experiente, e agora a gente tem o Thiago indo para a direita com um belo tubo, e o Marcelo Founds foi para a esquerda ali, dividindo o pico, isso não tem problema nenhum. O Thiago botando ali um cutback, tentando uma outra manobra, mas infelizmente a onda não proporcionou nenhuma manobra. Vamos esperar para o replay da última onda do Marcelo, que está precisando trocar uns 5,50 para melhorar a sua pontuação ali, tentando chegar perto do Diego Sepúlveda. Eles estão bem próximos, Diego liderando com 12,65 e o Marcelo Founds com 12,25. It's like no stop this hit, Dion. It's been like the ocean, it's been delivering a lot of waves for the riders. This is a split pick between the Chileno and the Brazilian guys. That's it, and the Brazilian, we're following him now. Unfortunately, it looked really good at the start this wave and just going flat, and now we're with the Chileano. Gets a little cover up on the left, looks for that section, beautiful flip out the bowl. Can he hold on to it? Yes, he does. Super happy with that one. There he is, throwing his hands up in the air. So the Chilean getting the better of the exchange on that one. As we see the next heat getting ready, Kevin Torres, Joaquin Soto, Tiago Barraza, and Daniel Arrocha. 3 Chilenos and 1 Venezuelan rider. Crackaways coming through as Ponta Dos this morning. Lots of high scores being thrown down, Fabio. And I cannot wait for the rest of the day to unfold. This is just the beginning of it. Look at this one. Split peak action. De novo, aí o Thiago indo para a direita e o Marcelo indo para a esquerda. Vamos ver o que o Marcelo fez na esquerda. Parece que ele fez ali uma manobra de flip, um backflip ou um RS, terminando a onda com um rolo em cima da pedra ali, tendo que tirar já, sair da prancha, que senão ele vai aterrissar exatamente ali onde estão aquelas pedras com muitas algas. Aqui tem bastante pedra. O Roberto Bruno, um 360 já encaixando no tubo. Vamos ver se ele consegue finalizar a onda. Não. E o riff aqui, né, que são de pedra, tem bastante alga, então isso facilita ali quando você cai na pedra, não machuca tanto. E o atleta chileno dando de novo ali um backflip. Realmente os 2 chilenos estão bem encaixados no pico, esperando sempre as melhores ondas, as ondas que quebram em cima do riff, né, da onde estão as pedras, do fundo de pedra, são as melhores. Então eles estão bem encaixados. O Thiago aí tentando de novo para a direita, um belo tubo. Vamos ver se ele consegue encaixar uma segunda manobra. Ele está precisando trocar uma nota, correndo bastante, fazendo um rolo ali, through the lip. Eu acho que talvez ele troque alguma nota dele ali. Tentando um outro rolo, vamos ver. O Marcelo realmente agora já imprimiu mais de uma nota. Marcelo and Diego, they are in the right spot always in the hit. Like, seems to me they are very connected to this Punta Dos wave. Definitely, they're sitting in the right position, as you pointed out. Here's that replay of White again, busting that flip through the lip and searching for another section. Drops his leg, slows down, and gets a little roller. And how he's just duck out on that super shallow section. Oh man, these guys don't care. They just want to win. And finally gets a little bit of a cover up on a good-looking left hand. Third time he's trying on the right, and he manages to get that roll and that barrel combo and tries for another one. He lands in the back of the wave. So a lot of shuffling. Marcelo Fuentes now in the lead, and Diego Sepulveda in second place, and leaving the 2 Brazilians with less than 3 minutes to go, needing to post some big scores to get into the advancing rounds. So what happens if the bottom 2 riders in this event
let's touch base on that again as we just run through this replay with a beautiful ARS, and it turns around. There he is, goes through that one and banks out. So we got a round 5 coming up. Top 2, the winner of this heat goes into round number 6. Can you just explain it a little bit further? Actually, the winner of this round, like if the hits finish now, Marcelo Founds goes straight to round 6, and Diego Sepúlveda go to round 5. The third and the fourth are eliminated. All right, thank you for clearing that up. So there you go, ladies and gentlemen, the top 2 riders advancing into the next round. Unfortunately, the end of the road for the bottom 2 in this heat. And right now, it's not looking good for Roberto Bruno and Thiago Jatoba. I really like Thiago Jatoba's position on the board. Very Seems much. to So me smooth. like perfect. So smooth. Explicando aqui em português, vou falar devagar para os chilenos entenderem, todo o pessoal que fala espanhol também ao redor do mundo. O primeiro colocado dessa bateria, dessa ronda, vai direto para o round 6. E o segundo vai para o round 5. O terceiro colocado e o quarto colocado desse round, eles são eliminados do campeonato, como é de comum. O terceiro e o quarto não passam, o primeiro e o segundo passam a bateria. E agora a gente tem o camiseta branca, Marcelo Founds, para a esquerda, tubinho e excelente manobra ali de flip, backflip muito bem executado. Brother? This guy... Brother? He's throwing everything at it. Everything. And look how shallow it is. Oh, here we got some more action. Brazilian right up there. It needs a 7.15. Is he going to get that score? We just missed what he landed there. We'll bring in that replay in 43 seconds as we get counting down this heat. Here we go. Nice little barrel. Comes out, does a little Rolo, and bounces in the face and attempts another one here at the end as he knows he needs to pop a 7.5. Again, Diego Sepúlveda, Roberto Bruno cruising down this one. He's looking to bank these ones, but, Fabio, damn it. Seems to me the Brazilians are not connected to this best wave so far from this heat. Yeah, it's so shallow. He's on the rock shelf. But it's okay, you know, it's shallow, but they can manage that. For sure. For sure they can manage. Let's see the replay from Roberto Bruno. He tries a barrel. Really good, nice barrel. Does a roll. Then he tried to connect with the second maneuver. That's it. Unfortunately, it's not completed. That's the end of the road. This is the end of the road. No, it's I end think, of the road. I don't know what's going to happen with Roberto Bruno. He needs a 7.15 on the last score. I don't know. I'm also having my doubts for that one. It might just be local knowledge trumping this heat. And we'll wait for the official scores as before we announce it. But it seems like Marcelo Fuentes and Diego Sepúlveda, 2 Chilenos, making it through into the next round. Now number 5 and round number 6 respectively. We're going to be bringing you a quick highlights reel of this heat. And then continuing with a lot more action. Fabio, it's a pity to see guys go, but that's competition. Putting your sights on the next event, preparing, and just focusing on what's to come. Yeah, for sure, man. That's it is how it is. Like, this is competition. This is Iquique. Anything can happen. Okay, we call the commercials now. Don't be anywhere. Don't go anywhere. Stay with us, and we going back pretty soon.
Buenos días para todos, este es el cuarto día de competencia aquí en el Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022, un evento organizado por la Cormudepi, presentado por la ilustre Municipalidad de Iquique. A mi lado Fabio, qué buen hit acabamos de ver, ¿ah? Uma atrás da outra, sensacional, os atletas já pegando cada onda, as ondas não estão muito grandes, mas está perfeita para as manobras, tem tubo, tem manobra, tem ação para todos os gostos. Así es, y nos vamos directo al agua porque ya están listo el hit número 3, de rojo está Kevin Torres, el ariqueño, el local, Joaquín Soto, un iquiqueño que ganó el año pasado, la versión pasada en Junior de blanco, Tiago Barraza que lo ha hecho muy bien también de amarillo y Daniel Arocha, un venezolano, el único venezolano acá en este hit es de azul. 3 chilenos entonces, un ariqueño, un iquiqueño y un algarrobino, sí, es algarrobino Tiago, pero vive aquí, y Daniel Arocha de Venezuela. For everyone that is just tuning in, we are going to be throwing some updates in English, of course, but this is the full Latin heat and a lot of Latin crowd, and in the next one it's a Macreely, Dave Hubert, Gonzalo Gil and Reinaldo Bellorin, so for sure it's going to be more English. So if you need any information or you want us to say something in English, make sure to go to our chat at the YouTube and we will for sure throw the update. But so far, this is the round number 3 of round number 4, heat number 3, and 3 Chileans against 1 Venezuelan in the water. Daniel Arocha, he's doing pretty good in this event, coming from all the way from round 1, I think. And we have first wave from Joaquín Soto, primera ola de Joaquín. Joaquín Soto se conoce perfecto esta ola y hace un rolo para asegurar. Él es el campeón junior del 2019 del primer evento que se hizo acá, fue en el 2019, y Joaquín Soto quedó campeón, es rider de Erizos también, así que todos apoyando acá en Iquique a su campeón Joaquín Soto, que ya no es junior, ahí recibe un 4. Agora o camiseta vermelha já começando com um bom tubo para a direita também. Os atletas sabem que a direita proporciona sempre um belo tubo com uma manobra, ou 2 ou 3, então isso os juízes estão querendo ver. O Kevin aí já pegando também a primeira onda. O Joaquim Soto, como é um atleta júnior, mais experiente, né? Ele é bem experiente, já pegou a primeira onda logo no começo e agora vem a primeira onda do Daniel aí, tentando acelerar tudo. O Daniel que fez um bom backflip ontem, já pegando um tubinho, tentando encaixar o rolo, conseguiu voltar. Umas ondas bem parecidas uma da outra ali, o Joaquim Soto pegando a primeira onda com uma manobra, o Kevin e o Thiago tentando, o Daniel já tentando pegar um tubo com uma outra manobra. Bem no começo ainda da batería, ¿no, Bego? Bem começo, ainda tem bastante tiempo. Así es, sí, muy buen comienzo. La verdad, como dice Fabio, muy parecidas las olas. Es como lo que se espera siempre de la derecha de la punta 2, un tubo en la primera sección y después conectar ya sea en la segunda, que es un poquito más peligroso, o en la tercera sección con alguna maniobra de labio, ¿no? De lip. Aquí viene la repetición de la última ola del venezolano Daniel Arocha, lo ha hecho muy bien, ahí se generaba velocidad, entraba dentro del tubo y conectaba con un rolo que le costó un poco entrar, pero sí lo completa. Igual comparado con las olas de los demás, tal vez las de los demás fueron un poco más fluidas, vamos a ver, ahí entra entonces los puntajes, 5.25 para la primera ola del ariqueño Kevin Torres, y Joaquín Soto con un 4, Daniel Arocha con un 3.50, Tiago todavía no ha tomado olas. Bem analisado aí pela Bego, como o Daniel não foi muito fluido, o Kevin Torres foi bem mais fluido na onda, com um tubo bem rápido, mas um rolo conectando bem as manobras. A nota do Kevin foi a melhor nota até agora da bateria. Vocês podem reparar aí, ele botou dentro do tubo.
e saiu bem. Eu acho que esse não é o Kevin, eu acho que isso é da bateria anterior, eu acho, não? Esse é Diego. É, isso foi na bateria anterior, o Diego muito bem colocado junto com o outro chileno no pico ali, pegando agora sim a segunda onda do Kevin, tentando dar um aéreo ali, conseguiu. Kevin já botando 2 ondas, querendo ficar na liderança, ele sabe que o primeiro colocado vai direto para o round 6, o segundo colocado vai para o round 5. Ele não quer ficar no round 5 não, ele quer ir direto, Bego, olha isso. Já pegando bastante velocidade, botando ali, imprimindo muita linha e já dando essa manobra, um aéreo que os juízes gostam. Así es, y la ronda número 5, the round number 5, we have, oh, wait a minute, there comes Daniel Arocha con un buen rolo, combinado con un RS como si fuera nada para el venezolano que ha surfeado muy poco acá. Él recién llega para Chile, llegó directo a Arica y lo hizo muy bien, la verdad. Un chico que no está acostumbrado a estas olas, nunca había surfeado aquí, nunca había surfeado en Arica tampoco y lo hizo muy bien. Quiere decir que este chico tiene un potencial súper grande. Así que ya saben, él está recién llegando para estas olas y miren la respuesta de Joaquín Soto, un backflip. Este es el campeón 2019 de este evento, de la categoría junior, combinado con un rolo. Se nota que Joaquín está buscando los puntos. Te digo, él va a ser seguro, ahora que ya tenga los puntos para asegurar, se va a mandar un contrario aéreo. Joaquim aí já conseguindo fazer esse backflip muito bem executado, já encaixando o corpo na prancha, imprimindo velocidade, já jogando os pés ali para cima, já tentando um outro rolo. Não foi muito bom, mas ele conseguiu a primeira manobra excelente, continuando na parede da onda. Eu acho que essa nota dele vai ser uma nota boa. Tirou 5, poderia ter sido bem melhor, mas tirou 5, tirou 5 pontos. O Daniel Arrocha, com aquela última onda dele, um 5.65, pegou a segunda colocação, agora precisando de 6.11 para tirar a liderança do Kevin Torres, que está já com 2 ondas, com a melhor onda da bateria é o do Kevin, com 6.50. O Joaquim Soto agora precisando somente de um 4.16 e o Thiago Barraza, em último colocado, precisando de um 4.31, porque o Thiago só tem uma onda surfada. O Thiago está com a primeira prioridade. We have Dion Bego by the beach. It's to you, Dion. All right, guys, thank you. I'm here with the heat winner, Marcelo. Great surfing, technical stuff. Up against Brazilians, strong riders. You must feel very excited and relaxed that you're going into round number 6. Primero que nada, feliz de estar aquí en mi casa, viviendo la experiencia de un mundial. La ola está súper buena, a la izquierda, apañando para la izquierda, para la derecha, para los dos lados. Y feliz poder haber avanzado primer lugar directo al round 6 y haberme podido saltar el round 5, ya que las condiciones están difíciles, hay riders fuertes, y a darle con todo lo que se viene. All right, well, excited to see you advance and continuing your charge. Anybody, do you want to say hello to anybody back home? Bien, logré concretar de izquierda, que fue un backflip, un tubo grande que me lograron mantener en primera posición y poder ganarle a dos personas brasileñas que están a muy alto nivel, y me siento feliz por eso igual. All right, gracias. Thank you. Back to you guys. Back to the action. Okay, Dion, thank you so much for this interview. The Chileno guy is so happy to be first and go straight to the round 6. And we're back with Kevin Torres in the lead with 11.75. Daniel Arrocha from Venezuela. This guy is surfing so good from Arica to Iquique. He's now in second, needs 6.11. And Joaquim Soto, the last winner here from the junior division, needs a 4.16. And we have Thiago Barraza with just one wave. He needs a 4.31. Bego, go in Spanish now. Así es, en primera posición está Kevin Torres, el ariqueño, con una sumatoria de 11.75. El venezolano logra la segunda colocación hasta ahora, necesita un 6.11 para tomar la primera posición. Joaquín Soto, chico local, necesita un 4.16 para la segunda posición, y ahí se veía cómo Daniel Arocha utilizaba su prioridad y no dejaba a Joaquín Soto tomar esa ola, y la está aprovechando, le está sacando el jugo a la ola. Joaquín Daniel Arocha
surfeando muy bien, aprovechando muy bien esa oportunidad de la prioridad, y así debe ser. Aquí viene una buena ola para el líder de la serie, Kevin Torres. Vamos a ver, conecta con un rolo, salía del tubo con rolo, muy bien ahí para Kevin Torres. O Kevin surfa bem, né, Bego? Ele tem uma velocidade, imprime uma potência ali, tirando, sempre procurando o tubo. Ele sabe que os juízes gostam do tubo, não quer deixar perder a liderança dele, que ele sabe que o primeiro lugar vai direto para o round 6. Eso es. Okay, so I see Owen asking who serves him right in round 5, right? It's haven't been established, but round 5 it's a sort of a report charge. I'm going to tell you after this. Aquí viene Joaquín Soto, está buscando una buena, decide irse. Okay, so round technique, I'm going to give you and I have no names, of course, but I'm going to explain. Look at that. That's Dave Hubbard. Really flexible there, Mr. Dave, getting ready, warming up there for the next hit. Is going to be a cracker one. That's a Macreely Dave over Gonzalo Gil and Reinaldo Villorin, another revelation from Venezuela that it's living here. So what an opportunity for these guys to surf against the best. Look at that beautiful wave. I understand now why you will surfing during my heat. You want me to take those rides. You guys were suffering here. Now we have again Daniel trying to improve himself. Nice roll, nice air roll. Unfortunately, he didn't complete that maneuver. So explain the situation in English. You was the heat situations. Okay, so in this round, only the first guys, whoever ends first is going to go straight to round number 6. And in round number 5, we're going to see only the second places. So third and fourth say goodbye. Yeah, from this round, third and fourth say goodbye to the competition. And the seconds of this round are going to go to this sort of report charge. And it's only 2 hits of 4. Why this format? Because we have the seeding. Remember, we are respecting the 2019 ranking. It's a very good thing that the IBC did. They want to respect the 2019. They could have started the tour without it and started fresh because it's a new tour, and after 2-3 years of a stop. But they really wanted to give this opportunity to the athletes as a prize for, whatever we have lived. And that's Reinaldo Villorin getting ready there, going through the rocks. And yes, so we have 3 seeded people in round number 3. You can check that in the scoring system, and round number 3 of in heat number 3 of round number 6. So that made the format change, and that's why we're doing this. So first advance directly to round number 6, and the seconds advance to round number 5, and third and fourth say goodbye to this competition. Yeah, and in the round 5 we're gonna have 2 hits, and just one will lose. Just the worst 4th place will lose. So we're gonna have 8 rides on round 5, and 7 will go to round 6. If you guys need more information about this, you can go enjoy us at ibcworldtour.com. And now we have a split pick situation. Joaquim Soto indo para a direita, dando um bonito backflip, voltando na parede da onda e já encaixando uma manobra. Realmente foi maravilhosa essa onda do Joaquim. Ao meu ver, vai ganhar um bom score aí. Vamos ver se ele consegue passar aí para segundo ou tirar a liderança do Kevin, que imprimiu na última onda dele uma bonita. Olha que onda bonita, Bego. Joaquín Soto mostrando cómo se conoce esta ola, se la conoce perfecta. Y también iba Thiago Raza, que no lo hemos visto muy activo en este hit, hacia la izquierda con un backflip bonito. Vamos a ver.
Tem que esperar aí o resultado dessa última onda do Joaquim, e agora o venezuelano Daniel tentando ali para a direita, uma bela onda, bastante velocidade, de novo um El Rolo que ele não conseguiu ali passar, completar a manobra. E agora o Joaquim Soto, nessa última onda dele, consegue tirar o segundo lugar do Daniel. Joaquim Soto agora em segundo lugar, os dois chilenos aí comandando essa bateria. Última onda aí do Daniel, pegou muita velocidade, mas parece que ele perdeu ali o contato do corpo com a prancha na volta do rolo, não conseguiu completar a manobra, e os juízes só dão nota boa quando você completa a manobra, tem que completar ela toda, não adianta você voar e não completar ela. Kevin Torres ainda na liderança com 13,30, Joaquim Soto com 12,75. Na minha visão, Kevin começou a bateria cedo, foi trocando as notas, imprimindo mais velocidade, e agora vem o Joaquim Soto de novo, está querendo essa liderança, que ele sabe que ele pode ir direto para outra fase, um bonito aéreo, jogando ali a perna, mas não conseguiu completar. E agora de novo para a esquerda, o camiseta amarela, tentando aí imprimir velocidade, um bonito backflip, também não voltou. Vamos ver lá agora se a gente tem um replay do Kevin Torres. No paran. No paran. Estas series van a ser así. Son unos hits de locos y hubo cambio de situación entonces para Joaquín Soto, recibe un 7.75. Muy bien, muy buen performance. Es importante, ese segundo puesto es más importante que nunca porque te da la posibilidad de seguir en competencia. Así que ahí nada para Kevin Torres. Miren qué buena ola viene, es el venezolano Daniel Arocha. Vamos a ver si logra conseguir el score que está buscando. Un backflip difícil de voltear, pero lo voltou, né? Mas eu não sei se o juiz vai gostar tanto dessa volta aí, dessa manobra. Claro, não é muito fluida, não? Perdeu a prancha ali, conseguiu catar a prancha. Se vocês repararem, ele voltou até com a rabeta da prancha voltada para frente ali. Não sei, não somos juízes, claro, mas eu acredito que não seja não é a nota que ele precisa. Esta es la repetición, la verdad que estaba bueno, pero como que lo tomó ahí la espuma y él sale con la tabla al revés y la logra voltear en el camino, ¿no? Ahí bien hecho para él, pero claramente los jueces deben atención. Aquí viene una ola para Tiago, que no ha tenido mucha suerte hasta ahora, tratando de hacer ahí un reverse of the lip. No mucho ahí para Tiago. Recuerden, miren la explicación, solo el primero avanza directo a la ronda número 6 y la ronda número 5 está compuesta por los segundos lugares. Ya cuando quedan 15 segundos vemos que Joaquín Soto ya se retiraba del área de competencia. Me parece que ya está seguro de que no va a haber cambio de situación. Ahí viene una ola, pero no. Entonces bien decidido ahí. El local que sabe por dónde salirse, por esse canal de ahí de la izquierda. Infelizmente, eu acho que foi o final aí do campeonato para o Daniel Arocha. Pegou muito bem, está de parabéns o venezuelano de camiseta azul. Parabéns também para o Thiago Barraza, que de camiseta amarela. Fez uma excelente campanha no evento. Os dois, mais uma vez, os dois chilenos comandando ali o pico de Punta 2. A experiência nesse lugar está predominando para você passar direto para o round 6. Sí, definitivamente la experiencia entonces de los chilenos. Muy buen performance y felicitaciones a Kevin y a Joaquín Soto por avanzar. Vamos a ir a unos pequeños cortes comerciales y ya volvemos con más de la acción, que ya empezó el otro hit.
Ooh. Welcome back, everybody. We are in the 4th day of competition right here at the Erizos Iquique Bodyboard Pro, an event organized by the Sports Corporation of Iquique, also known as Cormudepi, and presented by the Iquique City Hall, which is the Ilustre Municipalidad of Iquique. Dion, we have a stacked heat in the water, so let's just go straight there. What do you think? Yeah, it's just one to watch, not to miss. Mac Crilly from Hawaii, Dave Hubbard from Hawaii, Gonzalo Gil from Chile, and Reynaldo Bellorin, Venezuelan. So yeah, round 4, heat number 4 is one to watch. Dub he wants to get himself in that round 6. Yeah, I'm sure he would be wanting to improve on his Eureka performance. So we are seeing a very focused Dave Hubbard right now. And they had a tough heat there. Here we go. This is rider in red, opening his account with a little bit of a barrel there. It sits very long, it's very nicely. And now foot on the gas, looking for that second section. And there it is, Nasser Rolo into the flats. And he's up against Mac Crilly, also from Hawaii. Very versatile rider, super good on prone and super good on the DK. Here we go, that's Dub locking into this little one. Super clean. Is that Dub? Yes, it is. And there we go. Nice little ARS on that second section. That's right. It's so cool to watch two Drobniers. Yeah. And going prone and going big. And look at that. Tough job Reynaldo and Gonzalo will have. Pero bueno, este hit que tenemos al gran hawaiano Dave Hubbard, 8 veces campeón mundial de Drobny, ya marcando un 6.50, aquí surfeando de pron, preparándose para lo que es Antofagasta. Y Mac Crilly, que es el esposo de Ayaka Suzuki, con 5.50, atención, se viene Gonzalo Gil, el chileno, que vive acá en Iquique, que ya lleva muy buena performance en los hits anteriores. Y el venezolano Reynaldo Bellorín, que ha sido una grata sorpresa en este campeonato también. Él vive aquí y ha demostrado muy buen bodyboarding. Vamos a ver la última ola de Gonzalo, un punto porque no salía del tubo. Así que 2 latinos y 2 hawaianos en este hit. What a hit. Yeah, what a hit. 2 DK specialists, multiple DK world champ. Dave Hubbard, Mac Crilly right behind him, also following with a 5.5. And the Venezuelan with a 1.5. And Gonzalo only with an incomplete 1 point right. Early days in this heat, we're just approaching that 15-minute mark, round 4, heat number 4, 20-minute heats, top 2 wave counts, total wave count of 12. Looking. We've got the priority system in play for all the heats, and we've luckily haven't seen any interferences or any one of those situations. Well, while we wait for another set of waves, we got the interview ready with Fabio. Fabio, take it away. Thanks, Dion. I'm here with the last hit winner, our champion from Iquique, Joaquin Soto, in the last second. How was that? Yeah, bien, acá, todo feliz. Gracias a la última ola que me puso un inver y pude cambiar la posición al último momento. Pero nada, feliz por todo, por el rendimiento. La ola no está en su peak, pero igual se encontró algo, así que no, gracias a todos. Ok, tu venceste, tu ganhaste la categoría júnior. Quer ganhar a profissional agora? Sí, no, ahora quiero ganar la profesional, ya que ya soy mayor de edad, ya cumplí los 18, tengo 20 ya, los 2 años de pandemia nos dejaron ahí. Pero nada, ahora a tratar de ganar la Open y vamos con todo a defender el título de nuevo, pero ahora en la Open. Felicitações, congratulations. He won the last year. Last time we was here, he won the junior division. Now he wants the professional division, the men's pro division. I see you guys. I see you in the next round. Back to you guys, Dion and Bergo. Thank you, Fabio. We are here in the commentary booth, and Joaquin Soto setting his sights on the victory in the men's division. Mac Crilly, whoa, coming up with a 11.15. So here we go. Here's a little Mac attack, one of his little replays. Let's see. Look, good little section. There it is. Bust out a nice little flip. Turns it around very quickly. And there he goes. Mac Crilly all the way to the top.
Yeah, Mac really there. Solid, but here comes. This is another wave for Mac. He's been training here since they arrived with Ayaka and April 29th, 27th. 27, yeah. So he's been here quite a lot here, just sharpening his teeth here at Punto Dos for quite a while. And we saw Ayaka yesterday also putting in a dominant performance. It's such a fun, playful wave, and they really love coming here. It's good to see both of them back on tour and shredding, as we see Dave Hubbard looking in on this one. Here we go. He needs a backup score. Slow takeoff. He sees that section. Lots of speed. Sees it further down the line. There he goes. Hooks a beautiful ARS and comes around and knocking one very clean. Punta Dos. This is the wave, ladies and gentlemen. Beautiful waves. Fun, playful. Punta Dos. Así es, Punta 2, ahí está Yaka grabando a su esposo, por supuesto. Estos son los Wonder Boogie que están súper compenetrados. Atención, se viene una ola para Gonzalo Gil, un rolo, nada más. Ahí decide irse Gonzalo. Va a tener que ponerse un poquito más las pilas, Gonzalo, mostrar lo que él logró hacer ayer, porque de verdad que está difícil el hit contra Dave Ward y McCreely. Igual los puntajes todavía no muy altos. Imagina, Gonzalo necesita un 5.51 para tomar la segunda posición y Reinaldo un 5. Qué bonito backflip para McCreely, combinado con un rolo rápido ahí. Y aquí está la repetición del hawaiano Dave Hubbard, imprimiendo un buen bottom y logrando voltear ese backflip. Hold your horses. Here we go. The Venezuelan. Bego looking for something. Nice little barrel on the first one and a good loopy roll at the bowl. That will definitely help him and definitely get him back into that into the contention. Here we go. The next heat. Getting ready. The boys waxing up their boards, making sure they get enough grip on the noses. How important is it to have that grip on that nose to make sure you can hold on? Super important. You don't want to miss your board, and that was Alan Espinosa. He did a great job in Arica, so this is his home. This is his home break. So let's see Gonzalo coming out of that barrel for sure. Nothing else there for Gonzalo, but that's going to be a backup score. And here comes Mac really to the right, showing that he serves equally as good both sides. So that's Thiago Barraza. Congratulations for his performance so far. Little Dogo there. Joaquin Soto. Manuel Cepeda. Kevin Torres. Jeff Hubbard stretching on the Red Bull table like a ballerina, getting ready for a dance in Punta Dos. Well, Dave Hubbard holding it down, 12.10. Mac Cooley with a 5.6 and a 6-point right. He just had a nice little right-hander as well. Two DK specialists and prone riders, very versatile. We're going to see Sammy Martino later on as well, which falls under the same category as Dave and Mac. And who can forget that flawless performance. Here we go, quick little replay as we get back to that nice little cover up very quickly. Drops his leg, slows down, notes his wave, and there it is. Boom, perfect timing, nice little roll. Yeah, Boom Kanani? What? Boom Kanani, yeah, that's for sure. Here we go, here goes Captain Boom Kanani on a nice looking one. Look at nice little barrel for sure. Gets control again, drops his legs, there it is, gets catapulted out of that roll. And again, Mac Crowley continuing, staying very busy and choosing the right wave so far. Sammy Martino getting that back-to-back win in Antofagasta in 2019, looking to follow that up again at Antofagasta right after Iquique. This third stop on the IBC World Tour South American leg. Right now we're at the second one at Punta Dos here for Erizos Iquique Bodyboard Pro, the second stop on the IBC World Tour South American leg. There we go, beautiful smile from Alexander Whitman as we honor him in the athletes area. Perfect teeth, always smiling. Such a, this guy will come to the lineup and sing reggaeton out loud. He will be paddling back like, na, 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 na. Nice. Great memories. Here we go. Gonza Gill and a cracker. Big O, nice little backflip. And then looking for the roll section. Just the left-hander still, just that one-hit wonder. The right-hander a little bit more tricky. But if you can navigate all the steps on the rights, you're definitely going to be posting a bigger score.
Yeah, Gonzalo sporting the same rash guard color as Alexander Whitman in that picture, so definitely being guided by the sky. Good job there for Gonzalo Hill so far, but now needing an 8.65. Not impossible, but definitely. The thing is that Gonzalo serves only to the left, and I think the lefts are not giving those points. And he tried a little barrel there. The lefts are a little bit shorter, so you gotta do something really explosive in order to get the points. I know that perfectly because I serve more left, and definitely the rights are better. But look at that. That's the change of situation we were looking for. Actually, he got the 6.85. I think that's the backflip one, right? Yeah, there was a couple of scores waiting for him to update, so now he's got both his scores, and here we go. Take us through this one. That is his 6 point something. Yeah, that's a backflip, the Beautiful. explosive one. This is what I was talking about. You need to throw a really explosive maneuver in the leap, and that's when the judges are gonna pay attention to you. Otherwise, they would like way more the rights. The rights is the right has more sections, and here comes. Oh well. Reinaldo Bellorín, buena ola para Reinaldo. Vamos a ver qué le pueden dar los jueces, porque tal vez no fue tan en la boca y tan limpio como el de Gonzalo, pero él está buscando un 7.70 para avanzar a la segunda posición. Vamos a ver si Reinaldo lo consigue. Definitivamente va a cambiar una de sus notas. Yes, exactly. Thank you for that. But man, listen, it's not over. These two guys are clawing themselves back into the game as we see Manuel Cepeda. Manuel Cepeda making his way to his heat. This guy is very good, very versatile. I love watching him serve. Very smooth. He knows his places like the back of his hands. But look at that. Gonzalo Gil punching Macreilly and Dave Hubbard into a little bit of difficult situation. Dave with that priority 6 minutes ago. It's all about making this heat. The first position goes into round number 6, and second position serves round number 5. And, you want to get that better seeding. You want to get into that better round in number 6. You don't have to serve an elimination round, which will be round number 5. And this is also elimination. Top 2 riders advance. Bottom 2, it's the end of their campaign. And they'll be setting their sights on the next event, which is down in Antofagasta. So things are looking a bit tricky. The guys need 5 to 6 point rides to try and make it into the next round. Dave Hubbard, seasoned competitor. We've seen it over and over again, especially in Arica. In the last dying seconds, he gets a wave at the end of the heat, and he made it through. So very tight. And are we going to see a big upset in this early morning stages? It's all down to the next 5 minutes. That's right, and you never know what's going to happen. And that's the guys from last heat, and that's Ion Aymar in blue, Cristian Tapia in yellow, and it's Alan Espinosa in white, and Manuel Cepeda in red. That's going to be another packed heat, another stacked heat, full of action for sure. Oh, yeah. And then we've got a lot of action coming today, guys, so don't go anywhere. We're in for the long haul today. Men's 2 rounds of men's, juniors, and then men's again, and then women and junior round. So we'll see as the day develops, and we might we'll probably see a schedule change, maybe not, but let's go with Macreilly. Drops his legs on that little left-hander, and goes for another flip out the ball. Macreilly needs a 6.16 for the first position. Unfortunately, Begonia not landing this one, and he will be bitterly disappointed about that because he knows he only needs a 6.16. Dave Hubbard sitting pretty, holding that priority. He's going to be using it, and he needs a 5.85, so really not much. But the clock is ticking. That's right, and you gotta seize the opportunity every time you have it. And let's see, no much of rights in this heat. It's I'm gonna check the tides right at the moment to let you know, because for you in home, this place works better. The ride works better when there's high tide. You can still surf when there's mid tide. It's a little bit more sketchy, I will say. It's more dangerous, but you can do it. If it's too big, I wouldn't recommend it.
But you know what? I've been seeing people hitting places that we don't even look at when we are free surfing. So it's great to watch riders from all over the world showing that we have to be fearless, and this is what it takes. Bodyboarding is a radical, it's extreme sport, and this is what we do. We just take a lot of risks. Exactly. So basically, the out-of-towners, the gringos, showing you guys how to surf your own wave. Ay, come on. Just I kidding. didn't say that. I'm just kidding. We serve here every day, so I'm we have to just do. You know the risks more than anybody else. And sometimes playing the dumb luck card gets you through to the next round. But Macrilli and Gonzalo Gil sitting pretty with 2 minutes 34 seconds to go. It's all about making it into round number 6 and round number 5. Bottom 2 riders end their campaign here. Now we're going to see Dave Hubbard, unfortunately not making it, but 2 minutes 20 seconds to go. He has priority. Ronaldo Bellerin, he is in third priority. He also needs a 7.35, very attainable, but time is ticking and waves are looking a little bit slow in this heat. It started off with a lot of guys, a lot of waves being ridden, and Dave Hubbard and Macrilli was far ahead at some stage, but a very close heat scores as 12.5 we're looking at. Here we go. Dave Hubbard going on a right-hander. This one a little bit too deep for him. And I don't think... Oh, my goodness. Wow. He makes it through that. He used that white water and punched through that tube that I was about to say. I don't think he was going to make it. I was and not expecting that. there he goes. That was deep. That was deep, and I definitely was not expecting that. Kudos to No. Dave. Let's see what the judges think about that, but it's definitely some knowledge. You can tell he's is so experienced that he managed to get out of that place. It was, I mean, we took it for granted. We thought he was never gonna make it, and he just came out of and not even the doggy door. Look at that. This is the replay. I didn't even know where he was. He just managed to come out. He man. actually did it from the proper front of the wave. So, well, let's see what the judges think about that. But this could be the change of situation he is looking for. Look at that. He's looking for a 5.85. It's very possible that at least he gets the second position and knocks out Macrilli. Let's see what the judges think. Key That's a tough seconds. one. That's a tough decision that the judges have here, and I'm sure they're going to be taking their time. They need to take all the factors into account. That was first and foremost a very deep barrel, but it wasn't a very big wave. So, it was a tricky one. We're going to get back to that. But our heat leader cruising down the face of this one. There he goes. Comes out a little bit of a barrel, not getting much, but hold your horses. Ronaldo cruising through the lip here. Bangs a nice little roller. There's another section, maybe, but not in those 70 seconds. Did Dave Hubbard get that score, ladies and gentlemen? Head over to ibcwater.com and have a look. See, we're going to be hanging around here. Wait for that situation to update on the scoreboard. Oh, my goodness. I don't know what's happening. Let's see. Key moments here. Standing still. This is key moments here. We are waiting for an important score to drop from White, Dave Hubbard. He's looking for a 5.85 to advance. I don't know. It's 10 times out the water, in the water. Everybody's sitting on the edge of their seat. Did Dave Hubbard make it or not? You guys can watch the scoring system right there. You can check the scoring system at the website in the ibcworldtour.com website. There's a live streaming, and right underneath there's a live scoring system. Sorry, we're all just still waiting for the situation Yeah. to drop. See if it's going to change. Right now we're still hanging tight. Want to bring you that as it happens real time. As it happens real time, we're going to just wait for the scores, and let's see if it's official, if Dave Hubbard gets knocked out of the competition or not. It's going to be Mac really. A little bit of a tense moments for both of the guys. Mac standing there on the screen, waiting, and we're going to bring it to you as it drops. Dave Hubbard, I don't know. Not Well, too sure. let's just hit a quick commercial break, and we're going to be back with that, with those results. Don't go anywhere.
Wild heat, Fabio. Wild, wild, wild heat. We're waiting for some confirmation. The judges being very thorough on that one because they know what is at stake. Well, we're going into heat number 5 here this morning, Fabio. A lot of action. You've been keeping a keen eye out on things. A lot of action, man. I was upstairs with the judge and it was pretty unreal what just happened in the last situation at heat 4, round 4 men's division. Wow. Yeah, and I think if you go onto the live scoring and you check it out, we're in heat number 5 now, round 4, heat number 5. Manuel Cepeda on red, Alan Espinosa, white, Christian Tapia, yellow, and Jan Aymar, blue. So we have 3 Chilenos and 1 French guy. Ian he did pretty well last week in Arica, surfing so good, so many good waves from Ian. And we have Alan Espinosa, Manuel Cepeda doing good too. Manuel Cepeda was surfing unreal at Arica. He was very, very dominant in the early stages. Fortunately, falling short. But I love his surfing. He managed to get some big barrels, big ARSs. Really good guy. He's a big frame guy as well, so not afraid to hit the big stuff and very technical in the small stuff. Here you can see with a beautiful arched backflip. That is as good as it gets in terms of posture. Yeah, o Manuel Cepeda aqui, vou falar em português um pouquinho, 3 chilenos. Manuel Cepeda é um garoto lá de Antofagasta. Ele trabalha em escolinha de surf e bodyboard. Ele tem uma conexão com o oceano muito grande. Pegou altas ondas em Arica, uma conexão tremenda com aquelas esquerdas ali, vários tubos. Foi muito bem no campeonato e agora já demonstrando a sua técnica para a esquerda, tentando um ótimo backflip. Infelizmente ele ficou ali dentro da onda, não conseguiu completar a manobra. Então tendo aí 1.50, já abrindo a bateria, ficando com a terceira prioridade. O Christian Tapia já com a 4ª prioridade, com meio ponto, tentou entrar ali numa onda, mas não foi nada demais. Então Ian Aymar e o Alan Espinosa ainda não pegaram nenhuma onda, por isso que eles não têm prioridade, mas eles têm prioridade em cima do 3º e do 4º. Muito importante esse sistema de prioridade quando a gente tem bateria de 4 ou de 3 atletas ou de 2. Então qualquer bateria que a gente tenha tem um sistema de prioridade, cada uma com a sua técnica diferente. E agora o Christian de novo na segunda onda dele. All right, Christian Tapia opening his account with a little bit of a rolo. He's got it in 0.5 incomplete. And here we go, unders priority, Manuel Cepeda, a little back doggy door. And a little bit of spinnerini. Just, guys just finding their feet, getting a little bit of a rhythm here. Fabio, here we go. This is Alan Espinosa, our left-handers. Wow. That was an incredible flip. But again, not making it. Both him and Manuel Cepeda getting good air. And unfortunately, that landing just getting the better of them. All right, the Frenchman, Jan Aymar, cruising down the line. Also, he manages to land his backflip. Follows up with a quick little spin. And Alele Bleu, he will be stoked on that. For sure, seems to me, Alan, man, he's on fire. Like he wants to do good. He wants this very hard. He's very happy to be back on the World Tour. And I'm pretty sure he's going to be the guy to look in this heat. We never know, but sometimes you feel something. I was there with them. I was there with all those guys from this heat at the competition area. Actually the riders area, the athletes zone, beautiful stuff that Erizos just bring to the riders. And now we have that yellow guy, man, did good, like first maneuver Rolo and a second maneuver again Rolo, Pat Caldo stuff, winning the heats. Basic, good rolls, win heat, my man, and you've been saying it the whole time. And that is definitely the case. If the conditions are a bit tricky, you go back to the basics. Yeah, I was talking a little bit in Portuguese so the Chilenos can understand and all the guys around the world speaking Spanish. Again, about the priority system, Dion. This is very important. We are now in round 4. It seems to me in this kind of condition, Punta 2, you stay so close from the other riders. You need to know that interference and
priority system. Yep. Again, Yes. Ian, no stop, trying to build the scores. And now we have the guy, white singlet, going right, barrel. And then, Dion, what do you think? Oh, I reckon if the tide was a little bit higher, we are approaching that low tide. But Manuel Cepeda, we're going to touch on what we just spoke about. He tries to get in the barrel. This one a little bit too small, not holding up for him. And Jon Amar backing up with another backflip. You've had Alan Espinoza throwing down some good waves as well. So, yes, Alan Espinoza on that higher tide would have been excellent to get that second section with all that speed. Very busy heat, a lot of waves getting ridden. And, yeah, it's all out here in Erizos Iquique Bodyboard Pro. and now we see the panel. That's Like it. that's the priority right there. You need to know this. Yellow first, blue second, white third, red four. Pessoal, isso é muito importante. Aí está o painel das prioridades. Tem que ter essas prioridades para os atletas saberem qual a prioridade que eles estão. Vocês estão vendo aí agora o placar dos nomes. Ion com segunda prioridade, o Christian com a primeira, o Alan com a terceira, Manuel com a quarta. O que significa isso? O Christian, camiseta amarela, tem a prioridade de pegar a onda que ele quiser em cima de todos os outros atletas. Que se o Christian não quiser ir na onda, o Ian com a camiseta azul tem a prioridade em cima do Alan e do Manuel. Se ele não quiser, o Alan. E aí, sucessivamente. You can explain this in English, Dion? You okay with that? Perfect, like, yeah. This is very important, man. Today we didn't see any interference, but yesterday was like maniac. Like, yeah, it was crazy. In the mornings we had a couple of incidences. And I think with the later rounds, we might not see a lot of that. We might just see it using the priority to their advantage to block a person, but not a drop-in or a something where you don't understand what's going on. So make sure you guys understand what goes on here. Here we go. Jon Amar's nice little backflip. Boom. Super clean. Turns it around. Want to connect it with a little spin. And some great technical riding there. But make sure you do understand priority. Even if you're sitting on the inside and you think you got right of way in a free surf, you would have. It was just nice little roll low there in the first section. Lots of speed, and unfortunately, gets another good roll. It's not that other wave where he didn't get something. But quick little recap of this heat. Nice little barrel there from White. I think this is the one where we were anticipating something big, but there's that little step and that funkiness at the low tide right-hander. Make sure you understand the priority system. Even if you think you're on the inside on the free surf, yes, you'll have right of way. But if you don't have the priority over the person that is in front of you that wants to go, then unfortunately you will be penalized by not utilizing or respecting the priority. Here we go, back to live action. Manuel Cepeda, nice little roller, looking for the section one. The second one, nice little cover up. Comes out eventually, flicks his hair, hands up in the air, and there we go. Manuel Cepeda, he's going to make things really hard for the other guys. Manuel, he always look for the barrels, man. Always. He did the first maneuver pretty good, like a roller. Just trying to go fast on the maneuver to pull in and make this barrel look like roller, and then straight into the barrel, like traveling, and made it. He liked it. Nice. Little flick of the hair there. Yeah. So you can see what's going on, and we'll give you guys those scores as they drop. Head over to ibcworldtour.com for all the live scores and the streaming at the same time. We're going to throw quickly to an interview with Begonia. Begonia, it's all yours. Thanks a lot, guys. With Gonzalo here. Gonzalo hit very difficult hit at the beginning. You were fourth. Score, and actually, one of the upsets of the event, Dave Over was eliminating your heat. So, what are you? How are you feeling, and what are your thoughts about it? Same last past day. I mean, just enjoy. This is not my job. I been here just to surf and to be with my friends in my local wave. I'm very happy to be in this event and advance to the round 6 with the 24th of the best of the world. So very happy. And again, many thanks for this event. This event just helped to grow the sport in the cities. It's very important. To do this in the most or the best place of the country,
So very happy to be here again. Any message for the new generations, for the new kids that are coming, especially for the Iquiqueños? Just enjoy the surf here because we have a unique place in the world with 365 days of waves without winds. I think it's one of the best places to do bodyboard in the world. Compare the consistency of the wave and all the day that you have waves and good conditions. So just do it. This is the country. It's like the football here is the bodyboard. So just do it, and similar to Antofagasta and Arica. Well, congratulations and best of luck for the rest of the competition. Back to you guys. Oh, it was a nice interview, Bergo. Thank you so much, Gonzalo. Nice words. I really like your what you said just now. Like the football here is the bodyboard sport. This is so good to hear, man. Yes, sir. This is it. The epicenter of bodyboarding here in Chile is Iquique. And, man, everywhere you go, it's just bodyboarders on all the waves. You had a surf yesterday. And during this interview, look at that. Nice little rolo. Sets up, Fabio. And there it is, another section showing himself. And, boom, got himself 2 rolls on the right. Again. Yeah, it's so good, Dion, to see how many bodyboards we had yesterday at Punta Dos after the contest. And now we have Ian. Seems to me Ian don't want to be on round 5. He's building his scores to go to direct to round 6, but now Alan Espinosa with the last wave, he's taking the lead from Ian. That's correct. This is going to be another bang overhead. And yeah, I'm looking forward to see Sasha Damiani going wild on this one. But let's all eyes on you. Alan Espinosa, 12.4. Jon Amar with a 9.75. He needs at 7.4, Fabio. And are they there? Are those 7.4 rides in this heat? Do you think with the waves that we've seen with 6 minutes to go, do you think there is an opportunity to post that? For sure, there is an opportunity. You see a situation change again, like Manuel Cepeda on the last wave, 5.5, so he needs now only 6.9 to take the lead from Alan Espinosa. The guys still have time, and sometimes the ocean here delivers a lot of waves in couple minutes. Sometimes no waves. This is Pacific Ocean. You never know. You need to be ready and focus to grab the correct wave. You need to surf that wave. It's on the pocket, on the reef. It's sometimes I always say that the big waves are not the best ones. You have to see that wall, see how the waves goes. Sometimes it's that wave you think it's gonna close is the best one. That's the one, like those little insiders. Here we go, talk about it. Insider, Jon Amar, 5.85, spins in the face, gets a little cover up, is looking for the barrel, looking for a section, and gets a roll out of it. So spin roll combo, and needs only a 5.85. Little inside wave, you know, that could, he's got 2 5-point rides now. So, you know, I don't think that one would be more than his 5, but it's not up to us. But again, under priority, you're looking for that small ones, looking for exactly what you're saying. It's not necessarily always the big waves that will be the best. Look at the boys having fun. They having so much fun on the competitors area. This area came in an idea from Erizos. If you guys just turning in, we are here at Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022, our second stop in our South America League, and now we have Manuel Cepeda going right. Unfortunately, the wave just closed out. And this is only the second stop of our South America League. After this, we're going to Antofagasta. Then we're going to have a small break, let's say, and we go into Brazil, my country, and we go into Rio de Janeiro, Niterói, Itacoatiara, one of the best beach breaks for bodyboard. And after that, we have the Wahine Pro for the girls, a special event for them with Neymara Carvalho working hard to build this very big contest for the women division. Fantastic. It will be insane. Absolutely fantastic. I'm so happy there's a women-specific event, and it's well-deserved.
and also crowning a women's master champion. A world title for the women's masters, which is the only event, which is fantastic. Just you got women's juniors, you got the pro women, and the master division, which is epic to see. 3 divisions at that place. Will be fantastic. I'm pretty sure Neymar is working hard to deliver the best so far contest for them at his local spot. Agora falando um pouquinho de português aí, faltando 3 minutos e 10 segundos, o Alan Espinosa, o chileno, está na frente com 12,40, está com uma combinação de notas de 5,90 e 6,50, e agora o camiseta amarela, que é o último colocado da bateria, tentando melhorar aí o seu score, dando um bonito backflip. Vamos ver se ele consegue voltar. Infelizmente ficou enganchado ali com a parte traseira da prancha. O Manuel Cepeda, que está com a camiseta vermelha, conseguiu agora ir para segundo lugar com um total de 10,85, precisando de 6,90 para passar o Alan. E o Ian Oymar, o francês, precisando de 5,85 para retomar ali a segunda colocação. Lembrando que o terceiro e o quarto são eliminados do campeonato. Manuel Cepeda. Manuel Cepeda, 4th priority. Ooh, nice little flip there. Gets it. Oh, backs it up with another Rolo. He needs that 6.9. And the wave's definitely a little bit smaller during this heat. I think it's a tide change. We definitely seeing some movement in the water as you're going to be looking at what tides and what the conditions are. And then if will bring you an update on what is happening regarding to that. And Alan Espinosa, 12.4, brother. Here we go. This is Christian Tapia again. Using his priority on this one. He needs to capitalize something big. He does that. Massive flip in the bowl. 1 minute, 40 seconds to go with another Rolo. Oh, 5.35 is what he needed for that advancing position. But here we go. This is rider in white, the Chilean, the heat leader, not getting that score again. Look at that rider in yellow. Christian Tapia on the dry reef, committed to getting into round number 6. Yeah, just like a fast update here for the tides. We had a high tide at 6:15 a.m. this morning, and we're going to have the low tide at 11:45. It's a little bit not too many changes on the tides today again. Oh, let's see, man, this new... Look at that. Beautiful. He might just have taken the lead on I don't this know. one. Let's wait for the Boom, scores. look at that. Beautiful. And then committed, like, on the rocks, doesn't matter. Replay for the white. Beautiful. Beautiful. My man, good riding by both of them. Building his lead. Beautiful. Okay, so the tide in the high tide at 6:15 was 1.18 meters, and low tide will be 0.84. At the end of the day, 5:26 p.m., we're gonna have 1.24. So it's a change, but not too much. I think we're gonna have waves all day, but for sure, low tide is not too good for Punta Dos. So let's see if something change. Yes, Christian Tapia agora em segundo lugar, precisando de 6.31. Lembrando que o Christian estava em último lugar, agora é o francês. Yonamar, last ditch effort. Can he come out of that barrel? No, then he goes over the falls. Oh my goodness, he's going down to Pound to Town. He's getting smashed on the reef. There he pops up, unfortunately. Just couldn't get on that right-hander, and the low tide just taking it away from Yonamar. What a heat. What a crazy time. Alan Espinosa coming out tops. Christian Tapia in second place from last position makes it into, and here's the waves we've all been waiting for dying at the end of it. Oh, wow. Again, Dion, in the last minutes, the last seconds, the Frenchman had the opportunity to go to the second or maybe first position. Unfortunately, he's out of the competition. The Chileno, the yellow rider, the yellow singlet, he just made for the next round in like last minute. That's it, yeah. Left-handers starting to produce a bit better than the right-handers. So, yeah, ladies and gentlemen, it's all out. It's all on the table. Round number 4, sending some riders home, putting them into rapid charge in round number 5. And some guys lucky enough to win these heats go straight into round number 6. Take us through this one. And don't go anywhere. Stay with us. Stay with us. Here we go. The performance of the heat. Nice little backflip. Look at that. Heat winner turns it around and follows up with a Rolo. We're going to get back for some more action. As Fabio just said, don't go anywhere.
Brenda, very nice one. Very good one. I had from the Erizos. I'm with Bergo here on my side, local girl. Bergo, it's been insane. A lot of maneuvers, a lot of good hits. It's been another good day for bodyboard here at Punta Dos. Así es, bienvenidos al cuarto día de competencia en el Erizos Iquique Bodyboard Pro, organizado por la Cormudepi, la Corporación Municipal de Deportes, y presentado por la ilustre Municipalidad de Iquique. En el agua es el hit número 6, la ronda 4. Eduardo Guzmán, local iquiqueño, en rojo; Sacha Damianich, antofagastino, en blanco; David Romero, venezolano, que vive aquí en Iquique, en amarillo; y Sergio Alonso, venezolano también, que vive aquí en Iquique, igual, en azul. Va a ser un hit de infarto. Okay, boys, if you're just tuning in, we are at the Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022, our second stop at the South America League. And now we're going to speak in Portuguese and Spanish, because we have 2 Venezuelano guys and 2 Chilenos. Vai ser demais essa bateria, Bergo. Demais, realmente. 2 atletas chilenos com 2 venezuelanos. E o atleta venezuelano, Sérgio Alonso, já começando magnífico. Uma manobra dele. Uma boa onda com uma boa parede. Já para a segunda manobra. ¡Wow! Qué manera de comenzar el hit para Sergio Alonso. La respuesta del iquiqueño Eduardo Guzmán, también conocido como Tamega. Ese es el nickname de Eduardo Guzmán, Tameguita. Y una ola también para Neiber Romero. ¡Wow! Aquí los jueces se van a volver locos con tanta ola. Misma combinación que hacía Sergio Alonso, la hizo Neiber. Y aquí también esta ola de Sacha Damianich, igual con un backflip. Vamos a ver si hace la misma combinación. ¡La misma combinación! Todos hicieron lo mismo. Y otro más. Olha, realmente o começo de bateria fantástico para os 4 atletas, todos os 4 estão de parabéns. A onda do Eduardo, do Sacha, do Neiver, do Sérgio, realmente ainda bem que eu não sou juiz nessa situação. Não sei como é que vai acontecer isso. Uma onda melhor que a outra, eles realmente vão ter que comparar aí para ver qual vai ser a melhor delas. Começo de bateria realmente explosivo, o que não teve de onda na bateria anterior. Quer dizer, teve onda, mas não dessa maneira. A primeira onda do Sérgio Alonso realmente foi fantástica. Sí, difícil para los jueces, ¿ah? Van a tener ahí un montón de trabajo, pero los jueces son profesionales y ellos saben hacerlo. Fabio, Dion está listo con la entrevista. Dion, take it away. All right, I'm here with the hit winner, Alan. Mate, you just gave a massive sigh of relief. You look very happy, very stoked to make it to the next round. That was some good surfing. Big backflip, roll combinations, and that got you into round number 6. Congratulations. How are you feeling? Wow, en este momento la verdad me siento muy feliz. Saltarse un round igual es positivo para la competencia, lo que está quedando. Hay competidores muy fuertes, así que igual hay que nivelar un poco el desgaste físico para poder llegar a las rondas finales al 100%. Aprovecho el momento de mandarle un besito a mi hija que me está viendo en vivo. La amo, me gustaría que hubiera estado acá, pero está en el colegio cumpliendo sus labores, así que eso, saludo a toda mi familia, a toda la gente que me apoya, muchas gracias, y vamos a darlo todo por Iquique. Saludo al alcalde igual, que nos dio ahí las inscripciones. Cormudepi, Municipalidad, muchas gracias a todos. All right, thank you for that, guys. No wasting time, let's get back into the action. Straight to you. Thank you very much, Dion. Muchas gracias. Felicitaciones a Alan Espinosa, que ya viene de Arica a hacer una excelente performance, y aquí en su casa demostrando cómo puede dominar en las olas. Todavía no caen los scores, gente, por eso no los ven en pantalla. Lionel Medina con un 5.85. Lo very tight, very tight. And let's see what happens. Mic check, here we go. Mic is on, I promise you. And so far, it's Moises Silva in the first position, Lionel Medina in the second one, Joaquin Viveros in the third, and Robert Berman in fourth. So pretty tight scores. And if you haven't done it, make sure to check the ibcworldtour.com and you can find all the information there. Meanwhile, we have the interview ready with Fabio. Amarillo, tercera posición blanco. Fabio, take it away. Cuarta posición azul.
Okay, I'm here with the last hit winner, Eduardo Guzman. Foi uma manga intensa, com muitas olas, hein? Sí, con muchas olas. Igual estuvo un momento que estuvo medio complicado, ya que igual hay buenos competidores en el campeonato ya mundial. Y nada, di lo mejor de mí, intenté dejar todo de mí en el mar, dar mi mejor resultado y gracias a Dios salí primero. Pero muy agradecido de la competición, de toda la gente que nos apoya, del Club La Punta que siempre está ahí para apoyarme y todo. Muy agradecido a todos los organizadores que hacen posible esto y todos los Reyes son pro y no hay ni uno mejor que otro. E isso, muito agradecido de todo. Como foi aquela ola, o tubo e o aéreo? Foi buenazo, hein? La derecha está más tubular, la izquierda está más rampla para poner mejores maniobras. El tubo fue un momento épico en mis sentidos, en mis 5 sentidos. Y gracias a Dios terminé con un gran inver y me hizo clasificar. Y con otro también, un tubo con unos rolos. Y gracias a Dios me dejaron en la primera posición. Ok, felicitações, congratulations. I see you in the next round. He was like intense hit. He knew the rights is better, so he used the knowledge of being a local guy. Okay, guys, back to you guys. Thank you very much, Fabio. Another great interview there Mic at the check, beach. 1, 2, test. And Moises Silva dominating this heat. Well, I mean, with the 6 and a 1 so far. Okay. Not Good, really, Bigger. not really dominating, but yeah, a good score, 7. Lionel in second, Joaquin in third, Robbie in fourth. All right, I'm back. Little mic issues. Thank you for holding it down, Biggo. No, it's not difficult. A lot of people running around trying to fix things. So keeping it focused, Biggo is on top of her game as she is every single day. But on top of his game right now, Moises Silva with a 7-point ride and a 1 needs a, he's going to be bettering that, and he's got that priority. Robbie Berman keeping busy with 2 waves now. We're waiting for that second score. We only needed a 0.61, but Lionel Medina is throwing it down with some massive flips. He only needs a measly 1.16 for that first spot. Joaquin Viveros, 3.75 and a 2-point ride. He needs a 2.11 for that second spot. So Robbie scores. We're waiting for some scores, ladies and gentlemen. Round 4, heat number 7. Here at the Erizos Iquique Bodyboard Pro, the second stop on the South American leg. And after this one, we're heading down to Antofagasta, jumping across the Andes and heading back into Brazil. But right now, here we go, 9.9, a 4.65 and a 5.25 for the South African. Robbie Berman with Lionel Medina with that massive flip he did with a 6.4 Biggo. The boys are throwing it down, lefts, rights, and a couple of straight-handers for the boys. Así es, straight-handers. Not really. Oh, well, Mumble's always throwing a joke in between the commentary to see if I get it or not. I did get down. Sometimes you don't, sometimes you do. Sometimes you do surprise me because I know some of the English terminologies is a little bit... Why would you do that? I'm just keeping you on your toes, you know. I'm just like you teaching me Spanish, I'm teaching you English humor. Anyways, bueno, una actualización en español. Estamos en la ronda número 4 de los hombres. De aquí solamente pasa uno, que va a pasar a la ronda 6. Y los otros 2 van a... Perdón, solamente el segundo de esta ronda pasa a lo que es la ronda 5, que es una ronda eliminatoria, una ronda de repechaje. Entonces, tercero y cuarto se despiden de la competencia y pasa solamente primero y segundo, pero no van a la misma ronda, eso es importante que lo sepan. Así que la pelea es fuerte por el primer lugar, pero si ya no queda opción, la pelea sería por el segundo lugar, ya que de otra forma se despiden de competencia. Moises Silva en cuarto lugar con la primera prioridad, Lionel Medina con la segunda prioridad en primer lugar, Joaquín con tercera prioridad y Robbie con cuarta prioridad en la segunda posición. Vamos a ver qué nos ofrecen estos chicos. And I would like to talk a little bit about Erizos brand. The name sponsor for this event. Erizos is a brand created here in Iquique by a passionate team of bodyboarders, and it's been growing throughout the years, and it's celebrating his 15th anniversary now.
So that's why they decided to sponsor this event. And if you haven't checked the Erizos stuff, make sure to go to erizosstore.com or erizos.cl, which is the official website, and you will find everything there. It's a brand that produces in all the best factories with all very cool design lines, so make sure to check it out. All right, Moises Silva cruising down the line. He's only got a one-pointer. There he goes. Nice little roller. Follows up by another one. And that'll definitely, and another one at the back there, but not getting much. Lionel Medina is just on another planet right now, dominating this heat. And yesterday as well, big surgical surfing. Look at that. Flip, spin, roll combo. This dude knows what he's doing. And even PLC, he said yesterday, he's very good in this type of wave. There's a wave like this in in Canaries, and he's definitely going to be a threat. That seal's just having a jam next to the ski. Robbie Berman, bigger, locking into this one. Can he come out? Yes, he punches his way through it. The staunch little South African. Can he not get another roll? Here we go, Robbie Berman. Good wave exchange. Guys keeping busy. That's right. And yeah, good barrel there to a roll for Robbie. Let's see what the judges think about that one. But definitely it's going to help his campaign in this heat. This is a replay of last wave of Moises Silva. Vamos a ver. Conseguía pegarse un rolo true de lip. Un poco ahí complicado el segundo, pero también lo conectaba. Y un tercero que no lo lograba conectar. Y esta es la repetición para Lionel Medina, que wow, tiene esos backflips comprados, como decía Dion. Hay una ola parecida en su casa. Miren qué buen olón. Robbie parking in the pit, comes out of that one. Not with this spit. I almost made a rhyme there. I feel like it was coming. And then Robbie cruising down the line. There we go. Basic surfing. Good basic surfing gets you places. And we've seen it over and over in all these heats. Robbie extending his position in that second place, needing a 7.65 for the victory. But the other guys, Moises Silva needing a 5.26, and Joaquin Viveros needs a 7.4. Lionel Medina with a 7.25 with a great ride. Beautiful flip, spin, roll combo. Excellent riding by Lionel Medina. Así es, un beso gigante a mi amiga Mónica que está sintonizando. Gracias por estar todos los días. Traductora simultánea que sabe mucho de este manejo del manejo de este trabajo. Gracias por estar ahí, Mónica. Seguimos entonces, Lionel Medina sólido en la primera posición. Aquí viene la respuesta del gemelo. Moises Silva para derecha. Se frena un poco, entra en el tubo y nada más para el gemelo Silva. Here we go, Joaquin Viveros on the left hand, a little cover up, pinching it at the end, punches through the white water, now needs a section, goes for the flip, turns around, loses his board, and unfortunately Moises Silva with a nice little barrel ridden and getting the better of the exchange there. While Robbie Berman sitting solo sticks there, and he's got that priority with 11.25, 5 minutes 38 seconds to go. And Lionel Medina, well, when he takes off on a wave, you know you're going to see something explosive. That's right. And if you're tuning in at the moment, let us know where you at. We are going to read some shout outs, and make sure to share this streaming to let the world know we are in the second stop for the men division. And here comes the replay of last wave of Lionel. Bien surfeada para Lionel, se frenaba y consigue otro backflon, pero lo atrapa un poco lo que es la espuma de esa última sección de la punta 2, y ahí venía algo también para Robbie. All right, Robbie using his priority, that Lionel Medina dropping that flip on that super dry section. There you go. Robbie's literally standing up. He's on his knees there. You can see the kelp on the rock showing his face. And here we go. Moises Silva, 5.36 is all he needs. Little barrel roll, literally a barrel roll. Comes out, a lot of speed. Foot in the gas. He's at end section, another one. Again, rolls win heats, and going for the third one, but unfortunately that second section wrapping a little bit too in front of him. But look at this drone view, look at that wave, how cool is this? Ponta dos, man, I love this wave. Así es, y aquí viene la respuesta de Joaquín Viveros, que ha seleccionado correr más izquierdas, Joaquín, logrando entrar un poquito en el tubo y haciendo el giro de 360. Vamos a ver qué le dan los jueces.
Tenemos a Keith diciendo, come, Robbie, come on, South Africa. This is the replay of Let's have last a look-see. wave of Whoa, nice Robbie. flip by Roberto. Robbie, yes, flipping there. And finding some other leap. Wow, Very this is nice. he's going to get a good score with that one. Yes, guys, drop us a little bit of where you're tuning in from. But look at this roll. In the barrel, use a cylinder of the lip. Perfectly executed. Man, these Silva twins. Oh, I love them. I'd love to see them surf tunt in South Africa. Yep, Keith Millwood. Come on, Robbie. Triple roll almost there for the Silva, the Moises Silva. And if you're tuning in, let us know where you at. Déjanos saber dónde están, si están sintonizando. Ahora los podemos leer. Estamos justo en este momento viendo los saludos. Aloha from Maui, Hawaii. Go McCready and Ayaka Suzuki. Marcy from Maui. Thank you, Marcy. And let us know where you are. We are reading right now. Ignacio Prat va por Moisés Silva. Olas del Norte Atacames Club. Ah, muy bien, de Ecuador. Sorry to interrupt you there, but Robbie in that first position with a 13.65, equaling Lionel Medina on this one with that flip and roll combo. Wow, good surfing from the little South African underdog. Así es, muy buen surfing. Entonces ahí vemos la bandera peruana que se está preparando. Ahí está el team peruano que ha venido muy bien, muy sólido. Los chicos de Perú los vimos temprano en la mañana. Y también está ahí Alexandra Rinder conversando con todos en las piedras. Miren ahí, eso que se ve de lado es el canal. Qué cómodo. How cool is to have a channel like that in a wave. So cool. Just easy in, easy out. Yeah. And Ponta Dos, it's such a fun wave. Ponta Dos is right up there, and it's such a magical, great competitive wave. Yesterday, Ponta Dos showing up, spoiling us a whole day. Not the biggest Ponta Dos, but good Ponta Dos. Joaquin Viveros taking that little left, flipping there, and let's see if we can get that replay to see what the judges think about that last wave of white. Oh yeah, Punta Dos, it's amazing. Dude, you can't, there's a chance for you to barrel here with your dry hair. Where can you do that? Dry hair barrel. Oh, Moha Chicas, Lionel Medina, always a danger, never to be counted out. And he might just be able to get back into another leading position. 1 minute to go. Robbie Berman and Lionel Medina going toe-to-toe, smashing it out together on those right-handers specifically. So good weight selection by the two. And if you add an E in between the ZF but next to Robbie's name, it will make Zef. And that's something that the South Africans will really, only South Africans know that Robbie, good little inside joke there. 30.65 and 30.65, but Robbie's third score is higher, Bego. That's right, and this is a replay of last wave of Lionel Medina from Canary Islands, front on King 2020. What a good performance. He's too good. He is great. And you know who's coming in the next heat, which is the last heat of the day? We're going to see Miguel Rodriguez from Peru, Mike Stewart from Hawaii. Wait a second, but this is the replay of last wave of Moises Silva. Beautiful executed backflip there. And try to combine it with a spin. Unofficial results. We are waiting for scores. Unofficial results are on your screen. Let's just wait for last waves of Moises Silva. Oh, let's see. Let's see. Tense times here in the camp. Robert Berman, he's sitting in second place. Lionel Medina again, just extending his lead. Great surfing. I love watching that guy. He is so technical and he's so dangerous, Biggo. Great heat, a lot of action. Looking forward to the next one. Así es, muy buen hit. Entonces, avanzando en primera posición, Lionel Medina. Y en segunda posición, Robbie Berman. Excelente performance. Nosotros vamos a ir a los cortes comerciales después del replay que viene ahora. Y volvemos, bueno, vamos a irnos directo al corte comercial y volvemos. No se muevan, no se desconecten porque hay mucha acción para el día de hoy.
Here we go. Mike Stewart in the water. Miguel Rodriguez, Omar Rios, and Erizos Iquique. Brazil. Brazil and the man, Mike Stewart, white, Miguel Rodriguez, Peru, and Omar Rios, Chile. We're going to have a lot of action this next hit, round 4, hit 8, last hit for this round. That's it. And yesterday we saw Erizos Iquique in his interview saying he's ready for war, a big weight off his shoulder, making it into the next round. Well, he's up against Omar Rios. Mike Stewart still competing at this level, and Miguel Rodriguez, a Peruvian that's been absolutely on fire. Talk about the Peruvian. There he goes. Miguel Rodriguez down the line. Little cover up, looking for the second section. There it is, and banks another ARS. He knows he needs to do good because he has against him Mike Stewart, Omar Rios, and João Zic. João, he did pretty well yesterday, one of the best scores so far from round 3. And he's from Itacoatiara, Brazil. He knows how to surf heavy waves, and he loves to be back to Arica. João é brasileiro. Falar um pouco de português aí, João Zic, lá de Itacoatiara, Niterói, atleta ali que começou a pegar onda junto com o Dudu Pedra, Juliano Lara, a galera toda lá do Brasil, ali de Itacoatiara, a galera super unida. Itacoatiara foi da onde veio o primeiro campeão brasileiro, o Paulo Esteves. Um abraço aí, Paulinho, um abraço para toda a galera. E agora o João na onda, uma bela direita, vamos ver se ele consegue sair, conseguiu sair já com 3,60, vamos ver se ele consegue encaixar mais uma manobra. João pegando velocidade e dando um rolo para finalizar essa excelente onda do João. First wave for João was good. Good. Textbook, once again, we're going to say it over and over, and I don't care. Rolls win heats. And in these conditions, if you can link a roll, a spin, maybe a barrel or 2 rolls and have a little bit of a combination, it's great scoring. Lionel Medina in the previous heat. Backflip, spin, roll. Backflip, roll. Here we go. Mike Stewart. Wow, Mike Stewart just pulling in the barrel. Really nice style. Come out with a rollo. Another rollo. Mike is on fire. Looking for another maneuver. 360. Wow. See, really like exactly what we just said. Almost 60 years old. Mike still on fire. Very fit. He surfs big waves. Pipeline. After 10 feet, man. He's there. He's the man. He's the man. He's the man. When it comes to this sport, it's so great to see the GOAT just continuing his charge at almost 60 years old. But you can see in his eyes, and Mike Stewart is hungry. He knows he needs to get that priority. Look at this little motorboat. He's got a 2-horsepower engine attached to his legs. And he's out-kicking Erizos Iquique there after taking his wave. Take us through a little replay. Really nice wave from João Zic, putting this barrel on the backdoor barrel. After the barrel, 360, stalling the board. He knows he needs to do another maneuver. And a rollo. Nice stuff. Nice wave, João. Boa onda, João. Okay, we're going to look at Mike Stewart's replay as well. I really love the fact that he's done this. Look at this. Parks, quick little bottom turn, hooks a line. There he goes, there he goes. Nice little rollo. Another one. Very quick succession. And now he links it up with a little spinner just to put that cherry on top. Well, talk about cherry on top, my brother. We've got a replay. Oh, wait, hold on. We're live action here. As we kick out, we're going to throw quickly to the interview with Begonia and come back while I am buzzing on caffeine. Thank you very much, guys. We was super stoked. Lionel Medina. Lionel, wow, qué hit. De verdad, estás conectadísimo con esta ola. Todos tus hits han sido muy buenos. Siempre has logrado marcar grandes scores. Cuéntanos un poco por qué crees que es eso. Pues la verdad que estoy con estos scores gracias a que en mi barrio, en San Cristóbal, tengo una ola muy parecida a esta, no tan buena, pero sí conecta esos codos para maniobrar y desde ahí empezaba desde pequeño y hasta llegar aquí, hasta Iquique. Oye, I asked him why he's so connected with this wave, because getting great scores so far. He said he has a wave there in San Cristóbal that it really looks like this one. So, ¿qué nos puedes decir a todas las generaciones de canarias de tu barrio justamente? Porque tú le has puesto muchísimo esfuerzo, muchísimo empeño a esto y hoy te vemos acá. Ya has logrado grandes títulos como el Frotón King 2020. Me gustaría que les mandaras un mensaje. Pues nada, quería decirle a toda la comunidad de Canarias esta que está empezando, que no dejen de creer, que aunque no estén las marcas apoyando tanto como deberían,
que sigan surfeando, sigan creyendo y seguro que lograrán grandes cosas. Well, I asked him what message he can send to the new generations, especially from Canary Islands, where there's so many good bodyboarders. He says, you have to keep believing in yourself, even though you don't get probably the support you're looking for, but just keep believing and keep going. ¿A quién felicitar, a quién agradecer, a quién saludar? Pues sobre todo a mis sponsors que están siempre aquí apoyando, a mi flaquita que siempre le doy, que siempre me da ese apoyo. Y esta vez quiero dar las gracias al equipo Silencio Bruno, que está Cristian, que fue el primer sponsor que tuve, el que me dio ese plus de motivación para seguramente estar aquí, al Brunito y al Orihueli y como todo al Carlos San. Ah, bueno, oye, saludos entonces a todos los chicos, un abrazo y nos vemos, seguimos back to you guys. Thank you, Begonia. Thank you, Lionel Medina. Some awesome surfing, and as we said, he's very familiar with a similar wave back home. And yeah, it's going to be very interesting. Look at how tight that scoreline is. Yeah, it's very tight, man. I don't want to be a judge and hits like that one and the hit before. I'm just cruising here in the webcast. I'm never going to be a judge, man. I think. Oh, no thanks. No thanks. That is a tough job. It is. That's a tough job. Oh, we are here at the Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022 in this beautiful location, Punto Dos. It's a very special wave for bodyboard. This is the second time we have a World Tour event here, and with this IBC World Tour 2022, this is our second stop in South America League, and now we're seeing Mike trying to use his priority. Let's see if he's go left or right. I think he's going right, Dion. Okay, Mike Stewart. You can say the name 100 times. You know exactly what we're talking about. Nice little spin, gets into the barrel, and this one just a little insider, not to giving him much, but that is a completed spin, and he'll probably get a nice little score. Billy's campaign. 11 minutes, 43 seconds ago, as we see this little nugget offloading right in front of the cameraman, Miguel Rodriguez, the Peruvian. He's been so consistent and so strong throughout this entire event. Here he comes again, Miguel to the right, trying to do a roll at the start. He did. Again, I think he saw Mike and say, okay, I'm going back, trying to grab my priority against him. I'm already in first position, so I need a bigger score than this wave. He's playing good, this boy. Can we just take a moment and just think quickly? We have Mike Stewart surfing a heat in Iquique at almost 60 years old. Some of our dads are sitting on the couch having a beer and watching the football. This dad is out here competing in World Tour events. Temos aí o João Zique de novo aí nessa direita, tentando bastante velocidade, um bonito ARS dele. Vamos ver se ele consegue voltar dessa manobra. Ali às vezes é difícil porque a onda meio que vem contra você. Agora o camiseta amarela com um bonito aéreo completando. Vamos ver se ele encaixa mais uma manobra. Não, é isso. O Omar está em segundo. O João Zique está precisando de uma outra nota aí, está com 6,50. Vamos ver se ele tem. A gente we had some action when Bego was doing the interview. I don't know if we have the replay of those waves, because I think Miguel, he got another wave. We didn't see that the last wave from Miguel, I think. The last wave from Red, por favor. But let's see if they have it. But otherwise, we'll just keep punching through this. Yeah, the coach. The coach, yeah. But but that's your job back home. You know, this is what you do back home. You're a coach. You teach bodyboarding, and it's important to show these type of things to your athletes. Here we go. Now we can see what the priority system is doing. Mike Stewart, 10 minutes to go. He's going to be very clever and use that priority only when he needs to on the good-looking left. Here we go. Omar Rios, nothing on that one. He just came off a little bit of an invert, got a 4.25 for that. And the waves are there, a little bit slower. But then in the previous heat, guys just getting bombarded by some waves. So it's like, if your heat's in sync with that set timing, you're in for a good time. If not, you're going to be hustling for little insiders. But yeah, the coach in you, always looking for some way to improve your athletes, to improve your people, and replays. And I'm sure you also, in your coaching clinics, you have someone filming so you can show them what's happening. Yeah, for sure, this is important. But I said wrong, Dion. I want you to talk about that. The fathers stay back home and drink a beer, and Mike is here, competing at Iquique, Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022.
2022. It's unreal to see Mike here. It's unreal. Someone that has been competing for so many years, that has been at the epicenter, the forefront of bodyboarding, still here battling out with the young guns, teaching some lessons, getting some lessons, and just continuing. It's great to see Mike with that priority. He's going to be looking at something, not paddling, so he's not going to lose that priority. 8 minutes 22 seconds ago. Miguel Rodriguez from Peru really have been an outstanding athlete throughout this entire event. Omar Rios in Chile with a 9.75, Erizos Iquique from Brazil with a 6.8, and Mike Stewart with a 6.8, and Erizos Iquique with a 6.5. Both him and Mike needing a 4.76 and a 4. A little bit of shuffling, I can't keep up, but Mike now needs a 4.81. Erizos Iquique needs a 5.11 for that advancing position. Top two riders making it to the next round. Winner of this round straight in round number 6, and round second place will go into round number 5, which is coming up shortly after this. A lot of action for today to come. I'm going to give you a quick little rundown. We got round 5 men's, which is 2 heats, and then juniors round number 4, which is 4 heats, and then bang straight into round number 6 for men's, which is a collective of 8 heats. Here we go. The Peruvian keeping very busy. What's he gonna do? Got a little rolo top to bottom, and I think he bailed out on that one. That's when he saw Mike Stewart in his sights, and well, I gotta fight for that priority. Well, there we go. Priority situations on your screen. Ok, eu vou falar um pouquinho aqui de português, que a gente está com o João Zique brasileiro e o Omar Rios chileno. Essa bateria você precisa ficar em primeiro lugar para ir direto para o round 6 e o segundo lugar vai para o round 5. O terceiro e o quarto são eliminados do campeonato. Agora, no momento, o Mike Stewart está em terceiro e o João em quarto. O João precisa ir de mais uma nota para tentar pelo menos ficar em segundo para ir para o round 5. Então, se vocês estão aí ligados no canal do YouTube, por favor, mandem sua mensagem para a gente, que a gente vai falar aqui, eu vou ver aqui quem está online com a gente. E agora, we have Mike Stewart going right. All right, using his priority, nice little cover up. You can see how it's threading the needle, is trying to get around it, can't get around that section, just a little cover up. I'm sure he'll be a bit slightly frustrated because he knows that it's a very tight heat. Not some really big scores, but a very tight heat. And when you use your priority, man, you got to make sure you try and post a good score if the wave allows. 6 minutes to go, Fabio. It is all out in the water. Miguel Rodriguez, Omar Rios, Mike Stewart, and Erizos Iquique. Yeah, I just told the Brazilian guys that João needs another wave, so he needs to change the 1.7, and now we have our lead, Miguel Rodriguez from Peru, doing a nice rolo, nice air, wow, good dude. combination, good speed. Man, this guy is going crazy, going ballistic. He has been so good in each and every single heat that he's been surfing. He has won. But he's not just won it closely. He's put up some big scores and dominated split peak action. We're staying with Erizos Iquique. Now he needs to improve on that 1.5. Lots of speed. There he goes. Beautiful backflip. Oh my goodness. That's exactly what he needed. It's exactly what you just said. He's happy now. He's happy now. Happy. Ó, João, é isso aí, cara. Tem que começar a trocar essa nota que você tinha, uma nota muito ruim. Conseguiu fazer esse backflip bem executado, bem clean. Talvez, vamos ver o replay dessa onda do camiseta vermelha. O peruano começando já com um bom rolo, botando a prancha no corte da onda e um aéreo bem bonito. Uma combinação de duas manobras. Os peruanos estão realmente surfando muito bem. E atrás vem o João já com sangue no olho ali, como a gente fala, já pro lip, um ARS lindo, bem completado, gostou da onda, tá rindo ali, viu que pode mudar a situação da bateria. E o João agora já em segundo lugar com 6,75. Boa, João. João agora com a camiseta azul com 11,75. O Miguel Rodrigues ainda liderando do Peru, camiseta vermelha, deixando o Mike precisando de 6,46 e o Omar com 6,26, precisando de 6,26. So now, Omar Rios needs a 6.26, Mike Stewart needs a 6.46. We still have 4 minutes to go. It's open. It's all open. Still open. Oh, and it's totally
capable Mike can do like a 10, maybe, if he got like a big barrel. And Mike can easily drop 10s in his sleep, but Miguel Rodriguez dropping a 7.5, highest score of this heat. We did see Mike on that split peak of Erizos Iquique going left. I'm sure he did not get anything, decided to bail out and get back into the position 4. Here we go. This is a good looking wave developing. He's in second position in the priority. Let's see, is he going to go? He's not. Everybody letting that go. And I must say a little bit more I don't even know the word I was going to say. maybe, but in any case, maybe they're splitting picks now. Mike going left and Omar going right. Let's see if Omar can do something. No. Let's wait for the replay from Mike here. He's finished the wave with a really reverse 3-6. yeah, probably most likely got a little barrel to roll combination, finishing it up with that spin. We're going to bring in that replay with Mike Stewart. Here it is. Goes for the section. What do we just see? A flip from the old man, 60 years old, still flipping and ripping with a little spinner in me just to put that little sugar on top of the cake. My goodness. It's mind-blowing to see him flipping like that at that age. Unbelievable. You must have respect for what he's achieved and what he is achieving. Erizos Iquique staying busy. He's looking for this. He's ready for war. He said it yesterday. And a double roller on the right-hander, landing both of them and getting pushed out with the wide water. Well, Mike Stewart, now we're going to see what score he's going to be dropping for that second position. But Erizos Iquique making things very difficult for both Omar Rios and Mike Stewart, pulling away and getting closer to Miguel Rodriguez, our heat leader again. Big roll in the first section. Dropping this leg, Fabio, looking for something at the end ball, and goes for an ARS. I don't think so, but well, look at this guy holding onto his board. Just using the board, the drag of his board to try and get in front of the wave. Clever, but unfortunately not getting it from this one. Nice ride for João, and Miguel is trying to improve his score. Olha o João aí com uma excelente onda, começo da onda já com um bottom turn bem legal e depois já o segundo rolo. Muito bom, João, tá aí imprimindo velocidade. Dá um alô aí pra galera que tá ligada no nosso canal do YouTube, o Alexandre Oliveira, o Gabriel, o Léo Moura, Body Surf, Miguel Xavier, o César Davi Rodrigues também dando um alô do Peru. Vamos, hermano, que bom estar com vocês. O seu atleta aí competindo com a camiseta vermelha, liderando a bateria com o brasileiro João Iquique em segundo. Dá um alô também pra galera do Moment Media, torcendo aí pro Zique, o Adriano Ribeiro, o Pedro Costa. Cara, muito bom ter vocês todos com a gente aqui no nosso canal. Um prazer enorme estar falando em português. Um prazer ter o Dion ao meu lado falando em inglês para vocês. A Begona falando espanhol. We're trying to give you guys the most that we have here. Like, we are feeling so good to spread the love for bodyboarding in English, Spanish, Portuguese. Sorry for the guys who don't want this, but we're trying hard to just give a little sensation for you from Chile, from our second stop of South America. And now we have the yellow. The yellow with priority. Mike just going on that smaller wave, putting himself in a little bit of difficult situation. But here we go. Omar Rios needs a massive score. Can he go with a little invert? And Mike finally getting a score. And 10.45. A lot of shuffling. 12 seconds to go. There are some waves on the horizon. Are we going to see Mike Stewart getting? He's got that priority now. Hold on, ladies and gentlemen. 5 seconds to go. Let's get back into the water. I just saw some waves. I got super excited to hopefully see Mike going on the right on the death of this heat and getting some scores. But unfortunately, if we go by what we just see, not happening. Well, it is official. Erizos Iquique winning this one, taking it away from Miguel Rodriguez on the last wave with a very tight score. 0.25 is what he's beaten Miguel Rodriguez with. And I'm sure you're pretty relieved and happy to see a fellow countryman advancing into the next round. But here we go. Look at this little invert. Was like the last the hit for lefts, rights. All those guys, man, are unbelievable. Actually, man, we've been seeing a lot of good stuffs here in Iquique. Yeah, we're seeing some technical riding, some different to Arica, completely different approach, completely different ways being ridden. Here we go. This is the performance of the heat, and this goes to Erizos Iquique for the Erizos recap.
And then, wow, look at that one, punching through it. Nice little spin. Ladies and gentlemen, make sure you don't go anywhere. Round 5 of the men's coming up after the juniors. Don't go anywhere. Please nice stay with us. Commercial break. Let's go. Commercial break. Yeah. Thank you, Dion. Another great hit with you. Bienvenidos de vuelta al cuarto día de competencia aquí en el Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022. Ya acabamos de finalizar la ronda número 4. Acabamos de ver un hit increíble y ahí pueden ver lo que son los resultados de la ronda 4. Quedó Joao Sique, qué bien está surfeando, está conectadísimo. Y en segundo lugar, Miguel Rodríguez, despidiéndose de competencia, Mike Stewart y Omar Ríos. Qué buen hit, ¿eh? Yeah, Mike, he lost on third position. Omar Rios, too, like in fourth position. But you see, Mike is so happy to be in Kiki. He's just enjoying the public, and it's so good to see him here, Bego. Look how it calls my attention the way he he carries the fins. He puts them all together with the leash, and I mean, yeah, they're not tied to the leash, but it calls my attention. Yeah. You see? Yeah. Mike, infelizmente, perdeu aí em terceiro lugar. Tivemos o nosso brasileiro João Zique fazendo dobradinha com o peruano que está surfando demais, o Miguel Rodrigues, vindo desde as primeiras rounds, e aí tá aí indo para o quinto round, o João Zique indo direto para o sexto round, o primeiro brasileiro no sexto round que vai encontrar os tops do circuito mundial, que a gente vai ter lá o Uri Valadão também, que é um pré-classificado, e o Dudu Pedra, que também, Gabriel. E o Gabriel, o Dudu também de Itacoatiara, e o Gabriel e o Uri de Salvador, da Bahia, 2 baianos e um carioca, e agora a gente tem também o João encontrando eles. Aquí lo que están viendo entonces es el inicio. Todavía no empieza de lo que es la ronda número 5. La ronda número 5 es una especie de repechaje. Es un repechaje del cual solamente avanza las dos primeras posiciones. No, disculpa, una posición, la primera posición. Na verdade, este round agora, o round 5, temos 8 atletas, 2 baterias com 4 atletas, só perde o último lugar do quarto. Desculpa. O pior quarto lugar é que vai perder. Sim. Então, de 8 passam 7. Claramente. E agora a gente tem já a bateria começando com a camiseta vermelha, fazendo a sua primeira onda com um ótimo backflip, voltando logo dentro do tubo, mas não conseguindo sair. Así es, disculpen, en esta ronda avanzan 3 de aquí. Sim, 3. E el mejor. Mas o pior quarto lugar perde. Exacto, avanzas 3 y el peor cuarto lugar se va. O sea, básicamente se va a ir un solo rider de aquí. Só que perde. Nada mala. And we have Dion with
Juan Zik. Go, Dion. Zik, yesterday you said a big weight off your back. Now round 6, a bigger weight off your back. And you said you're ready for war. Well, clearly you are. Very happy again. Now I'm jumping for the round 6. Okay, we are back in the heat, and now we have the blue guy with a beautiful barrel. My God, beautiful carve, and let's see if he can do another maneuver. He's trying hard. Let's see ARS. Wow. Oh, wow. One of the best waves so far for the day. I'm not a judge, but I really like that wave. I really like his coming backdoor barrel, came out flying down the line. Did a very nice cutback and a ARS. Que ola desse camiseta azul. McCreely. Yeah? Yes, it's McCreely. McCreely, we have McCreely in blue. We have Kevin Torres in yellow. Look at that. He knows this place. He's been surfing here since the 27th. He arrived here with a yaga. Look at that. He's coming out, looking at the crowd, carving there to just break a little bit, stalling, and looking for the third section. How perfect is the Punta Dos at the moment. He actually took advantage very well of that wave. Okay. Kudos there. Very nice. You know, I think he cut his hair because before he had hair, like just today. And he left a mustache. Yeah, crazy. That's why I didn't know who was. You said a bit to Ponta Dos. I'm very happy to be here again. Now I'm jumping for the round 6, and I competed again with father of bodyboard, Mike Stewart. I've been sponsored by him a couple years ago, and it's a big pleasure to be here with him again. All my respects to him, and pretty happy to win my last hit, and let's do it. All right, well, continue this solid form. We're looking forward to you going to round number 6. Any last words? Agora eu vou falar em português. Tô no round 6, pô, tô muito feliz, cara. Eu venho treinando bastante em Arica, eu não consegui mostrar muito bem meu trabalho. Me faltou algumas ondas. E por alguns momentos aqui nos dias anteriores, me passou uma desconfiança na cabeça. Eu achava que não ia conseguir avançar ali minhas baterias. Mas entreguei tudo na mão de Deus. Troquei uma ideia com o Dudu ali ontem. A gente conversou bastante, abriu meu coração, abriu minha mente. E tô felizão, cara. Muito amarradão mesmo. Os últimos anos têm sido difíceis para mim, passei alguns problemas, mas estou muito feliz de estar conseguindo aqui viver meu sonho, representar minha galera. Queria agradecer minha namorada, a Patrícia, mais uma vez aí meu tio Zé, que está torcendo pra caramba para mim, toda a galera de Taquatiara, Brasil, Rio de Janeiro, e muito obrigado. Agora eu já estou com um pouquinho de dinheiro no bolso, já vou pagar uma janta para a galera. E vamos que vamos. Itacoatiara! All right, well, high energy, in and out of the water. Let's get back to the action with you guys. Thank you, Dion. João, demais ver você aí com essa emoção toda. Muito bom ver mais um brasileiro. Temos aqui o camiseta vermelha, a bateria não para. Pegando fogo. Yeah, definitely. What a great interview there, full of energy. Congratulations, and here comes Michael Pascal, local guy, sharing his localness with here and El Flopos. He's from both places. So let's see what the ocean can offer. It's McCreely already in. It's McCreely got a 8.75 after that wave, but it's Kevin Torres. This is the last wave of Kevin while we were having the interview. What a deep barrel, very well executed there for Kevin. And finding a very dangerous invert there. We are facing the low tide, and these guys don't care. Look at that. And we have the white too, like going left. Very nice Rolo. Let's see if he can do another Rolo. Yes, he did. Was good wave for the white singlet too. Wow, a lot of action in this first. Again, the Hawaiian guy. Let's see if we have the replay of that wave from Mark. It's been really good
action for this first heat of round 5. Only one guy will lose in this round. We have 8 riders. The worst 4th place will lose. So anyways, you have to do the best you can. So you have to take the best point, the more points as you can, to guarantee advance to the next round. And after this, we're going to be seeing 4 heats or the round number 4 of junior, which is a non-elimination round as well. Here comes Kevin. Una ola buena otra vez para Kevin, que se tira de contra Cacho, encuentra otro tubo y va por ese inver. Está repitiendo el combo que se puso en la ola anterior. Esta ola está buena también para Kevin Torres. Temos 3 chilenos nessa bateria. O Kevin Torres, que pegou muito bem na última bateria dele, perdendo a primeira posição no finalzinho para o atleta chileno, que, se eu não me engano, foi o atleta que ganhou aqui a categoria júnior. Assim é, Joaquim Soto. O atleta da Erizos, e ele me falou que ele quer ganhar agora esse campeonato do profissional. Sim, nessa entrevista. E o Michael Pascoal, atleta chileno também, agora na liderança, mas a gente tem que esperar a última onda do Mac, que está com a melhor nota da bateria, com 8,75. Mac Criley, he has the best wave so far from this heat. We're waiting for the scores for the last wave from him. For sure, he's now in... we're still waiting for the last wave. Let's see, Mark, it's in first now. We have the replay. Look, beautiful barrel again. The second wave, second barrel, reverse, trying to stall. He sees... He needs another maneuver, and now he's again ARS. Man, he's on fire. And I'm telling you, there's no water there. There's no water there. And kudos to Mark Riley, very well executed. This is the replay. Esta fue el lado izquierdo que lo tomó Chati. Diego Sepúlveda sale de ese tubo y muy bueno, la verdad. Y esta es la última de Kevin Torres, que también fue muy buena, fue este tubo. Se frena con toda su alma, sabe que allá hay una rampa y quería hacer ese inver que no lo logró caer en la otra ola, y en esta ola sí lo logra caer. Quanta onda boa nessa bateria aqui. Falar um pouquinho em português também. Agora o camiseta branca, que acabou de tirar um tubaço para a esquerda. Está indo para a direita, deu um rolo ali, mas não conseguiu completar. Completou. Não sei se ele vai melhorar as notas dele. Já está com 13 pontos. O Mac agora, Criley from Hawaii, 5 points. He's in the lead with the best wave so far from this heat, with a backup score of 6.75. Wow, so many waves in this heat, Diego, so many. We have 7 minutes to go. Así es, y es Diego Sepúlveda en segunda posición, tiene ese 8 con un 5. Y Kevin Torres, atención, si ahí va, 7-10 para la última ola de Diego. Aquí está, es que fue un tubazo, de verdad fue de tamaño esa ola. Fue bien ejecutado, entró de muy buena forma y buscó entonces la parte de la tercera sección, completó con ese rolo. Difícil esse rolo, ¿ah? Muito difícil. Como você falou ali, é uma parte bem rasa da onda. Os locais me falaram que aquela parte ali, se eu não estou enganado, né, Bego, é a terceira seção da onda ali, já é quase na pedra. Es verdad, es así. Es difícil y les digo de verdad, estos riders se están arriesgando muchísimo. Y bueno, la verdad está bien, porque mira, desde mi propia experiencia, yo ayer me metí en una ronda de no eliminación, surfé inventando y hoy me siento terrible, así que súper bien que lo hagan, chicos. Tienen que darlo todo en cada hit. Ese es el análisis que yo pude hacer. Hay que darlo todo en cada hit. Muito boa essa bateria, altas ondas, realmente incrível. Como o oceano agora está mandando onda atrás de onda. A gente vê os pássaros lá atrás. Um cenário lindo que a gente está vivendo aqui em Iquique. Hoje está bem frio, com bastante nuvem, mas a gente está vendo que realmente quando tem nuvem, Bego, não tem nenhum vento, o mar bem liso, lindo de se ver o que a gente está aqui observando. E lá vem o Hawaiian guy, let's see if he can improve. Mac Criley, he just having fun, like 2 beautiful waves. 8.75, a 6.75, for sure he's been doing so
good. 5 minutes to go. Así es, el hawaiano en primera posición, de Diego Sepúlveda, que también lo ha hecho increíble, tiene 2 notones, 7, 10 y 8, está buscando un 7.51 completamente posible para él, pero Kevin Torres también lo tiene bastante sencillo, con un 7.36 bastante posible para él. Y Michael Pascal está un poco más difícil, pero no imposible, porque ya nos ha demostrado en otros hits que se puede poner unos tubazos, que se puede poner unos maniobrones. La ola está buena y te digo, están arriesgando mucho. La marea baja es ahora a las 11:40 a las 11:34 es la marea baja del día de hoy. Y ellos, imagínate, son las 10, falta 1 hora para la marea baja y los chicos no les importa, están corriendo lo más heavy posible. La derecha normalmente se evitan un poco. Yo creo que por eso también están haciendo el tubo en la primera sección. Si le pegaras ahí y no lo caes por alguna razón, puedes lograr pegarle a la piedra. E agora o Mark Crilley under priority, trying to do this backflip ARS, trying. Oh, okay, that's it for him. And Kevin Torres now is in first priority, so he needs another wave, like Bagel was saying in Spanish. He knows he can choose any wave he wants now. This is so important, guys, the priority system. And Michael Pascual, he's in 4th position. His second priority, he needs a 9.10. Very high scores in this heat, Bagel. High scores for sure. These guys are giving everything. It's their last chance. Even though in this round almost everyone will pass because we need 7 riders for the next round. The worst 4th result is going to be leaving the competition. So you do want to mark as many points as you can. So you try to assure a place in the next round and continue in this competition. We have White going left. Let's see if he can improve his scores in a nice ARS. Back, I think it was an ARS. Huh? Nice. An ARF. Aquí viene la respuesta de Chucky. Michael Pascal, un lindo rolo en el pocket de la ola. Nada, se sale, ¿viste? Un local sabe, se sale de ahí porque ahí no hay agua. Não há água, é diretamente para a pedra. Para la Dudu Pedra. Pero Michael, ele sabe que não pode ficar com uma pontuação tão baixa. O primeiro lugar, o segundo e o terceiro já vai para o outro round. O quarto, ele tem que fazer uma pontuação boa para não perder para o outro quarto da outra bateria. Que viene la repetición de la última ola de Diego Sepúlveda del Chati. Está bien bonito ese reflip. Me gustó mucho. Y esta es la repetición de Michael Pascal. Olha como é que vocês repararem ali, quando ele larga a prancha, já tem pedra ali. Por isso que ele já não deu o rolo, o segundo rolo, porque senão ele cai diretamente na pedra. Same situation, still 1 minute, 40 seconds, 45 seconds to go. Mark Crilley is still leading with 6.75 and a 8.75. Diego Sepúlveda third, Kevin Torres third. He's still needing a 7.36 to go second, and Michael 11.5. So he needs a 9.10 to go second. O Michael tem que melhorar aí essa pontuação dele, 11.50. Não é uma pontuação baixa, mas se ele não quer ter problema nenhum para passar para o próximo round, ele precisa ter uma pontuação maior do que o quarto colocado da segunda bateria do round 5. Para vocês que estão assistindo a gente em português, a gente tem 2 baterias nesse round só, porque pelo sistema de encaixe das baterias no round 6, a gente precisa ter 7 atletas para entrarem nas 8 baterias que a gente vai ter no round 6. Então, por isso é que a comissão técnica fez essa fase de 2 baterias, 8 atletas, só perde um atleta, o pior quarto colocado de cada bateria. Então, por isso que o Michael tem que ficar ligado para aumentar esse score dele. E agora Kevin Torres para a direita. Así es, viene Kevin Torres en esta derecha, que se la conoce también muy bien. También se sale, Fabio, porque está complicada, pero mira, aquí viene Mark Crilley. He doesn't care that the tide is almost low. He's getting into that barrel, second barrel time. He's going to find a place to hit it. Right there on the rocks. Unfortunately, not able to complete it, but he's solid in the first position with a total of 15.5. Good job there for Mark, really, definitely. He's done. 7 seconds, 5 seconds to go. That's it for Mark.
He did it pretty well, man. Congratulations for you. Unbelievable ride for the Hawaiian. Hawaiian is on fire. Very well ridden heat here for Mark Creeley, who has been here since the 27th of April, and it shows. It definitely shows that he is in control with this wave. So kudos to him for a great performance there for advancing the straight. But also the rest of the riders have very good scores, so they have a big chance to advance as well. Let's just hit a quick commercial break and going to be back for the next heat of this round, number 5. Smashed it, and let's just go straight to the water. Vámonos directo al agua. Esto es la última ronda, el último hit de la ronda de repechaje para los hombres en el Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022. Es el hit número 2 de la ronda 5. En el agua tenemos a Cristian Tapia de rojo, a Sacha Damianich de blanco, a Robert Berman de amarillo y a Miquel Rodríguez de azul. Aquí la situación es la siguiente, ya lo explicamos. Vamos a ver este replay de la última ola de Miguel. Están corriendo las derechas, que están peligrosas, que se están quedando sin agua, pero no les está importando nada. Un buen backflip para Miguel. Y este era Robbie. Yeah, Miguel Rodriguez, always a danger, and Robbie with a nice little loopy roll. Can he get another one? He does. Follows up with a nice little roller. He'll be feeling a little bit stoked about that. Oh, he's going to milk this one a little bit more. 3 rolos. And yeah, now some more action. Sasha Dynamic, a danger in any conditions. But Miguel Rodriguez is someone to watch out for. These Peruvians, Bigger, are incredibly good. Yeah, the Peruvians are doing a great job. Have to say, especially Michael and also, forget Christopher. Great job for them. But it's Sasha now on the first position, but here comes. This is the answer of Cristian Tapia, el niño simio. Vamos a ver si Cristian puede hacer algo más con mucha velocidad. Oh, wow, ahí tiene que... Eso no. Es preferible caer en tu tabla que así. Ahí no hay agua, Dion. There's no water there. No water there, ladies and gentlemen. And if a local cringes like that, let's just look at those 2 little birds quickly. I think that is an oyster catcher. So they pay for life, Begonia. Well, after we give you a nice little National Geographic lesson, we're ready for the interview with Fabio. Hey, Dion, thank you. Unbelievable ride for this guy here, Mac Wheeler, the last hit winner. Mac. Like, man, you kill it. Oh, thank you so much. So happy to be here in Chile eating, and the waves are awesome. My science bodyboard's feeling great. All my equipment's really good, so I'm super happy. I'm feeling really good. So what we can expect from you in the next round? Well, I'm not too sure. I think the next round might be non-elimination, and if it is, I might try a couple drop knee. Because the waves are so sick, I want to get some drop knee barrels. But gonna try to focus on getting 2 good scores though each heat. Man, congratulations. It was very nice to watch you riding Iquique Ponto Dos. Back to you guys, Diego and Dion. Great interview there, full of energy as usual. Congratulations, Mark, for making it to the next round. And yes, it's an elimination. I'll probably see him drop a couple of knees in his heat just for fun after posting his 2 big scores, as he said. Well, Bigger, waiting for scores to come onto the screen. Sausage Dynamic not choosing a very good wave. He's under that priority, and yeah, now he will go back to behind the queue. And Robbie Berman with that P1 position. So don't get anywhere. 14 minutes, 10 seconds to go. Round number 5, heat number 2. This will complete the round 6 seeding, as the last 2 guys will be ending the charge here. And here we go, Cristian Tapia. Así es, el niño simio aquí en esta seca derecha. Mira, yo pararía de correr derecha porque de verdad que se está poniendo seca, pero en realidad, ¿quién soy yo para decirle a ellos lo que tienen que hacer si ellos han hecho un excelente trabajo hasta ahora? Igual me encanta ver 0 miedo en el agua, me fascina, es algo que me ha encantado durante todo este evento.
ver a todos estos riders arriesgando, pegándole en estos sitios en donde normalmente nosotros tal vez no le pegaríamos. Obviamente aquí en Iquique hay mucha gente que le pega, no es que no, pero me gusta mucho el performance que he estado viendo hasta ahora. I was just saying that if I could send in a message, I would say, like, guys, stop taking the rides because it's so shallow. But then again, I love to watch these guys getting those points and not being afraid of the shallows, you know, of the low tide. It's Exactly. just, you know, it's great. Just putting a whole new spin on Ponta Dos. But those right-handers, oh my goodness, they get so shallow and so dangerous at the end. But bigger, these guys just don't care. It seems like it. They're not heeding the advice of the locals, cautious, and you know, they just they want to advance, they want to get in there. But yeah, you're 100% right. It's very shallow and super dodgy, and you risk big injury. And the downside to that is it can take you out of the event. Let's say you right on top, you're leading, you go on a right-hander, you make hard connection with that reef, you're unable to continue, and unfortunately, you know, that's the end of your road. But here we go, junior round men heat, round 4, heat number 1. So another cracker there. Some of these kids are frothing, and we'll see a lot of lefts and rights being thrown down here at the 22 Erizos Iquique Bodyboard Pro. So legend, oh, look at that beautiful view of Ponta Dos. Look at all those crisscrosses in almost like bricks that's been put down there purposely just to give us Ponta Dos. And you can see the right-hander being a little longer down the point and the left being a little bit shorter. That is right, and that's such a beautiful shot. It allows you to understand why this place breaks so perfectly. And if you see, it's almost like a V shape. Yeah, like a spearhead. It's like a spearhead, definitely. And here comes rider in red. This is Christian Tapia. Good back flip there for Christian. Definitely. And flipping it perfectly. Yep. Robbie Birdman looking for a little something. Goes for another roller, keeping it consistent. At least he's got 2 scores, and he'll be making his way to the back. 10 minutes, still over 11 minutes to go, so ample time in this heat. Such a dynamic, really explosive rider, one of my favorites. And Christian Tapia coming with a beautiful flip. Miguel Rodriguez from Peru, who has been very consistent throughout the event. And the newcomer to the World Tour, Robbie Berman, showing himself and handling his own here among the big boys. Look at that beautiful shot again of Ponta Dos. Now you can clearly see the right-hander running down a little bit longer, and the left with a bit more of a relaxed angle. Take us through this one. It's a clear spear. Wait a minute, yeah, this is the last wave of Niño Simio. Muy buen backflip, súper bien volteado. Y vieron, esta es la última de Robbie Berman, el chico de Sudáfrica. No mucho ahí, era una ola chica, él está buscando igual marcar algunos puntos. Todos sabemos que no hay nada de agua ahí, pero está súper bien. O sea, vienen de surfear el Flopos, que es mucho más complicado, y miren aquí. Decide salirse Sacha Damjanic. Les cuento un poco la situación. Aquí va a avanzar. No puedo dejar de ver la perfección de la punta 2. Una flecha perfecta, un riff con forma de flecha. Arrow shape. Arrow shape. That's it. Riff. That's Perfect. Triangle. Ok, este es un flip para Miguel Rodríguez, el peruano. Continúa ahí como en la segunda olita que se formaba. Le va a pegar nomás. Le pegó. Wow. Well, bigger, it's all or nothing. Shallow or not, it's all or nothing for these guys. If you don't make the top 2 slots, it's the end of the road here. And right now, Miguel Rodriguez punching his way back, 6 and 6.5. Always putting big scores on there. Sacha Damjanic, Christian Tapia, and Robbie Berman needs to work really hard for that advancing positions. Christian Tapia. Aquí viene el niño simio, Christian Tapia, muy bien ejecutado también. Cómo le muestra al mundo que él sabe correr igual de bien derechas o izquierdas. Combinado con otro rolo. Qué buen performance para este chico de Reñaca. That was very good. That was very well served. I'm very impressed.
He read it so well. Incredible placing of his maneuvers on the reef, making sure he capitalizes as much as he can. Christian Tapia from Chile, no stranger to Ponta Dos. So he needs to improve that 4.9. I'm sure he will. And there he goes, bang into second position. This quick little replay of Miguel Rodriguez. Always on fire, always on form, very hungry, doesn't stop until he makes it all the way through. And there he goes, another Rolo. That is actually the Chilean Christian Tapia, my bad. And that has just put him into second position. It's all good, it's all good. Excellent performance there for Christian. Así que les quería contar en español un poco cómo es la dinámica acá, ahora que vemos a Miguel Rodríguez en la primera posición y Christian en la segunda. Les explico. De aquí va a pasar, de esta ronda número 5, de 8 competidores, pasan 7. ¿Cómo va a ser eso? Dicen ustedes. Bueno, pues como en la ronda siguiente tenemos muchos sembrados por el tema del ranking 2019 que la IBC quiso respetar, necesitan 7 riders. Entonces, ¿cómo se define eso? Todos pasan menos el cuarto con el peor resultado. O sea, el que quede de cuarto lugar, que tenga menos puntaje, se despide de la competencia. Todos los demás avanzan. Así que igual una forma cómoda de surfear, pero también estresante porque tienes que tratar de marcar la mayor cantidad de puntos que puedas, independientemente en qué lugar quedes. Aquí viene Robbie. Robbie with a flip. He needs a big score, 7.6. Goes with a flip and a roll. There he goes. Pushes through. Manages to get that one. Not the biggest wave. Sasha Damjanic smashing a little innie at the top there, following up with a roll, but also in the back of the wave. So, the previous heat we saw Mac really absolutely dominating, getting some absolute bombs. In this heat again, a little bit on the quiet side. And priority switching a lot. Here we go. Miguel Rodriguez, heat leader. He has no stop in him. Always looking to improve. Look at this combination riding. Roll, quick spin down the face, and ejects on that one. Well, it's all open, and it's going to get really nervous for the guys back home. And Robbie Berman looking to make it for the first time in his career into a round number 6 non-elimination, and that will be really good for the young man. Nice little flip, not too much projection, but he manages to turn it around and follows up with another score, so really will help him, and just to make that requirement a little bit smaller with the Erizos replay. Here we go, Sasha Dynamic, that's his little replay, goes for section. He knows he also needs a high score, gets a little invert, and well, we're going to have to wait and see as we see Miguel Rodriguez live action again, continuing. This is his actual replay. Sorry about that, and he kicks out of that one. All right, back into the action quickly. Rebecca, who's this? This is Sasha Damjanic. Man, he needs a 7-point-something. We'll tell you that, and unfortunately, the wave just closing out that second section, not giving him much at low tide coming in. Así es, y bueno, la situación, ya lo saben, solamente avanzaría, solamente se queda uno de la ronda completa, el peor cuarto. Vamos a ver qué logran estos chicos hacer. Los scores están más bajos que en el hit anterior, así que la cosa se pone difícil. The scores are lower than the last hit, so Robbie needs to mark some points, otherwise he's going to be knocked out of the competition. Remember, only the worst fourth is going to be knocked out of the competition. The rest will advance. Would you care to explain that in English? How's the procedure? So the top 3 riders make it. No, the top 2 riders. They need 7 riders for the next round. So these 2 heats are 4 people, and the way to find that 7 riders is that everyone passes but the worst fourth. The one that has the less score in the 4th position, it's over. Okay, that makes a lot of sense. So the lowest scores then will not advance. A quick little replay here of Sasha Damjanic. Bego. Nice little first section barrel. Come a little bit of a gas. I don't think he was expecting that, but that's super cool. And there goes a little bit of cutty. Looking down the line. Nothing much there for him. And here we go. Another replay of Red. The Erizos replay. Red going out with a nice flip on the left-hander, keeping it really consistent, following up with a quick little roll, and that is great surfing from the Chilean rider. Well, there's a little situation in the water. Robbie a 4.65 and a 4.9, needs a 7.35 at the moment. Sasha Dynamic needs a 6.61 for that advancing position, and Christian Tapia a 5.75 for that first position. Miguel Rodriguez holding it down, and he will be cementing his spot so far in round number 16. Give us a little update in Spanish.
Así es, hasta ahora es Miguel Rodríguez bien sólido con 12.50. Cristian Tapia buscando solo un 5.75 para la primera posición. Sacha Damianic solo un 6.36 y Robbie Birdman necesita un 7.35. Muy importante marcar la mayor cantidad de puntos para no quedarse fuera de la competencia. Solamente se queda uno y es el que tenga menos puntos que esté en la cuarta posición. Ustedes en casa, ¿dónde están? Díganos ahora mismo, manden sus saludos, pongan sus banderas para saber en dónde están y poder saludarlos en este cuarto día de competencia en el Erizos Iquique Bodyboard Pro. Un evento traído con mucho esfuerzo y mucho cariño por la Cormudepi, organizado la Corporación de Deportes de Iquique. Lo organiza y es presentado, por supuesto, por la ilustre Municipalidad de Iquique. Aquí viene Robbie. All right, Robbie Birdman hunting for 7.35. Goes with an ARS on the left. Can he get another little section? Yeah, he might be lucky enough. And no, nothing for Robbie but a flip. 7.35 is what he needed. 2 minutes, 45 seconds to go. And so back into the back of the queue for that priority. Miguel Rodriguez also not assigned a priority. Cristian Tapia, the local rider, knows this wave really well. You can see it by surfing, and he needs a 5.75 for that advancing. Well, for the win in this one, Robbie Birdman extending his score, only needs a 6.9. Can he get it? There he is, little replay, sees it, little soft left-hander, nice little flip, turns it around, and making his way to the back. This is the Erizos replay at the 2022 Erizos Iquique Bodyboard Pro, ladies and gentlemen. We are counting down the seconds. 2 minutes to go before the end of this heat. Then we're jumping into juniors. And right out of that, round 6 of the men's. Looking forward to that one. Oh, Robbie up and riding again on a decent looking one. Can he get a little something else? Not much in it for him. He's trying everything. Operating under priority, Bego. You know what? He's not giving up. That's right. Y déjanos saber dónde están. A ver, vamos a saludarlos. Bodoque Flopos, gracias por sintonizar. Coquín Rapanui, Manga de Máquinas, vamos Monkey, Sacha, Miguelito, claro que sí. Pierina Ortega por Perú, con todo Miguel. Hans Padilla, vamos Miguel. Tenemos a Hans también para Perú. Tenemos a Alwin Semon Robi. Cooking Bego, sólida la rece ayer, gracias amigo, no lo caí, ojalá lo hubiese caído. Juan José Elías desde Perú también, Sebastián que va por Chile. Saludos entonces a Rapanui para Cooking. Luis Sao Beach Break, Buchupureo, lo mejor del puente. Yo quiero saber de dónde eres tú, porque todo el tiempo te veo comentando en diferentes idiomas y tienes el nombre como en portugués. Luis Sao Beach Break, ¿de dónde eres? Un abrazo para Adolfo Morales y su hijo hermoso, Brunito, hermano negrito, espero que estés bien, nos vemos luego. Miguel Galindo, saludos desde Lebu. Eduardo David Palomino, gracias por sintonizar, siempre ahí. María Paz Hernández, saludos a Cristian Tapia de su mamá. Ay, qué bueno que estás. It's a Christian's mother tuning in from Viña del Mar. María Paz. Hello, mother. Oscar con todo Miguel, saludos desde Ecuador para todos los bodyboarders. Jairo Ruiz, gracias Jairo por sintonizar. Compartan esta transmisión, denle like y sigan a la IBC World Tour. Aquí viene el Cristian Tapia. Oh, good looking flip from Cristian Tapia. Has that priority, had that priority, use it, made sure he got the last say in this heat. And was it enough to take the win away from Miguel Rodriguez? Well, ladies and gentlemen, that is the end of round number 5. We finally have our selection of riders into the round of 6, and we're looking forward to that as we get ready for some beautiful action from the juniors. Don't go anywhere. Bego, that was pretty rad. And Miguel Rodriguez and Cristian Tapia sending some good scores. Yeah, definitely Cristian Tapia y Miguel mostrando bastante dominio, pero recuerden, de estos hits van a pasar todos menos el que tenga el puntaje más bajo en la cuarta posición. Es una ronda de repechaje que se quería conseguir los 7 riders para completar la siguiente ronda, que es la ronda número 6 de los hombres. Vamos a ver lo mejor de este hit y después de eso nos vamos a los cortes comerciales. Aquí venía esta repetición de esta buena ola de Miguel Rodríguez, que tiene
un muy buen performance ahí, alcanzando un rólogo redondo, girando entonces de 360. Una bonita bola para Miguel. Vamos a los cortes comerciales, ya regresamos con más acción, no se muevan. Welcome back, day number 4 here at the Erizos Iquique Bodyboard Pro. Fabio, a lot of action. It's been a good day so far. A lot of more action to come. And man, fala português, give us some love. Estou aqui impressionado com a qualidade dos atletas. É manobra atrás de manobra. Esse último round dos homens foram só 2 baterias, então eles deram tudo de si, porque 7 passavam, só um que perdia, então o pior quarto colocado que perdia, então eles tinham que fazer o melhor possível para não ser essa pessoa eliminada. Wow, it was like 2 hits, man. Only one guy lost. Jeez, so that's crazy. Let's see who that will be. Well, let's take you guys to the action in the water. We've got the junior men round number 4, heat number 1, Fabio, and oh wow, there's your name. Is on the screen. Fabio, yeah, that's it. You're correct. 5-point Fabio. 5-point Fabio, and this guy, Matias Trento, first wave. Matias está indo muito bem no campeonato, está vindo desde as primeiras fases e agora ele chegou no 4º round aí, o camiseta azul chileno, camiseta amarela, o Bastian Morales chileno também, o Fábio Sadra e o camiseta vermelha, Ivo Alvarado, já com os dois com 5 pontos, o Bastian Morales com 4 e o Matias com 0.75. So this is the first round, Junior Men's Division, round 4. We are here at Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022, our 3rd stop for the Juniors Division and 2nd stop for our South America League IBC World Tour. After this we have Antofagasta, and then we have a little break and we go to Brazil, my country, to Itacoatiara, one of the best waves so far for bodyboarding around the world. And then after Itacoatiara we're gonna have Wahine Pro, a special event just for the women's division. So good, Dion. We've been having a lot of action this year for bodyboarding with this new YBC World Tour. I'm so happy to be involved with the webcasting, with you, with Bago, and beautiful to see Mike here, all the boys together, all the Hawaiians. We have an Australian guy too. We have French guys. We don't have any Portuguese here, man, unfortunately, but we have like a lot of Chilenos, a lot of Venezuelanos, Peru, Brazilians, so good, like South Africa. Man, Yeah, we're doing good. Pretty wild.
That's why it's called a world tour, I suppose. Everybody coming around, and we've got some stops in Maldives, South Africa. We've still got Portugal to come. We've got Canary Islands to come. We've got Brazil to come. Potentially an event in France. So yeah, dude, a lot of happening. The single lone Portuguese rider, João Rodrigues, warming up there in your screen. Coming up in the next heat. Live action, Fabio Savdara going for increasing his 5-point lead. There he goes. Now back-to-back Rolo. He's going to love that one. And he should pass Ivo Alvarado on that one, brother. Bastian Morales, 4 points. And Matias Trento with a 1.75. Yep, nice combination for Fabio there. Like a lot of waves like this, like 2 rows, and the judges really like that combination of maneuvers. Nice, the little judges love that, and we love this interview. Coming right up with Begonia. Thank you very much, guys. We're here with Miguel Rodriguez from Perú. Miguel, lo lograste, surfeaste bien consistente. ¿Cómo están las cosas allá afuera? Está bien seca la ola de la derecha, ¿eh? Sí, en verdad me bajé una, le metí un rolo y un RS y quedé encima de la piedra. Me he hecho un raspón en la rodilla ahorita, maleadazo. Pero después de estar con 6 puntos en Arica y no poder competir bien, he estado esperando ese campeonato con ansias y gracias a Dios me está yendo bien. Well, I asked him how it was there because it's really dry, but he actually managed to get the scores. He says, yes, actually he hit the rocks with his knees, but coming out of Arica that he couldn't compete that well because he's got 7 stitches on his foot, so he just wanted to give it all here. ¿Alguien a quien saludar, a quien agradecer? Bueno, agradecer a mi familia que me está mirando ahorita, a todos mis amigos y a todos mis oficiadores que hacen posible que yo esté acá, a Florida en especial que siempre me para apoyando, y nada, muchísimas gracias a todos y arriba Perú. ¡Woohoo! Felicitaciones y lo mejor de la suerte para el resto de la competencia. Back to you guys. Okay, Bego, thank you for this interview. I just learned a new update for this junior man round. It's no elimination round. The first and second go straight to round 6, and the third and the fourth go for round 5. So these guys is just battling for first and second spot in this heat, so they can go straight to round 6. This is just the first heat of round 4 juniors. And we got 4 heats in the round 4 juniors, if I'm not mistaken. Yes, and then we're going into another non-elimination for the men's round number 6. Then we're going to be seeing the likes of PLC, Jeff Hubbard, Tristan Roberts, all the big boys, Maxime Castillo, Brahim, you name it. The whole shebang is going to be sending it here at Super Fun Ponto Dos as the tide will be turning and starting to push. The right-handers will show itself, and we'll sure to see a couple of big sections, big maneuvers on that end bowl. É. E para a galera que está aí conectada com a gente do Brasil, de Portugal também, todo mundo que fala português ao redor do mundo, nós vamos ter de atletas brasileiros, vamos ter o Uri Valadão, o Dudu Pedra, o Sócrates Santana, o Éder Luciano e o Uri Valadão. São os atletas brasileiros pré-classificados que o João Zique, que acabou de passar a bateria, vai encontrar com eles. E agora a gente tem o Matias Trento na segunda onda da bateria dele, tentando aí ir para a esquerda. Infelizmente não conseguiu completar esse 360. This little kid is doing good in this contest, and now we have the white singlet. Oh, not that good, that wave. Yeah, not good this wave. These boys, you know, they're taking some time off school to pursue their dreams of competing on the Bodyboarding World Tour. And here they are, committed and making sure that they're having all the fun in the world here. It's 4 guys surfing Ponto Dos, all solo, all nice. And you don't get that opportunity every single day. So kudos for them and their team and the kids and the school allowing them to be here. We're very thankful for that. All right, situation in the water. Fabio Savdra with 11 points, dominating this heat a little bit. And Ivo Alvarado with 8.25. Bastian Morales 4.75, and Matias Trento, a small little short guy that's just posting a 2.65. He had a nice little left-hander, lots of speed, nice style, and the kids are definitely showing their mettle here. We have a little bit of a situation here. We're going to give you an update. There's an interference
and we'll be bringing you a bit more. Here we go. This is blue on yellow, just all dependent on, wow, and he even makes a nice little flip. But let's quickly see who had that priority, and unfortunately another interference, brother, and we've spoken about this too much. We don't see that now in the pro men's and the pro women's anymore, but unfortunately in the junior men, still learning the trade here and understanding what's going on with this priority system, brother. Yeah, I don't know. Let's see what the judges think about that. I'm pretty sure Matthias had the 4th priority. I don't know. Let's wait for the judges. The judges know more than us, for sure. É muito importante falar em português de novo o que o Dion falou. A gente precisa saber usar direito essa prioridade. Se alguém precisar do livro de regras, é só ir na página do ibcworldtour.com. Lá você encontra o livro de regras. Se não, pode mandar uma mensagem para mim, ou para o Dion, ou para a Bagel, que a gente tem o link da página da ABC com o livro de regras para vocês fazerem o download, ler, estudar e entender como que funciona esse sistema de prioridade. Se vocês verem ao lado do nome dos atletas, tem sempre um número. O Fábio está com a prioridade 3, o Ivo com a prioridade 1, o Bastian com a prioridade 2 e o Matias com a prioridade 4. And we back to the action. We have Red going right. Nice barrel. Come out of the barrel. Let's see if he can improve another maneuver. Yes, a rolo. Nice combination, Dion. Yes, good riding from Ivo Alvarado. Here we go, heat leader Fabio Savdra. Your name, your fellow namesman. Nice little flip there. That's got to be you sending some Fabio energy to the brother. Yeah, a nice combination for him. Like he was trying to stall and then a flip, and now we have the yellow guy like flying down the line, trying a big backflip, but unfortunately it was like a kamikaze dive. The little boy Matthias trying to improve his situation. Let's see. Nope. I think, I don't know. Let's see what the if okay. Okay, we have a Bagel again because we had a situation the last hit. Let's see. Go, Bagel. Talk to us. Thank you, guys. Well, this is contest. This is live action, and if these kind of things happens, actually, Christian Tapia changed the situation at the very, very, very last seconds, and he ended up being first. So he was first and Miguel second. Christian, disculpa, cosas de la competencia. Tú cambiaste la situación al final. Cuéntanos un poco cómo estuvo esa manga. ¿Estuvo reñida? ¿Estuvo fuerte? Háblanos de eso. Bueno, fue una manga muy reñida contra un sudafricano, el Miguelito de Perú y mi compadre Sacha. Bueno, muy difícil la manga, Miguelito lideró hasta el final, con muy buenas derechas, con tamaño. Yo llevaba una combinación de un backflip y un rolo y al final pude conectar un backflip bueno en la última ola. Y me quedé con el primer lugar, así que muy feliz. Que lo descubrimos hace poco que pasé primero, así que muy feliz de entrar a mi primer evento principal. Y vamos con todo, en una ola muy buena que es la apuntado. Well, he said he actually found out real late, right now, that he actually ended up first. It was a tough hit. Miguel kept the first position during the whole hit, but he's very happy to be serving here. He loved this place, he loved this wave. ¿Alguien a quien saludar, alguien a quien agradecer en este momento? A todos los que mandan la vibra, amigos, familia y en especial a mi polola Colomba que siempre está apoyando y motivada con el bodyboard, así que muy feliz de su apoyo y voy con todo. Felicitaciones, Cristian, y bueno, la mejor de las suertes para el evento principal que ya viene. Vámonos de regreso con ustedes, chicos. Gracias a todos. Congratulations, felicitaciones, mi amigo. All right, that's the end of my Spanish. Fabio Savdra, 11.25, and Ivo Alvarado smashing a 9.4. A couple of kamikaze dives as Keith's just going absolutely nuts here. No fear. I think let's keep it that way. You know, with the age comes, you know, you don't care but much about your recovery. Oh, Fabio, it's you. Yes, you looked good when you were younger. I'm doing pretty well. Oh man, you're smashing an ARS. Yeah. Wow, yeah, doing like Back to the Future stuff here. Yes, Fabio. Doing good, Fabio. It's still on the lead with look how dry it is. 25. Yeah, it's pretty dry, Dion, I can tell you.
beautiful footage from our drone. Thank you so much, our webcast team. We are doing pretty well today. Thanks, boys. Thanks for the Thank team. you. Yeah, man. Everybody behind the scenes. Yeah, everybody it's with us on the streaming. They don't know how's this, man. How hard work it's those guys. To bring this type of package, it is a lot of work, and kudos to this team working. Everybody working really hard, and I wonder everybody's asleep at 6 p.m. when we get home, because it's long days, it's hard work, it's good times. We're all here for bodyboarding. We absolutely love it. Wouldn't want to be in any other place right now. But look at that Fabio Savda, that little young gun shooting for the stars with a 5.25 and a 6 point. And right behind him, hold your horses, Ivo Alvarado. Look at this view, ladies and gentlemen. He's made knowing that he's just got a bomb. There he goes, hooks a Rolo, comes out. Man, that drone just made it look so easy, but it's not. It's not so easy, but it's beautiful wave. I want to go. Oh man, I'm so bummed. We just get the only time that we get to surf is when there's no contest. And again. Oh, the guy with always lifts his leg, Bastian Morales. There we go, lots of leg up in the air. Boom, nice Rolo, quick elevator down to the basement and getting absolutely drilled on that reef. There he pops up, shake, and he's standing on the reef. What was I saying? I was saying something cool, and then I forgot. The drone vision was unreal. Now we have the replay from the red guy. Wow, nice position in the barrel. Look at his hands. For a young Grom like that, Red. Beautiful. And then flying down the line and bottom turn and bang, Rolo. Really nice combination. I love that ride from the man on red singlet. And it's no better feeling getting a barrel in front of your mate. That just keeps us punches, those stoke tokens. Oh yes, here we go. This is riding yellow. He's getting boom and shut down. I was saying that the only opportunities we get to surf is on the lay days or after the event, and lay days usually means small swell or no swell, so we don't actually get to surf much. And then after the events, mostly when the onshore is on, then we have an opportunity. But then you're surfing with 100 of your best friends. Yeah, and here we go, Matias Trento from Chile again to ride. Let's see if he can improve himself. Yeah, a Rolo. Nice ride for Matias. He have two waves, 1.5 and 1.65. Oh, I still have 2 minutes, 40 seconds to go. We are here at Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022. First hit of Junior Men's Round 4. So important to have those Junior Men's Division. IBC is doing a great job with those little kids. Yeah, most definitely. Development is key to any sport industry. Here we go. Fabio cruising down on this one. Good style, man. He's definitely from you guys are cut from the same class. Lots of speed, and then boom, goes over that little dry section. Feels that he does not want to put himself through the cheese grater again. He now it's with a 12.5, 7.5, and for 5. Fabio is in second because Ivo just got a 7.5 on the last barrel with a Rolo. Beautiful, beautiful. Great riding by Ivo. Ivo is... All right, Ivo Alvarado tuning in hard, making just getting sure he sends it in front of the boys and making all his friends and family proud. Looking forward to bringing you guys a little interview. Here we go. This is White Fabio Savadra with a nice little innie, sticks it, lands it, and sends it back to the boys. Well, a lot of action between these, between white and red. Kind of the only two guys been keeping really busy. Matias Trento with that interference, unfortunately for him. But here we go. Just look at this. Nice. Flying Fabio. Flying Fabio, man. He's trying to improve. But you know what, Dion? The first and the second go for the 6th round. And the third and the fourth going to the 5th round. So no elimination round. Just like to keep you guys knowing. But it's way better to go straight to the round 6, man, for sure. Round 5, that could be the end of the road for you. So you want to be surfing well. You want to make sure that you get into that non-elimination round. Skip round number 5, have a little rest, and then get ready to battle out again here at Ponta Dos for some cool little A-frames
low tide, a lot of lefties, but still, we managed to see quite a lot of good right-handers being ridden. So this reef it's also that neap tide cycle, where it's not draining and exposing it completely. So it's leaving a little bit of water on it. And some of the waves with the perfect direction tends to then wrap over and get in there. So 5 seconds to go, Fabio. We're coming to the end of this heat, round number 4, heat number 1 of the juniors. And Ivo Alvarado taking it out for the boys. Então, parabéns aí ao Ivo e ao Fábio, o meu xará, como a gente chama lá no Brasil. Exactly, Same name, xará. Xará. E estão classificados para o próximo round, mas esse round não é um round de eliminação. O terceiro e o quarto têm a segunda chance. No quinto round, os outros primeiro e o segundo vão diretamente para o sexto. Então, no elimination. The third and the fourth still have another chance. Yeah, they still have a second opportunity to make it through into round number 6. Well, ladies and gentlemen, still 3 more rounds to come in the round 4 of juniors. 3 more heats and a lot of action. So don't go anywhere. Quick commercials. And we're going to be sending some more sweet junior action as we look at this one. Beautiful ride. Estamos de volta agora com a minha amiga local de Punta 2, se preparando para a bateria dela, que já ela está dentro da água aí e a gente vai estar mostrando tudo para vocês diretamente de Iquique. Así es, gracias Fabio. Y bueno, ya tenemos el otro hit listo en el agua, es el segundo hit de la ronda número 4 de la categoría junior masculino en el Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022 en el agua. Una revelación portuguesa, Joel Rodríguez de rojo, Nahuel Benavides, un argentino que lo hace increíble también, el hijo del Bola en blanco, Misael Cesario, ya viene rápidamente Misael el brasilero en amarillo y Fernando Velázquez el chileno en azul. Isso a gente vai falar muito português aqui e espanhol. I'm really sorry for the guys in English, but we're trying to speak all English here. We had a French guy here yesterday, Maxime speaking French. Bego can speak a little bit of French too. We speak in Spanish and Portuguese. And temos aqui agora o camiseta azul numa belíssima onda, um double up ali. Vamos ver se ele consegue o tubo. Conseguiu, caramba, Bego. Caiu em cima da pedra o atleta de camiseta azul, Fernando. Sí, aquí hay que tener cuidado con la derecha, está la marea llegando al punto más bajo, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, los riders están arriesgando todo. Y si lo vimos en Arica, Fabio, ¿por qué no lo vamos a ver acá? Que Arica realmente es mucho más peligroso que este lugar. Sim, aqui parece que a pedra é mais lisa, né, com as algas, acho que for... No sé. Bueno, en Arica tienes lo que es los barnacles. Atención, aquí viene una ola de Nahuel Benavides. Muy bien ahí para Nahuel de Necochea, no sé cómo se dice, necocheíno. ¿Me pueden decir, porfa, la gente de Necochea, cómo se dice el gentilicio de ustedes? Pero sé que él es de Necochea, de donde es Santiago Sánchez también. Ah, ok. Nice. So, Joel Rodrigues
já pegou 2 ondas, aí o português, vamos ver se a gente tem um replay dele. A primeira onda do Joel, um lindo backflip perfeito, completando muito bem, e depois um el rolo. Essa foi a primeira nota dele, e logo em seguida já pegou a segunda onda com o rolo para a direita, já imprimindo bastante pressão nesse começo de bateria. O brasileiro pegou uma onda boa, conseguiu um tubo, mas infelizmente a onda fechou ali na frente dele, ele não conseguiu conectar uma segunda manobra. O camiseta azul pegou uma belíssima onda, a onda ficou bem em cima do riff ali, olha o tamanho desse lip, olha que tubaço, mas infelizmente ele caiu ali em cima praticamente da pedra e do outro atleta. A onda fechou ali, né, Bego? Así es que ahí se seca, se chupa. Y esta es la ola de Nahuel Benavides, que la combina un rolo con un giro 360, bonito estilo. Nahuel ha crecido muchísimo. Mira, aquí viene saliendo Bastián Morales. Excelente trabajo para Bastián ahí con Alex Castillo. E agora o camiseta azul tentando mais uma onda para a direita, meio que se ficou enganchado ali no drop da onda, mas pegou a parte aberta dela, tentou dar um rolo, deu um rolo, onda pequena, mas o Fernando está em 4º lugar. Lembrando a todos vocês que esse round do Junior Men's Division é um round que não é eliminatório, não elimina nenhum atleta. O atleta que fica em 1º e 2º lugar vai direto para o 6º round, e o 3º e o 4º tem uma nova chance no round 5. Faltando ainda 14 minutos, 20 segundos praticamente. Joel Rodrigues de Portugal liderando com 4.25 e um 8, a maior nota da bateria. O Nahuel Benavides com 7.50, um 3.50 e um 4 em segundo lugar, precisando de 8.25. O Misael, brasileiro da Bahia, precisando de 2.25, ele só tem uma nota, 5.25, que foi aquele tubo dele. E o Fernando em 4º, precisando de 4.85. Eu peço desculpa aqui, Bego, que na bateria anterior eu falei que tinha atletas do mundo inteiro e falei que não tinha nenhum atleta português. Não tem nenhum atleta português na profissional, mas o Joel Rodrigues está representando aí Portugal. Joel está colocado también muy bien. Atención, aquí viene una ola para el necochense. Ya me lo dijeron, gracias chicos, gracias Félix. Necochense se dice, disculpen ahí el lapsus mental que no me recordaba cómo se decía el gentilicio ustedes, pero sí, necochense. La verdad que estos chicos no, o sea, la gente cree normalmente que junior significa como niño, como que no tiene mucho nivel, pero realmente los juniors, y por lo menos acá en el caso de Iquique, los juniors son unas máquinas, realmente. Los juniors son solamente menores de 18 años, pero en muchos casos, como es el caso de todos estos chicos que están acá, tienen un nivel digno de la categoría Open profesional. Entonces, no se trata de nivel el tema de junior, es solamente el tema de la edad. A gente está com o Dion lá pronto na entrevista. Dion, is all yours. All right, thank you, guys. Ivo, felicitaciones, grande hit, good surfing, man. You must be very happy. Nada, muy feliz de pasar mi hit. El mar está muy bueno, me tocaron unas buenas olas. También me tocó con un compañero peruano, que también corre muy bien, pero me tocó una buena ola y pasé primero. All right, thank you for that. Do you want to say a thank you to any of your sponsors or anybody, La Familia, or anybody back home? Sí, claro, agradecer a mi familia, a mi mamá que siempre me apoya, a mis patrocinadores, al tío Q, a Muta, a todos. Gracias a todos. All right, great stuff, Ivo. Your hit winner. Back to you guys. Obrigado, Dion. Dion, all the boys from Peru. Ok, estamos aqui na segunda bateria, round 4, no Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022. É a segunda vez que a gente tem uma etapa do circuito mundial aqui em Punta 2, um pico maravilhoso para o bodyboard. Temos direita, esquerda, é um pico que dá onda quase sempre, assim, quase sempre que eu digo todo ano, todo dia tem onda aqui ao redor de Iquique, mais de 24 lugares para você pegar onda, com maré vazia, com maré cheia. Parece que com a maré cheia fica melhor à direita, não é isso? É, isso é. E a maré mais seca também dá altas ondas para a esquerda. Enfim, a gente está tendo muita sorte, a maré não está mudando muito, Bego.
e a gente está dando onda direto. Olha esse replay do camiseta vermelha, que bonita essa manobra. Incrível, incrível, incrível. Incrível. Joel Rodrigues de Portugal arrebentando. A galera de Portugal aí, a terra das minhas avós. Eu também sou português, adoro a terrinha. Incrível. Incrivelmente. E quero voltar. Depois dessa pandemia louca que a gente passou, a gente podendo voltar a viajar é muito bom, né? Mas só uma pergunta. Você toma café da manhã ou pequeno almoço? Quando eu estou em Portugal, eu tomo pequeno almoço. No Brasil, o café da manhã, e lá vem o português de novo para a esquerda, colocando para dentro do tubo. Vamos ver o brasileiro na direita. O Joel Rodrigues está querendo trocar aquele 4.25, mas eu acho que não conseguiu. Pequeno almoço é em Portugal, Bego. E no Brasil é café da manhã. É a mesma coisa. Ok, y vamos a ver qué ocurre con esa última bola. Joel Rodríguez está sólido en esa primera posición. Nahuel Benavides no está haciéndolo nada mal, buscando un 8.25 completamente posible para el necochense, el hijo del Bola, que están por acá, un crew buenísimo. Me encanta ver a los argentinos. En Argentina hay una pasión por el bodyboard que tú no te imaginas. Y hay un nivelazo también, hay gente que corre increíble y lo mejor que son todos calladitos, nadie dice nada. Aquí se viene rápidamente, era Fernando Velázquez para la derecha, y Joel, que no tomaba nada, para la izquierda. Hoy Fernando está arriesgándolo todo. Eso ahí está sequísimo, Fábio. Ele está querendo visitar a pedra ali, eu acho. O Fernando ele está pegando umas ondas que estão vindo pesadas para dentro do hit. E agora eu vou falar um pouquinho dessa marca que está patrocinando a gente aqui na etapa do Erizos Iquique Bodyboard Pro, que é a própria Erizos, depois aqui desse replay do atleta brasileiro, conseguindo um belíssimo rolo ali no começo, imprimindo velocidade, mas infelizmente a onda fechou. E o replay do camiseta azul também para a direita, pegando uma belíssima onda, tentando o tubo ali. O atleta de camiseta azul está conseguindo pegar as ondas bonitas, mas elas estão fechando no final, não dando a possibilidade dele tirar aquele tubo. Então vou aqui falar um pouquinho da marca Erizos. A marca foi criada aqui no Brasil em 2007. Então a marca está fazendo esse ano 15 anos, eles estão comemorando 15 anos. E ela foi criada aqui em Iquique por atletas apaixonados por esse esporte, que é o bodyboard. E a intenção deles é sempre trabalhar para o crescimento do esporte, oferecendo produtos de alto nível com preço acessível. E dando nome ao evento, eles passam o que eles querem, né, da marca. É uma marca vinda dos bodyboards e para os bodyboards. Na última etapa que a gente teve aqui em 2019, que foi antes desse circuito da IBC, eles tiveram 2 atletas dele vencendo. O Joaquim Soto na Júnior, que está agora competindo na profissional esse ano, e o Alan Munhoz, que venceu no profissional masculino. Então agradecer aqui a Erizos, e também ela fez uma parte ali para os atletas maravilhosa, onde os atletas podem guardar os seus equipamentos, podem se aquecer nas bicicletas ergométricas. Temos o Beat Marshall ali, oferecendo todas as informações para ele. Eles também conseguem enxergar tudo aí que vocês estão enxergando também, ao vivo, com todas as emoções, com replay, todos os resultados. Aí o Joel Rodrigues nessa bateria, não querendo ir para a fase quinta, ele quer direto para o round 6, junto com o Misael, brasileiro, agora com 5.25, 2 notas iguais, 5.25 totalizando 10,50, agora ele só precisa de 7.01 para pegar o primeiro lugar, e o Nahuel Benavides precisando de 6,50 e o Fernando precisando de 7,85. Lembrando novamente que essa fase não elimina ninguém. Súper importante esa información. Esta fase no elimina a nadie. De aquí pasan todos. Esto es una ronda de no eliminación, pero sí es importante quedar en la primera posición porque te saltas una ronda. Te vas directamente a la ronda número 6. Entonces, a primero y segundo saltan directamente a la ronda número 6. Entonces, realmente es importante, ¿no? Conseguir esos 2 lugares. Y hasta ahora son el portugués y el brasilero que están logrando eso. Y aquí se viene Joel Rodríguez, el portugués, con un bonito rol hacia la izquierda. No puede conectar nada más. Vamos a ver si con esto logra aumentar la diferencia. Está ahora un poco más difícil para Nahuel y para
Fernando, pero no es imposible. Aquí se viene la repetición de la ola del portugués Joel Rodrigues. Un rolo e se abandona. É isso, mandar um alô aí para todo mundo que está com a gente no live do nosso canal do YouTube do IBC World Tour. Por favor, comentem. Eu estou vendo aqui que tem muita gente do Brasil. Tem pessoal da Argentina também, dá um alô aí para os argentinos. Eu não conheço a Argentina, Bego, eu preciso ir nesse lugar maravilhoso, onde tem bons vinhos, boas comidas, excelente carne. Incrível. Eu não sou vegetariano, mas adoro comida vegetariana, mas eu adoro uma carne também. Eu ainda não consegui me desfazer disso. Eu acho que, não sei se eu vou conseguir em algum momento da minha vida. Já tive esse momento que eu comia só peixe, teve um momento que eu não comia nada de proteína animal. Mas eu acho belíssimo quem faz, eu não consigo, realmente, ainda não consegui. Então dá um alô para essa galera da Argentina. E, por favor, galera, compartilhem, a gente está aí quase tocando, né? Estamos quase aí com 1000 pessoas online com a gente. Oh, olha só, tem Onda Bela. Oi, Belinha. Onda Bela aí assistindo. Ela tá aqui, bora Fábio, isso aí, Bela, muito bom. Bora, Bego. Deve estar lá se aprontando para a próxima bateria, agora a gente tem uma camiseta branca. Aquí viene Nahuel Benavides, el necochense. Qué bonito rolo para Nahuel, cómo ha mejorado este chico. La última vez que lo vi fue en el 2019, si no me equivoco, estuvo por acá. Claro, él vino para este evento y ahora realmente ha mejorado muchísimo. Muy buen trabajo entonces, Necoche ahí, producción de grandes riders, como lo es Santi Sánchez, rider de Erizos, de ahí mismo de la Escochera. Qué buena gente la gente de Argentina. Yo te digo, mi mamá es argentina. Ah, que belo, Belo. Sim. Não sabia disso, hein? Ó, a Tatiana Rodrigues está perguntando aqui no nosso live chat, no nosso canal do YouTube, se as meninas competem hoje. Sim, a gente vai ter o round 5 das meninas, que são 2 baterias, que é uma bateria de eliminação. Então as meninas têm que ficar em primeiro ou segundo para passar para o round 6, onde elas vão encontrar todas as tops. Na próxima bateria, a gente vai ter aqui a nossa campeã mundial de Ilhas Canárias. Não é isso, Bego? É assim, duas vezes campeã mundial y la que tiene el título de que el campeón mundial más joven de cualquier nacionalidad. Alexander Rinder va a estar comentando el hit que viene junto a Dion y se va a quedar contigo para comentar los hits de mujeres, porque aquí su servidora va a ir para el agua. Boa, Bego, tem que ir lá ganhar essa bateria. Eu quero ver você tirando um tubão em ponta 2, hein? Se não tirar um tubão, já era. Então a gente falta aqui 3 minutos e 10 segundos para acabar essa bateria não eliminatória. Camiseta branca de novo, indo para a esquerda, um belíssimo el rolo. Bueno. Vamos ver se ele consegue encaixar outra manobra. Sim, o Nahuel querendo essa segunda colocação, ele não quer ir para o round 5, quer ir direto para o round 6, mas ele precisa de um 4,50, Bego. Tá apertado ali para ele, só 0,5 de diferença para o Misael. E consegue. Ay, muy buena performance del necochense Nahuel Benavides, Argentina presente en este campeonato con este chico que como decía, producto de la escollera. Miren cómo corre, mire qué bonito estilo, un rolo proyectado, la tabla la sacó para no dejar ninguna duda de que estaba haciendo muy bien el rolo, completado con un bonito giro, buen estilo. Muy bien el trabajo entonces para Nahuel Benavides. ¿Dónde están los argentinos? Manden sus banderas. ¿Dónde están los portugueses? ¿Dónde están los brasileros? ¿Y dónde están los chilenos? Tenemos un hit multinacional y queremos ver las banderas, queremos ver a quién le van cuando solo restan 2 minutos en este hit número 2 de la ronda número 4, una ronda de no eliminación de la categoría junior masculina. Recuerden que la IBC instauró la categoría junior femenina mundial también, así que una de las grandes novedades de la IBC World Tour, tener la categoría junior masculina y femenina, así que preparando campeonas mundiales, aqui se viene Misael. Misael precisando de uma nota aí para não precisar ir para o round 5 e direto para o round 6. Ele precisa encaixar aí outra manobra, encaixou, conseguiu 2 el rolos nessa onda, tentando o terceiro.
mas eu acho que ele não vai conseguir voltar da terceira manobra. Ele precisa de um 5.66, está com 2 ondas 5.25. Vamos aguardar aí o juiz, ele ainda tem chance de voltar para o outside, tentar mais uma onda. Vamos ver se ele vai conseguir voltar a tempo e pegar essa onda que ele está precisando. O Joel está numa posição muito confortável com 2 notas, a maior nota da bateria até agora, 8 pontos. Agora faltando somente 50 segundos. Vamos ver se eles vão ter chance de pegar mais onda aí. If you guys just turn it in, we are at the round 4 juniors men's division, hit 2, and we are speaking a lot of Portuguese because we have a Portuguese guy, a Brazilian guy, a Chileno and an Argentinian guy. Así es, todavía no se acaba hasta que suene la bocina, todavía siguen. Qué lástima para Fernando Velázquez, ahí tenemos a chilenos sintonizando hasta desde Lebu. Se viene con todo Joel, que tenía la prioridad. Vamos a ver, esta es la última ola que pueda tomar Joel Rodríguez. Buen rolo para el português Joel Rodrigues. Com certeza o Joel Rodrigues fez uma ótima bateria, controlando a bateria desde o começo e realmente saiu aí vencedor o Joel e o Nahuel Benavides, o argentino, se eu não estou enganado, o argentino, né, o camiseta branca, diretamente para a fase número 6 do Júnior, e o terceiro e o quarto lugar, infelizmente, o brasileiro vai para a repescagem. Amanhã deve ser, né? Porque hoje, depois disso, a gente tem baterias das meninas. Eu vou ter aqui comigo a bicampeã mundial de Ilhas Canárias. Así es, vamos a irnos a unos pequeños cortes comerciales y ya regresamos con más de la acción, el último hit de la categoría junior en esta non-elimination round, y después se viene la ronda eliminatoria de las mujeres. No se muevan. Well, welcome back, ladies and gentlemen. I'm joined by no one other than Alexander Renda. Alex, good to have you here, and looking forward to this next heat. You've been seeing a lot of action in the water as well. So how's your experience been here at Punta do so far? Yeah, I'm excited to be here with you guys. Chile is great. Waves-wise, it's just amazing waves every day. So, yeah, I've been having a good time down here. Nice. And yesterday you had a pretty solid heat. You managed to get on the win card in the W column, as they say. So super punt for you, and you're straight into, I think it's round number 6 of the women? Yeah, round number 6. Yeah, it was a tough feat, I must say. Mother and daughter there. And exactly. But yeah, happy to get out with the win, and yeah, just stoked to be back competing and looking forward for the next round. Definitely. Well, let's go to the water. Let's see what action is in here. You got a fellow Canary Islander in it. This Gabriel Molina, Michael Aragada, man, and Thomas Caro, another cracker. That's a really good heat. Yeah, Gabriel is he got like this.
he's got all this tour paid now from Fronton King. He got like this because he had the best result as a junior. Nice. So yeah, I'm really happy to see more people from the Canary Islands over here. It's pretty fun always sharing some time with them, and yeah, just looking forward to this heat. I think he will do good. He was a little bit unlucky on the open category, like he didn't do quite well. But we have some nice action down here. Let's see. Do we see some paddling? We see blue. We see yellow on the right, trying for the barrel. What is he gonna go for? A good roll over there. Is he gonna land it? Oh, seems pretty. he's popping yeah, out there. he So does. Talk us through the second section. Look at his fin hanging by those fin savers. That's why it's so important. Otherwise, you would have lost a fin. I just got one. I just got one for like the heat. I was surfing without them, and I was like, oh. That's brave. Yeah, that's brave. All right, take us through this one. He's from the Canaries. There we see on the left, he goes for the little invert, lands on the flats there, and the left there is crazy also. And we see blue just at the back and goes for a big Rolo. Is he going to land it? Yeah, he sticks that one. I think he can be quite happy to start a heat with a wave like that. Yeah, definitely. Open your account. We've been talking about it quite a lot, that rolls win heats, especially in tricky conditions. Is that something that you sometimes refer back to when you see the water or the landings are a bit heavy and coming off a flip or coming off an air forward and getting stuck the whole time? Do you then just stop, take a breath, take a step back and let's go, okay, well, let's go for a first basic maneuver. Let's put up a roll, or do you just, keep sending it? Just trying to figure out the mindset that you have when you in your heat and you have to punch through things and unfortunately you're just getting stuck. Do you take a step back and do you go, okay, well, Rolo time? Well, for sure, if you start doing bigger maneuvers, like trickier maneuvers, and you see that you're not landing them, or like you see that you're not getting the projection you want, you definitely go back to and try to do a bigger roll, because you know that if it's going to be a cleaner maneuver, the judges will prefer that than doing maybe like a stinky backflip. But yeah, everybody knows me. I like to do some different maneuvers than rolls, but yeah, I try to always have a good start with clean maneuvers and then go a little bit crazy. There we go, Gabriel on this left, looking for the lip, going for a roll, really good. Is he going to connect it? Yeah, he connects it with another one. He's happy about that and gets out because it gets really dry down there. And there we see blue at the back, going for this one. He kicks out, didn't like that one. All right, well, give us a little update for all our Spanish viewers in terms of what you have been experiencing here in Iquique. So you want me to speak in Spanish? Yeah. Okay, perfect. Pues chicos, pues encantadísima de estar otra vez aquí en Chile, estar en Iquique compartiendo con amigos que no había visto hace mucho tiempo. Para la gente que está ahora mismo entrando al live, está un canario, Gabriel Molina, y dos chilenos, Tomás Caro y Michael Arriagada. En el agua, en la ronda número 4 del hit número 3 de los juniors. Y nada, estamos viendo que ya hay bastante acción. Estamos viendo olas buenas y esta es la nueva generación, chicos. Es lo que viene para nuestro futuro y se ve que está fuerte. Well, thank you for that. Well, for all our Spanish viewers, there's a nice little update here by Alexander Renda, one of the most explosive female riders that we have on the women's tour, as the women's tour is kicking off here in Iquique. It's such a pleasure to have her here, and so many good times. Such a good wave, such a fun wave is a Ponta Dos. It is a really fun wave, I must say. Quite dangerous when the tide is not that high, but it's definitely a wave that I prefer riding for a contest. I was training a lot on the ride, and it's just I'm not the biggest fan of a ride. Everybody knows I'm strong on my left, but this ride is just amazing, and it has been amazing surfing this wave I've been here for a long time now, so it has been nice to surf it before the contest. Oh, that's great stuff. Well, we're just going to take a quick break as Fabio is ready with the interview. Fabio, entrevista, por favor. Okay, Dio, obrigado. We are here from the guy from Portugal, last hit winner, Joel. Como foi essa bateria? Bem, correu bem. Comecei logo com uma onda boa, que é muito importante começar o hit com uma onda boa. E depois está um bocado difícil, porque está a entrar poucas ondas boas e com 4 pessoas dentro da água. Não se podia falhar na onda que fosse, tinha que ser boa e não falhar as manobras. Pegou um tubo ali que eu vi bem de trás. Se você sai daquele tubo ali, ia ser quase um 10, não ia? Foi mesmo por pouco.
Tá feliz? Quer mandar um alô aí pra galera de Portugal? Você é o único português aqui no evento. Muito feliz de estar podendo falar português pra galera toda aí. Estou muito contente e quero agradecer a toda a gente que está a me apoiar em casa, e principalmente a minha mãe e a minha irmã que não vieram. E também quero agradecer ao Clube Naval Povoense e à Câmara Municipal da Póvoa e de Vila do Conde, que me ajudaram nesta vinda aqui, e aí ao resto dos patrocínios. Obrigado. Parabéns, Joel. Eu vou te ver no próximo round com certeza, lá no segundo, né? Tu pulou um round no Júnior. He's so stoked, man. It's just beautiful to speak in Portuguese for all you guys. Back to you, Dion and Alessandra. Well, thank you, the fabulous Fabio, for that sweet interview for the Portuguese viewers. And yeah, Mikel Arriagada, that's a bit of a tongue twister. I'm going to be brutally honest. Especially the double R. Yeah. Arriagada. Yeah, there you go. Arr, that's it. That's the one. Nice. Well, that's a perfect pronunciation. I'm sorry if we butchered his surname. But anyways, he's leading solidly with a 5.25 and a 7. And your fellow countryman, Gabriel Molina, in that second spot. He needs a 6.26. The waves are there. You can see there's a 7-point right there. You know, the kid's got skills. I remember him getting punched out some really big bowls at Fronton last year and getting catapulted. I mean, for that little small frame, that dude can fly. Yeah, no, he's really strong. Like he also does like, I think jiu-jitsu or something like this. Like he's really sporty, really strong guy, and yeah, growing up in Fronton just, I think, takes away the fear of any kind of wave, I think. So. Yeah, but I mean, it's as heavy and as good as it gets, you know. Shallow, gnarly. I mean, you spend a lot of time there as well. Yeah, but wow, what a wave, what a place. Yeah, what a place. Yeah, and I think that's why the Canary Island guys, like all the Canarian riders, are doing good in Chile, because it is kind of the same conditions we have back home, and we're all always stoked to come back to Chile. We love the country. It's the same language we speak, so we have some really good friends here, and we just enjoy the time. Yeah, nice and easy to get into as well. Let's see, here we go. Split peak action. We're staying with yellow. Mikel Arriagada. Good, nice little flipperoonie there. And bails out, but we did see, oh, there you go. There's your little fellow countryman. You can just definitely tell by their hair. Yeah. And a long hair, don't care type of attitude. So he's going all or nothing. That was a good split peak. That flip from Mika was really nice and clean. I think the judge is going to like that one. Definitely extending his lead, most likely, on Gabriel and Thomas Caro. So yeah. It's starting to look a little bit difficult for Thomas, but not impossible at all. There's a lot of time. He still had time for 2 good waves. So let's see what he will do with the time and with the waves. We can see the replay. We see yellow on this ride, looking for that lip, and perfect RES. Roll arrow spin. Yeah, that's so hard for me. Like, I don't know. There's some random words in English that are really hard for me to pronounce. Like, and then we see Gabriel with a nice backflip on that left and connects it with a roll, and then he scoops out of there. That was a good combo also on the left. That was a really good combo. 7.5, the highest score of the heat so far. So I see you like a dog with 2 tails right now. Super stoked for him, and we all are. But wait, it's not over. Thomas Curry has been very quiet. Goes up for a nice little rollo, and there he is, hoping to get a second scoring. But the left-handers, given the tide, given the lowness of it now, the rights aren't a good option. They're super shallow. So the left's giving you that one-hit wonder, that one scoring opportunity, and sometimes you can back it up. It does. It does depend a lot from the tide. I was stoked that the tides weren't that high yesterday, so I knew that there was going to be some lefts. But yeah, the right is just crazy shallow when the tide is low. But it's always a good option because you will have more chances of maneuvers. Like, you can connect it with like 2 big maneuvers, and the left it sometimes just lets you do one, which if you do, like we saw right now, a big flip, you will get a high score. But also, of course, if you get a good ride and do 2 big maneuvers, you will get a high score for sure. I think the conditions, it's tough for the judges in this contest because it changes so much through the day to evaluate
how to score the waves and which one will be highest scored, if left or right. So I'm happy I'm not a judge, and but yeah, I think it's not an easy job for them in these conditions for sure. Well, while there's a little bit of a lull, again, give us a nice Spanish update. Vale, chicos, como tenemos aquí a todos en el agua que son españoles, les voy a ayudar. Aquí vemos a Azul, sube el labio, pero lamentablemente no le cuadra esa ola. Como vemos en el agua, está en primera posición Miguel, segunda posición Gabriel Corrojo. Lo vemos ahora mismo en esta izquierda, entrando al tubo, sale y va para un backflip. ¡Qué bueno! Esa fue una muy buena combinación de mi amigo de Canarias, de Gabriel Molina. Y bueno, para que vean la situación, Miquel sigue en primero. Vamos a ver qué pasa después de esta ola de Gabriel. Y en tercero aún está Tomás Caro, que necesita un 9.25. Está un poco difícil la cosa para él, pero no imposible. Sabemos que esta ola tiene potencial para hacer una ola con esa puntuación. Y los chicos son todos muy grandes riders, así que vamos a ver lo que pasa. Well, thank you for that. And Gabriel Molina, wow, saying he only needs to improve on that 6.65. And my gut feel is that he most likely did. He did get a little cover up. He came out flying on that barrel. He reminds me a lot of a Tristan Roberts and a Tanner McDaniel. Yeah, just being so athletic and so that gymnastic prowess on the way they approach and hit those lips and get all that projection when they were Groms as well. This is very similar. Yeah, now that you say it, it's true. Like, especially like that flip he just did after that barrel, it's really like Tanner McDaniel style, just like popping. It's just easy. It looks like in you riding, just like you just exactly. press a button and then press a button and like it's like we're playing you riding real time. Crazy. So the Women's World Tour finally kicking off for you guys back after a hiatus during the pandemic, and this is the first one of your events. From here, you guys going down to Antofagasta, you've got Wahine, you've got Portugal, you've got South Africa. So a really good, strong tour by the looks of things if the world continues on this cycle where we are recovering from the pandemic. And I'm sure you guys must be hungry for some competition. Have you had any thoughts and maybe where you're going to go and what your plan is? Let's touch that after this. Yes, let's see blue on that left, going for the arrow spin, doesn't land it. And on the right, we see yellow going for a roll. I think he over twisted and didn't land that one. Went for the double roller. Yeah, double roller. That was a hard one to land also on the dry reef there. But yeah, the tour, it's so great to be back. It has been 2 really weird years, I think, for everyone. And it's just great to be back. It was kind of strange the first day, just seeing everyone again after so long. And hugging, but and high-fiving. Hugging. Yeah, it's difficult. Oh, we see Yellow did do first roll on that one, and then he went for the second one on the dry reef. Who he didn't land it. Let's see how the judge is going to score that one. But yeah, it's a weird situation, like we all know each other, we all want to hug each other, but still that, distant thing. But I think here, it's good to see that everything is going a little bit more calm, that we're recovering, as you say. And yeah, hopefully we can do the whole tour. I will try to go to all the events. Oh, we see red on that left, looking for the lip, going for it. Did he just do an inverse? Did he just attempt to inverse? This kid is on another level. He did attempt, I think, an invert to air reverse. Yeah. And his situation change as well. Yeah. Gabriel Molina dominating. 8.25 with that barrel to backflip. And a 7.5. One of the highest scores of the day so far. Ranking up in that top 5 for sure. What incredible style from this little kid. That was really good. Yeah, I think he really attempts the invert into reverse. There he goes for it. Almost made it, just catching a rail at the end. I've been seeing training in fronton, putting up. I think he posted a video of one, like he just perfectly landed. It's crazy. This kid's guys, the ramps you have in fronton, just like it's just made for it. You can do like 3 maneuvers in the air the time you have flying in those waves. But as we were talking, I'll try to do all the contests. The only one that I might not be going is the one in Brazil, but I'm trying my best to go. I will see after these 2 contests if I can go
but definitely going to do the Maldives and South Africa if everything keeps on going like this. Oh, that's fantastic. I'm sure everybody's looking forward to having you there. I, for one, am very much excited to welcome the women's riders to South Africa, and you guys will be in for an absolute treat as we go on safaris, watching whales, dodging a couple of Johnnies cruising around, but here we go. We'll touch on that. This is Split Peak. Hit it. And there we see Blue on the left, just unfortunate with the waves he had. Doesn't look like he landed that one, but maybe the camera just took the image away when it was about to land, but I think he didn't land that one. Let's see if we get a replay. And we saw also yellow on that ride, but I don't think it was a high potential wave either. Right now we see that Gabriel Molina is in the first position with a solid score of 7.5 and 8.25. Second, yellow, Miguel with a 7 and a 7.15, also really strong. And then we have Thomas on third. That time is running out and he needs a 9.9. Is he going to make it in the last minute, 1.5 minutes? Yeah, it's a difficult task. Given these type of conditions, we're in that mid-tide slump where things are a little bit weird. You can only surf the less. We do see the guys going on those right-handers. High-risk maneuvers. Surely some of the right-handers will give them a little bit more of a score. But Gabriel Molina punching way above his weight, putting up a masterclass on how to do things as a little Grom. And that reference between him and Tristan and Tanner as Groms as well is kind of very similar. And this kid's got a bright future ahead of him. Yeah, he does. It's crazy the new generation, and it's important for our sport for sure. And also the girls, there's a new generation coming. It's gonna come strong, so I'm looking forward for the next years. Not me growing older, but seeing them getting definitely better in the sport and putting a big performance into the sport and seeing how they grow out of it. And we see on this ride, it was a really good wave for yellow, going for that flip. Still cruising. Still cruising, and then he kicks out of there. I think he had enough of that reef for today. And we see Gabriel on that left. What is he going to do? He's going to go for the flip. I don't know if this is a... This is that's a just replay. a highlight of the two okay, best waves. Sorry, guys. Bang, nice little combo there. And that was one of those high 7-point-something. Beautiful surfing by this young man. Really showing his dominance in this heat. And coming from a place like Fronton and the Canary Islands, well, you know what, it's to be expected. No stranger of big and heavy waves. Well, Alex, it's been an absolute pleasure to have you here. We're going to have you back in for the women's division as you are not surfing, and we're looking forward to bringing some epic commentary with you in the booth with myself and Fabio. So yeah, thank you so much. Thank you guys. Thank everyone watching. Keep watching. It's going to come a really nice other heat for juniors and then the men's. Men's round number 6. We're going to come back with some more high-flying action after these quick little recap of this junior heat after the commercial breaks. See you soon.
Pontados Iquique. Welcome to the 2022 Erizos Iquique Bodyboard Pro. I am joined with my fellow Rumi wine connoisseur, beer lover, barrel hunter, Fabio Aquino. Thank you, Gian. It's beautiful to be with you again. Last hit, junior man division, round 4, and we have action. 4-man heat. We saw the previous one. We had a 3-man heat. Now we got a full-on heat. Michael Yancy, Benjamin Fuentes, Daniel Flores, and Dario Gutierrez. Talk about the devil. There he is, cruising down the line. Dario Gutierrez. Can he post something sweet? And tries a little revoke. Manages to get one. And there we go. A lot of action already. We may, if we have a replay from the first wave of the red singlet, he's again second wave. Peruvians. Michael Yance. Yeah, these Peruvians are on another level, man. For sure. So consistent, so good. And this is a no elimination round, so the first ride, the first place and second place go direct to the round 6, and third and fourth go round 5. But for sure those guys like improving their scores. Like this is Gabriel Molina, last score like 15.75. This man is surfing good. Yeah, we just need to get the interview ready there. So we'll sort that one out quickly. Michael Yancy, Daniel Flores, Benjamin Fuentes, and then a lot of action to come in this round number 4, heat number 4 of the juniors. Okay, so I'm gonna speak in Portuguese. Replay for primeira ola do camiseta vermelha, imprimindo bastante velocidade, tentando aí encaixar uma manobra e conseguiu fazer um bonito ARS. O que significa o ARS? É um backflip com 360, como se fosse uma manobra jogando a prancha para trás e já completando com 360. Essa manobra foi inventada, foi a primeira vez mostrada aí para todo mundo através do australiano Michael Appleston, o Apple. Um grande abraço aí para o Apple e umas felicitações enormes aí para ele. E agora o camiseta vermelha novamente nessa direita, uma bela direita, só que ela fechou, a onda fechou. O Michael Yancy já com 2 notas, 4.5 e um 5, já liderando essa última bateria da categoria masculina dos júniors. O Daniel Flores com a segunda colocação somente com uma onda, 3 pontos. O Benjamin Fuentes, chileno, com 2.5, total de 2 ondas, 1 ponto e 1.5. E o Dario Gutierrez ainda não pegou nenhuma onda com a camiseta amarela. Agora entrou a primeira onda do Dario, 2,50, ele está em terceiro lugar. Camiseta azul agora com bonito el rolo por dentro do tubo, pegando velocidade na parede da onda, um outro rolo, vamos ver se ele consegue completar. Completou, uma combinação bastante forte do Benjamin Fuentes. Aí a gente está vendo o havaiano já se preparando, que fez uma das maiores pontuações do dia para sua próxima bateria masculina profissional, o Mark Crowley, que é casado com a campeã mundial, a japonesa, que voltou para o circuito mundial agora da IBC, que também venceu a sua bateria ontem. Então o Michael aí em primeiro. Temos aqui a presença da Bego, que o Dian foi fazer lá a entrevista na areia. E agora a camiseta vermelha com mais uma onda, mas essa não foi boa. Así es, y estaba buscando a los siguientes riders que van a acompañarnos. Esta ola buena de Daniel Flores. Vamos a ver, está comenzando este hit. Recuerden que son 20 minutos, este es el último hit de la ronda 4, que es de no eliminación. Me está liderando Michael Yance, el Pirpo de Perú. En segunda posición Daniel Flores, que ahora va a marcar algo más con esa ola. Dario Gutierrez, la tercera, y atención, cae otra nota de Benjamín Fuentes y ahora Benjamín está en la segunda posición. Vamos a ver qué logran hacer estos chicos en este último hit de esta ronda de junior. Recuerden, no se elimina nadie, pero el primero y el segundo pasan directo, se saltan una ronda, pasarían directo a la ronda 6. Es muy cómodo que pasar de esa manera, ¿no? Ahorrarse una ronda. Hay un poquito de textura en el agua, pero no afecta la ola, Fabio. Es un vientito bastante relajado.
Sim, hoje a gente está com o tempo bastante, vamos dizer, nublado, bastante nuvens. Isso favorece a não entrada de vento aqui em Iquique. Iquique, geralmente, você consegue surfar o dia inteiro. E agora a gente está com o Dion lá na areia, com o último vencedor da bateria. Go, Dion! All right, guys, thank you. I'm here with our heat winner, Gabriel. My man, excellent surfing. You're doing some big maneuvers, barrels, backflips, even trying an inverse. You must be super relaxed and super stoked going into the next round. La verdad que contento de haber pasado directo a la ronda 6. Me ahorro la quinta ronda y disfrutando un montón de la ola esta de Iquique, que es súper buena. La izquierda, como ahora sí, se queda muy buena. La derecha es súper larga. Y nada, aquí estamos, a seguir dándolo todo. Nice. You got good momentum. We're really looking forward to you going into the later rounds. Do you want to say hi and hello to someone back home? Sí, me gustaría saludar a mis padres, ahora mismo me estarán viendo a 8.000 kilómetros de distancia. Y a mis amigos, está Willy ahí seguro viendo el directo, Pablillo, Ale, toda la gente de Galda, los que estén viendo, saludos. Estamos aquí a 8.000 kilómetros y estamos hablando. All right, super stoked. Thank you guys. Back to the action. Okay, Dion, thank you so much for this last interview. And camiseta vermelha aí já pegando outra onda, o Michael Yancey. Agora a gente tem o camiseta branca, o Daniel Flores. Vamos ver o que ele consegue, um rolo muito bem executado. A onda não era tão boa, mas conseguiu aí uma manobra. Vamos ver o que se vai mudar alguma situação. 11 minutos e 30 segundos para acabar. Eu tenho a minha voz aqui comigo, fica muito ruim isso. O Michael Yancey na primeira lugar com 9,50, com 4,50 mais uns 5. Em segundo lugar, o Benjamin Fuentes, o atleta chileno, com 1,56. Total de 7,50. 10 minutos e 50 segundos. Voltou a minha voz aqui. Tá precisando. Total de 9,50, faltando 10 minutos e 30 segundos agora. Agora a gente tem atleta aí vermelho. We are speaking Portuguese here because we have two Chilenos. We have Michael Yancey and Daniel Flores, and trying to speak a little bit Portuguese, so all the people from who speak Spanish or Portuguese, they can understand us. We have Right. this, Así es, y una actualización entonces. Aquí venía Darío Gutiérrez para la derecha, completando un rolo realmente en un área muy complicada de la punta 2 sin agua. Está Michael Yancey Pirpo desde Perú en la primera posición con una sumatoria de 9.50. Benjamín Fuentes está bastante cerca, solamente necesita un 3.50, muy posible para Benjamín Fuentes, el chileno. Daniel Flores también muy cerca, es un hit con scores muy cercanos, realmente cualquier cosa puede pasar, todavía sobran 9 minutos en este hit. Y Darío Gutiérrez tampoco la tiene tan difícil, necesita un 6.65, atención, se viene ola para Benjamín Fuentes, el chileno, logra concretar un rolo, otro más. Fabio, yo creo que va a ser la nota, el 3.50 que está buscando Benjamín Fuentes para la primera posición. Recuerden la importancia de clasificar de primero en este hit. El que clasifica de primero y de segundo se van directamente a la ronda número 6, se saltan una ronda, entonces realmente es muy cómodo poder hacerlo de esta manera.
y el segundo, o sea, el tercero y el cuarto se van a ir a la ronda de repechaje. Así que la importancia aquí y el énfasis en estas rondas de no eliminación es tratar de pasar de primero y segundo. Eso lo vimos ya ayer con las mujeres. Después, hoy más tarde, vamos a tener la ronda de repechaje de las mujeres, que son 2 hits. La planificación hasta ahora, después de acá, vamos a ver 8 hits de hombres. Atención que se viene Michael Janse, Pirpo. ¿Cómo ha surfeado este chico acá? No le importa la marea baja, no le importa nada. Entra en ese tubo. Difícil aí, Fábio. Que tubaço dele. Agora o camiseta azul vindo lá de trás, os atletas júniores não param de pegar onda. O Benjamin está em primeiro com a camiseta azul e o camiseta vermelha tentando melhorar aquele 4,50 que ele tem ali nesse tubo realmente bem potente, com muita velocidade, conseguindo fazer o tubo completo. Foi muito boa essa última onda dele. Vamos ver o replay da onda, como é que ele vai encaixando na onda, segurando ali a parte traseira da prancha, diminuindo a velocidade dele. Ele vê que vai vir o tubo, coloca por trás, passa por cima, por dentro da onda, consegue ali sair muito raso onde ele está. E foi uma onda bonita. O camiseta azul atrás, fazendo ali tentando fazer uma cavada boa, mas a onda fica ruim para ele, não consegue nenhuma manobra. Eso es así mismo como lo estás diciendo. Benjamín Fuentes, entonces, la primera posición. Mira cómo está el agua ahí, Fabio, es lo que siempre estoy diciendo. Mira cómo está eso. Mira, no hay agua. Não há água, com certeza. Aqui a gente está tendo várias pessoas comentando. A Chimbinha está falando que espanhol é diferente de português. Eu sei, Chimbinha, mas às vezes eu não tenho a Bego aqui comigo e eu tento falar um pouco de português bem devagar para pelo menos eles entenderem um pouco e a gente poder levar essa energia toda do bodyboard para todas as pessoas. A gente tem aqui pessoas, até acho que tem uma pessoa de Rapa Nui, a Cuquim. Vamos, Bendita. Muito bom ter vocês aqui no nosso canal do YouTube. Por favor, comentem, compartilhem o nosso canal para mais pessoas poderem ver aqui as emoções diretamente do Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022, que é a segunda etapa da perna sul-americana do circuito IBC World Tour. Depois daqui a gente vai para Antofagasta e logo depois a gente tem um break e vamos para o Brasil para 2 etapas, o Itacoatiara Pro e o Campeonato Especial das Meninas Wahine Pro, que vai ser realizado no Espírito Santo. Agora a camiseta vermelha novamente, com bastante velocidade, tentando um backflip. Vamos ver se ele consegue voltar. Voltou o camiseta vermelha, o líder da bateria, aí voltando dessa manobra com bastante expressão, bastante velocidade. Vamos ver se ele consegue mudar alguma nota dele, Bego. Ele está sem, e os meninos não param de pegar onda. Así es, de verdad, muy buen trabajo para el peruano Pirpo. Él no le importa nada la marea seca, la marea más difícil para correr a la derecha. Sin embargo, haciendo el trabajo muy bien ahí para la Pirpo Manía. ¿Dónde está la gente de Perú? Este es el momento para mandar sus saludos. RM aquí. Hay bastantes chilenos, muy bien, porque estar apoyando entonces a su bandera, a sus corredores. Vamos a ver esta ola, se ve bonita, está seco, no les importa nada a estos chicos. No, realmente, menos mal que no le pegó ahí Fabio, de verdad. Ahora mejor ver la izquierda, pero atención, se viene una bonita para amarillo. Amarelo agora imprimindo bastante velocidade, dando uma cavada para frente, botando dentro do tubo. Infelizmente a onda fecha exatamente em cima das pedras, como a Bego falou. A gente está agora na low tide, na maré mais baixa do dia. Está agora com 0,84 metros e agora a gente tem um camiseta branca, realmente não para a bateria, ele botando para dentro na esquerda, ficou de novo na pedra. Esses meninos não estão com medo da pedra. O mar pode parecer bem pequeno para vocês, realmente não tem as ondas que a gente tinha em Arica na semana passada, mas esse pico é um pico maravilhoso para o bodyboard. Lá dentro é diferente, tem potência, a gente está no Oceano Pacífico, bastante onda. Um prazer enorme ver esses meninos da IBC fazer isso pelo bodyboard, criar novos campeões, novos atletas, e essa conexão dos júniores com os profissionais é maravilloso, Bego. Sí, de hecho ellos tienen hasta la posibilidad de competir en Open. Atención, aquí se viene una buena. Este es el caso de un competidor junior que compite en junior y en Open. Wow. Qué backflip se pone Pirpo.
Está pero muy en control. Yo conversaba con ellos, les encanta esta ola. Es muy diferente de lo que ellos tienen allá en Perú, te surfean mucho más arena, pero desde mi parecer un competidor que entrena en arena como que logra más nivel, como que logra más adaptación. Cualquiera que surfee en arena, la roca la puede surfear bien porque la roca es más perfecta. Sin embargo, no he visto el mismo efecto de los riders de roca cuando les toca correr en arena, porque una arena imperfecta, con viento, con tamaño, ponte tú en el caso del sur de Chile, con frío, de verdad mata fuertemente a un rider de roca. No sé si te ha pasado a ti. Com certeza, e arriba Peru, como é bom hablar para vocês, vários peruanos aqui no nosso live chat do nosso canal do YouTube do IBC World Tour. If you guys just tuned in, we speak in Portuguese and English, Portuguese and Spanish here, because we have guys in the water just speaking Spanish. So we have the last hit, round 4. Last hit, hit 4 from junior men's division. I want to say thanks for IBC to provide this category for us, like bringing the juniors division together with the pro division. And after this one, we're going to have all the boys in the water, the professionals, the men's will be with you guys. And now we have another wave from yellow. The boys no stop to catch waves. Wow, Darío Gutiérrez ahí arriesgándolo todo. Está súper bien, Fabio, porque necesita un 8.25. Si no hace eso, no sé si puede conseguir el score. Un 8.25 no es un score tampoco tan sencillo. Así que vamos a ver si en este último minuto con 40 puede Darío. No, ahí recibió la nota. No, espera. Darío necesita un 7.10. Vamos a ver. Ele cambiou para agora, faltando só 7.10, só tem 1 minuto e 28 segundos. Ele consegue voltar lá e pegar. Sí, totalmente. Wow, se viene una importante ola aquí para Michael. Sale del tubo y va a buscar la rampa. Decide no ir, muy bien. Muy raso ali, muito raso, sem água nenhuma. O outro atleta foi pro lado esquerdo. Vamos ver se a gente tem o replay dele. 1 minuto para terminar essa bateria agora. Así es. Ya está a punto de terminar y miren qué tubo se pone Michael Yance. La verdad, estos riders tienen asegurado el futuro del bodyboard en Perú. Y aquí está la repetición de la ola de azul. Vamos a ver una bonita ola con mucha proyección. Lástima. Le pegou um pouco tarde, um pouquinho antes e lo completava. Olha como tá raso, hein, Bego? Agora realmente está raso. Mas a partir de agora vai melhorar para vocês. Faltando 30 segundos nessa última bateria que não elimina ninguém. Mas o Michael e o Benjamin estão quase já no 6º round. O Dario e o Daniel vão ter uma segunda chance no round 5. Eso es, porque recuerden que es una ronda de no eliminación. Sí. Atención, aquí viene, pero igual todos quieren quedar primeros y segundos, Fabio. Imagínate, aquí está Darío, un rolo peligroso en esa derecha, continúa. Olha as pedras. Creo que a nosotros nos sudan las manos viendo a estos chicos pasando por las piedras ahí. Vamos a esperar entonces esas últimas notas para saber en qué queda este último hit de la ronda número 4 aquí en el Erizos Iquique Bodyboard Pro, un evento organizado por la Corporación Municipal de Deportes, presentado por la ilustre Municipalidad de Iquique. Muchísimas gracias por llevar a cabo este evento. Esta es la repetición de esta ola amarilla. Nos estaba dando todo Darío ahí, Foi a última onda do amarelo tentando ali mudar a classificação. Ele sabe que é importante ficar em primeiro ou segundo para não precisar ir para o round 5. Vamos esperar os resultados dos juízes dessa última onda do atleta chileno Dario Gutiérrez. Así es. Vamos a irnos a unos pequeños cortes comerciales mientras van saliendo esas notas. No se muevan, que ya volvemos con más de Acción en el Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022.
Bienvenidos a todos una vez más. Esto es el cuarto día de competencia aquí en el Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022, un evento organizado por la Corporación de Deportes de Iquique y presentado por la ilustre Municipalidad de Iquique. Muchísimas gracias por traernos este evento. A mi lado tengo a un gran amigo, un gran rider chileno, sureño, Raimundo Quintana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de poder estar aquí en la transmisión contigo, Begoña. Es un gusto, de verdad. Y bueno, vamos a ver qué pasa, cómo se comportan los riders y qué nos demuestran en esta buena manga que se viene. Así es, entonces en el agua tenemos en esta ronda número 6, que es de no eliminación, el primer hit está una de las cartas bravas chilenas, Alan Muñoz, está Eder Luciano de blanco, está McCreely, el hawaiano, de amarillo. ¡Guau! ¡Qué rolazo! Y está la revelación peruana, Christopher Bayona. Qué buen hit se nos viene, Raimundo, ¿verdad? Sí, se nota, hay buenos competidores, está McCreely, Alan Muñoz, el ícono chileno, el Luciano, como todos sabemos, un brasileño que tiene muchos títulos allá en su país, y Bayona, el peruano, el junior igual creo, ¿no? Sí, no, a ver, Christopher no. Hay uno que es junior. El que acaba de ya. competir. No, Ya. pero la están rompiendo los chicos. ¿Viste? Increíble. Mira, acá en la primera nota para Eder Luciano, que se puso ese rolazo. Oye, la derecha está súper seca. Tú que has surfeado aquí todo este tiempo. ¿Verdad que uno casi no toma derechas cuando está así? Normalmente con esta baja que hay más encima importante, siempre como que es la primera sección, a veces se ponen los cabros el tubo, pero después siempre abandonan. No, pero ahora, como estamos viendo, riders de otra calidad. Ala, qué backflon. Wow, increíble. Y de nuevo, justo. no. Saca aplausos, Alan Muñoz, doble backflip en esa derecha seca completamente. And for all of you that are just tuning in, we have a cracker of a hit. In the water, we have Alan Muñoz in red, who just boosted 2 backflips in a row in a very shallow and dry right. We are facing the low tide, and this is the replay. Look at that beautiful backflip. Perfectly landed in a shallow place, and he is not over. He gets another one. It's amazing performance there for Alan Muñoz, and that's going to be a big score. But we also have McCreely in the water, Eder Luciano, and the revelation from Peru, Christopher Bayona. Vamos, oh, mira eso. No. El primer 10 de competencia, amigos, es realmente bien merecido. ¿Qué piensas? No, yo cuando vi el segundo backflip, a mi mente al tiro lo que pensé, dije un 10, sólido 10, porque fueron 2 backflips muy buenos en zona estricta, nada que decir. ¡Wow! ¡Qué manera de comenzar el hit! No lo habíamos visto todavía. Alan Muñoz conectadísimo entonces. ¿Dónde está Chile? Vamos a leerlos en este momento. Está Raimundo Quintana, rider de Erizos, al igual que Alan. Atención, McCreely taking that beautiful left, right as well. Unfortunately, couldn't get out of there. But this is not an elimination round, and it's very comfortable to actually make it to the next round. But right now it's only Alan Muñoz, and this is the replay. Cuéntanos, Raimundo. Es que estoy analizando la hora de Alan, cómo hizo esa línea. Fue muy buena, de verdad. Todavía estoy sorprendido. Muy buena técnica de Alan, se nota que conoce la ola, a pesar de que está seca, la ola se nota, así que si falláis, va a ir directo a la piedra, eso es más que seguro. Pero Alan no la conoce muy bien y la está aprovechando en un 100%. Así es, y aquí viene la respuesta del peruano Christopher Bayona, que está conectadísimo también con la punta 2. Le hacíamos la entrevista y decía, qué buena está la ola. Y mira, un tubo y sale con un rolo. Sin embargo, la verdad que yo creo que los jueces apreciaron mucho esos dobles backflips de Alan porque por la limpieza con la cual los sacó, el lugar en el que le pegó, ¿no? Le pegó en la boca. Dejó la vara alta el Alan porque el primer backflip fue en una zona de impacto que es como la parte más grande de la ola para la derecha. Y el segundo, no sé, la ola se le conectó muy bien y la supo aprovechar. Alan Muñoz, rider de Erizos. El nombre de este evento es Erizos Iquique Bodyboard Pro, una marca que comenzó aquí hace 15 años. Raimundo Quintana también, rider de Erizos. Y Alan Muñoz, que viene de ganar este evento en la primera versión en el 2019.
se debe sentir bien conectado. Viene de muy buen performance en Arica también. A ti también te fue muy bien en Arica. A pesar de tal vez de que no avanzaste a donde tú querías, yo te vi surfeando sólido. Sí, es difícil igual. Uno tiene expectativa al venir a estos mundiales, pero estando acá te dais cuenta que hay muchos chicos que están con la misma expectativa, están todos muy fuertes, entonces igual hay que tener un poco de suerte que te toque la ola y el otro por ciento ponerlo tú. Here comes McCreely choosing this left. Nice looking backflip there for the Hawaiian. That's going to be a good score as well. It's good that he's building his score because right now Alan is solid with a 10 and a 5.75, but definitely Alan needs to change his second score if he wants to keep that first position. Right now, all the riders are facing a combo situation, but I think Mac is going to change one of those scores, and there it dropped. And if you want to check the live scores, everything is on the IBC World Tour website. Aquí viene Eder Luciano, vamos a ver. El brasileño. Sólido él también, ¿ah? Sí, surfea muy bien la derecha. Se la conoce, igual ha venido los años que se ha hecho el mundial, ha estado acá. Es verdad, y esta es la respuesta de Christopher Bayón, el peruano. Yo te quería preguntar algunas cosas, pero no nos dejan hablar a Raimundo. Está muy activada la manga, ¿no? Sí, esta manga está... Mira, ahí vemos la batalla de remado. Para quienes no lo conocen, la batalla de remado es muy importante. Son dos riders que quedan abajo y luchan para llegar a conseguir la prioridad. La prioridad es... ¿Qué tan importante es esa herramienta de la prioridad aquí en competencia, Raimundo? Yo creo que la prioridad es fundamental, ya que, por ejemplo, Alan Muñoz ya tiene un 10. Él está muy cómodo, tiene un 15, tiene la prioridad. Ahora seguramente él puede esperar y escoger la mejor ola. ¿Ya? Sí, ¿me decías? Que la prioridad es muy importante porque uno puede jugar con eso. Ya teniendo una buena ola, podí empezar a presionar a tu oponente. Oh, buena ola de McCreary. See, here comes the Hawaiian with a nice wave rolling there in the foam bowl. Exploding right there, but making it. And it looks like we have the interview ready at the beach. Vámonos con la entrevista. Yeah, I'm here with the last hit winner. Man, the guy from Peru just charged a lot. ¿Cómo fue a la manga? Estaba dura la manga. Acá en la punta 2 había bajado la marea mucho y no me tocaban las buenas, así como con marea alta, y hasta que una me tocó y pasé a primer lugar. ¿Cómo es eso de la pirpomanía? ¿Cómo es eso? La pirpomanía viene desde Perú. La gente así de mi barrio y de la playa me la pusieron así y así quedó la pirpomanía. Felicitaciones, amigo. I see you in the next round. Okay, Bego, back to you guys. Eso es, la pirpomanía entonces a full ahí. Cuando vemos en el agua entran los scores de Eder Luciano en este momento. Está Eder en la segunda posición, ya sale de combo, pero igual necesita un 9.51. ¿Cómo lo ves? Yo creo que se ve complicada la manga para los riders que están al lado de Alan Muñoz, ya que él pudo conectar ese 10. Le quedan 10 minutos. Yo, conociendo el surfing de Alan y como piensa, yo sé que va a esperar otra ola buena para tener una puntuación cercana a un 10. Sí, el típico Alan es esperar bastante, tiene una paciencia de oro, la verdad, que yo creo que ahora, como tú dijiste, con la primera prioridad, él va a quedarse tranquilo hasta que le cuadre una ola que le guste y ahí seguramente la va a destruir para poder quedarse sólido en la primera posición. Recuerden que acá avanzan entonces el primer lugar y el segundo lugar avanzan directamente a la ronda número 8 sería. Y los otros dos van entonces al repechaje. Es una ronda muy importante. Entonces déjenos saber en este momento. Miren, qué lindo ahí, ¿no? Qué buen recuerdo de Alexandre. Surfeaste con Alexander, ¿verdad? Sí, desde las primeras venidas que tengo aquí, que Alexander se recuerda por un rider que siempre estaba sonriendo, siempre te recibía con
con un saludo, a pesar de que uno no era de acá y te dejaba un par de olas. Así es. Esa era la repetición de la ola de 10 puntos, el primer 10 que hemos visto en competencia hasta ahora. Qué buen performance para Alan Muñoz, conectadísimo con la punta 2. Y ahí el comandante Alexander Whitman mandándole las mejores energías. Surfearon ellos en la intendencia un par de días antes de que Alexander nos dejara. Aquí viene Christopher Bayona en un buen rolo justo en la boca. Anda bien el peruano, están Muy inyectados. Todas sus mangas han estado muy fuertes, tienen una muy buena performance. Aquí se está preparando Uri Badalao, que lleva pacientemente esperando. Este va a ser su debut aquí en el agua. Ya se pone sus aletas. Y van cayendo entonces los scores de la última ola de Christopher Bayona. Este es el replay de la ola, otra ola de Alan. Esto pasó mientras estábamos filmando a Uri Badalao. Mira, se ponía ese tubo peligroso, ¿ah? Peligroso, como que se le cerró en la parte más seca. Ey, Bayona, su ola, buen rolo. Bueno, tenemos a un montón de chilenos aquí y miren también quién va al agua. Es Diego Sepúlveda, ariqueño, también muy buen rider. Nelson Flores, chileno también, Tabino, de donde es Alan, del mismo lugar. Y Marcelo Faúndez, localazo iquiqueño. Se viene una manga increíble, ¿no? Es bueno ver que aún quedan hartos chilenos en competencia y hartos chilenos fuertes que la están rompiendo. Suerte para todos y que Alexander los bendiga con las mejores olas. Sí, la verdad que muchísimas gracias a la ilustre Municipalidad de Iquique por hacer posible este evento. Qué bonito tener un evento en casa en una ola tan buena, ¿no? Poder llevarle al mundo la oportunidad de surfear olas perfectas, de tener, ¿sabes? Una ola hecha para bodyboard. Y encima acá que hay tantos bodyboard en Iquique, qué rico también poder codearse con los mejores del mundo. Imagínate, tuvimos a los hermanos Hubert, tenemos a Mike Stewart, miren ahí, riders iquiqueños locales saludando, chicos de acá del Morro, el Tyson. No, y de verdad que estos mundiales considerablemente para las nuevas generaciones va a ser un aumento, un potencial que van a tener esos chicos viendo desde muy niños cómo se realizan estos mundiales y vienen los mejores ponentes del mundo acá a su ciudad. Es algo de loco. Sí, la verdad, y además ahora tenemos Antofagasta, así que estos tres eventos, atención, se viene una buena ola para Christopher Bayona. ¿Cómo se ha puesto estos backflips ahí? Los tiene súper comprados, ¿ah? No, los tiene muy papeados, de verdad. He visto todas sus mangas. Me tocó correr una manga con él. Creo, no estoy seguro, creo que me dejó eliminado y no, está corriendo muy bien el chico, de verdad. Muy buena performance. ¿Qué me dices de este backflip? Súper bien ejecutado entonces para Christopher Bayona. Ya nos ha mostrado, yo creo que este debe ser el backflip número 25 que se pone. Fácil. No creo que le lleve la cuenta porque en todas sus mangas, toda la ola, la ha puesto backflip, a toda cada ola que se ha agarrado. Si no es un rolo, backflip o backflip, dos rolos, no, andan muy bien conectados los chicos. Sí, la verdad que sí, muy buen performance ahí para los peruanos. Y todo Chile entonces aquí conectado, ya veo bastantes banderas, este es el momento. Juan Manuel Troncoso, bien mundo desde las oficinas de SOS Surf apoyando. Abrazos Bego, gracias por estar acá y saludos también. Saludos a toda la gente del sur que está viendo la transmisión. ¿Verdad? ¿Dónde están los sureños, no? Sí, siempre ahí apoyando a los chilenos y viendo la transmisión en vivo. Saludos allá a toda la gente del EU, de Peyúgue, Constitución, Séptima, a todo el sur de Chile, de verdad. Gracias por siempre apoyar el deporte y estar mandando buenas vibras. ¿Cómo te va a ti de bien ahí en Leu? Te encanta esa ola, la tienes súper papeada también. Sí, es buena esa ola, entretenida, tiene unos días muy buenos. Una ola bodyboarder se cruza, tiene unas buenas rampas. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad, el faro. Muy bueno Vocalemu, ¿no? Sí, ¿Vocalemu? Vocalemu se llama. Vocalemu es otro lado. Sí, pero el frío te lo encargo, hay que tener un buen traje. Sobre todo gorrito. Sí, gorrito. Oye, tú eres bien friolento, ¿ah? Porque siempre te veo bien abrigado y a pesar de que tú eres de allá.
Mira esta toma. Oh, sí, Miren ese increíble. riff con forma de flecha. Ya entienden por qué tiene tan buena forma esta ola. Atención. Y les digo, chicos, que la derecha así como está, a donde le están pegando los cabros, no te llega más arriba de la rodilla el agua. Sí, Eso verdad. es un hecho. Vamos a ver aquí. Un Eder backflip. Luciano iba para la derecha y Alan Muñoz, nada. Se salen, ¿ah? Se salen, si está muy seca y es peligroso, raya una maniobra y vaya a las piedras sí o sí, es un 100% efectividad al golpe. ¿Tú piensas que ese canal por donde están entrando los chicos, normalmente uno entra de mucho más adentro y ahora está seco? Miren, miren qué buena toma. El canal está pelado. Está pelado, está pelado. Oh, ahí se viene Christopher Bayona. No, otra vez. buen backflip. Oye, como si nada y con buen estilo, ¿ah? Buen estilo, no muy buen estilo el peruano. Tiene a Eder Luciano de McCriller en la tercera y cuarta posición, no es menor. Está demostrando una muy buena performance. Que siga así nomás motivado, tiene un muy buen futuro. Well, just a quick update in English. This is round number 6 and this is the first hit and it's Alan Muñoz solid in the first position with a 15.75 and the first 10 of the competition, leaving for a while the rest of the competitors in combo land, but right now it's Christopher Bayona and everyone actually managed to get out of combo, and it's Christopher Bayona in the second position, a revelation from Peru. This is Eder Luciano also surfing really consistent, really good, as well as Mac Reilly, who is holding the fourth position at the moment, but there's still time. This is the last wave of the Peruvian, currently in second position. And he's been boosting those backflips as if it was nothing. Amazing. De verdad que andan muy bien los chicos peruanos. Si han podido ver las mangas anteriores que han tenido, siempre tienen un gran flujo de olas. Ellos están buscando la grande, la chica, y a todas le están pegando. De verdad que están corriendo muy bien. Sí, esto es un espectáculo, algo que nos llena de pasión, nos encanta. Mira, tal vez allá en el flopo veíamos, sabes, tubazos y una maniobra, pero acá se ven muchas maniobras seguidas, ¿no? Es como maniobra. Es que realmente esta ola está hecha para el bodyboard. Como dice mi amigo Tiago Bodyboard, esta ola fue creada para el bodyboard. Tengo muchas ganas de hacer body. Ahí estaba Dave Hoover y Alexandra Rinder. Yo le voy a pedir a Dave a ver si quiere comentar, pero creo que igual... Ah, no, la ronda anterior no era de eliminación. Sí. Mira, Pierre con Jeff Hoover. Qué placer tener a esta gente acá, ¿ah? No, de verdad que cuando chico uno veía sus videos, siempre motivándose con los videos, y ahora poder verlos surfear, poder verlos en vivo, de verdad que es impagable. No, realmente, disculpa, sí. Y al mismo tiempo te da una conexión y una motivación de querer superarte increíble. Sí, la verdad que un placer poder tener estos riders presentes acá en Iquique, una ciudad bodyboard hecha para este deporte. Sí, claro, se puede surfear y hay muchos surfistas buenos, pero definitivamente las olas de Iquique están hechas para el bodyboard. Vamos a ver qué puede hacer acá Eder Luciano. No ha podido conectar una derecha buena. Sí, salvo ese tubo con el rolo. O quizás no ha sabido leerla como, por ejemplo, Bayona, porque Bayona no han sido las mejores olas, pero se le van a cerrar y le pegan en cualquier parte. No, yo creo que no le están tomando el peso a la roca, o bueno, eso es lo que hace que tengan ese surfing tan agresivo. Mira la zona de atletas, Erizos Athlete Zone, Erizos Whitman Athlete Zone, una zona de atleta dedicada a nuestro querido Alexander Whitman, que Erizos diseñó con mucho cariño. Este año cumpliendo 15 años, Erizos es una marca que empezó desde bien abajo, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. O sea, hemos ido creciendo y ahí está uno de los productos, Whitman, que en su tiempo también fue rider Erizos. Uno de los mejores amigos de Jorge, el Yupi, el dueño. Y ahí le están mostrando un poco, esa es la zona de atletas que está súper bien acondicionada, tiene para colgar los trajes, para cambiarse, unos lockers, pastito artificial, tiene todas las estaciones de Red Bull. ¿Cómo han estado ustedes ahí estos días?
Mira, vengo recién entrando al mundo de los mundiales. Pude estar en Arica, ahora acá en Iquique, y de verdad que, que impresionado con la infraestructura que tiene la organización, de verdad que está muy buena. El área de competidores, podéis sacar tu agüita, hay unos puffs para estar relajado, tenía área para cambiarte, podéis colgar tus trajes, no, mucha comodidad, de verdad, muy satisfactorio. Qué bueno que te haya gustado. ¿Qué planes para este año, Raimundo? Mi plan principal era poder competir en los mundiales que se realizan acá en Chile. Mi mentalidad siempre fue obtener mejores resultados, pero aún así estoy muy feliz. Creo que en Arica pude surfear como yo quería. No se me dio las cosas en la ronda 3, pero pude demostrar un poco de lo que quería hacer. Acá en Iquique igual me sentí cómodo y bueno, tengo la cabeza 100% enfocada en Antofagasta y quiero darlo todo y dejarlo todo ahí. Antofagasta izquierdita como no me gusta. Sí, creo que es una ola que me puede acomodar bien y voy a tratar de dar lo mejor de mí y poder obtener mejores resultados. Seguramente que sí. Pues no, yo la verdad felicitarte porque te he visto bien compenetrado con tu surfing. Yo creo que estos viajes acá al norte te han hecho muy bien. O sea, mira, tu ola de Raimundo, donde vive Raimundo, gente, wow, trenes de tubos, son los mejores point breaks, yo creo, en tu zona. Chile está lleno de olas, pero en la zona de Raimundo, que es Curanipe, Peyúgue, está lleno de olas increíbles de arena. Y tú, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Porque yo antes justo estaba comentando que me parecía que los riders de arena, mira, esa es la cosa, la mini cosa, el primer cacho. Los riders de arena logran un nivel de entrenamiento mucho mayor y es como un poco como el que maneja auto de cambio, maneja cualquier auto, el que surfea bien en arena, surfea bien en todas las olas. ¿Qué te parece a ti? Mira, es que la arena es muy irregular, nunca la ola es igual, siempre va cambiando. Al mismo tiempo que al ser arena, los tubos golpean muy fuerte, va el tubo muy seco, cayendo con unos labios grandes. Cuando pegáis las maniobras, no es como acá que uno pega la maniobra, caís como al colchoncito y seguís allá. Seguir una maniobra así en una ola de 2 metros, mucha la diferencia con acá. Buen punto, súper buen punto. Eso hace que cuando uno ya podía entrar todas las maniobras ya en la arena, venía acá a la ola que es de piedra, que es más perfecta, que es siempre igual, venís con más confianza de caer las maniobras. Súper buen punto. Así que ya lo saben, a entrenar igual en arenita, porque les va a dar un montón de nivel. Quick update in English. Last minute and everything remains the same. Is Alan Muñoz in the first position and here he comes. Vamos a ver a qué puede hacer Alan. Creo que va a tirar un contrario. Un qué rolazo. buen rolo. Ay, queda atrapado ahí. Yo quiero ver una manga de Caquín. Yo sé que cuando le toca a Caquín va a conectar una derecha y la va a poner un contrarión. Lo tengo claro. Ya surfió, pero fíjate que no hizo ningún contrario. Ahora le toca en la manga número 3, me parece, o la 4. Ahora les voy a decir, ya me van a traer las hojas actualizadas, pero sí. Aquí viene la repetición de Alan. Cuéntanos. Oh, no. Yo pensé que con esa proyección le iba a pegar algún inver o un backflip. Pero pensé que iba a ir por el inver. Se veía buena su velocidad y la proyección de la ola que llevaba. Bueno, así es, últimos 14 segundos y es Alan Muñoz con el primer 10 de la competencia. Esta es la repetición de la última ola de Eder Luciano. Bien ahí Eder Luciano, yo creo que ya los chicos están peleando, es la segunda posición. Vamos a ver qué nota le pusieron a Alan. Igual Bayona estuvo cerca de alcanzar la puntuación de Alan. Sí, la verdad que sí. Bueno, excelente hit. Raimundo, ¿algo más que agregar? ¿Alguien a quien saludar antes de irnos? No, dar las gracias a mi pareja por apoyarme siempre, por acogerme acá, a su familia y a toda mi gente que me apoya allá en el sur. Perfecto, Raimundo, muchas gracias. Entonces nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos. Y les dejamos esta repetición de lo que fue el único 10 hasta ahora de la competencia. Excelente ejecución, doble backflip para Alan Muñoz. Cayó de esa bomba, lo voltea perfecto, continúa en ola y de una vez le pone el ojo a la próxima sección. Alan Muñoz, como siempre, dando mucho de qué hablar.
Otro backflip más. Excelente nota entonces, la más alta del campeonato. Ya volvemos, no se muevan. Okay, we are back. I'm here again with my good friend Dion from South Africa. We have Uri Valadão, brasileiro campeão mundial com a camiseta vermelha. Nelson Flores, do Chile, camiseta branca. Diego Sepúlveda, Chile também. E o Marcelo Founds com camiseta azul, chileno também. 3 chilenos e um brasileiro. Agora a gente já tem aí o camiseta azul tentando ir nessa onda para a esquerda, mas a onda não proporcionou nenhuma manobra. Ele parou por ali mesmo. O Uri Valadão já abrindo a bateria com 6, o Diego Sepúlveda com 5 e o Marcelo Founds com 1.5. Última bateria, last hit, we had the first 10-point rider from the men. Man, that was so sick watching that real time. Alan Munoz, defending champion here at Ponta Dos, parking a proper double backflip, 10-point ride on probably one of the best waves of the day to come through. And this heat is another jam-packed, stacked heat. Round number 6, non-elimination. Will be here's a little replay of that's a wave of Alan Munoz, a 10-pointer. Look at that, boom, in the pocket, turns around, says, oh my goodness, this is really Christmas. Second section, whacks it and backs it up with a beautiful backflip, dude. 10 points, incredible riding from Early Christmas present for early him. Christmas, Valentine's Day, everything. He's just scoring on that one. Uri Valadão posting the highest score of this heat so far. We got 25-minute heats, ladies and gentlemen. 25 minutes round number 6. I think here's one for Uri. Distinctive style. There he goes. That beautiful Uri style roll. Man, I think we're going to see a lot of Uri in the remaining of this contest. Man, Uri comes here like with he's hungry for well, hungry is a terminology. Angry and hungry, yeah. like for a good result here, because he lost in Arica. Yeah. I know, pretty sure he's like, let's go, let's do it. He needs that. And I love how Uri Valadão compete, man. He knows how to compete pretty well. Such a machine. Diego Sepúlveda from Chile also holding it down, and Marcelo Fuentes. And Nelson Nacho Flores, also Chileano, going crazy. 20-minute heats, brother. 20-minute left in this 25-minute heats. This is round 6. So explain to us a little bit how this round 6 works. Oh, maybe after this, they splitting picks. Yellow going right. Nice. Wow. Try a two-boot there and then a backflip. I don't know. Marcelo went left. Let's see if we have the replay for that second ride for Marcelo. First and second go straight to round 7, and third and fourth they're gonna be joining round 7 for this is no elimination round.
So you mean first and second goes to round 8, and second and third and fourth goes to round 7? Yeah, that's it. All right, great stuff. There you go, ladies and gentlemen. A good little update. Fala Português and give us an update on that one. A gente agora está com a bateria do Uri Valadão, campeão mundial brasileiro. Foi a última vez que o Brasil foi campeão mundial no masculino. Foi o Uri que conseguiu esse feito. E depois a gente tem aqui o Diego Sepúlveda, o chileno, com a camiseta amarela. Marcelo Founds com a camiseta azul. E o Nelson Flores com a camiseta branca. O Uri Valadão agora em terceiro lugar, quarto lugar, na verdade, que ele só tem uma onda surfada. O Diego Sepúlveda está na liderança, Nelson Flores em segundo e o Marcelo Founds em terceiro. Esse round, ele não elimina nenhum atleta. O atleta que fica em primeiro ou segundo vai direto para o round 8 e o terceiro e quarto vai para o round 7. Então, esse round é um round que é o primeiro round que os pré-classificados entram na água. O Uri Valadão é um pré-classificado, então por isso ele não elimina nenhum competidor. This is good because it's like the first round the top guys compete. So they have two chances to go, like to go through the next round. The real next round, it's the 8th round. Yeah, round number 8 we'll be seeing some guys leave the competition. Along with round number 7, the bottom 2 riders will not be advancing to the next round. Good to see the big names making an appearance here at Ponta Dos on day number 4 of our broadcast here at the 2022 Erizos Iquique Bodyboard Pro. And a lot of action gone down. 3 divisions that we are riding. We're riding the men, the Pro Junior, and also the women's division. Women's division kicking off their World Tour campaign here in Iquique and moving down to Antofagasta, then Brazil. That's it. And if you guys just tuning in, we are in the Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022 at Ponta Dos. It's a beautiful place for bodyboard. It's an A-frame spot. We have lefts, rights, and it's a works like whole day. Pretty much like when you have like low tide, it's better for the lefts, and the high tide is better for the rights. But right now we just passed the low tide, and pretty sure we're gonna have so much action for this round of 6 from the men's division. Well, while there's a bit of a lull, we are ready with an interview with our 10-pointer. Begonia, it's all yours. Thank you very much, guys. Super stoked here. Estamos súper emocionados con Alan Muñoz, que logra la nota más alta del campeonato, la nota más alta que se puede conseguir, un 10. Alan, las condiciones están buenas, pero está seca la marea. ¿A ti no te importó doble backflip? Cuéntanos un poco acerca de eso. Súper contento. Lo que pasa es que era clara la ola, así que tuve suerte de encontrar esa primera sección y segunda sección sin sensación de peligro, así que después todas las olas que encontré más abajo era mucho más seca y con ese puntaje me sentí más tranquilo como para esperar a lo mejor ocupar mejores olas. Well, he said it was very clear for him. The ramps were there and the wave was really good, so he just utilized it and got the score. And after, he just like played safe and calm. ¿Alguien a quien saludar, alguien a quien agradecer, algo que quieras mandar, algún mensaje? Agradecer a todos los amigos que me están apoyando, nada, a mis auspiciadores, a Erizos, a Ucanco, a Riu, a toda la gente en realidad que ha mandado su buena vibra y nada, bendiciones a todos, gracias. Vale, gracias a ti, felicitaciones, la mejor de las suertes para el resto de competencia. Back to you guys in the booth. Thank you, Bego. And Dion. Yes, tell me. Tell me this. This Nico great surfer Padarats. from Brazil. Wow. It's online with us. Vamos, Brazil. Tudo bem, Nico? Thank you for joining us, brother. It's an honor to have you on the online stream. It's so honored to have you, Neco. Obrigado aí, Neco, você tá aí junto com a gente, o Neco Padarats, que é o irmão do Teco Padarats, aqui junto com a gente no live chat. Vou falar isso em português, Neco, é um prazer enorme você estar comentando aqui. E agora a camiseta vermelha num tubaço, Uri Valadão aí, Brasil na cabeça. Que onda
What a wave Uri, from Uri. Yuri Valadão right in the time. Neco Padarats is with us in our YouTube channel. Thank you so much, Neco, to be with us. Good, abração para você e para o Teco Padarati, seu irmão, que é o presidente da Confederação Brasileira de Surf atualmente. Abração aí para vocês, diretamente de Iquique. How was the last wave of Uri Valadão? Yeah, that was exceptional riding. He got a really good wave, super good barrel. End section was there. I definitely think as we're approaching that low and the tide's going to start changing, this neap tide, that right-hander is going to continue to deliver. The conditions still looking really good. And I think give us a little bit of explanation for those who don't know who is Neco. Neco Padarats is a Brazilian surf. He was a world champion for like the how I can say now, like the second division of the WSL. So he's like a world champion, man. He's one of the best riders, the best surfers from Brazil, and he's from South Brazil. It's an honor to have him in our chat. It's an honor. Watching the boogie boarding live here at Ponta Dos. Epic. Love the support. Amazing. Yeah, and Uri Valadão with an 8.75. Uri Boom is shaka, that is on insane. Fire. We did say we're going to see a lot of Uri Valadão, and we have not seen the best of him. He is hungry, along with Eda Luciano. Not the best performance at Floppos in Arica, but here we go. Nice little bottom turn, hucks it straight into the barrel, comes out super smoothly. See that section, and hits it nicely with a massive projector roll into the flats. Rolls when heat hits 8.75, brother. Kavina Garcia from Hawaii, much aloha for you too, man. It's so good to have you guys with us. Gonçalo Padilha as well, aloha for you, man. Fernanda Souza, Uri, bora Uri. Oh, brother, look at this one. Sorry to interrupt you, but here's a nugget of a set wave. One of the bigger waves we've seen so far. Can we see another 10-pointer drop? We're staying with left. Marcelo Fuentes clocks into the barrel. Comes out, little section, hooks a nice little roll, gets pushed by the white water over the reef, and completo split peak action. We're going to head to that right-hander right after this paddle. Incredible riding, Marcelo Fuentes. Really nice waves now. Very good. That one came out of nowhere, and that's a similar type of wave that gave a 10-point ride to Alan Munoz. For sure, man. I think the wave is getting better now after we had a low tide. The tide is going to be like more, we're going to have more water on the reef. So for sure, if we don't have wind after at the end of the day, we're going to have lot more again, Yuri. Diego, how's that for a sweet little flip on the left hand? Diego, But wait, yeah. he's not done. Still cruising, looking for that section. No, if he had to roll it right there, he would be on straight dry reef. For sure. So at the end of the day, I'm pretty sure we're still going to have some waves, like better waves, because we're going to have more water into the reef. So for sure, the ocean will deliver more. Oh, look at this wave for white. Nice roller. Let's see what he did after that. No. Wow, it's been no stop with the heat, man. Non-stop, man. Here we go. Can't Back put live my action. head on the track. Oh, the Erizos replay. Look at that. It's such a cool wave. The wave has definitely, it's coming alive here. It seems like it for the pro heat, and that's exactly what we've been waiting for. Good conditions for these guys to go absolutely ballistic. This is a non-elimination round. We're going to maybe see some reserved surfing, some holding back, but some of these guys got a point to prove. They want to shake some foundations, scare a couple of guys, let them know that we are here. I am a threat. And I think one of those guys that's not keeping quiet is Uri Valadão. But look at this little nugget. Beautiful left for the guy in blue singlet. Comes out of the barrel. Nice through the lip roll. He's doing good, this guy, man. Let's wait for the situation. Nelson now it's in second. Marcelo found Chile in third, and Diego Sepúlveda in fourth. Uri Valadão is still in the lead with 15 points. Let's see Uri now. Pulling in a barrel, made it. Let's see what. No, not much there. Wow. 6.25, 8.75. That's Uri Valadão's numbers.
massive 15-point at Ponta dos. Nelson Nacho Flores right behind him, sort of, with a 12.75. He needs a 7.51 for that first place. Marcelo Fuentes with a 12.15, and he needs a big score. Here we go. This is left on the yellow. Replay from yellow, and it was a clean backflip for the guy using yellow shirt. Sepulveda. And he's doing good, but he's still on 4th position. That's great. This is a high-scoring heat. We've got 11s, 12s, and, well, dominated by Uri on that 15. Less than 10 minutes to go. Not much here for... nothing here, actually, for him, and he'll be just making his way under priority back into 4th position. Nelson Flores with that first priority, and Uri Valadao coming just into your screen with that 3rd priority. Both Diego and Nelson Flores in the 1st and 2nd. Very important in these type of heats to have that priority. Priority is key right now. You have the pick of the litter, and this is also a very safe-ish wave to use a priority to block your opponents, to prevent them from putting up a big score. Place like Arica, the risk is just too high. Okay, we have coming, let's see, Diego Sepúlveda is using his priority to go to this beautiful right, a nice battle. Let's see if he can make it. Yes, down the line, through the lip. Nice combination from Diego Sepúlveda. I'm pretty sure he will improve his scores, and let's see, maybe he can get 2nd, or I don't know, let's see. If you guys just turned it in, we are at Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022 in a beautiful day of in Ponta dos, and now we have sun. Yeah, the sun is coming out. The wind is so far staying down. It's 20-1 in the afternoon. And here we go. Diego Sepúlveda getting a 7.5 for this ride. Look at that. Nice clean barrel entry. Sits in a little bit of gas. Where is he? There he pops out with the foam ball. Nice and deep. Judges going to love that. And hits a power roll through the lip. And rightfully so. Projected him into that 2nd position with a good score of 7.5. Yeah, he only needs now 7.51 to get the lead from Uri Valadão. Remember, 1st and 2nd go straight to the 8th round, round 8. And 3rd and 4th go round 7. And round 7 could be the end of it, but oh, what a beautiful flip by Fuentes getting into that one. Looked at the judges, knows that that one will definitely help him. But it's becoming a race for that 2nd position. Here we go, 6.7. Now he needs a 6.81. 13.2 up against 13.5. So 0.30 is the difference between that 2nd place and the 3rd position. But a massive 6.81 is needed to get into that advancing position. Nelson Flores got already a good score, 7.5. He's going to look and hunt with his priority to try and improve that that 5.25. The caffeine wearing off, but it's time for a lunchtime buzz. As we see the birds flying by here at the round 6 hit number 2 for the men's division at the Erizos Iquique Bodyboard Pro. I'm joined by fellow legend, well, not that, or let me say the legend, Fabio. Fabulous, Fabio. Okay, and I will back you in the live chat. You know who is here with us? Juliano Lara, the guy from the Itacoatiara Pro. After this, we're going to Antofagasta, and after Antofagasta, we're going back to my country, Brazil, and we're going to enjoy Juliano Lara. Juliano saying, go Ziki and Fabio, Dion, Bego, love you guys. See you soon at Itacoatiara. I'm sure about that, Juliano. We're going to your beautiful Itacoatiara with a beautiful, it's a beautiful place to bodyboard. All the top rides, they love to go to Itacoatiara. We're going to see them over there as well. Vou falar em português agora. O Luiz Modego aqui com a gente, torcendo para o Uri. Vamos, Brasil. O Matheus Moraes também torcendo para o Uri. Muita gente aqui mandando aloha e
uma saudação para o Uri. O Uri está arrebentando na bateria com 8,75, melhor nota até agora, e um 6,25 na liderança com 15 pontos, faltando só menos de 5 minutos. O Diego Sepúlveda do Chile em segundo com 2 notas muito boas, um 6 e um 7,50, precisando de 7,51. O Marcelo Foundes em terceiro, precisando de 6,81, e o Nelson Flores precisando de 6,01. Bateria ainda muito aberta, mas o Uri está passando junto com o Diego. Lembrando que esse round não elimina. O primeiro e o segundo vão direto para o round 8. O terceiro e o quarto tem uma segunda chance no round 7. 4 minutes, 25 seconds. 4 minutes, 21 to go, ladies and gentlemen. And we see Diego Sepúlveda, nice little flip out the ball, hunting for that second maneuver, adjusts his leash there. And there he goes. Quick little roll and get some help from the whitewater. That second section pushing across and helping the guys to stick those landings. He's trying to take the lead from Yuri, man, and it was a nice wave, like very short wave, and he did like 2 good maneuvers. Oh, he did, definitely, but man, he's got a 7.51 to take it away from Uri. Uri with an 8.75. Not as big as Uri's wave, but look at that. Goes for the flip and gets it into, backs up a little bit of the roller as we just lose him off screen there. But in any case, back into the action. This is going to be one of those heats. Uri Valadao dominating this one. Massive scores. Angry Uri is not a good Uri for anybody else. Yeah, nice. Olha, bonita onda do camiseta amarela, fazendo essa conexão aí do 360, já cavando, tirando o strap ali, atrapalhando ele e já imprimindo velocidade para executar esse rolo aí, desculpa, e tentando tirar a liderança do Uri. Não sei se ele vai conseguir trocar. Ele é o Yuri Valadão em um lindo el rolo ali, finalizando. Vamos ver se a gente consegue ver o começo dessa onda do Uri. Another wave for Uri Valadão. He's on fire, man. That's it, 15-point rides. I'm sure there's a couple of guys watching him from the athletes area and taking note of what we're seeing here. Ponta dos, super fun. Nice little barrel from Uri. Goes for another roll. He's done nothing but arm extended rolls in this heat. He knows that all he's got to do is those combination, and look at the type of scores. He improves again with a 6.8 and an 8.75, 15.55. Now Diego needs an 8.06 for that first position, becoming ever so difficult. And Marcelo Fuentes and Nelson Flores a 6.36 and a 7.15 respectively for the advancing position. Love this drone vision, man. Look at the reef, the rocks, and so shallow, so clean the water today, with the sunny. So good, clean, and some bombs coming out. Alan Munoz getting an absolute cracker in his heat. And I was saying again, I'm sure some of these guys will be frothing for one of those bombs in their heat. What a lucky, if you got priority and you're getting one of those, I mean, luck is on your side, because it's all about timing. It's all having good rhythm with the ocean. And when you get that thing, as we've seen, the boys will send it. Okay, people are asking how many hits we still have today. A gente vai ter, eu vou falar em português, que olha, look at this, beautiful arrowhead of, it looks like an arrow, like a spear. Yeah, you can check like both guys going right and left. That's Yuri Valadão again. Nelson This Flores. is Nelson Flores with a nice backflip and a roll. Wow. Oh, well, that's very contention for that second place. 1 minute to go. Round 6, heat number 2 of the men's. As we can see Nelson coming out. He knows that it's going to be difficult to catch another wave with 4th priority. Less than a minute to go. We're going to see some scores drop. Maybe he's got enough to take out. He needs a 6.36 to remove Diego Sepúlveda from that second spot. So it's very possible a good-looking right-hander. Dangerous for Diego, this situation over there from Nelson Flores last wave. Let's wait for the scores. Let's see, judges deciding a lot of waves in this heat. It's pretty. Oh, Nelson did. He just took a 7.75. Hold your horses. Here we go. Staying with Uri. Nice little barrel. There he goes. Comes out, looking for that second section. Banks a nice Uri Valadão style ARS, legs all over the show, and he is so stoked. He's
dominating this heat, and I'm telling you right now, this man is in contention for a title. 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo, acabou a bateria. Uri Valadão com certeza venceu a bateria. Vamos aguardar essa última onda dele. Nelson Flores em segundo lugar, Diego Sepúlveda e Marcelo Founds vão para o round 7. Apesar desse round não eliminar, eles têm que competir novamente. Uma linda onda do Uri, um tubo e já cavando para fazer essa manobra aérea incrível, voltando. Beautiful stuff. Exceptional riding from Uri. Exceptional riding. Well, ladies and gentlemen, don't go anywhere. Make sure you guys stay tuned. Coming up next is PLC in the booth and some more high-flying action here from Ponta Dos for the 22 Erizos Iquique Bodyboard Pro. Ok, we are back and I'm having here. Eu tenho aqui do meu lado um cara que eu admiro muito. É um prazer enorme estar do lado dele, Pierre-Louis Costet. Tudo bem, Fábio? Friend, man. Obrigado. Obrigado. Momento muito especial de estar aqui do seu lado. Sinceramente, para mim, você é um dos melhores. Assim, tem vários melhores, mas você, para mim, me inspira muito a aprender cada vez mais. É um prazer enorme. A galera do Brasil deve estar muito feliz de estar a gente falando português aqui. Pois é. Cara, fala aí. Obrigado, Fábio. Agradeço muito as suas palavras, mesmo. E para mim também é uma honra comentar assim, agora com vocês, né? Você faz parte da primeira geração assim profissional, né? E se hoje nós estamos assim a competir a este nível profissional, é porque antes há pessoas como vocês que competiram e ajudaram o desporto a ser o desporto de hoje. Uma honra essa troca de homenagens aqui. Para quem não sabe, eu não preciso nem explicar, esse cara aqui faz cada manobra com bodyboard que é inacreditável. Semana passada ele, o Amaury, Jeff, todos eles fizeram coisas magníficas e também a gente tem agora um francês na água, o Maxime, que é amigão do Pierre. Eles competiram uma bateria tremenda e a gente está aí com o Maxime com a camiseta vermelha, o Gabriel Braga, brasileiro lá da Bahia, camiseta branca, o Ibrahim Idouche também fala francês, camiseta amarela, e o Joaquim Soto, que não preciso mais comentar dele, o chileno que foi campeão júnior aqui em Punta 2. Então vai ser uma bateria realmente frenética. Altamente, altamente. Sim, temos uma bateria agora muito difícil, com várias nacionalidades. Temos um francês, um chileno, um marroquino e um brasileiro. O Gabriel Braga, eu acho dos maiores aqui nessa onda. Ele tem um surf muito forte na direita
e eu acho que ele vai ser um dos melhores aqui. Também temos aqui o Brahim Douz de Marrocos, também começou a sua bateria com 5.25. E temos o Máximo Castillo e Joaquim Soto à espera. Olha o replay aí já do camiseta branca com um tubaço, Gabriel. Já imprimindo velocidade com uma manobra já linda, um rolo bem executado, já tentando fazer uma outra manobra. Vamos ver o que ele fez. Uau. E um outro rolo já em cima da pedra ali, Pierre. Tá a ficar muito seco, né? Eu acho que a maré vazia é agora, a meio-dia, e acho que agora as pessoas vão ter estratégias diferentes. Eu vou tentar falar espanhol também para a gente que está mirando as mangas. Entonces tenemos ahora la tercera manga de este round y tenemos Gabriel Braga de Brasil, Brahim Douz de Marruecos, Maxim Castillo de Francia y Azul Joaquim Soto de Chile. Y ahora tenemos Gabriel Braga en su segunda ola. Y sí, Joaquim Soto ganó aquí el último campeonato en los juniores y fue una competición muy increíble para Chile, porque Chile ganhou todas as categorias. Isso é incrível realmente ver o Chile como está agora, com 3 etapas nessa perna sul-americana. A primeira etapa foi em Arica, agora a gente está em Iquique, depois daqui a gente vai para Antofagasta. O que você acha é importante, né, Pierre, ter esses campeonatos e essa junção de estar os júniores junto com vocês, observando. Vamos ver aí o que eles vão... Não. Você acha importante isso, o Júnior estar junto com vocês? Eu acho sim, acho que é muito importante até. Eu acho que nos últimos anos, eu acho que nós vimos que o Júnior fazia parte. Temos o Máximo Castillo numa direita muito linda. Ele está aí com muita velocidade a tentar encontrar uma secção aqui. Ele vai para um grande reverse. Uau. Isso foi muito arriscado, muito arriscado. Uma manobra muito ali de talento, né? Se ele volta daquela manobra, seria com certeza um notaço para o Maxime. Primeira onda dele para a direita, camiseta vermelha, um atleta francês. Uma manobra muito técnica. Sim. Como ele poderia ter feito qualquer outro tipo de manobra, mas eu acho que ele estava com tanta velocidade que ele viu aquele lip. Opa, vou para um 360 aéreo invertido. Caiu ali, estilo Jeff Huber com as pernas, tentou. Pois é, aqui é engraçado, porque ontem o Maxime fez um reverse assim no free surf. O Jeff foi falar com ele, a dizer que foi um reverse muito bonito, e o Maxime foi logo dizer: obrigado, Jeff, mas você é a minha inspiração e tenta fazer igual. E agora a gente está com o Uri Valadão, que arrebentou na última bateria lá para dar a entrevista dele. Vamos lá, galera, pode falar com o Uri. Obrigado, Fabio. Thank you very much, guys. Aquí estamos con Uri Badalao, ganador de la batería pasada. ¿Qué batería, qué manga, Uri? No quiero hablar mucho, solo quiero escucharte a ti. Cuéntanos un poco. Estava precisando me conectar e finalmente consegui ali manter a calma e tranquilidade e escolher as melhores. Foi o que definiu realmente a bateria. Feliz. Hey, oye, Uri, veo tu tabla y está como un poco vieja. Cuéntanos un poco. Me estabas diciendo que es tu tabla favorita. La tienes hace muchos años. ¿Por qué decides usar esa siendo que tienes muchas tablas? O primeiro que essa água aqui é muito fria e essa tabla é uma viejita mágica. É uma pranchinha velha, mas muito mágica, é muito boa ela e eu não consigo largar ela de forma alguma. É minha namorada até hoje aqui, é minha companheira de guerra e tá super boa nessa água aqui, tá perfeita. Bueno, es interesante ver cómo los competidores seleccionan tal vez usar tablas un poco más antiguas, porque como el agua es fría, las pone más duras y se sienten más cómodos. ¿Alguien quer saludar a quien mandaron un agradecimiento? Pode falar português se você quiser. Só agradecer a família, todos que estão torcendo, aos fãs, a galera lá da escola Uri Valadão. Obrigadão, gente, valeu. Vamos que vamos. Parabéns y lo mejor de la suerte para el resto de la competencia. De regreso con ustedes, chicos. Obrigado, Bergo. E a gente já tem ação aí, Pierre. Não para, a bateria não para. Gabriel tá querendo também fazer igual o Yuri, pegando esse tubo aí. Vamos ver o que ele vai fazer, um rolaço, conseguindo a segunda nota dele da bateria. Sí, Gabriel es muy fuerte. Lo sabía cuando
cuando vi otra vez esa ola, vi que la derecha está, para mí tiene más potencial, pero hay también buena izquierda, pero la derecha para personas como Uri Baladao, como Gabriel Braga, para Tristan Robert, va a ser un espectáculo, para mí va a ser, son los mejores casi aquí, y cada manga voy a intentar ver cómo essas personas estão girando la manga. Et je vais dire quelques mots en français avant que ça reprenne, juste pour souhaiter bonne chance à Maxime et Brahim. Brahim, je dis Idouche du Maroc, qui je suis sûr a beaucoup de fans. Et là, on part avec le bleu, Joachim Soto, le Chilien, avec un tube très long, très profond, qui part plein de vitesse, qui cherche sa section pour finir sa vague avec un backflip incroyable. Ça va être une très très bonne note et ça va mettre certainement Maxime Castillo et Brahim Idouche ainsi que Gabriel Braga dans une position un peu plus difficile. Eso, mucha suerte para Maxime Castillo y Brahim Idouche y también todos los competidores. Que onda do Joaquim Soto, local aqui de Punta 2. Tava com uma onda só de 4 pontos, mas eu tenho certeza que com essa última onda dele, eu não estou querendo esperar, eu não quero falar que eu não sou juiz, mas realmente que onda perfeita que ele pegou. Como é importante essa conexão no mar para vocês, Pierre? Você falou aí que tem que ficar observando para ver o que você vai fazer na bateria. Você fica olhando o mar antes da sua bateria? Como é que é a sua preparação? Sí, la verdad es que es muy importante ver las otras mangas porque especialmente hoy, porque no para, la acción no para. Cada ola hay un potencial y creo que es una ola muy buena para un campeonato, muy buena. Casi una de las mejores porque no tenemos así muchas olas así compridas y tenemos Brahim el replay aquí que probablemente se va por una manobra grande, se hizo un backflip gigante. Wow. Y será que va a intentar hacer otra manobra, pero sí, aquí eso es la ola de Joaquim. Boa dele, hein? Grande tubo, profundo, sale con mucha velocidad, se va muy rápido para intentar encontrar otra sección. Aquí quería hacer un otro tubo, pero vi que la sección estaba más lejos. Se puso un backflip perfecto, pernas cruzadas, compresión perfecta. Esto va a ser una grande nota, seguro. E essa onda aí agora, outra vez já o Maxime abrindo as pernas ali, um estilo meio PLC, né, de fazer o drop. E saiu, acho que a nota do Joaquim Soto, a 8.50, a melhor nota da bateria, já botando ele em segundo lugar, o chileno que já venceu aqui na categoria júnior. Eu entrevistei ele, falou que quer ganhar de vocês, hein? Ele falou que quer ganhar agora a categoria profissional. Y está mostrando que tiene el nivel, un 8,5 en la categoría Open, mostrar que tiene todo para ir lo más lejos posible. Y aquí se va para otra ola. Sí, aquí, como tú, va a ser muy importante aquí la conexión con el mar, porque hay olas con más potencial que las otras y como, sabes, cuando el nivel está tan cerca, que hace la diferencia va a ser mucho el mental, va a ser mucho la estrategia y yo creo que va a ser aquí, para ganar este campeonato, aquí me parece que el nivel técnico es importante, para el resto como la gestión de uma serie vai ser fundamental para ir o mais lejos possível. Agora vamos falar de material. Qual é o tamanho da prancha que você está usando aqui no Chile? Estou usando uma 41. 41 em Polypro, porque la verdad me parece que para esa ola quiero tener velocidad después del tubo para intentar encontrar esa sección más lejos posible. Aquí me parece que tienes que ir muy rápido, pero mi tabla está un poco vieja, como habló Uri, entonces es una tabla flexible que también va a ayudarme a encontrar los tubos, salir con una maniobra. Pero la verdad está un poco quizás dura, pero es importante también para ir más rápido. E é a mesma prancha que você usou lá em Arica, a mesma prancha que se usa em onda grande, você usa nesse tipo de condição? Sí, uso la misma tabla yo creo que uso la misma tabla para Chile. Quizás en Arica podía ter usado una tabla más flexible. Eso creo que fue quizás un error y yo aprendí con eso. Y yo creo que el próximo año voy a cambiar de tabla, porque la verdad ya no soy tan joven y ahora con la edad yo estoy
he empezado a tener más lesiones, la verdad, y yo tengo que hacer algo para intentar tener menos lesiones. Yo vivo en Portugal, donde el agua está fría como Chile, voy después para Chile, voy para Francia, yo paso mucho más tiempo en agua fría, por eso tengo que ahora tengo que usar tablas más flexibles para intentar hacer bodyboard a un alto nível más tiempo posible, que es un objetivo. Ok, então você não troca a prancha, você só troca a flexibilidade. Isso. Olha aí o Joaquim Soto de novo para a direita, tentando fazer já a segunda nota dele de backup. Eles têm com 4 pontos de backup, mas não foi dessa vez. Interessante isso que você estava falando, é a mesma coisa que eu sinto também. A prancha mais flexível, você se lesiona menos. Claro. Então você não quer mudar a sua área de prancha tá boa. O lance é só realmente a flexibilidade dela. Exatamente, yo estoy usando básicamente el mismo shape, la misma estructura, pero sí, es muy importante tener esa variación de flexibilidad para cada tipo de ola. Y sí, la verdad es... Ok, ótimo a gente está falando isso de material, porque eu acho que todo mundo se interessa. Que bonito isso, né? Muito bonito aqui em Iquique. Para vocês que estão chegando agora, vendo a gente aqui no streaming, esse é um lugar fantástico. Uau. Muitas aves, é um lugar que estamos em Iquique. Estamos assistindo um documentário de National Geographic. Com certeza, essa visão aí. Obrigado a galera do webcast, podendo levar para vocês pelicanos, aves. Olha isso, a visão do drone. Wow. Muito bonito, né? Increíble ver esa parte también eso es la parte mágica para mí del bodyboard. Es un deporte donde estamos conectando con la naturaleza. No es fútbol, no es tenis, no es natación. Nosotros estamos en contacto directamente con la naturaleza, y eso para mí es una de las riquezas de nuestro deporte, tener la oportunidad de ver tantos sitios lindos en el mundo. Este tour que el IBC está haciendo va a llevar a la gente a muchos sitios bonitos este año, y yo creo que... ¿Viste? vi. Quase perdemos o nosso drone. Increíble. Yo creo que aquí tenemos una imagen que puede ser viral. Sim. Mas o que você estava falando agora, Pierre, me deixa muito emocionado. Realmente o bodyboard é um esporte que pode agregar muito ao ser humano, tirar as crianças das telas de computador, de telefone. Isso é fantástico, você poder fazer essa conexão no ser humano, ao ambiente marítimo, toda essa cultura que você fala de viajar, de conhecer novos lugares, novas pessoas. Isso é uma universidade que você não paga com dinheiro, você paga com seu empenho ao esporte, e o bodyboard proporciona isso. Por isso que eu acho a conexão do Júnior com vocês, que já são mais experientes, é fantástico para trazer cada vez mais crianças ao nosso esporte. Sí, tienes absolutamente razón, y la verdad es que cuando yo empecé, tú también, no había junior, no había. Para mí todavía no, solo empiezo en 2015, y creo que fue como uno de los mejores cambios del tour de los últimos años, porque necesitamos, y hoy tenemos junior para señoras, y eso va a llevar la nueva generación con más excitación para ir a competir, porque es un poco complicado para un junior ir lejos y competir directamente contra los Open. El nivel está bastante alto, pero si un junior se va a competir en 2 categorías, aquí vale la pena viajar, porque se va a competir contra los Open para ganar más experiencia. Y tenemos Joaquim Soto. Él no solo necesita un 5 y 15, es casi nada para este Joaquim Soto, que sepa un reverse. Pero aquí Gabriel está con la primera prioridad, y se demuestra que sabe competir, que está esperando otra oportunidad para ir buscar una segunda nota alta. Pero ya tiene 2 scores bastante elevados, y sí, yo creo que ahora es un juego de prioridad, básicamente.
Muito bom ouvir as suas palavras falando sobre os júniores. A IBC fica orgulhosa de estar aqui com você e estar com essa mesma conexão. A IBC tem esse propósito de levar mais pessoas a praticarem o bodyboard e a gente está aqui junto com os júniores, é uma satisfação tremenda. A gente vê o Joaquim Soto aí em segundo lugar nessa bateria do profissional e ele realmente está querendo ganhar. É lindo ver isso, um júnior que já venceu essa etapa, está com essa gana toda, com essa vontade de vencer essa etapa. Voltando nos seus equipamentos, a roupa de borracha tem que usar, né, o BR? Claro, aqui no Chile é primordial, né? Não dá para entrar sem fatos de borracha. E o que você usa? 3-2, 4-3? Eu uso 4-3 nos free surf. Eu uso um 3-2 nos campeonatos, porque uma pessoa está um bocadinho mais acelerado, com o coração a bater um bocadinho mais. E isso, eu acho que nunca competi de 4-3, para ser sincero. E até quando eu era mais jovem, competi a primeira vez aqui no Chile, em Arica, e usei um fato curto, porque eu estava com bastante energia e para mim era impossível usar um fato largo num campeonato. Era impossível, eu ficava cheio de calor logo. Agora é diferente, né? Mas sim, um 3-2 chega perfeitamente, em 25 minutos chega perfeitamente. A gente vai te ver de novo em Antofagasta, você está indo para Antofagasta depois daqui? Sim, eu vou decidir este ano competir no Chile, fazer os 3 campeonatos no Chile e depois eu vou ter que ir para casa ver a minha família, que hoje em dia não... Eu agradeço cada oportunidade que tenho de estar numa prova do Tour Mundial. Eu estou no Tour Mundial há muitos anos, competi quando eu tinha 14 anos e já foram muitos anos. Eu agradeço claramente ainda estar hoje aqui com o apoio dos meus patrocinadores, da minha família, poder estar aqui e tentar lutar contra a nova geração. Isso também dá muito prazer, mas não consigo hoje em dia conseguir fazer o tour por causa da minha família, mas está tudo bem. Que bom. E você tá morando aonde agora? Fala aí pra gente. Eu moro em Portugal, até posso falar português agora para dizer também que sim, eu moro em Portugal e que desde que morei em Portugal foi muito importante para mim. Eu acho que evolui bastante lá em Portugal. É ondas muito diferentes. Temos onda de pedra, temos Nazaré, temos super tubos, temos onda de muita qualidade, muita diversidade e isso me ajudou bastante no meu nível. E eu, desde que cheguei em Portugal, consegui atingir meus objetivos de competição, consegui ganhar os títulos e ganhar as provas que queria ganhar. Eu acho que Portugal fez parte deste sucesso. E hoje em dia moro em Portugal, minha esposa é portuguesa, meu filho é português, nós vivemos lá, nós temos a nossa vida lá e temos vários amigos aí também e os portugueses me acolheram muito bem. E agora teremos Joaquim Soto aí tentando fazer a segunda onda dele para tentar tirar a liderança do Gabriel, pegando bastante velocidade, mas em cima da pedra não conseguiu. Que bom ouvir isso, você falando português, Pierre, é uma satisfação tremenda. Eu acho que a gente tem um recap aí da bateria, porque realmente parece que o oceano não parou. O oceano deu uma parada aí. Não. O Pacífico é assim, parece às vezes que não vem onda, mas quando vem a série, tem bastante onda. Teve umas baterias que eu não conseguia nem falar aqui com o Dio, a gente estava tentando falar alguma coisa, não conseguia, que era um para a esquerda, outro para a direita. Era uma loucura. Uma outra coisa que a gente também vem falando bastante aqui, a gente viu várias situações de interferência. O que você acha desse sistema de prioridade? Você acha legal, não acha legal? Eu queria sua opinião. Eu acho que é fantástico. Sinceramente, eu já competi em vários sistemas de prioridade. Já competi homem a homem sem prioridade. E era um campeonato completamente diferente. Era quem era primeiro depois de 10 minutos, basicamente ficava em primeiro. O Joaquim de novo Soto, tentando. Joaquim não para, né? Não para. Eu acho que ele está com a prioridade 4, então por isso mesmo que a gente está falando, sim, ele claro. tem que pegar o que tiver ali, porque o Gabriel Braga está segurando essa prioridade, querendo trocar. O Gabriel está com 2 notas bem altas, ele sabe que ele precisa de uma onda um pouco maior, um pouco mais que dê para ele para fazer pelo menos umas 2 manobras, ou tirar um tubaço ou alguma coisa assim bem expressiva. Sim, ele tem a meia onda do IT, agora temos um set a entrar. E vamos ver quem vai, será que o Gabriel vai usar a sua prioridade e vai usar numa onda muito bonita, um grande tubo e deve sair com... Ele vai sair grande tubo do Gabriel Braga, que vai provavelmente encontrar uma manobra aqui,
Mas este tubo foi bom, acho que pode ser a segunda melhor nota dele. Vamos ver se o Gabriel consegue trocar essa onda aí dele, né? Ficou com a prioridade bastante tempo, deu uma parada o mar, mas como eu estava falando aqui com o Pierre, a gente está no Oceano Pacífico, às vezes você acha que não tem onda, e quando vem a série, lá em Arica, né, olha, que onda, este né? tubo foi muito profundo. Bem profundo, A vamos saída... ver. Também a saída foi limpa. Foi limpa, porque ele ficou bastante tempo no fondão ali, né? Isso, não era... Era difícil sair deste tubo. Lá em Arica a gente estava dentro dali, olhando vocês só aqui no streaming. Às vezes a gente achava, não tem onda. Aí quando vinha a série, aquelas bombas grandes, cara. Vocês realmente proporcionaram um show bizarro. Ó, 6.5 a última onda do Gabriel Braga. Então, ele solidificou ali a liderança dele na bateria. Isso. E sim, nós vamos falar outra vez, estamos falando de las prioridades, que foi... Quando eu comecei não havia prioridade, e eu creio que em 2011 foi uma sugestão, uma ideia de Max Stewart de tentar implantar la prioridade em mangas de 4 pessoas. E a partir daí, la categoría del surf inspiró-se de eso y implementó también este sistema en los ISA, porque la verdad, este sistema sin prioridad creó bastante agresividad entre los competidores, no dejaba a los competidores exprimirse y... Era muito complicado, la verdad. Y eso creó tensión fuera del agua también. Yo vi muchas cosas en mi años como competidor. Yo creo que las prioridades fue algo muy importante para dejar el técnico hablar por sí, para tratar el nivel del atleta hablar por sí, porque es muy importante. Una hora como esa, mira, tenemos Maxime Castillo, el francés, procurando una sección aquí y se hace un 360 en una ola sin potencial, la verdad. La verdad es que yo creo que con la marea ahora muy baja parece menos oportunidade. Então, galera, é isso aí. A gente está aqui do lado do campeão mundial Pierre. Ele sabe da importância da prioridade. Vocês que não têm um livro de regras, podem ir lá no ibcworldtour.com. Pega lá, tem um link, você pode fazer o download do rulebook. Se vocês precisarem, manda mensagem para mim, ou para o Dion, ou para a Bergon no Instagram. A gente também disponibiliza para vocês. É importante vocês estudarem o livro de regras para saber jogar o jogo correto. Que às vezes você acha que está no pico da onda, mas a prioridade é da outra pessoa e você faz uma interferência de bobeira. Vem aí o Joaquim Soto tentando de tudo tirar o 5.25 agora que ele está precisando, dando um 360 aéreo invertido numa onda pequena. Agora o Maxime, o Joaquim Soto realmente pega muito bem, hein, Pierre? Faltando agora só 10 segundos. Um prazer enorme te ter aqui junto comigo. Eu acho que o Gabriel vai sair vitorioso dessa bateria com o Joaquim Soto em segundo. Eu creo que sí también. A ver la última nota de Joaquim, que va a ser la nota más importante ahora, si fue completo o no, que puede cambiar algo, pero la ola era bastante pequeña, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Vamos a escuchar ahora. Acabou essa bateria, um prazer enorme estar com você. Obrigado pela audiência, galera. Esse cara aqui é um monstro do bodyboard, um monstro do meu esporte. Demais ter ele. Daqui a pouco vocês vão ver ele na água, você vai ver o que eu tô falando. Um prazer demais, mais uma vez. Gabriel Braga, parabéns. Parabéns ao nosso atleta júnior, que também está agora querendo vencer na categoria profissional. Uau. Vocês ficam aí com esse tubaço do Gabriel Braga. E depois os comerciais e a gente vai fazer a entrevista aí com o vencedor dessa última bateria. Obrigado. Obrigado, bro.
Welcome back, everybody. We are in the fourth day of competition. Bienvenidos a todos. Esto es el cuarto día de competencia en el Erizos Iquique Bodyboard Pro, un evento organizado por la Cormudepi, que es la Corporación Municipal de Deportes Iquique, y presentado por la ilustre Municipalidad de Iquique. Muchas gracias por llevar a cabo este evento para todos nosotros. Ya nos vamos directo al agua porque estamos en la ronda número 4 de los hombres, que es una ronda súper fuerte y explosiva, y, perdón, en la ronda número 6 de los hombres estamos en el hit número 4, y en el agua tenemos al actual campeón mundial que viene desde el 2019, Tristan Roberts. En rojo a Jeff Hubbard, 3 veces campeón mundial, uno de los mejores bodyboarders de la historia. En blanco a Kevin Torres, chileno ariqueño, en amarillo, y Gonzalo Gil, que vive acá en Iquique hace muchos años, así que es considerado local, en azul. Las olas están increíbles y mira eso. A mi lado está Dion, vamos a estar haciendo un poco de inglés para toda la audiencia, extensa audiencia internacional que tenemos. También Tristan Roberts es de Sudáfrica y Jeff Hubbard es americano, y yo voy a estar haciendo el español, así que Tristan Roberts ya en la primera posición, Dion con 7 puntos. Cracker heat here, ladies and gentlemen. Kevin Torres riding that one. Tristan Roberts opening up his account with a 7-point ride right off the bat in the start of his heat. Well, 7 points versus a 4.7 from Kevin Torres, Jeff Hubbard, and Gonzalo Gil waiting for some scores. 25-minute heats. If you've just joined us, welcome to the 22 Erizos Iquique Bodyboard Pro. And Begonia will be throwing down heaps more Spanish so we can get some more information across to our awesome Spanish viewers. Gracias, muito bien. That is probably what's going to be happening from my side for the rest of the day. Café, por favor. Yeah, café, por favor, cerveja, and definitely ceviche, por favor. That's some great food here. Lovely birds flying around Begonia. And we're going to get a little replay of Tristan Roberts in third priority, 7-point ride. Así es, y aquí viene esta es la ola de 7 puntos, la repetición de la ola de 7 puntos de Tristan Roberts. Excelente backflip, que es una de las maniobras insignia de este corredor. Y aquí viene el ariqueño Kevin Torres, buen rolo. Ahí se le movía el pelo al ariqueño con la fuerza de la ola, que está en marea baja, es bastante peligrosa. En este momento la punta 2, sin embargo, estos riders tienen mucha experiencia. Ahí están las notas. La primera ola que vimos de rojo, Tristan Roberts, es de 7 puntos. La segunda ola le dieron 4.75 al ariqueño. Bastante diferencia entre las olas. Y todavía Gonzalo Gil y Jeff Hubbard no toman olas. Remember, this is a non-elimination round, guys, vying for that top seated position in round number 8. Kevin Torres all the way from Arica. Nice little flip and a little inside small wave. Probably won't be able to link it with that second section, but it looks like a good wave uploading. Here we go. Tristan Roberts, 7 points already. I don't think he knows what a roll is. Goes up for another backflip. Super clean, super good. Ducks in, ducks out. And that is how you do it. He doesn't know what a roll is. He will backflip any section. Gonzalo Gil up and riding, nice little barrel, still in the tube, comes out hugging the foam ball. Exceptional riding, great battle, and another nice double roller here from Jeff Hubbard. A lot of action, Begonia. It's all being thrown down here in this round 6, heat number 4 of the men's division. Gracias, mi amigos, all the way from Española and Chileans, everybody hanging out with us around the world as we bring you this broadcast here from a beautiful Iquique. Así es, y ya el sudafricano lograba marcar otra buena nota. La verdad que ese chico tiene una perfecta ejecución de ese backflip. Ya nos dicen que la entrevista está lista en la playa con Fabio. Fabio, vámonos. Obrigado, Bego. Prazer enorme estar aqui diretamente de Iquique com meu amigo Gabriel Braga, baiano ali de Salvador. Cara, foi excepcional, pegou muita onda. Como é que foi a bateria? A bateria começou já on fire, veio altas ondas logo no início, depois deu uma parada boa,
mas consegui administrar ali a prioridade, fui administrando até o final, graças a Deus não veio mais onda e consegui avançar. Tirou um tubo ali que eu vi, você sempre para a direita, sempre visualizando. Como é que foi antes da bateria? Você ficou olhando para ver onde estavam as ondas? Pô, antes da bateria, tô desde cedo, na verdade, assistindo o campeonato. Essa direita aqui é muito parecida com o pico que a gente fala em Salvador, então eu me sinto bem à vontade aqui. E é isso, desde cedo a gente está analisando o pico. Tava ali antes da bateria também concentrado e graças a Deus deu tudo certo. Parabéns, boa sorte para a próxima fase. Back to you, Begon and Dion. Obrigado. Gracias, Fabio, por esa entrevista. A brasilero también, Gabriel Braga, un rider súper sólido. Y atención, entra una nota importante para Gonzalo Gil de 8.50 y ahora está en la primera posición. Y Jeff Huber, un 7.15. Tenemos un montón de acción mientras estábamos haciendo la entrevista. Dion, mira todo, look at those scores. Yeah, this is going to be a very high scoring heat. As the single scores 8.5, 7 and 7.15, just one wave ridden by these guys. Tristan has got a backup with another backflip. We're going to wait for his score to update on the screen. Kevin Torres keeping very busy under priority. He's another nice little backflip. One guy that can really stick it to these guys, but he's got his work cut out for him, that's for sure. He's up against a very informed Tristan, a very hungry Jeff Hubbard, and Gonzalo Gil with an 8.5 on his first wave. So yeah, Bego, I reckon we're going to be seeing a high scoring wave. Here we go. Tristan Roberts with that 13.5 for 2 waves, and man, we're going to hit that 15-16 mark easily throughout this heat. 17 minutes to go, round 6, heat number 4. Tristan Roberts, Kevin Torres, Gonzalo Gil, and Jeff Hubbard. Así es, y ya el sudafricano se pone sólido en la primera posición con un score de 6.50 también, que fue el que vimos durante la entrevista, y otro de 7. Kevin Torres, el ariqueño, en la segunda posición, y Gonzalo Gil en la tercera posición. Jeff Huber todavía con un solo score de 7.15. Vamos a ver qué puede ocurrir. La verdad que en el agua hay un nivelazo, es una de las mangas de más nivel y poder que vamos a ver junto. La verdad que todos los chicos lo han hecho increíble, pero definitivamente ver a estos campeones mundiales en el agua contra un residente de Iquique, que es muy buen competidor, o sea, muy buen, más que competidor, es muy buen bodyboarder, la verdad, Gonzalo Gil. Tiene una pasión gigante por el bodyboard y de hecho en las entrevistas él decía: yo estoy solo divirtiéndome, la verdad no me lo estoy tomando como una competencia ni nada, solo me estoy divirtiendo. Este es el replay de esa ola que lo había llevado a Gonzalo a la primera posición. Miren qué tubazo se ponía. Muy buen trabajo ahí para Gonzalo Gil. That's a deep tube, man. Very good wave there, Begonia. Super deep. You don't see them too often. Kevin Torres just keeping busy, punching numbers, takes off on anything. He knows he's got to throw everything at this heat to stay in contention, to make it through to the better seeding in round 8. The guys at the bottom 2 riders will go to round number 7, have to surf again to make their way, continue their charge into round number 8. So, yeah, it's all out for these guys. You cannot let your guard down. You want to be able to get straight into round number 8. You miss that elimination round, and at least you get another better opportunity to get into the quarterfinals, which will be coming up after round number 8. Quite possibly Friday or Saturday, finals day. We'll let you guys know as things progress. Así es, y vamos a ir dándole las actualizaciones de lo que se va a hacer. Hasta ahora la programación es continuar con la ronda 4 de hombres. Miren, ahí está Dave con su sobrina, la hija de Jeff Huber, mientras está surfeando. Y atención, una ola para el ariqueño. Él es Kevin Torres, un buen backflip y un invert ahí en una zona bastante seca de la punta 2, pero por suerte con suficiente guiro o alga. Ahí tenemos a Raimundo Quintana, que estuvo acá comentando, Ian Campbell. Salió un erizo de la arena. Sea Urgent popped out. Yeah, walked out, nice big one, the crown, the Erizos logo. Erizos means sea urchin, and my goodness, there are a lot of these little
little dudes out there waiting to put a sharp little peg into your foot or your elbow or your knee through your wetsuit. They're everywhere, and it's just a sign of a healthy ecosystem here at Iquique. Well, nice little pulled back drone. We can see Kevin Torres taking on any single wave that the guys are not taking. He knows he's got to work really hard to keep his seat and trying to make it into that round number 8. He's up against Tristan Roberts in the final against Amari Laverne. A masterclass by Amari. Tristan Roberts going all out, not leaving anything on the table. But Amari Laverne was incredible on that day in Arica. Así es, y qué bonita toma de la playa Bellavista, ahí con el erizo. Gracias a la marca local Erizos por haber patrocinado este evento este año, cumpliendo 15 años. Una marca que nace acá, con mucho esfuerzo y dedicación. Hoy, gracias a Dios, ya produciendo en las mejores fábricas del mundo. Miren, esta es la playa Bellavista, justo donde estamos, una playa aquí del Morro, preciosa, bien, con mucha tradición, este barrio iquiqueño, un barrio bien emblema de acá de Iquique. Yo tuve la oportunidad de vivir ahí en Freddy Taberna por más de 6 años y la verdad que es muy lindo compartir con la gente morrina esta playa tan hermosa que es la playa Bellavista. Y si está sintonizando, déjennos saber de qué parte del mundo están. Recuerden que tenemos gente que sintonizando de todas partes del mundo. Oh, there's little fish jumping in the pool there. Crazy. So shallow there as well, and they're just having a jam, trying to hide from the birds. Well, Jeff Hubbard, only a single score. Gonzalo Gil, only a single score. Third and second priority. It can change on a drop of the hat as soon as we get a little bit of set. Very quiet heat, not a lot of waves. Super frustrating for the guys. They want to put up a show. They want to continue their charge, and you cannot do that without waves. Así es, vamos a ver una recapitulación de la mejor ola de este hit. Quick little recap for you guys, some of the best waves here. Bego, have a look. Tristan Roberts with a nice backflip. Eso es una recapitulación, este backflip explosivo de Tristan Roberts. Decía Dion, él no sabe hacer rolos, él solo sabe hacer backflips. O sea, hoy no sabe hacer rolos, pero miren, doble backflip, Dion. Yep, like we said, he doesn't know what a roll is. He does know what a backflip is, and man, does he do them really good. And look at this barrel. Barrel of the day, I'm sure. One of them, incredible, so deep, sits in the pocket. The spectator almost getting knocked off his feet, and then he comes out with an absolute screamer. Kevin Torres keeping very busy with a couple of good flips. He knows he's got to throw everything at this heat to get into that round number 8. Shakes their hair off, continues down the line, the foam ball right behind him, and there he just kicks out. And that's a quick little recap of this heat. 11 minutes, 22 seconds to go. Tristan Roberts holding it down with 13.5, and behind him, KT from Arica with 11.8. Así es, y ahí se prepara otra de las cartas más fuertes, la más fuerte probablemente de Iquique. Es Matías Díaz, también va con Alan Espinosa, un excelente rider iquiqueño, y también con Michael Pascal, que está allá atrás de amarillo. Michael Pascal, que es mitad iquiqueño, mitad ariqueño, la verdad yo creo que tiene su corazón dividido ahí, tiene familia ariqueña. Ahora vive en Arica, pero ha vivido aquí en Iquique mucho tiempo. No estoy segura si nació aquí o allá, pero sé que tiene el corazoncito dividido. Y bueno, da lo mismo porque somos hermanos, ¿no? Arica e Iquique. Prácticamente uno solo, muy cercanos todos. Muchas gracias a todas las personas que están sintonizando. Este es un buen momento para mandar sus saludos. Podemos leerlos en este momento. Let us know where you are. We are reading you. ¿Dónde están? No los vemos. Very quiet heat, Bigo. Super slow, unfortunately for all of us, because we got some of the most explosive riders in this heat. But here we go. Tristan Roberts got that priority. Bonner straight through in this barrel. Look at that. Reads it so well. Comes out steaming, full gas. We're going to see something. Still punching. He's trying to wrestle himself into that second section, but unfortunately just a barrel. And a quick backup here for Gonzalo Gil again. Oh, he's still in there. Almost coming out of that one.
Let us know where you're tuning in from. Bigger's going to give you guys a rattle shout out. Así es, y aquí estoy viendo gente. Pablo Llanes, estás encantándote en Santiago, amigo. Bueno, no te preocupes, el trabajo primero y ya después vas a tener la oportunidad de venir a estos eventos que yo sé que te gustan tanto, te extrañamos. Un gran juez ariqueño. Canarias presente con Lío Cartu, gracias por estar sintonizando. Kenneth, saludos desde Ecuador, buenas olas en Iquique, si hay muy buenas olas, Kenneth, tienes que venir a verlo. La verdad que un evento increíble. Si ustedes no han visitado Iquique, Iquique es un lugar favorecido por la mano de Dios para la práctica de este deporte. Más de 24 olas tenemos en esta ciudad y esta es la repetición de la última ola del campeón mundial 2019, Tristan Roberts, que conseguía un tubazo, otro tiempo más ahí debajo de la sombra y no era más en esa ola. Todavía hay poca agua. Y este es Gonzalo Gil. Muy buen performance consiguiendo los tubazos de izquierda. Gonzalo está corriendo como si estuviera solo en el agua. He is riding as if he was alone in the water. He is, and he's having fun. Bigger, that is really deep barrel riding on the left. He unfortunately only got scored at 2.25, and that's not a make, but he got some proper travel time there. Tristan Roberts on his right-hand barrel, not improving his score, but also, again, epic barrel riding. But now Kevin Torres has got that priority. He's been throwing everything at this, doing his best to stay in contention. And so far it's looking good for him, but you've got to be very wary of Jeff Hubbard not having a follow-up backup score to follow his 7.15. Gonzalo Gil as well, 8.5. And he needs a 3.3. Jeff Hubbard needs a 4.6. So it's very even in this heat. Sí, la verdad está bastante cercanos los puntajes. Vamos a ver Gonzalo Gil si logra ese 3.30 que está buscando. Con ese rolo probablemente se lo den. Gonzalo está buscando avanzar, quedar en la segunda posición. Vamos a ver. Nada ahí para Kevin Torres. Vamos a ver, hay cambio de prioridades ahí con esa remada de Kevin Torres. Recuérdense que estamos utilizando un sistema de prioridades. Rodrigo López, ¿hasta qué hora es la competencia hoy? Mira, vamos a continuar porque las condiciones están muy buenas. Después de esta ronda de hombres vamos a hacer el repechaje de mujeres y tal vez hacemos el repechaje de junior. Parece confirmado, son 2 hits en cada una de esas rondas. Acá se viene el ariqueño, nada para el Kevin Torres. Felipe Suárez, saludos desde Miami, salud amigo, gracias por estar. Carlos Pivaque desde Ecuador, buenas olas, claro que sí. María Pinto Coelho desde Portugal, hola Portugal. Haridan, restaurante vegano, claro, el mejor restaurante vegano de Antofagasta, vamos para allá después de aquí, amigazos. Diego, espero que estés sintonizando. Atención, aquí se viene una ola para Jeff Hubbard. Jeff Hubbard, nozzle barrel, is looking for something better than his 1.5. Lots of speed, leg in the air. There's a section, hooks a quick little ARS. My goodness, I don't know how he does that to flip out of almost a non-existing super small mouse-like bowl at the end of that 77th section here at Ponta Dos. Man, this wave just delivers non-stop. Tristan Roberts, 3.5. We're going to see some scores changing. We're also going to see some shuffling in that leaderboard bigger. Look at this one. Aquí viene la repetición de la última ola. 3 veces campeón mundial, Jeff Hubbard. Tenemos el placer de tenerlo acá. Primera vez en Iquique. Buen tubo se ponía. Viene saliendo y busca, claro, el backflip como si fuera nada. I thought he was not going to make it. Yes, I mean, how tiny that thing was. Beautiful flip. Unfortunately, getting stuck in them, but he squeezed it in that end bowl. And here we go. Kevin Torres up and riding. He needs something big. Looking for it. Unfortunately, this wave, just nothing. Bueno, ahí decide irse. Como les comentaba, no hay mucha agua aquí en la punta 2. A continuar. Baldi, saludos desde Cataluña, amigo. Está ahí por allá. Un saludo gigante. Un gran local de acá también de la punta 2 que está en Cataluña. Vamos a ver qué puede hacer en esta ola. Se ve bien para Tristan y también iba para Gonzalo. Vamos a ver Tristan Roberts.
Oh, un rolo. Wow, the first time in history you see a roll back to backflip. Tristan doing a roll finally in a heat here in his professional bodyboarding career. I'm just joking, ladies and gentlemen, but it's very seldom that you see him pull off a roller, and you just saw Jeff off screen getting a small little wave on the inside there. 4 minutes, 30 seconds ago of this 25-minute heat. Round number 6, heat number 4, Tristan Roberts 13.5. Jeff Hubbard climbed back up there with a 5. Kevin Torres with a 11.80 and Gonzalo Gil 11.5. The high scoring heat, very close heat as well. 3.6, 5.8 and a 6.3 needed for all these riders to advance. It's not a lot. 4 minutes to go. Time is ticking. Let's go. Así es, y ya se vienen entonces esos últimos scores. Es Jeff Hubbard, que en este momento se pone en la segunda posición. Está dejando fuera a Kevin. Bueno, esta ronda, para quienes no lo saben, es una ronda de no eliminación. Es algo un formato muy cómodo que presenta la IBC con los riders más profesionales. Recuérdense que en esta ronda estaban sembrados. Según ranking, esta es la repetición de la última ola de Tristan Roberts, que hace un rolo. Se le fue el cuerpo. Está tan acostumbrado a hacer backflip que se le fue el cuerpo y ahí hace el backflip. He's so used to the backflips that he actually... Yeah, he almost like over-rotated a bit, like about to throw the backflip, was a bit in two minds as if he's going to back it or roll it. Played it safe. That first section got the score, got a two-way score, 6-5 and a 7, extending his lead a little bit over everybody else. Así es, extiende entonces su liderazgo ahí en este hit, y esta es la repetición de la última ola de Gonzalo Gil, azul, que era la que corría para izquierda, que Tristan tomó para la derecha. Así que buen performance igual para Gonzalo Gil acá en este evento. Otra ola más, se está divirtiendo el chalo. 2 minutes 40 to go. Thank you for that great Spanish update. And Gonzalo Gil trying his best to claw his way back into contention. And he needs a 3.65 for that advancing position to secure a good seating in round number 8. Here we go. Kevin Torres, Jeff Hubbard on a screaming right-hander. A little bit of a gas. Loses it. No, he does a spin in the pocket and manages to turn it around. I think the judges are going to appreciate what just happened there. Whether it was picked up or not, we're not sure, but that was very tight action. We're going to take you guys through that replay and just see what happened there. I thought I saw him spinning. I saw legs facing the outside of the barrel. I saw the head again, so it definitely looked like it, but we did have some split peak action. 2 minutes ago, Tristan Roberts priority. Kevin Torres second priority. You want to wait for some scores to drop here at the 2022 Erizos Iquique Bodyboard Pro. Así es, este es el Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022 y ya se está yendo este hit, queda 1 minuto con 40. Esta es la ronda número 6, el hit número 4. Recuerden, esta ronda está compuesta de 8 mangas, ¿ya? Y es una ronda de no eliminación. La ventaja que tiene es que las personas de la primera posición pasan directamente a la ronda 8. Así que es muy cómodo pasar en primera posición. Atención que hubo cambio de situación con Gonzalo Gil, pero aquí se viene Jeff Hubbard. No lo puedo creer. I don't know. I think he lost his board there, maybe. I can't believe it. No puedo creer que Jeff Hubbard no salió ese tubo. Estoy viendo, aquí en este evento, gente, estamos viendo de verdad cosas que nunca nos esperamos. Nunca se sabe en el bodyboard, la verdad, y estábamos viendo gente como Dave Hubbard, Mike Stewart, que se despiden de competencia. Qué loco, ¿eh? We've seen a couple of upsets. Well, just look at this situation. Gonzalo Gil in first position. Tristan in second. Jeff Hubbard with a 6.35. And not many waves on the horizon. A tough day so far for the Hubbard family. It's not over till it's over, but here we go. Tristan Robert using his priority. Locking into this one. Needs to improve on a 6.5. Turns around on backflip. Stalls a bit in the barrel. Gets a little cover up. Punches out where's the white water and backs it up with a nice roll. Sends another roll. Double rolo un backflip en el tubo picanha. I tried. Ok, se termina el hit. Oh, wait on the buzzer for Jeff Hubbard. Ay, ay, ay.
Oh! Goes for the Revo. Did he landed that? I don't know, but this is going to get interesting if that one's going to count. But that was bang on the buzz. So, I don't know. We're going to wait for scores bigger. Let us drop anchor here and see if Jeff managed to squeeze that and if it was just on the buzzer. Here we go. This is a little replay. Take us through it. Este es el replay de la última ola en el último segundo y Jeff Hubbard logra hacer un contrario aéreo y no lo cae. ¿Cuándo no cae Jeff Hubbard un contrario? No lo puedo creer, wow. Tough day for the guys. Tough day. It's a pity. But it's not elimination. No elimination. Thank goodness. Non elimination. Jeff into round number 7. Así es, esta ronda es de no eliminación, así que no perdía nadie, pero siempre es la ventaja de pasar primero para saltarse una ronda. Esto es el cuarto día de competencia aquí en el Erizos Iquique Bodyboard Pro, un evento organizado por la Cormudepi y presentado por la ilustre Municipalidad de Iquique. Vamos a ir a unos pequeños cortes comerciales y ya volvemos. Va a estar Alan Muñoz conmigo comentando, así que no se lo pueden perder. Compartan esta transmisión y sigan con nosotros. Gracias. Bienvenidos a todos al cuarto día de competencia en el Erizos Iquique Bodyboard Pro. A mi lado tengo el placer de tener a Alan Muñoz. Alan, ¿cómo estás? Súper bien, contento de estar aquí, Bego. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Muy feliz por tu participación. Wow, un 10 perfecto, el primero del campeonato. Se debe sentir bien. Sí, que más que nada me dio tranquilidad en ese momento para avanzar a la siguiente fase. Así es, y la ola se veía bastante fuerte. Vámonos directo al agua porque ya tenemos al siguiente hit que está on fire. Wow. Es el hit número 5. ¿Quién tenemos en el agua, Alan? Pierre Luis Costés, Matías Díaz, Michael Pascal y Alan Espinosa. 3 chilenos contra él. Varias veces campeón mundial Pierre Luis Costés. Sí, una de las estrellas del bodyboard mundial definitivamente. Vamos a ver qué puede mostrar. Está Matías Díaz levantando la mano. La mano la levanta sola. ¿Tú no puedes hablar un poco? Yo siempre me confundo. ¿Te sabes esas reglas de comunicación con el Beach Marshall? Sí, mira, en general cuando uno levanta la mano es para solicitar un poco los puntajes, la renovación de la situación de la prioridad también, o una actualización que se pueda entender dentro del agua según las olas que hayan tomado los otros competidores, ya que eso como que marca la estrategia del competidor en el agua. Claro, es demasiado importante saber la prioridad. Bueno, lo que tenemos aquí es un hit de infarto. Ya Pierre Louis tiene un 6.25. Recuerden que ustedes pueden ver las puntuaciones. Viene un segundo aquí, Michael Pascal. Oh, buen backflip, súper clean, súper claro el backflip.
Sí, la verdad que Chucky también lo conocemos con cariño como Chucky. Combina incluso en esa zona que está bastante seca, Alan. Sí. Esta es la repetición de la ola de Pierre, un tubazo para derecha combinado con un giro 360. Sigue buscando, me parece que va a conectar con la tercera sección sequísima de la punta 2 con un contrario, que no lo termina. Claro. Los jueces valoran mucho lo que es la fluidez y la combinación después de la primera sección con alguna maniobra, sobre todo que los giros son muy técnicos. Pierre ahí demuestra el potencial de lo que es el surfing técnico que también nos deslumbró a Mauri Laverne en lo que fue en el certamen de Arica. Bueno, Matías Díaz también es uno de los excelentes competidores, la carta chilena más fuerte que hay hoy en día. Para mi gusto, Matías es un rider súper técnico. También Alan Espinosa, que es muy técnico, él siempre local de esta ola junto a Michael Pascal. Este campeonato, la verdad, es una puerta para todos los chilenos, ya que este evento es muy bueno por la calidad de la ola. Sí, la verdad que aquí Iquique, como decía en el hit anterior, bendito con las olas que tiene y miren a eso. Ahora Michael Pascal con 8 puntos, una buena puntuación entonces. Wow. Pierre-Louis, imagínate, dejando a Pierre-Louis segundo, todo puede pasar. Son 25 minutos. Y vamos a ver en esta pequeña break de olas la entrevista con Dion y Tristan. Vamos, Dion, take it away. With our heat winner, Gonzalo, local knowledge, taking that one out against Tristan, Jeff. You were sniffing out some great barrels, great barrel riding. You must feel very pleased and excited moving into round number 8. I'm very happy basically to win both of the most important rider of the world with a I can say nothing more. I'm very happy to be here. Very happy to surf my waves. Thank to everyone that be here, to the organization. All is perfect here. I'm very happy to be this contest in my city, in this perfect place. So thank you to everyone. That's fantastic. And you said earlier that bodyboarding here, and it is absolutely evident. You guys are putting up a great show. You must be very excited and proud of everyone. Anyone else you want to say hi to and thank you to? Hi and thank you to everyone. Continue with this content. Continue for many years more, I expect. So, thanks to everyone. What a great ambassador for the Chilean bodyboard. Back to the action. Muchas gracias. Y esa súper entrevista a Gonzalo Gil. ¿Qué onda, Alan? Está pasando todo su hit primero. Le ganó a Tristan. Wow, Gonzalo es un buen competidor. O sea, lo hemos visto siempre en la punta 2 y tiene una izquierda muy fuerte. Él se caracteriza por surfear izquierda, ¿cierto? Sí. Y es muy sólido. Desde que vengo a esta ciudad, en realidad, recuerdo que él siempre ha tenido un surf muy sólido. Es así. Lo que pasa es que yo no lo había visto mucho compitiendo. Siempre lo veo como más en el free surfing. Igual se tira unas cajas en la Inten que nadie se tira de atrás, como el Chari y él nomás. Exacto. Así que, ¿sabes qué? Hubo muy buenas olas durante la entrevista. Vamos a ver los replays. Gracias, director, por eso. Mira esta buena ola de Pierre. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Muy difícil. O sea, son pocos los deportistas que logran esa amplitud de performance. Y mira, y logra hacer un backflip. Me recordó la final de Pierre en el frontón contra Jared Houston. Mira, esta ola de Alan Espinosa también, local de acá de la punta 2. Perdió esa rampa, pero creo que conecta con la última sección. Claro. Qué lástima. Pero Pierre, vamos a ver cuánto le dan, porque esa fue una ola notable. Sí. 7 puntos. Un buen score, lo posiciona en el primer lugar. El Chucky tiene un 8, necesita un backup para poder ratificar su buen puntaje.
Así que puede pelear la primera posición a Pierre. Sí, definitivamente ahora Pierre tiene que buscar cambiar esas notas porque 5.25 es nada para Michael Pascal y Alan Espinosa también. Y atención, aquí se viene Michael. Un rolo. Continúa. Vamos a ver si es la nota que está buscando con un invert en lo seco. Wow. Wow, de Está verdad difícil que... esa sección. Sí, esa sección está de locos. Nosotros en momentos normales no le pegamos ahí, o sea, que casi se corre poco la derecha de la 2 con marea seca. Ahora no, las olas no están tan grandes, pero verdad que adentro se ve más grande de lo que se ve en pantalla, ¿no? Puede ser, sí, a veces la serie entra súper buena y también depende de cada derecha, es que a veces permite maniobrar mejor en la tercera sección. Sí, tú fuiste full por derechas. Sí. Sí, mi primer backup fue una izquierda que estaba sin prioridad, creo, o disputando prioridades. Mira, Chucky ahí buscando esa tercera sección. Buena esa, ¿eh? Dos maniobras. Yo creo que es eso, ¿no? La derecha te permite hacer más de una maniobra. Los jueces de verdad le están gustando más las derechas, los puntajes son más altos. Exactamente. Y si viene Alan Espinosa, está frenándose ahí, buscando la rampa y mira qué backflip. No, muy bueno ahí. Claramente Alan Espinosa también en la versión pasada le fue muy bien en este evento y a Michael Pascal también. Me parece que, bueno, Alan llegó al podio, ¿no? Exactamente. Él sí, creo que quedó como tercero. Tercero, exactamente. Quedó en la tercera posición. Y la verdad es que estuvo muy fuerte. Yo recuerdo que Alan pasaba hit a hit compitiendo con parte de los mejores de forma muy fuerte y demostrando excelentes performances. Yo he competido con él en Antofagasta, en hartos regionales y siempre que me toca competir con él demuestra una versión muy agresiva de su bodyboard. Tiene una amplitud de maniobra muy buena y se defiende en izquierda y derecha con todo tipo de maniobras. Sí, de verdad que un rider súper versátil. Y bueno, si están sintonizando, quieren mandarle algún saludo, preguntarle algo a Alan, díganlo, este es un buen momento. Ahora tienen la oportunidad de ustedes entrevistar a Alan. Así que si quieren preguntarle algo, díganlo, yo estoy ahora leyendo. Vamos a ver, aquí está Maui, que va por Alan Irons, que le dicen aquí en Iquique. La situación hasta ahora: en primera posición Pierre-Louis Coste, en segunda posición Michael Pascal, en tercera posición Alan. Estamos esperando esa nota. Y también, wow, Matías Díaz ha estado... Sí, está esperando su bola. Todavía le quedan 14 minutos. Matías es uno de los mejores sin duda. Si es que no el mejor chileno para mí, técnicamente su surf es increíble. La performance que demostró en Arica para mi gusto dejó que fue el mejor representante en Chile en este certamen de Arica. Él está con prioridad, va en la derecha. ¡Wow! ¡Qué linda ola! Perfecta punta 2. Como Dios manda, un tubazo para Alan Espinosa. Levanta la mano, mira lo que es ese olón. Unas ganas de ir al agua. ¡Wow! No, mira qué tubazo para Michael Pascal. Qué buena está la ola. Y atención, ese es Pierre-Louis Coste hacia la derecha. Con un rolo está buscando algo más. La verdad que está para cualquiera, ¿eh? Sí. Solamente tiene que conectarse con la ola y ya todos tienen muy buenas performances. Este campeonato está bendecido por siempre tener muy buenas condiciones. La vez pasada las condiciones estuvieron épicas y ahora parece que no va a ser la excepción. Aquí hay una linda batalla remada. Bueno, y tenemos, mira, la batalla de remado muy importante, lograr la prioridad entre amigos. Quítate, brother, amigo, quítate. Ellos son buenos amigos y deben estar muertos de la risa, así como ya, deja. La primera prioridad la tiene Matías, que todavía no ha agarrado nada. Y mira tú, saludos de Jared Houston. Saludos, wow. Alan, espero verte pronto y suerte en el campeonato. Qué maestro, Jared Houston, una inspiración, se echa de menos en este... Sí. Me hubiese encantado ver a Jared en Arica, porque la verdad él es uno de los más fuertes del mundo, campeón mundial y inspira demasiado su bodyboard. Así es, y Matías. Sí, la primera ola del iquiqueño estrella. ¡Oh, qué técnico! Estilazo, ¿no? Sí. Mira cómo está la punta 2, Alan, Dios mío. Vamos a ver qué puede hacer aquí. Buen invert también.
Levanta la mano ahí para que no quede duda. Y Michael iba para la derecha. Seguramente nos tienen la repetición de esa última ola. Sí. For everyone that's tuning in English, we're going to be throwing a lot of Spanish. We have a huge audience of Spanish speakers, but we want to be, of course, throwing an updates in English. If you need any information, please feel free to write down right here at the chat and let us know. Atención, ahí venía Pierre-Louis para la izquierda. Con un rolo, otro más, está asegurando los scores nomás. Wow. Bueno, mandarle un gran saludo a Jared Houston, un gran amigo y de verdad uno de los mejores del mundo que inspira mucho el bodyboard. Bueno, mira, aquí hay una pregunta técnica de Kevin Catalán. Alan, pregunta técnica. ¿En qué te basas para elegir el tamaño de tu tabla? ¿Seleccionas según ola, ejemplo, ola grande, ola chica? Saludos desde Matanzas, sexta región. Muchas gracias por la pregunta. En verdad solamente tengo dos medidas, 41.25 y 41.5. El 41.5 lo uso en temperaturas más cálidas y en beach break. El 41.25 fue una mezcla de sensaciones que fue ocurriendo a lo largo de los años y eso me dio el entendimiento de cuál era mi medida perfecta. Tuve mucho tiempo con 41 y terminé con el 41.25. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Entonces ahí también tenemos a Mar Subiu que pregunta a qué horas la batería da Maila. Maila va na minha bateria que es ao final dessa ronda aqui. Tem três baterias mais aqui e a gente vai surfar. Así que, ¿qué más? Tenemos aquí desde Algarrobo, Clemente. Clemente. Te dice Alan, porfa, saluda al Algarrobo. Un gran saludo a la gente de Algarrobo, a todo el litoral, en verdad, a todos los amigos, toda la gente que estuvo apoyando su energía. Clemente, un saludo enorme y muchas gracias por esa vibra. Y mira, acá desde Argentina, Adrianita Araujo, hermanita, te extrañamos en los eventos, tienes que motivar. Un gran abrazo, amiga, gran persona. Con el negro Manzoni. La galera. La galera ahí de Mar del Plata, grande gente, pura pasión por el bodyboard. Rodrigo te pregunta, ¿solo crescent tail o en algunas ocasiones utilizas backtail? El backtail es una alternativa súper buena, sobre todo en beach break, aunque en este tipo de ola también es bueno. Lo que pasa es que a veces uno va cambiando y cada cambio te genera una nueva motivación, un nuevo aire. La proyección del backtail es muy buena. Guillermo Tamega es uno de los ejemplos más grandes y Jeff Huard. Pienso que es una alternativa que siempre hay que estar probando y viendo si es que te puede funcionar. Así es, y mira, hay cambio de situación en este momento. Baja Pierre-Louis Coste a la segunda posición, Michael Pascal en la primera posición. ¿Qué tal? Localazo, Michael Pascal de aquí también de la punta 2, ahí bajando a, miren eso, Alan Espinosa también logra quitarle la posición a Pierre-Louis. Esto está que arde. Matías Díaz, 8.25 por su primera ola. Matías tenía el score en 0 porque estaba entrando su score, alguien estaba preguntando ahí. ¿Qué hit estamos viendo? Los locales mostrando dominio total de su punta 2. Increíble. Pierre-Louis para mí es un ejemplo de clase dentro del agua y wow. Creo que él necesita un backup, mejorar un backup, ya que tiene una buena puntuación y podría eso entregarle el chance de volver a la primera posición. Matías también está esperando su backup, su segunda mejor ola. Necesita mejorar esa puntuación. Tú muchas veces aplicas esa técnica de esperar. ¿Te da tranquilidad esperar? Porque a mí me desespera. Exacto, no. No soporto. Yo misma no puedo. Pero me encanta la gente que sabe surfear y que logra ganar esperando. Es como... Bueno, hay dos tipos de surf. Tal vez tú tienes el que utiliza Tristan, el que utiliza Pierre, que es lo que es bajar, bajar y bajar, y con cada ola que puedan comenzar a desarrollar su performance. Yo a veces trato de tranquilizarme, respirar, esperar una buena ola, y si siento que estoy con fuerza y confianza, voy a conseguir que la ola que caiga, mientras sea buena, me dé una puntuación alta. En este caso a mí me gusta mucho, me inspiro por Tristan y Pierre, que siempre muestran performance agresivas, ola que bajan, pum, backflip y van consiguiendo su score. Es muy increíble.
Bueno, vamos a ver, muy bien, gracias por eso, o sea, esas opiniones, y esto es la recapitulación de las mejores olas que hemos visto hasta ahora. La verdad que Chucky está surfeando sólido. Sólido, combinó dos maniobras muy buenas, esa tercera sección, ese rolo iba fuerte también. Él es más o menos de tu generación, ¿ah? Es la misma generación, exacto. Mira aquí ese giro tuvo para Pierre en una ola tal vez no tan grande, pero qué estilazo, mucha qué clase. buena ola. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Y este cacho compartido para Matías y Alan Espinosa, que se puso un tubazo. Muy buena sección, ¿cierto? Sí, la verdad, y ahí salía levantando la mano. Y esta fue la ola, la única ola que agarraba Matías Díaz. Trataba de frenarse para el tubo y conseguía el lip para hacer un hermoso... Muy marcado el invert. Sí, con las piernas bien abiertas. ¿Ah? Hay varios estilos de invert, el de él es como bien particular. Técnico, sí. muy técnico. Sí, yo siempre comento eso, fíjate, de las estrategias siempre he dicho eso, como que hay dos formas de competir, el que es muy activo y el que espera. Realmente ambas son igual de válidas, depende del corredor nomás, de la que le haga sentir cómodo. Pero atención, cuando solo restan 5 minutos con 48 segundos, es Michael Pascal con una sumatoria de 15,15, súper buena, en la primera posición, dejando a Alan Espinosa necesitando un 7.91, Pierre-Louis un 6.26 y Matías un 7,01, pero Matías necesita un 7,01 para la segunda posición. Recuerden que la importancia de este hit es pasar en primer lugar, porque te compra más tiempo, te deja pasar directo y saltarte una ronda, ¿no? Directo a la ronda 8. ¿Primero y segundo o solo primero? Es solo primero. Yo la verdad al comienzo, como las mujeres pasamos primero y segunda, teníamos esa duda, pero no, es solamente el primero. Perfecto. Ya perfecto. Aquí nos lo explican. Los otros tres continúan en séptima ronda, disputando los primeros dos cupos de cada hit. Exacto. Y el tercero se queda eliminado. Exactamente. Perfecto. Se va de competencia. Ese es el formato. Aquí viene entonces el líder de la serie. ¿Cómo está surfeando Chucky? ¿Ah? Oh. Está surfeando en su casa, solo, tranquilo. Ahí estaba aprovechando cualquier ola, ya que está en la cuarta prioridad. A ver si logra reemplazar el 7.15, que es una puntuación muy alta en verdad, está muy difícil. Tiene parte de los puntos más altos como backup. La verdad que es increíble poder surfear la punta 2 solo con 3 personas más en estas condiciones. Es prácticamente un sueño, prácticamente imposible. Es cierto. Mira cómo está. Es un placer en realidad. Aquí viene en este tubazo. Yo sabía que Alan se iba a poner un tubo. Qué buen tubo ahí. A ver si conecta una segunda maniobra. Muy bien. Bueno, y estas series son de 25 minutos. Mucho más cómodo, ¿no? Exactamente, sí. Es necesario los 25 minutos, ya que la disputa en el agua está súper fuerte y para que se sienta que en realidad las oportunidades de la serie le caen a todos. Sí, la verdad, mira, aquí viene el replay. La izquierda de Matías Díaz. ¡Wow! Buen backflip. Sí, Matías que está buscando un 7.01 para avanzar a la segunda posición. Es probable que lo consiga. Realmente le sacó todo el potencial a esa hora. Una combinación de Mira. 3 maniobras muy fuerte. ¡Wow! Matías, la segunda posición. 7.40, muy buena nota. Así es, viene Matías entonces ahora acercándose. Quedan 3 minutos y ahora sí va a tener que prender los motores, Alan, porque necesita un 7.76. No es imposible, pero tiene que encontrar la ola. Sí. Bueno, en este caso, Pierre, a pesar de que está en la tercera posición, necesita la nota más regularmente baja como para cambiar a primera posición. Necesita un 6.66. Alan Espinosa necesita un 6.41, lo cual no está difícil. Ya hemos visto hartos high score de 7 puntos, ya tenemos 7 puntos y algo. No está difícil, pero te restan 2 minutos para que puedan cambiar esa situación.
Así es, y bueno, la planificación para hoy es cerrar con esta, o sea, continuar con esta ronda número 6 hasta el hit 8 que termina. Luego de ahí vamos a hacer la ronda de repechaje de mujeres, son 2 hits. De ahí vamos a hacer la ronda de repechaje de los juniors, que también son 2 hits. Y veamos si vamos a continuar. Hay unas condiciones increíbles, la verdad. No se sabe cómo va a estar cada día. Aquí de repente puede entrar un poco de viento. Pero Iquique, bendito por la mano de Dios, que no entra viento, hay olas todo el año. Tú sabes, hay más de 24 points aquí para surfear. Exacto, punta Dios le dicen los locales también. Es verdad, la punta Dios. Sí. Bueno, déjennos saber si quieren agregar algo, mandarle algún saludo. Nos queda el último minuto y medio y está un poco una pausa de olas. Aquí tienes a Ivonne diciendo, Alan, te amo, mijito rico. Ahí tienes ahí Ivonne Contreras, una fan. Gracias, bueno, gracias. Muy bien ahí. Tenemos a Michael Campbell. Congratulations to all participants and the entire organization of the event. Bodyboarding deserve all the recognition. It is a fantastic sport. Qué bonito mensaje. Dice muchas felicitaciones a todos los participantes y a la organización entera del evento. El bodyboard se merece este reconocimiento porque es un deporte fantástico. Wow. Thank you very much. Michael. Oye, también el evento está increíble. La verdad es que la organización está de primer nivel. Todo el staff han hecho un trabajo impecable. Donde ahí tenemos a Matías Díaz otra vez buscando reemplazar su nota más baja. Viene ahí, vamos a ver si logra Matías conseguir. Buena velocidad. Está buscando un 7.76, Alan. Va a tener que... ¡Wow! Oh. En la tercera. Buen recorrido. Es posible, ¿eh? Vamos a ver qué piensan los jueces. Y ahí venía también una ola de Pierre-Louis. No sé, me tinca que se hizo un invert por la manera como cayó. Vamos a ver si tenemos esa repetición de rojo. Alan, Erizos cumpliendo 15 años este año y tú también tienes, ¿cuánto? ¿10 años? Aproximadamente 10 años, sí. Harto tiempo también. Erizos ha respaldado mi carrera desde el comienzo, desde los inicios. Así es, vamos a la repetición, Alan. Esta es la ola que no vimos de Pierre-Louis. Vamos a ver, se mete en el tubo, un bonito tubo para Pierre. Wow. Lo sabía. Oh, qué buena maniobra, buena combinación. Vamos a ver si me tincó que era un invert por la manera como había salido hacia adelante. Vamos a ver, puede que, oye, 6.66 para segundo. Ahí está. 8.50. Wow. Pierre-Louis Coste, en el último literal minuto, segundos antes de que se terminara la manga, sacó su carta brava, tuvo saliendo inversón. Qué buena manga, qué buen hit, la verdad, Alan. Muchísimas gracias por... no nos avisaron. Aquí veo los scores, ustedes también los pueden ver. Muchísimas gracias, Alan, por acompañarnos en este hit, la verdad, un gusto. Tenerte acá, sobre todo en este evento que con mucho cariño y mucho esfuerzo es auspiciado por Erizos. No sé si quieres agregar algo, saludar a alguien. Exacto, quería saludar a mi familia, a toda la gente que me ha estado apoyando, a mis auspiciadores, Erizos, a Ucanco y a Ryu, y a toda la gente que envía siempre su buena vibra. Bendiciones. Así es, y bueno, con ese lindo saludo vamos a la recapitulación de las mejores maniobras de este hit. Definitivamente esta última ola fue la mejor de este hit. Sin desmerecer, por supuesto, el performance de los demás, pero es que miren qué invert se pegaba Pierre-Louis. Completamente fuera del agua en esa maniobra. Nos vamos a unos pequeños cortes comerciales y ahora seguimos con más acción aquí en el Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022.
Bienvenidos a todos de regreso. Es el cuarto día de competencia aquí en el Erizos Iquique Bodyboard Pro. A mi lado, el placer de tener ahora a Nelson Nacho Flores. ¿Cómo estás, Nelsito? Bien, bien, estoy feliz por haber entrado en la ronda de los sembrados y haber hecho igual un buen desempeño en mi manga, así que vamos a ver qué pasa aquí con este hit. ¿Quién tenemos en el agua, amigo? Tenemos a Dudu Pedra de Brasil con la icra roja, Ian Campbell de Sudáfrica con la icra blanca, Cristian Tapia de Chile con la icra amarilla y Eduardo Guzmán de Chile también con la icra azul. Así es, y ya entonces parte de este gran hit ya venía rápidamente Ian Campbell, no, sí es Ian Campbell, sí. Sí. Qué buen estilo tiene este chico también, campeón mundial 2017 fue él, ¿no? ¿Tú fuiste campeón mundial? 2017. Sí. Al mismo año que tú fuiste campeón mundial junior. Sí, así es. Para quienes no saben, Nelson es el único campeón mundial junior del tour mundial profesional, porque Joshua fue campeón mundial del ISA 2 veces, pero él logró ganar el tour profesional, que realmente estaba bien difícil en tu año. Tú tenías a Tanner, tenías a Sócrates, ¿no? El año que yo salí campeón, Tanner y Sócrates ya habían salido. Ah, Ellos justo habían salido. Sí, son un año mayor que yo. Pero sí, habían varias fechas, en ese entonces habían varias fechas porque ahora ya es solamente, bueno, el año anterior era solamente una fecha. Ahora no, este tiene más fechas que ningún otro tour. Sí, así es. Así que Aquí la IBC ahora ya ha puesto un montón por los juniors, pero ese año, ¿cuántas fechas corriste? ese año corrí 6 fechas. Mira. 6 fechas. Igual tenías contrincantes fuertes, yo me acuerdo. Sí, habían varios. De acá de Chile sobre todo estaba como máximo potencial, estaba Tufi Fernández, de Canarias, Lionel. Así es. Bueno, me dicen que Fabio está en la playa listo con la entrevista para Pierre-Louis Costa. Fabio, vámonos. Graças, Bego. Estou aqui com o Pierre. Venceu a bateria no último minuto, Pierre. Sabe bem passar assim no fim. Eu já estava a pensar, pronto, já está, os chilenos partiram a louça toda e eu sabia que era só podia esperar, né? Como é que foi a última onda ali, um tubaço e aquele aéreo? O que você pensou na hora antes do aéreo? Eu sabia que precisava de uma nota excelente, então fiz o tubo só para segurar uns pontinhos, a esperar que a rampa vinha e tive sorte. A verdade é que tive sorte que a rampa era boa. Parabéns, Pierre. A gente se vê no round 7 agora, não é isso? Acho que sim, Você que sabe, eu sei. É isso mesmo. Tá super feliz o Pierre, pegou a última onda, Bego. De volta aí com você. Obrigado. Obrigado a vocês. Qué buena entrevista y qué performance de Pierre-Louis siendo Pierre-Louis, ¿no? Pero atención que se viene ola aquí para el niño simio. ¡Guau! Nada. Está bastante seca la derecha, pero igual se siguen tirando. Quiere decir que debe estar tan perfecto ahí adentro. Sí, la derecha la verdad que está súper buena, con un potencial muy grande. Más que la izquierda al parecer, ya que te da más espacio para hacer más maniobras y poder sumar más puntaje. Así que vamos a ver, yo creo una buena ola en este hit donde hay tremendo rider. Sí, la verdad que ya hay notas, and if you're tuning in from South Africa, we are going to be throwing some updates for you in English. We are doing a bunch of Spanish because there is a huge audience, local audience, and a huge request for us to do some Spanish. Remember, we are in Chile and the audience is massive, and also because Chile, it's really the next new center of bodyboarding, I will dare to say, along with Portugal. Portugal is also producing a lot of good riders and amazing waves, and also, of course, Canary Islands. So yeah, that's why we are trying at the IBC to have all the languages, the main languages, in our streaming. So if you need any updates, please don't hesitate to ask in the chat. I'm going to be looking every now and then, and I have no troubles in give it to you. Ahí hay ola, peto rojo, Dudu Pedra buscando un tubo en la parte inicial de la ola. Vamos a ver, bonito rolo ahí, completado. Creo que esa va a ser el puntaje más alto de este hit hasta ahora. Sí, la verdad, Dudu Pedra, que siempre es sólido. Vamos a ver dónde están los brasileros
Aquí está la gente. Aquí está la gente mandando sus saludos desde Itacoachara. Está Mauricio Vieira. Está Keith Wesley siempre sintonizando aquí. Thank you, Keith, for Ian. Este es el replay de la última ola entonces de rojo. Buena ola para Dudu Pedra. Trataba de entrar en el tubo, pero encontraba ese buen rolo, redondito. Buen rolo cayendo en la base de la ola. Creo que va a ser un buen puntaje importante para Dudu para ir construyendo su hit. Tú haces el rolo bien redondo también. ¿Cuál es la técnica que tú recomiendas para que te salga perfecto? No sé si hay que decirla aquí al aire. ¿Ah? No sé si hay que decirla aquí al aire. ¿Por qué te ríes? No, siempre trato de buscar la parte más hueca de la ola, en la boca del tubito. Mira, ahí va Cristian Tapia buscando a la izquierda. A ver qué puede hacer. No, nada, no va muy buena. Y tratar de proyeccionarlo bastante con la parte de lo que es la cabeza, dándole la dirección a la maniobra y generando el impulso necesario para que salga bien despegada. Muy bien, la cabeza, eso es. Yo siento que a todas las mujeres nos falta un poquito eso, salvo las chicas japonesas. Atención, que se viene un tubazo para Ian Campbell. Oh, buena. Qué bueno. Ola. Ahí se le cerró, ahí estaba bien seca esa derecha ahí. Está peligrosa. Miguel Rodríguez se pegó en su hit anterior, en la parte de la rodilla, así que ahí hay que ir muy seguro para poder concretar la maniobra. El próximo hit se viene heavy, heavy, heavy. Sammy Morretino, Lionel, viene con todo. Vamos a tener a McCreely aquí comentando, el hawaiano que quiere estar para apoyar a su amigo Sammy Morretino. Los dos son de Hawái, así que mira. Entra el score de la última ola de Dudu Pedra, 5.75. Ahora él está primero, pero estamos esperando la ola de Ian y la del simio, pero, o sea, Cristian, pero no la de Cristian no creo que haga mucha diferencia. No, fue una ola baja, esa no. Ahí entró, creo, en su sumatorio en 1.0. Sí, pero también cayó la de Ian Campbell. Y ahora Ian Campbell now is solid in the first position with a 590. He just made a 590 and is getting a 10.65 total score. Eduardo Guzmán, Loco Boy, he's holding a total of 6.10, looking for a 6.05, completely possible for the Loco. And Dudu Pedra looking for nothing, for 0.35 to advance to the second position. Y aquí, atención, se viene una ola importante para Cristian Tapia. ¿Qué piensas que va a hacer Cristian ahí? Vamos a ver si lo adivinamos. Oh, bueno. No, creí que iba a hacer un backflip, pero no fue muy redondo ese leap para esa maniobra. De todas formas, igual hizo un buen tubo en el inicio de la ola. Yo creo que va a ser una ola importante para él también. Le va a ayudar a ir escalando ahí en las posiciones. Así es, y ya llevamos, imagínate, empezamos tempranito hoy, ya llevamos desde las 7 de la mañana, estamos acá trabajando. Gracias a ustedes por irnos acompañando. Ya tenemos más de 1.400 personas conectadas. Gracias por estar acá presente. Por favor, ayúdenos a compartir. Síganos en las redes sociales, ibc.world.tour, en el Instagram. Esta es la repetición de Ian. Qué buena ola esa de Ian Campbell ahí buscando un pequeño tubito y hay un rolo bien redondo caído en la base. Bueno, Ian se sabe que es un rider súper sólido. Mira, ahí está la ola de simio también, de Cristian. Sí, la verdad, mira, bonito 360 off the lip también, ¿no? Que tampoco son sencillos de hacer, ¿ah? No, y algo que no se ha visto tanto dentro de las mangas que llevamos. Han habido hartos rolos, backflips, pero esa es una maniobra nueva. Así es, Sammy Morretino is coming in the next heat. It's going to be another stacked one, so make sure to tune in. And we're going to have Fabio Aquino along with McCreely commentating on the next heat, so make sure to tune in. And like I said, we are going to be throwing English as much as we can, but we have a special request to do a lot of Spanish. There's a big Spanish audience, and we are trying to reach all the bodyboarding fans. So thank you very much for your understanding and your good vibes.
Así, un abrazo para Barra de Yucú. ¿Alguien le quiere mandar algún saludo o preguntarle algo a Nelson Flores? ¿Cómo te gusta que te llamas? ¿Nelson o Nacho? Nelson. Vale, ya, entonces no más Nacho. Sí, siempre me dicen Nelson Nacho, pero ya estoy más grande, así que sea Nelson. Ya estoy más grande, ok, Nelson Flores. Pues Nelson Flores es un excelente bodyboarder tabino, igual que el Alan. ¿Por qué tú crees que salen tan buenos riders de allá? Mira, yo creo que se debe a todas las diversas condiciones que tenemos para poder surfear. Allá tenemos olas de roca, olas de arena, olas grandes, pequeñas. Mira, ahí va Dudu Pedra, bonito tubo. Vamos a ver si es que logra hacer algo más. Está buscando ahí la sección. Ahí creo que se le va a poner un buen rolo también. Y eso fue todo para Dudu. Bueno, como te decía, allá en el Tabo y en el litoral central tenemos una diversa cantidad de olas y de diferentes condiciones. Entonces yo creo que eso nos ayudan bastante a poder tener esa capacidad de saber reaccionar cuando la ola quizás no va perfecta siempre. Entonces eso es algo que te ayuda a tener una buena lectura de la ola y creo que a eso se debe quizá un poco el éxito que ha tenido Alan, que he tenido yo, Danton también en su momento. Cristian Tapia también, que es de la quinta región, también tiene esas habilidades. Por ejemplo, Cristian viene más de la zona de Reñaca, ¿no? Claro, sí. Que igual si es una ola bien de bodyboard, tiene la forma bien de bodyboard. Sí, Reñaca es una ola, para mi gusto es uno de los mejores beach breaks que tiene Chile, que te ofrece rampas bien cruzadas. Igual es un poco similar aquí como a la izquierda, la punta 2, que a veces se te cruza, obviamente allá es de arena, hay una gran diferencia, pero yo creo que he visto al simio surfeando aquí y él se adapta súper bien aquí a lo que es la punta 2 y estoy seguro que va a romperla ahora dentro de este hit. Hace un tiempo, no hace mucho, hubo un suel de norte increíble y él se puso un contrario que no lo puedo olvidar ahí mismo en Reñaca, de verdad que... Bueno, Reñaca tiene unos días increíbles. Bueno, en este momento es Dudu Pedra en la primera posición con una sumatoria de 12.50. Restan 10 minutos con 30 segundos. Son hits de 25 minutos. Y en la segunda posición tenemos a Ian Campbell, el sudafricano, buscando un 6.61 para avanzar a la primera posición. Cristian Tapia, de quien conversábamos, 4.15, súper fácil para la segunda posición. Pero recuerden que aquí todo se trata de conseguir el primer lugar, ya que el primer lugar te da la posibilidad de saltarte una ronda, te lleva directamente a la ronda número 8, mientras que los otros 3 competidores van a quedarse en la ronda número 7, que ahí sí sería la eliminación. Así que Eduardo Guzmán está buscando un 6.05. Todavía queda bastante tiempo y todo puede pasar, ¿verdad, Nacho? Nelson. Sí, estamos acostumbrados aquí a que todos estos riders desde esta ronda hacia adelante puede cambiar todo en cualquier momento, cualquier set que entre puede marcar la diferencia, así que vamos a ver qué sucede. Ahí se ve que algo viene entrando, ¿no? Mira qué linda esa imagen del riff de la punta 2. Con forma de flecha, ahí, eso explica todo, ¿ah? Perfecto para que salga la ola tal como sale. Si tú ves, a veces hay olas artificiales que las construyen con placas en forma de flecha. Y mira la bendición que se tiene acá en Iquique. De hecho, mira la forma que deja la espuma, una perfecta flecha. Sí, así es. La derecha se ve que tiene más riff, por ende tiene más recorrido al parecer, ¿no? Sí, exactamente, es por eso que le permite... Mira, a mí esto de la... Mira qué perfección, es que es un triángulo perfecto. Es una ola realmente vendida. De repente no es tanto de tamaño, ¿no? Esta ola no la vamos a ver, no sé, de 10 pies. Claro. No es así como lo que normalmente se corre, pero es una ola de una forma perfecta, con rampas para los dos lados, con tubos para los dos lados. Y además qué rico igual poder correr de esta forma para los riders. Tú eres bueno mejor para derecha, eres mejor para izquierda, no importa. Cualquiera de las dos tienes para seleccionar. Tienen las dos opciones aquí en la punta 2 y las dos son buenísimas. Así que vamos a esperar ahí que entre una buena serie para que los riders nos den la razón con lo que estamos diciendo ahora. No, ya lo hemos visto en todas las demás, mangas. Aquí me preguntan, tienes una pregunta de Iván Álvarez Martínez. Nelson, ¿qué utilizas, PP o NRG? Hola Iván, mira, la verdad es que
para aguas más tibias he estado ocupando quad-core, pero aquí en Chile para mí lo ideal es la PP con un stringer. Ese es el material que yo estoy ocupando en estos momentos. Mira ahí el gran Sócrates Santana. Este va a dar mucho de que hablar. El hit que viene es de locura. Y atención, se viene Eduardo Guzmán. Ahí va, un bonito inver cae ahí en la base. A ver qué hizo Cristian Tapia también. A ver si es que estas olas cambian algún resultado dentro de la manga. Ahí va remando, pero con todo hacia adentro de nuevo Cristian. Sabe que agarrar la prioridad es súper importante aquí. Y vamos a ver qué sucede. Oye, ¿se puede decir que tú eres el pupilo de Alan Muñoz o ya no quieres que se diga eso? No, la verdad que siempre lo voy a aceptar y lo voy a asumir porque es así. Alan, desde que yo era muy pequeño, siempre me llamó para que fuéramos a surfear y es un bonito backflip ahí de Cristian. Sí, la verdad, mira, mientras justo estabas contando el replay. Así que Alan siempre te llevó a surfear desde chico. Sí, me llamaba para surfear, para entrenar. De hecho, cuando yo tenía 12 años, 11 años, siempre me estuvo buscando, por decirlo así, para que los acompañara también a surfear y eso obviamente yo siempre se lo voy a agradecer. Me enseñó varias lecciones en cuanto a lo que es el mar, lectura del mar, motivarme a surfear olas más grandes, así que si me quieren decir el pupilo de Alan, yo creo que están totalmente en lo correcto. Y bueno, también, oye, es un gusto, me imagino también, porque la verdad que tú eres un excelente rider y él no, ni se diga, entonces realmente qué bonito que sean los dos del mismo lado y que hayan estado siempre juntos. Aquí va corriendo el Meerkat, el Sammy Morretino. Qué buen hit se viene. Y bueno, este hit ha estado buenazo también, pero hemos estado con una pequeña pausa de olas. Realmente que la 2 está como un espejo. Tengo unas ganas de meterme a surfear que no te puedo explicar. Ahí se ve que viene entrando Lita. Vamos a ver si es que alguno de los riders la aprovecha. A ver qué pueden hacer. Está con la primera prioridad Ian Campbell, con la segunda Dudu Pedra, tercera prioridad Cristian Tapia y cuarta Eduardo Guzmán. Ahí vemos a Cristian Tapia remando, no decide ir. Bueno, y un saludo especial a la familia de nuestro querido CEO de la IBC World Tour, Glenn Cuevas, desde Netherlands, Mark van Arle. No sé si lo dije bien. Thank you very much for tuning in. And here comes, this is Ian Campbell looking for that score. That might be it. He's rolling out of that one and complete the combo with a perfect backflip. So let's see if the South African can get the score he's looking for and jump to the first position. Remember, in this heat, it's all about taking that first position because that's gonna bring you to directly to the round number 8. You are going to be skipping one round, and that's very comfortable. And if not, this is a non-elimination round. You are not going to be eliminated from the competition. Vamos a ver, this is the replay for last wave of Ian. Nice looking roll. And he's aiming for the next section. And of course, a perfectly executed backflip there. Let's see if he gets a score. Probablemente tiene el score que necesita después de esta ola, que necesita pasar primero para saltarse una serie. No. Ahora está... No ha entrado. No, todavía no ha entrado la nota de Ian Campbell. Vamos a ver, ahí va Dudu Pedra hacia la derecha, buscando el tubo, buen tubo en el comienzo de la ola. Dudu es un maestro de los tubos, ¿no? Dudu es, imagínate, es uno de los riders que además corre gigante y ese lugar donde vive Itacoachara gigante. ¿Te ha tocado así de grande allá? Sí, me ha tocado bien grande en el año 2015, me acuerdo. Yo tenía 15 años recién. Y estaba muerto de miedo, veía unas pirámides gigantes de 4 metros, algunas de 5 metros por toda la playa. Y tampoco es como acá en la Punta 2 que sea solamente un pico constante todo el rato. Allá son múltiples cachos que no sabes con lo que te puedes esperar. Entonces yo creo que eso a Dudu Pedra le ha dado una experiencia durante toda su vida que aquí la está aplicando. Ahí podemos ver dentro del tubo, bonito tubo para Dudu. Buscó un buen rolo cayendo en la base. Bonita ola de Dudu Pedra ahí. Vamos a ver si es que aumenta la diferencia. Y la celebra, levanta la mano al final de la ola. Bueno, ahí entonces logra subir a la segunda posición Ian Campbell.
Ian Campbell now needing a 6.21. It's not impossible at all for him. Here he comes. Let's see if that can be the score he's looking for to get that first position in advance directly to the round number 8. Nice looking roll with the barrel on the inside. And let's see if that's going to count. And this is the answer for Eduardo Guzman, local boy. He knows his way very well here at Punta Dos. Rolling there on the rocks. Esa era la respuesta de Tameguita. ¿Tú has surfeado con Tameguita en el agua? No quiere dejarte a nada. Sí, sí he surfeado con Tamega, es localazo de los locales fuertes. Mira ahí la batalla remada, no se la quiere dejar a Ian Campbell tampoco. Vamos a ver quién logra agarrar la prioridad, parece que va a ser Eduardo Guzmán. Mira la ola que viene atrás, por favor, qué perfección. Sale escupido Cristian Tapia. Cristian Tapia no se va a rendir, por supuesto, si tiene un nivelazo también este chico que logró cambiar su hit. Imagínate, de hecho, ni él sabía que había pasado primero después del hit. Hasta nosotros no nos habían avisado y le hicimos la entrevista a Miguel y él cambió el hit al último segundo y de repente nos enteramos todos y ya vente, vamos a hacer la entrevista. Scores muy cercanos, ¿ah? Sí, está bastante apretado este hit. Esa fue una buena ola de Cristian Tapia. Vamos a ver si es que le alcanza para subir a la primera posición. Estos siguen peleando por la prioridad. No, pero ya llegó Eduardo Guzmán. Ya está marcada la prioridad. La primera la tiene Dudu, que está calladito, sentadito ahí, diciendo voy a cuidar esta prioridad porque el que lo tenga muy cerca no lo voy a dejar bajar. Y está bien, ¿no? Hay que hacer un poco eso. Claro, esa es parte de la estrategia que al parecer está ocupando ahora Dudu, mantener la prioridad y así impedir que los demás puedan superarlo con sus puntajes. Aquí viene la repetición de la última ola de Ian Campbell. Let's see. He stalls there to find some barrel time, but he figures out it's not going to be a barrel, so he just go for the leap maneuver. And then stall again and get some little barrel time there. Let's see what the judges think. The roll was really good. Vamos a ver este replay. Este tubazo. Me parece que hubo cambio de situación. Este es el tubo de Eduardo Guzmán, que lo completó ahí en la tercera sección de la 2 con un rolo. Wow, y este fue buenaza. Qué buena esa bala de Cristian Tapia. Vamos a ver cuánto es el puntaje que le van a dar los jueces. Sale escupido ahí el tubo. Se frena, sigue buscando la otra sección. Y ahí logra conectar un bonito reverse. Con buen estilo, bien fluido. Vamos a ver si es que le alcanza a Cristian Tapia para alcanzar la primera posición. Vamos a ver qué dicen los jueces. Ok, ahí está entrando. Wow, esto fue un hit de locos. Estamos esperando scores, ¿ah? Ahí cambia la posición Cristian Tapia. No te puedo creer que lo volvió a hacer. Bien, qué bien Cristian Tapia. Vamos, Cristian. Subió a la primera posición, pero ahí vimos a Dudu que también alcanzó a agarrar esa bola que cuenta dentro del hit. Vamos a ver qué sucede aquí en los últimos minutos de infarto esta manga. Vamos a ver qué pasa aquí con la última ola de Dudu Pedra. Que Cristian con la anterior logró cambiar la situación y pasó a primer lugar. 8.0 le dieron a Cristian Tapia, muy buena nota. Dudu Pedra está necesitando un 7.76. Vamos a ver qué sucede aquí. A ver qué dicen los jueces, qué determinan. Para ver cómo finaliza este buen hit fue. Sí, fue un súper buen hit y la verdad no sabemos muy bien porque entró esa ola de Dudu Pedra que está buscando un 7.76. Esta es la repetición de la ola de Ian Campbell. Wow, qué rolazo igual. Sí, increíble el estilo que tiene Ian Campbell y la seguridad que tiene para surfear también. Así, bueno, mira, esta de Dudu Pedra, que también fue la última que tomó, ¿virará la situación? Yo la verdad no lo sé, yo no soy jueza, no sé nada de esto. Vamos a ver, ahí igual lograba ese backflip en la tercera sección. Buena esa ola para Dudu Pedra. No sabemos muy bien qué es lo que pueda pasar. Estamos esperando que se digiten los scores. Ustedes también lo pueden hacer. Mira, Dudu Pedra viene saliendo. Momentos de estrés ahí para Dudu, que está esperando esos scores. Nosotros no somos jueces, no podemos decidir, pero definitivamente son momentos difíciles para ellos. Nelson. Le decimos Nacho y Nelson.
¿Alguien a quien quieras saludar, algo que quieras agregar en este momento, aprovechando la instancia? Sí, quiero mandarle un saludo a toda la gente del Tavo y mis amigos, mi familia, mi pareja que me han estado apoyando. De verdad se los agradezco porque se siente su apoyo, se siente su amor. Así que yo por mi parte voy a tratar de hacer lo mejor que pueda y dejar en alto el nombre del Tavo y de toda mi gente. Bueno, pues nada, muchas gracias por acompañarnos y les cuento que sí, que ya entró el resultado y otra vez Cristian Tapia logra cambiar la situación en el último minuto, en el último segundo, así que felicitaciones para el reñaquino. Nos vamos a unos cortes comerciales con estas mejores olas del hit y esta fue la ola que le dio el pase a la primera posición. Después de esto ya volvemos con más acción, no se muevan. Gracias, Nelson. Okay, we are back, and was unreal. At the very end, the Chileno got a wave, and he got first place, so he goes straight to the next round. The other guys go for the rapid charge round, and I'm here with my Chileno guy. Welcome to the booth. So, yeah. Say your name. Habla en español. ¿Qué tal, gente? Estamos aquí en Chile, desde Canarias. Y nada, ahora apoyando esta manga que hay mucho nivel. Tenemos al hawaiano Sammy Morretino, al canario Lionel Medina, que vino conmigo y espero que le vaya muy bien en todo. Y no recuerdo quién era el otro rider. Temos aqui, já vamos ver aí, ó, Sammy Morretino com a camiseta vermelha, o Sócrates Santana do Brasil com a camiseta branca, o Miguel Rodrigues, o peruano, com a camiseta amarela e o Lionel Medina com a camiseta azul. Lembrando que o Lionel Medina foi o último vencedor lá nas Ilhas Canárias, que é um lugar fantástico para o bodyboard. Sí, sí, la verdad que sí, en las Islas Canarias tenemos ahora el clima perfecto, olas muy buenas, y por eso mismo vinimos él y yo solo desde Canarias, con otro compañero Rayit, y con todo. Y ahora ya esperando con ganas el frontón King, que es la prueba final del circuito mundial. Muito bom, muito bom. O Sammy Morretino já começou com duas ondas fantásticas, um 8.5 e um 6.25. A gente já mostra para vocês o replay dessas ondas. E agora o Sócrates Santana na primeira onda, mas não conseguiu nada ali. Agora o Lionel Medina. Vamos con Lío, la derecha busca el tubo, sale, ¡boom! Backflip. Muy característico de Lío. Entrena en la ola local ahí en su casita y practica esto al dedillo. Aonde é que o Lionel Medina mora? É na mesma ilha que tem fronton? Ya, sí. Lionel vive a media hora del frontón, en la capital, que es Las Palmas, y el frontón está en Galdar, que es otro pueblo que está más o menos cerca. Então, Lionel Medina, um grande atleta da categoria aí profissional masculina. A gente está no round 6.
bateria manga número 7. Aí o replay da primeira onda do havaiano Sammy Morentino. First wave of Sammy Morentino from Hawaii was a big invert, and he finished the wave. Was a pretty nice one. And on the left, Sammy Morentino again to the right. 2 waves in a row. Nice backflip. Very clean maneuver from the Hawaiian with the red singlet. And again, air was fantastic maneuver. Sammy pushing Começou já rápido. 2 ondas em menos de 5 minutos. E aí o Leonel Medina, na primeira onda dele, já tirando um tubaço também, já atrasando, fazendo a cavada já para o backflip. Já terminou ali o backflip muito bem executado. Essa bateria vai ser pesada. And we have an interview ready. Begona, it's all yours. Wow! I think we don't have Bego ready. So okay, we are back here with some good action. Sócrates Santana just grabbed another wave. O Sócrates pegou ali uma outra onda para a direita. Vamos aguardar as notas dos juízes. Primeira onda do Leonel Medina foi um 6. O Sócrates pegou ali um 0.75 e um 4.25. Se apresenta novamente, seu nome, sua idade, qual é a categoria que você está no campeonato, para a galera saber aí mais sobre você. Perfecto. Yo soy de Canarias, de local del Frontón. Tengo ahora 17 años y estoy en la categoría de Junior compitiendo. Hoy competí, pasé primero mi manga y ya estoy en ronda 6. E agora mañana entramos e a ver se consigo passar a quartos de final. Eu estava conversando aqui com o Pierre, com certeza não preciso nem apresentar ele para você, você sabe muito bem quem é o Pierre, Luiz Costes. Essa proximidade com os atletas profissionais, com você, o que você acha disso, de estar os júniores junto com os profissionais? Sí, la verdad que me gusta siempre probar las dos categorías. Y así ver mis límites con los riders de que son los ejemplos nuestros. Muito bom, agora a gente tem a Bego pronta lá na entrevista. Go, Bego! Thank you very much, Fabio, muchas gracias. Estamos con Cristian Tapia, increíble, de verdad, bueno, sí lo puedo creer porque tú tienes un nivelazo. Cambiaste la situación otra vez en los últimos segundos. ¿Qué tubazo te pusiste? Cuéntanos un poco, ¿a qué se debe? Bueno, obviamente ustedes son todos unos riders increíbles, pero realmente nos ha llamado bastante la atención lo conectados que están todos los chilenos y todos los locales. Bueno, fue una manga muy difícil, solo sabía que buscar el primer lugar, así que solo tenía que buscar olas buenas. Estuvo un poco lento la manga, al principio conecté un backflip a izquierda y después sabía que tenía que conectar una buena ola y esperé hasta que conseguí esa derecha, la clásica de atrás del tubazo, y pude conectar un contrario y un rolo que me dieron 8 puntos, así que feliz de quedar primero y ojalá seguir avanzando con todo, que ese es el sueño. Well, he said he actually knew it was all or nothing. It was all about the first place, so he waited, and found the classic, perfect right backdooring, right barrel to maneuver. So me imagino lo feliz que estás. ¿Alguna forma, alguna estrategia para manejar los nervios de estar compitiendo con los mejores? Solo buscar el punto, un punto estratégico afuera para el de la orientación y siempre esperar la redondita del set, que sí o sí va un tubazo al principio y ojalá con el que conecta hasta el final en la tercera. Y siempre va a los dos lados nomás, que la que tira la mejor rampa, buscar esa. Así que feliz de pasar. Vale, ¿alguien a quien saludar? ¿A quien mandar algún agradecimiento? Bueno, a mis auspiciadores, Revo Company, Auscanco, Río Chile, Playa Sushi y muchos más que están ahí siempre apoyando con todo y que hacen posible que uno venga para acá, que sale caro y apoyan la carrera deportiva y el sueño de uno que siempre está. Muy feliz. Y a la familia, amigos y todos los que están con uno día a día igual, apoyando en la olita.
Así es, felicitaciones amigos, mejor de la suerte para el resto de la competencia. Nos regresamos con ustedes, back to you guys. Gracias, Bego. That guy just charged the last hit. Ok, voltamos aqui com o meu amigo de Canárias, localzão, garoto júnior, bem novo, Gabriel Molina, diretamente de Ilhas Canárias. Gabriel, não para, não para, no stop. The boys are on fire. Yeah, we have seen how is Sammy pushing so hard every waves. He have a really good level, and he love Iquique and Antofagasta. Ok, agora a gente tem o brasileiro Sócrates Santana, bicampeão mundial Pro Júnior. Um ARS lindo e mais outro, uma combinação de 2 backflips ali. Eu acho que o primeiro foi até um ARS incrível, Sócrates, incrível. Ya, Sócrates arriesgando ahí, sabiendo que es necesario estar en primera posición para avanzar al directamente saltarse un round. E agora a gente tem o peruano Miguel Rodrigues, que também está mandando muito bem no campeonato. Infelizmente a onda não proporcionou nenhuma manobra para ele. Agora vem o Leonel Medina. Ahí lo vemos a Lío con su estilo característico. Boom, backflip canario, sí señor. El Lío necesita ahora una bola buena para colocarse primero. Essa bateria ela é muito importante porque somente o primeiro colocado vai diretamente para o round 8. Os outros 3, segundo colocado, o terceiro e o quarto, eles vão para o round 7. Então aqui ninguém é eliminado, mas é muito importante essa colocação de primeiro lugar. E let's see Sammy Morentino all the way from Hawaii. Big backflip. Sammy is on fire, no stop, 3 very good high scores in this hit. We have in this hit Sammy Morentino from Hawaii, Sócrates Santana from Brazil, Miguel Rodrigues from Peru, and Leonel Medina from Canary Island. I have my fellow brother here, from the junior division, Gabriel Molina on my side here, watching this beautiful wave from the man, the winner of Fronton last year, Leonel Medina. So if you guys just tuning in, we are here at Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022. That's our second stop on the IBC South America League. After this, we're going to Antofagasta, and then we're gonna have a little break, and then we're going to Brazil, to my country, to Itacoatiara, and then we have the Wahine Pro only for the women's. Gabriel, realmente essa bateria tá fantástica. O Sammy Morentino já botando pressão na galera, um 6,25, um 8,50, com um total de 14,175, mas o Sócrates não quer ficar para trás com 7,25, já com um backup de 4,55, tentando melhorar aquele 4,55. Leonel Medina já chegando perto do Sócrates, igual a posição 11,80, e lá vem o Leonel Medina de novo. Aí lo vemos en la derecha y la decide no coger. O Leonel está precisando trocar uma nota, os dois estão empatados, o Sócrates só está na frente por causa da nota ser maior, uma das maiores notas ali entre os dois é a do Sócrates, então por isso que ele está em segundo, o Leonel em terceiro e o Miguel Rodrigues em último com 8 pontos. Ainda temos aí 12 minutos, muita coisa para acontecer, né, Gabriel? Ya, ahí teníamos a Miguel Rodríguez, que se golpeó en el Arica Challenge los días previos y se hizo una herida de par de puntos en los pies. Y fue cosa que no lo frenó en la competición de Arica. Y mira, tenemos a Lío en la derecha, backflip característico de Lío. Sigue, busca un rolo para aumentar la nota y busca otro rolo completando la ola y explotándola al máximo, sacándole todos los jugos. Meu Deus, Leonel Medina agora brincou nessa direita, dando um backflip perfeito, depois de mais 2 manobras, o Sócrates não quer ficar para trás, já pega uma onda, já entra dentro do tubo com bastante velocidade, vamos ver que o Sócrates vai aproveitar com outro tubo, mas infelizmente a onda ficou muito ali no raso. Gabriel, qual é o tamanho de prancha que você está usando para surfar aqui em Iquique Punta 2? Today we have seen waves and there is so pumping, the sets are coming every time
and we had very good conditions. Tomorrow the power will be more and bigger sets, and I can say that there will be amazing contest. Eu te perguntei qual o tamanho da sua prancha, o tamanho da tua tabla, da sua tabla. Desculpa. Yeah. Eu quero saber o tamanho de tua tabla. I'm riding 41. Ah, 41. I'm riding 41, and I think that I will get a bigger, more 41.5. Olha essa, fala em espanhol essa ola. Ahí vemos a Lío, el replay de antes, de la de backflip, rolo, a ver cuánta nota tiene y a ver si consigue alcanzar su primera posición, evitando seguir al round de repesca, pasando directamente al siguiente round. Isso aí foi o Sócrates tentando também pegar um tubo aí. A galera do Brasil, se tá ligada na gente, mande um salve aí pro Sócrates. Ele tá precisando trocar essa nota de 4,45, que ele acho que é 4,45 que ele tem. E o Leonel Medina agora já está em segundo lugar. E lá vem de novo o havaiano num bonito e ao rolo já, mas ficou por ali. O Semi está com 14,75. Leonel Medina já chegou próximo com uma nota 8 e um 6. Realmente o Leonel botou pressão aí em cima do havaiano, agora precisando somente de um 6,76. Sócrates Santanas em terceiro, precisando de um 6,76 também. E o Miguel Rodrigues ainda ali em quarto lugar com 8 pontos. Mas a gente está aguardando essa última nota aí do peruano. Um bonito ARS. Ah, infelizmente ele não conseguiu. No consigue finalizar. Sí. El replay de Sami busca la de ella del rolo grande ese, que no va a mejorar su sumatoria, ya que tiene una sumatoria muy alta, que le va a servir para mantener el primer puesto. Muita onda ali do Sammy. Sammy, you're riding so well. Beautiful waves from Sammy Morentino all the way from Hawaii. The guy with a red singlet. Leonel Medina with blue singlet in second position with 14 points, needing a 6 point something. I can't remember now, but it's not too much for Leonel Medina. He knows how to surf this wave. And here he comes, Miguel Rodrigues do Peru, tentando aí uma boa manobra, um 360 aéreo perfeito. Gabriel, o que foi isso? Ya, y acaba con el climbing, ya celebrando su ola con la que espera llegar a la primera posición. Ahora mismo vemos las notas bastante reñidas, puede pasar cualquier cosa del alto nivel que hay. Ahí tenemos a Sócrates en la derecha, el brasileño bicampeón del mundo junior, corre tras a la línea, boom, invert y no consigue finalizar. Eu acho que o Sócrates ali perdeu o momento, talvez ele poderia dar um 360, né, na primeira cavada dele e aí sim completar com o aéreo. E vamos ver aí, saiu a nota do Miguel, 9 pontos, pulando para primeiro, e lá vem o Semi na esquerda. Uau, o Semi está surfando muito, agora dando um rolo. Semi is doing pretty well, and now a reverse air 360, and let's see if he can do anything more. Man, the last wave from Sammy Morentino, I don't know how they gonna judge this, but it was incredible. Like, first maneuver, very clean. Três manobras na esquerda. Uma coisa incrível que o Sammy Morentino está fazendo nessa bateria. O havaiano, incrível. Leonel Medina agora ficou em terceiro lugar. O Miguel Rodrigues do Peru já passou para primeiro direto com 9 pontos. Superando a primeira onda. Vamos ver o replay aí do peruano. Ahí estamos como busca la línea para pegarle el aerotrompo y boom, vaya volada se acaba de pegar. Estoy seguro que toda la gente de Perú que lo está viendo ahora mismo está saltando por las paredes. Y Sócrates falló la línea ahí o quiso cambiar y tuvo que trazar otra línea diferente para pegarle al invertido abajo. O Sócrates ali, como o Gabriel está falando aqui do meu lado, ele poderia ter feito logo uma primeira manobra. Vamos ver essa onda do Leonel, que foi a mesma onda. Meu Deus do céu. Wow. Lionel ya está en un punto que puede hacer lo que quiere. El mismo año ganó el Fronton King y ganó el quemado Glass. Y ahí tenemos a Sami en su izquierda que se hizo boom, backflip, bastante grande a la izquierda. Sigue hasta abajo otro rolo y ya completa la tercera maniobra, exprimiendo la izquierda de arriba abajo al máximo con un reverse. I have no words for
Sammy Morentino right now. It's all in the judge's hands. I don't want to be a judge in this heat. I think I will never be a judge. This is very difficult for you guys, man. I appreciate the job. Wow. É uma coisa incrível poder ver esse bodyboard de alto nível aqui em Punta 2. Punta 2 realmente é uma onda fenomenal para o bodyboard. Obrigado a todos os locais por proporcionar esse evento aqui. Obrigado, Erizos. Obrigado a toda a... Olha isso, olha essa onda incrível do camiseta amarela, o peruano. Uma manobra só, ele tirou a melhor nota da batería, da manga. Sí, ahí está Miguel, muy cómodo en su primera posición, que debería mejorar su segunda. Ahí vimos a Sammy como mejorando su ola, se puso en primera posición. Y Lionel con su ola, otro cambio de situación, ya que mangas con tanto nivel, con riders muy profesionales, puede pasar cualquier cosa. Incluso los últimos 2 minutos puede dar un vuelco la manga de completamente. Puede pasar lo que sea en esta manga. Aí Gabriel, vemos como cambia realmente essa manga está sensacional. Increíble. O Miguel Rodrigues, o peruano, com uma nota 9 em terceiro lugar. O Leonel Medina, de Ilhas Canárias, com uma nota 7,65 e uma 8. Agora está na liderança. O Sammy Morentino, from Hawaii, with a 7 and 8.5. He's in second position, needing now a 7.15. Sammy Morentino, do Hawaii, com 15,15, precisando de 7,15. O Miguel Rodrigues agora precisando de um 6,50. E o Sócrates agora em último lugar, precisando de 8,26. Sócrates com a segunda prioridade, Miguel com a primeira, Sammy com a terceira e Leonel Medina com a quarta prioridade. Ele under priority, getting another wave. Let's see. Busca ahí la derecha, sale el tubo, ¡pum! Otro backflip, sí señor. Este es Lionel, sí. Eu já perdi a conta, backflips quantos backflips tivemos nessa manga. Sí. Y eso que son solo 25 minutos de manga y aún quedan 3,5. Y como dije, puede pasar cualquier cosa. Muito boa bateria nesse quarto dia do Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022. Second stop from our South America League here in Chile. After this, we have Antofagasta. Gabriel, é muito bom ter um júnior aqui com a gente, vivendo essa experiência da categoria masculina, você aqui comentando com a gente. O que a gente pode esperar? O que posso esperar de tu na próxima manga? La verdad que voy muy motivado de la siguiente manga mañana. Y sube la fuerza, habrán olas más grandes, espero la verdad que hacer una muy buena participación, ya colocarme pasando la ronda 6 en cuartos de final y seguir el campeonato con todo y intentar llegar a la final y cumplir el objetivo para el que vine, que sería un primer puesto. Y nada, ya una cosa es la intención y ya hay que ver qué va pasando. Aquí vemos cómo buscan todos la ola otra vez, están todos nerviosos, quedan 2 minutos y 20 segundos. Pero bueno, una manga no eliminatoria, no hay tanta presión, no hay tantos nervios. Aún tienen uma segunda oportunidade se não conseguem passar em primeira posição. Ok, Gabriel, é muito bom a gente ouvir essas palavras desse júnior que hoje passou em primeiro lugar na manga com um total de, deixa eu ver aqui, de 15,75. Ele fez mais do que o Leonel Medina. Agora a gente tem o peruano de novo, botando para dentro do tubo, saindo com bastante velocidade. Vamos ver se ele consegue encaixar uma manobra. Encaixou um rolo. Não sei se é suficiente para pegar aquele primeiro lugar do Leonel Medina, que está com 15,65. Gabriel, tu fizeste em tu manga 15,75. Melhor que Lionel Medina. Sí, así es como lo hacemos en Canarias. Se tivesse acá, ia ser primeiro, ¿eh? Sí, bueno, habría otro criterio quizás en el Open, pero bueno, sí, se podría decir que sí. Me cuadró una ala buena de izquierda de tubo, saliendo con backflip, y otra de backflip y rolo. Y esas fueron las 2 olas que me hicieron la sumatoria para coger la nota necesaria. Está aqui tranquilito, falando que pegou um backflip por um lado, por outro, um tubaço para a esquerda, rindo aqui, todo feliz, indo diretamente
não vai competir o round 5, ele foi direto para o round 6, por isso que ele está aqui com a gente, feliz da vida, observando o amigo dele, Leonel Medina, de Ilhas Canárias, também arrebentando na bateria, arrancando 8 pontos, 7.65. Sammy Morentino from Hawaii in second position. He needs a 7.15, 40 seconds to go here at Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022, and we have a lot of waves. It's been insane the day. Hoje o dia foi realmente maravilhoso ver vocês dos júniores, depois ver os profissionais, e já nós vamos ter o quinto round das meninas, que é eliminatório. Tem que passar em primeiro ou segundo. A gente tem 15 segundos para terminar essa bateria, que foi realmente fantástica. Uma bateria que a gente não conseguiu nem falar muito aqui, Gabriel, mas foi um prazer enorme. Término de bateria, o Leonel Medina, teu amigo de Canárias, levando essa bateria fantástica, tendo o Sammy Morentino em segundo, o Miguel Rodrigues em terceiro do Peru e o Soca de Santana do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Gabriel. Boa sorte na Júnior. Você é um garoto maneiro pra caramba. Com tudo, vai aprender com essa galera profissional, que teu futuro é maravilhoso. Muito obrigado. Aí estamos. Olha, é um prazer enorme estar falando aqui em português com esse brother de Ilhas Canárias. Les dejo aquí con el campeonato y nada, ya nos vemos estos días. Estén atentos que se vienen muy buenas condiciones para el Iquique Bodyboard 2022. É isso aí, galera. A gente fica aí com o review, os melhores momentos dessa bateria fantástica que o Leonel Medina fez, e logo depois temos os comerciais e já a gente está de volta. Don't go anywhere, boys. Stay with us. Dion, we are back. Last hit was unbelievable. I'm glad I'm not a judge. No, never want to be a judge. Hands down. Hands down, the best heat of the day. Undoubtedly, the best heat of the contest. We saw what bodyboarding is all about. We saw what Ponta Dos is all about. Mad action. Sammy, Miguel, Lionel Medina, man, he is on a tear. And then look at this. It just gets better. Tanner McDaniel, Joshua Toledo, Sasha Damjanik, Zhao Zik. It's all out there. Unbelievable rider. Unbelievable guys, man. And the last hit was fantastic. Congratulations for Lionel Medina pushing the limits. Sammy Morentino was unbelievable as well. Good stuff. Good bodyboard for all you guys watching us. And we have already action.
Joshua Toledo getting a cracker there. So, yeah, I'll see you in a bit. Go run, do that interview. We'll hold it down here while you are out there. All right, Tanner McDaniel, Joshua Toledo, Sasha Damjanic, Jauzik, Brazil, Chile, USA. And we just see Tanner coming out of that one, bringing you a little replay of this one. Muito bem. Oh, grande heat. Felicitaciones. That previous heat was next level. Still buzzing from that. And if you have not done so, man, later on, just go rewatch this heat again. Appreciate high performance bodyboarding. That's just Tanner gets in a nice little barrel, holds, drops his legs, sits in front of the foam ball. Now he knows he's just going to release it. And let's see what Tanner can produce on this one. Opens up with a beautiful ARS into the flats. And ooh, did he hold on there? He's popping out there. And there we go. Tanner McDaniel getting the opening score he was looking for. Welcome to the 2022 Erizos Iquique Bodyboard Pro here in Iquique, Chile. The second stop on the IBC World Tour South American leg. And from here, we'll be jumping down to Antofagasta. Here we go. This is, oh my goodness, this is not good. At this level, it's not acceptable. To be doing that is not acceptable. Zhao Zik cracks a nice little areas, backs it up with a good little Rolo, and we'll be giving you guys a situation update on here, whether it is a interference or not. Well, priority is priority. The rules are the rules, and we'll see how the judges anticipate and dissect that situation. Beautiful flip again from Yellow. Continuing on the last heat, just absolutely sending it, going super crazy. Love this insane round. Man, this is what we've been waiting for, and we got some delivery from the guys. That previous heat, insane, but right now, all action on the boys in the water. Next up, we'll be bringing you to women's heat. Zhao Zik sending it down the line, pulling out of that one. And so right up after this one, we're going to have the women's division, and we got Alexander Rinder joining us for that one. Alex, please, while Fabio is doing an interview, please come and join me, and let's talk about how mental that previous heat was, and we're going to be focusing and not losing any action here at round 6. Heat number 8, non-elimination, but the top 2 seeds make it through to round number 8. Welcome, Alexander Rinder. You must be stoked after watching absolute world-class display of high-performance professional bodyboarding. How crazy was that? Next level. I don't have any words. It was just like, it felt so long also, the heat, because like it was like first, then this, and another one, and I was like still 6 minutes. I was like, what? Yeah, no, same. All right, we got Fabio lining up for an interview. Fabio, entrevista, por favor, mi amigo. Yeah, deal was insane in that heat. Lionel Medina, you just like make me, my heart was like, very good. Ótima manga. Nada, esta manga está un poco complicada con los componentes del hit, que eran profesionales directamente. Saimo Retino, que había quedado campeón del mundo, Sócrates Santana, que está en plena forma, Miguel Rodríguez igual. Y no sé, conseguí pasar primero ahí, me hice un backflip, un rolo y otro combo ahí por abajo igual y estoy aquí. Estava com Gabriel lá comentando sua bateria, sua manga. Gabriel estava louco com tuas manobras. Como é essa relação do júnior com os profissionais? Pues no, la relación buena, siempre intento inculcar lo poco que sé, siempre intento transmitir a los juniors, a los que están aprendiendo, y a partir de ahí hacemos el equipo. Ok, muchas gracias, congratulations, I see you in the next round. Thank you. Back to you, Dion. Y ahí vemos a Lionel saliendo de la entrevista. Vaya hits acabamos de ver en esta ronda. Y afuera ya vemos mucha más acción. Aquí vemos al local, a Joshua Toledo en esa izquierda buscando el lip. Y va con un gran backflip. Y lo sigue claramente. Ahí se quita de la ola. Vaya olas estamos viendo, vaya hit que hubo, vaya espectáculo estamos presentando aquí en el Iquique Pro. Cuando vemos en esta derecha un buen backflip de Joao Zik, va a completar esa maniobra, ahí se queda lamentablemente. Ay no, ahí veremoslo. A ver qué dicen los jueces. Esto no para, chicos. Mental. Still buzzing. Tanner, we're going to give you guys some scores as soon as it drops onto here. But Zhao Zik, Sasha Damjanic, Joshua Toledo, Tanner McDaniel just throwing it down. Hot on the heels
of round number 6, heat number 7, and Lionel Medina is on an absolute tear. He is the one to watch, and who will be the one that can stop that man, Lionel Medina? He's been winning each and every single heat, and he's been winning it with a massive score. That last heat saw 3 competitors in the 15-point mark. Excellent score range. What more do you want? Yeah, definitely high performance that last heat. Estábamos hablando de que solo fue una locura. Fueron 3 riders en el último hit que tuvieron un total de unos 15 puntos, que eso es de lo mejor que puedes tener para pasar una ronda, y Lionel se llevó el primer puesto, es decir, salta una ronda y los otros 3 se van al repechaje. Yes, repechage, here we go. Tanner with a 13.1, Joshua Toledo right on his heels, and Zhao Zik with a 8.5. Early days in this heat, 15 minutes, 50 seconds to go. Round 6. Heat number 8. So the top 2 riders will advance into round number 8. The bottom 2 will go into round number 7. And it could potentially be the end of the road for the guys over there. So Zhao Zik, Sasha Damjanic currently fighting for that position, that advancing position, needing to knock out Joshua Toledo. We're going to see a very calm, calculated Tanner McDaniel. He just wants to get a good seating, good position, and then later on you'll probably see him posting one more good little ride, and then we'll probably see a very explosive Tanner McDaniel. Well, take us through this one. Women's round 5, heat number 1. Aquí vemos la siguiente ronda, van a ser las damas. Ahí vemos en rojo Mayla Venturín de Brasil, en blanco va a estar Teresa Padrela de Portugal, también creo que estaba Begoña y no vi las últimas chicas. Vemos en esta derecha entró, si no me equivoco, fue Joao Sig, pero lamentablemente no completa este tubo. Vemos que las condiciones están súper bonitas hoy, la verdad que hay un gran espectáculo ahí afuera. Vemos que lo están dando todos quieren esa primera posición para saltarse un round y no tener que entrar en repechaje. Vemos alto nivel, vemos un 6.25 y un 6.85 de Tanner McDaniel en primera posición. Segundo vemos a Joshua Toledo en blanco con un 4.75 y un 7.25, es decir, que tiene una mayor nota, pero su segunda nota es muy baja, entonces no le da para que su combinación sea más alta que la de Tanner. Necesita un 5.85 si quiere ese primer lugar. En tercer lugar vemos a Yao Sik con azul desde Brasil con un 8.5, tiene la mejor nota por ahora, pero le falta un buen backup. Y en cuarto vemos a Sasha, que no ha conseguido una muy buena ola aún, no son malas las que tiene, claramente son notas bastante buenas también, pero necesita mejorar esas notas si quiere pasarse directamente al round número 8. Well, thank you for that great update in Spanish. For our other viewers, this is a mega good round. Tanner McDaniel, Joshua Toledo, Zhao Zik, and Sasha Damjanic. Not an elimination, but fiercely contested surfing. As we see Joshua Toledo linking up a beautiful flip with a little spin on the left-hander. The left-hander, bit of a one-hit wonder, but Sammy Martino linking up some of the biggest flip we've seen on that left today. Hands down, well, throughout the whole contest. Sí, esa izquierda, the lefts, las izquierdas son cortas, pero tienen también un gran potencial. También estos 2 días la marea ha estado bastante seca, así que la izquierda es una buena opción. Va cambiando mucho durante el día las condiciones, así que no puedes confiarte en solo surfear un lado. Yo creo que siempre hay que saber poder surfear derecha e izquierda, pero vemos que es posible hacer puntuaciones altas en los 2 lados. Ahí vemos un 6.4 para Joshua Toledo, se pone en primera posición. Ahora Tanner McDaniel en segunda posición, necesita un 6.81. Joao Sik en tercero y Sasha sigue en cuarto. All right, the right-handers, with the tide moving in, we are seeing a lot more right-handers delivering some good scores throughout the men's division. Round 6, heat number 8. Here we go, ladies and gentlemen. Joshua Toledo's sitting now pretty in that first position. Fabio's absolutely rattled from what he's seen in the previous heat. I think he needs a nap after that one, because that was a next level one. But all eyes on this heat, and Joshua Toledo sitting pretty with that first place. Tanner right behind him, 13.1. He needs to better a 6.81. Zhao Zik ready for war, the Brazilian, and now he needs a 4.6 for the advancing position. Sasha Damjanic trailing a little bit, but we know he's a very talented, very skillful rider, and someone that can easily take out this heat. Definitely, yeah.
Cool. We're going to quickly throw into the best scores, a little highlight reel of this heat. Let's look at this one. Take us through this. Everybody's paddling. Who knows what's happening here? Quick little we see duck there out. good battle to take this wave. At the end, it was Joao Sig on the blue with a big flip and a big rolo there. I don't know if that was at the beginning, how it was with the priorities. We didn't see any interference, so apparently he had priority, so he could take that wave. We see Tanner on this bomb getting into the barrel, stalling in there, trying to find a lip to hit it, and let's see, he goes for the flip, of course. Tanner, easy for him, and ending that wave with that maneuver. Yes, he comes out of that. It was a good start of the heat. This wave is quite weird for, like, sometimes there's a lot of sets coming, as we see the replay of Joshua Toledo on this left with a beautiful clean backflip, lands that one perfectly and gets out of there because the rocks are there. This wave, like, suddenly it just stops for a while, and then there's like a lot of sets, and then it stops. That's, I think, the beauty of Chile. Yeah, I suppose. You don't know what you're going to get. You think you're timing the sets, and then they don't come, and then at the end of your heat, you're just getting bombarded by waves. For example, that heat with PLC and Maxime in Arica. The heat before that was super dead, not many things happening, and they just absolutely got nuked with wave after wave, 10 to 12 foot bombs just offloading. And that was one of those heats, so you just cannot take your eyes off, because every single ride is a potential 10-point. Eso es, estábamos hablando de que en Chile aquí, igual que en Arica, como estaba diciendo Dean, aquí también de repente se para el mar, no viene nada, pero de repente viene una después de otra y hay hits que no para de haber olas, después hay hits que son más parados. Es lo bonito de la naturaleza. Puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo en el agua, pero Dina había comentado, puede pasar de todo. Hubo un hit en Arica de Pierre y Maxime que ola tras ola tras ola, y claramente estas olas tienen potencial que quieres ver cada una de ellas. Cuando vemos Azul en esta derecha buscando el lip, va para un big backflip, un rolo, y a ver si conecta con otro abajo. Claramente conecta con un tercer rolo. Joao Sig, una buena ola. A ver lo que dicen los jueces, a ver si les gustó. Crazy good riding. Joao Sig reading that wave really well. He's definitely going to improve on that 2.5 and probably skyrocket him either into that first position or definitely into second. Well, the top two riders will sit pretty in that round number 8, and the bottom two will battle it out in round number 7, where only the winner will make it through to the next round. 9 minutes to go. And this is a quick little replay. Let's take you guys through here. Joao Sig, fierce Brazilian competitor from Itacoatiara, hooks a beautiful flip, turns it around in the face, immediately ready for another one. Nice little rolo, and now sets it up for a finishing maneuver, a quick little roller. We said it again and again. We're going to keep saying it. Rolos win heats. Combinations will get you there. Do you agree, Alex? I think the combinations are a strong game because it's a longer wave. It gives you the chance to do more maneuvers, so I think the judges are liking to see combinations. Estábamos comentando que la combinación de varias maniobras en la ola es lo que quieren ver los jueces, especialmente en la derecha, ya que te da el potencial para hacer más de una maniobra, y hemos visto que con combinación de backflip rolo se han hecho puntuaciones muy altas, así que ya saben, chicos, lo que tienen que hacer para hacer un score alto. Well, there we go. The score has dropped. Joao Sig 15.9, getting a beautiful 7.4 for that three-wave combination. It goes to show, as Alex was saying, that the judges love the combos. He pulled it off on a nice right-hander, 7.4. Joshua Toledo needs a massive 8.65, and Tanner Dog needs a 6.8 for that second spot. Sasha Damjanic a little bit behind the 8 ball here and needs a 7.9. Priority sits with Tanner. Second priority with Sasha. Third priority with Joshua Toledo. Here we go. Using his third priority position. Tries to get around one. Little left hand. Unfortunately, this wave not going to give him anything. Shuts the door. Sends him back behind the queue. And Joao Sig clawing his way back up into the higher position in the priority system. So how important is this priority system, given that we're heading into the last couple of minutes of this heat? Priority is key, so important, especially in the last minutes.
especially in conditions like this where you have to wait for a set, like where it's not constantly coming waves where you know you get more chances. Having the priority is just really important, so you know that if that good wave comes, it comes for you. And yeah, I think this can just change so much, just being you having the priority or the last priority. Estábamos hablando la importancia de la prioridad, especialmente en condiciones como hoy que tarda el set en venir, especialmente cuando queda poco en la manga. Entonces es un juego que necesita, que es muy importante saber que si tienes la primera prioridad y viene esa ola, te viene a ti. No como días que vienen muchos sets uno detrás de otro, que sabes que puedes tener más oportunidades. En situaciones así, tener la prioridad es clave. Cuando vemos a Tanner en esta derecha entrando al tubo, sale un pequeño spray buscando a ver si puede conectar con otra maniobra y sale de esa ola. That was a sick little barrel. He took off under the lip, came out with a spit, and so yeah, he's just having fun out there, trying to get into that second spot. But here we go, Sasha Damjanic, a little bit behind the 8-ball, as we said, and again, Zhao Zik, super busy, heavy landing, no speed. Whitewater gets him on that one. So just I think Tanner getting the better of that little three-wave exchange, and now Joshua Toledo is sitting in that second position, first priority, and right on the heels of Zhao Zik. But heading to that 5-minute mark, Alexandra, and man, what a wild time. Next up, we got some women's, and you're joining us for the entire women's heat. Super stoked for that. You're going to be doing 3 heats back-to-back, with one with me, one with Fabio, and we cannot wait to bring all that action. So tell us a little bit about what's happening in this round 5. Sí, ahora viene la ronda de las damas, como habíamos dicho, y se viene un hit increíble cuando vemos a Sasha Damjanic en esta izquierda. Lo siento si pronuncio mal el apellido, que no es muy fácil. Intenta hacer una RS, pero no lo completa. Se viene un hit increíble en la ronda de repechaje de mujeres. The heat of repechage of women's is now, and it's going to be a bomb. As we see Tanner on this left, just going for an Erizos. How the hell did he do that? Well, if it's coming from you, then we know that is some techie riding right there. That's really technical riding there. Nice. Yeah. Well, he knows he needs to throw everything at this, and he needs that 6.81. He needs like a 9.5 to get that first position. And we have not seen many or any. I think I can remember seeing one reverse attempt from Jeff Hubbard on the right-hander, and unfortunately not landed. And here we go, Tanner McDaniel getting a left-hand reverse. Here we go. This is Joshua Toledo, takes off on a little roller, waits for another section, and a good little combo. Spin, roll, spin. Such good connection with that wave. I'm pretty keen to see the scores that Tanner will be getting here. Less than 4 minutes to go. Zhao Zik sitting solid with a 15.9. Joshua in second and Red in third. Sasha trailing and not having a good rhythm, not having a good heat with 10.9. Yeah, we see in this contest we have seen some, can't call it upsets because they're not eliminated because it was a non-elimination round, but we have seen some underdogs just getting in front of big names, and I think it's beautiful. I think also like seeing how people get really motivated competing against their idols and just beating them must feel amazing, just amazing. Yeah, absolutely. You know, Zhao Zik got the better of Mike Stewart and paid a good tribute in his post-heat interview, thanking Mike, thanking the fact that he managed to surf with him again. Mike used to be one of his long-time sponsors, and acknowledging what Mike Stewart has done for the sport and the GOAT that he is, whether you like it or not, but that is Mike Stewart. He is just the GOAT. Here we go. Take us through this one. Vemos el replay de Tanner McDaniel haciendo un air reverse ahí en el lip. Muy difícil ejecutar un aero reverse ahí, y vemos cómo controla, qué técnica tiene este rider, es increíble. Y estábamos hablando de que en esta ronda hemos visto como un par de, como decimos, llamados underdogs, personas que no tienen gran nombre, eliminando a gente que conocemos todos, grandes nombres, no eliminándolos, pero ganando contra ellos. Y yo creo que tiene que ser muy, muy guay. Por ejemplo, como estaba comentando Dean, Joao Zik, que ganó contra Mike Stewart y que después en su entrevista le dio un gran homenaje, ya que Mike era su ídolo durante muchos años, ha sido su sponsor durante muchos años, así que ha sido increíble ver eso. Vemos a Tanner en esta derecha, entra al tubo, vemos que quiere conectar con un 360, a ver si puede conectar con otra maniobra.
Ahí va con un backflip, a ver si lo cae. Se queda un poco en la espuma, intentando pelear contra la espuma y lo saca adelante, claramente que sí. Tanner will be disappointed with not landing a little bit further down the face of the wave. He got stuck in that white water, and that could have helped him because that barrel was super slick. He got in nice and late. Then he ended up with doing a nice little spin in the pocket and was hunting for that section. Managed to get it. Did a little flip, and just getting a little tied up there in the mess of the white water. Yeah, the judges don't like to see that you're struggling to land a maneuver. Of course, it is a complete maneuver, but they definitely prefer that you land it clean. You will get high scores if you do land clean. But that was a good combination, must say. That was a great barrel, spin, and ended up with a flip. I don't know if that will be the score that he needs. Let's see what the judges say. So the question is, who is going to stop Lionel Medina? Is it going to be Zhao Zik? Here's a little replay from Joshua Toledo not getting anything. Is it going to be Zhao Zik? Is it going to be Rodriguez from Peru? Is it going to be Tanner? Is it going to be Tristan? Is it going to be Pierre? There's still a lot of names out there, a lot of people still in the game. But man, Lionel Medina is absolutely on fire. Yeah, no, he is definitely. I was talking with Pierre about him, of course, because he beat Pierre in Fronton, I think, or in Quemado. The thing is, what Pierre told me, he's really confident, and confident is key in competitions. So let's see who stops him, but he's pretty solid. He's looking dangerous, ladies and gentlemen. Zhao Zik again winning this heat. Well, not winning it yet, but in the lead here. 13 seconds to go. Next up, we're going to have a little quick change in the commentary again with Fabio, who's jumping in with Alex as we go for the first women's heat of round number 5. And we're going to bring you a lot more action right after this on the buzzer. What's happening here? We're going to follow Zhao Zik as he gets a nice little barrel, comes out on the high line, little cutty, and straight to the beach. He said yesterday a big weight off his back winning that heat. Wins another one this morning again, backs it up with another win. So 2 wins for him today. Yesterday, another win. Again, these guys are looking absolutely solid, Alex. It's been an honor having you here. Thank you for having me. On the next one, you guys are here with Joanna and with Bigger in the water next, so it's going to be a good one. So don't go anywhere. We're going to bring you some highlights quickly, and then there's a great little section. Here we go. The highlights reel of this heat. That was a crazy wave. Yeah, blue going in very deep. And there it is. Well, enjoy watching this. We're going to come back with some more action right after this commercial break. Don't go anywhere. We are back and Alexandra is with me. First hit from the round 5 women. So now it's elimination.
Tem que passar em primeiro ou segundo, senão já era. Senão para casa. Para a casinha. A Alessandra é campeã mundial, bicampeã mundial, na verdade. Desculpa, ela foi a campeã mundial mais nova do circuito de meninas e meninos também, né? Sí, exactamente. Com 16 anos. Por agora, sigo sendo a mais jovem. Então, agora voltando aí, vamos ter uma brasileira, 2 portuguesas e uma venezuelana, a Bego, que faz parte aqui do nosso webcast. Mayla Venturini com a camiseta vermelha, Tereza Padrella, a camiseta branca, a camiseta amarela, Joana Schenker, e a camiseta azul, Begona Martinez. Ô, Alessandra, a gente pode falar que a Tereza é da nova geração e a Joana, campeã mundial, bastante experiente, né? Sí, es un hit bastante bueno. La verdad que Teresa está surfeando muy fuerte. Ya vemos que empezó el hit, creo que uno de los 4,5. Este hit la verdad que está muy fuerte, muy sólido y vamos a ver, yo creo que va a ser un gran espectáculo. Se ve que las nuevas generaciones están viniendo fuerte y he realizado que ya no soy la más joven. Sim, claro, e isso é super importante para a IBC, eles querem ver isso. Lá vem a Bego nessa esquerda, ela conhece muito o pico, é local aqui de Punta 2, está super feliz de ter trazido mais uma etapa do circuito mundial feminino para cá. Fez ali um 360, vai aumentar ali a sua nota, mas ela com certeza precisa de uma nota melhor, porque a gente tem aí na bateria a Mayla Venturini do Brasil, a Joana Schenker, que é campeã mundial lá de Portugal, primeira campeã mundial portuguesa, e a Tereza Padrella, que vem da escolinha lá de Carcavelos, que é específica só para as meninas da Catarina Souza. Isso é muito legal. Sí, la verdad que sí, tienen un grupo muy fuerte de chicas. La verdad, todas sus hermanas son muy buenas jugueras. Ella es la mayor de ellas, pero todas sus hermanas pequeñas también van a ser muy importantes para el futuro del bodyboard femenino. Cuando vemos el replay de exactamente Teresa en esta derecha con un bonito rolo, se queda ahí un poquito atascada, pero consigue conectar con un 360 y a ver, se quita de ahí, sabe que las rocas están y no quiere darse. So, to say a little bit in English, as we see Begoña on this left, trying to hit the lip, doesn't quite find it, so goes further, reverse, and kicks out of there. Okay, now we have Dion again with my good friend from Brazil, João Zic. It's all yours, Dion. All right, guys, I'm here with João Zic again for the second time today. Yesterday, winning your heat, 2 wins today. My man, you're making a habit of this, and it's a good habit to have. Yeah, buddy. I can't express how I feel right now. I'm pretty happy to win the heat again with the best of the world to me, Tanner McDaniel, and with the best local here, Riosha Toledo. I'm so stoked, brother. I put all my energy and trust in God, and He keep me strong, make me stronger here, and I'm gonna follow His way, and that's it, brother. I'm very happy to be here again. I'm crying, too much emotion right now, but I can find good waves right here, good rides. My surf is pretty good right here. And I'm so stoked, very happy. Well, we are very happy for you. You are putting up an exceptional show. We got Lionel Medina looking unstoppable. You've got PLC looking strong. You said you came here to do war. My man, you're not disappointing. You're making Brazil proud. You're making everyone proud. So keep it up. We look forward to seeing you sending it. So keep it up. Everybody's behind you. João Zic, thank you very much. Muito obrigado. Vou falar em português. É isso mesmo. Estou aqui no campeonato com os melhores do mundo. Meu lugar é aqui também, tenho certeza que eu treino para isso, treino para manter esse lugar aqui também com os melhores do mundo. E mais uma vez eu vou repetir que, porra, eu fiquei cheio de dúvida ali sobre a minha capacidade. Coloquei, não sou um cara que sigo muito os passos de Deus, mas coloquei toda a minha energia ali, com os passos de Deus ali, Ele me abençoou. Todo momento eu pensava que eu ia ter a oportunidade, pedi para Ele a onda, e Ele me abençoou com essa onda. Com essas ondas todas, muito obrigado. Invadir. Muito obrigado, valeu, galera, melhor que nós temos. Muita energia. Vamos para a final. All right, well, there you go, ladies and gentlemen. The Brazilian Storm unstoppable. Let's see what happens during the rest of the competition. Back to the women action. Back to you guys.
What a beautiful. What a beautiful interview, Dion. Thank you so much. I can feel your vibe with João Zic. João is a very nice guy. I really like him. I really like the duo. I love those boys from Itacoatiara. After this, we have Antofagasta, and then we go straight. Not straight, but we're going to go to Itacoatiara. Beautiful place, beautiful people over there. I'm just enjoying this too much, Alessandra. Really nice. And Myla, I think she made some she made something when we had the interview with John Zick. I was enjoying that interview so much. That was a really beautiful interview. But getting back to the heat, volvemos al heat y vemos que Myla Venturín ha hecho, si no me equivoco, una ola de un 7. Sólida ola, así que se pone en primera posición directamente. En segunda tenemos a Teresa Padrela, en tercera Begoña y en cuarta Joana. Aún quedan 12 minutos en este hit. Vamos a ver lo que pasa, aún puede pasar muchas cosas, pero muy importante esa ola de Myla Venturín poniéndose en primera posición. Eso creo que le va a dar mucha confianza para ir con mucha fuerza a la siguiente ola. Cuando vemos a Neymara Carvalho preparándose para su hit, que viene fuerte también contra su hija, contra una chilena y contra Mayra Viana, otra brasileña. El siguiente hit va a ser increíble. Com certeza, a gente aí vai ver de novo essa batalha entre mãe e filha. É fantástico a gente ter as duas juntas, ainda mais num campeonato mundial aqui em Iquique. Se vocês ligaram agora, a gente está... Olha a onda da Myla, o replay dela, vai lá. Aí vemos el replay de Myla, conecta con un 360, busca el lip, otro 360. Qué bonito la maniobra y un bonito rolo para acabar. Ahí vemos una vez más que la combinación de maniobras es lo que quieren ver los jueces, que le dan un 7 para esa ola. Muito bonito realmente você falando sobre isso. Os dois foi uma onda muito básica, vamos dizer assim, comparado com os meninos ali que estavam dando backflip, mas foi muito bem trabalhada a onda, 2 360 bem clean e um rolo, todas as manobras que dão exatamente para ver como funciona o 360. E aí ela abrindo já com uma nota só, com 7 pontos. A Teresa Padrela com 2 ondas, um total de 5,75, precisando de 2,51 para passar a Myla. Vamos ver aí o replay da Teresa. Ahí vemos el replay de Teresa. Esta es la primera ola. This was the first wave for Teresa. She went for a roll, for a spin, and then she kicked out of there. She knows it's dry down there. You don't want to end up on the rocks. They're pretty gnarly. For sure. And if you guys just tuning in, we are here at Punta 2 Iquique with our contest Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022. That's our second stop for the South America League. First event for the women's division IBC World Tour. The new IBC World Tour. It's been pretty good so far. And we have split picks. As we see, Myla Venturín la vemos en la izquierda con un gran rolo. Puede completarlo. Esa izquierda es bastante difícil para completar maniobras. La espuma se la comió, así que una maniobra incompleta para Myla Venturín. Lo bueno que no está tan lejos. Y vimos que en la derecha estaba Joana. Acho que ela perdeu o pé de pato ali, talvez. Parece que perdió su aleta, se la puso rápido otra vez. Vamos a ver si nos ponen el replay y podemos ver. Acho que está fora do pé dela, o pé de pato. Ah, está fora? Tá, acho que sim, está seguro ali pelo lixo, né? E agora a gente tem a Bego indo para a esquerda novamente. Uma boa onda, mas ela não ficou feliz. Eu acho que a onda da Myla ela podia botar para o tubo ali, pegar um tubo, você não acha? Ou poderia ser um tubo ou intentar rodear essa secção e um rolo mais adelante para cair, talvez delante da espuma. Se a gente, vamos ver o replay, vamos ver o que ela poderia fazer naquela onda ali, vamos ver se a gente consegue o replay dessa última. Olha, a Joana foi uma boa onda para a direita, hein? Yo creo que sí, Joana muy fuerte. Ahí yo creo que en la derecha seguramente se habrá hecho una muy buena maniobra. A ver si podemos ver el replay. Joana, muy buena amiga mía, la verdad que ha sido increíble volver a verla después de tanto tiempo. Y la verdad que siempre, dijimos, cuando vemos el replay, en esta derecha vemos a Joana bajando, buscando ahí el lip, con un gran rolo, bonito rolo de Joana, aguantándose fuerte claramente para sacar esa maniobra hacia adelante.
Muy buena, muy buen rolo de Joanna nessa derecha. Muito boa manobra da Joana ali, eu acho que ela deve ter perdido o pé de pato exatamente tentando voltar da manobra. E agora realmente olhando isso aí, a Alessandra, se ela botasse para dentro do tubo, ia ser um tubaço. Un tumbazo seguro, sí. La verdad que la izquierda es muy fuerte. That left is really strong. It's really hard to land the maneuvers. So unfortunately, Mayla didn't land that one. As we see Begoña paddling. Begoña estaba remando esa ola, decide no cogerla. Ahora vemos, primera posición está Joanna Schenker con un 3.25 y un 6.65. En segunda, Mayla Venturín con un 1.25 y un 7. Teresa en tercero con un 1.25, un 4.5. Necesita 3.76 si quiere ponerse en esa segunda posición. Y en cuarto está Begoña necesitando un 5.76. Cuando vemos a rojo, Mayla Venturín en esta bonita derecha encuentra el lip. Claramente que sí, con un gran rolo. Va a ver si puede completar esa maniobra. Bastante difícil. Se le ve peleando. No sé, no creo que los jueces vean que eso sea una maniobra completa. Dejémoslo que ellos decidam. Sim, eu acho também, concordo com você, eu acho que essa manobra foi ali, ela precisava aparecer um pouquinho na espuma, na white water ali, eu acho que não é considerada como completa a manobra. Muita ação nessa bateria, vamos ver o replay da Mayla, esperando para dar a cavada, fez a cavada muito bem, furou o lip ali, dando um rolo through the lip. Voltou, mas foi engolida pela espuma. Real foi essa. Sí, fue difícil caer esa maniobra definitivamente. Hubiese sido un muy buen score. If she would have landed that one, would have been a really good score because it was clean. She went, hit that lip, clean roll, landed, but unfortunately the wave just didn't let her out of the foam bowl. As we saw, Joanna took another wave. Maybe we can see the replay, see what she did. Joanna is stepping up the game right now. We see also Teresa looked like she took a wave, paddling back up to the lineup. This one has been a lot of waves right now in just a few minutes. So let's see what's going to happen, who's going to be in first and second position. Yeah, for sure. Let's wait for this last score for, I think Mayla took 2 points. Teresa 3.5 on the last score. Joanna with a 4 and 6.65. She's still leading with 10.65. We have still have 5 minutes to go. Uma bateria que não para, né? Então, as meninas pegando onda atrás de onda. E, Alessandra, qual o tamanho de prancha que você está usando aí para esse campeonato? Yo estoy utilizando la talla 42. Subí medio tamaño antes de venir a competir para sentirme más segura en las caídas. Y la verdad que fue la mejor decisión que he hecho en mi vida para surfear, especialmente la velocidad, es increíble. Ahí vemos a Joanna con un bonito rolo. Esa fue la ola del 4, a ver si lo conecta con otro. Ahí se fue. Un bonito rolo, 4 puntos, eso hace que su sumatoria sea más grande. Cuando vemos a Teresa con otro rolo y también se quita de esa ola. Teresa necesita una ola un poquito más grande tal vez para completar un rolo muy bonito de los que ella se hace para pasar a esa segunda posición. Necesita un 4.51 y Begoña en cuarto lugar necesita un 6.51. Nada es imposible, claramente con estas condiciones se puede hacer fácilmente y todas las chicas que están en el agua podrían hacer una pontuação e cambiar a situação facilmente. Com certeza. A Mayla ali em segundo lugar, precisando trocar somente 2 pontos, né? Então é muito pouco essa manobra. Ela pode trocar isso aí muito facilmente. E, na verdade, essa onda ali é fantástica, né, Alessandra? La Cossa, né? La Cossa, sim, fantástica, pero dura. Pelo dura, né? Tem um atleta, acho que foi o Alan Munhoz, talvez, que quase teve um acidente brabo ali. Sí, esa ola es muy fuerte, es muy peligrosa, la verdad. Cuando vemos split peak action, vemos a Begoña en esa izquierda con un bonito rolo. A ver si lo puede seguir, muy bonito, se quita de esa ola rápido y vimos que también Teresa estaba en la derecha. Sí, la verdad que la cosa, it's a crazy wave. It's a sick wave for sure, but also really dangerous. Big riders like Alan Muñoz. Diego Cabrera also surfed it, I think, quite big. Really dangerous wave, but definitely a beautiful wave for epic shots that you will
have for a lifetime. Did you try already? I served that wave quite small. I must say, I'm not gonna try to impress anyone here. Still solid, I say height of wave, and it was just like so much energy in that wave. So yeah, I respect everyone that tries to serve that wave. As we see the replay from Begoña, and we see that right, beautiful spin there from Teresa on the right, looking to connect it with a roll. Does a little roll, unfortunately doesn't land or complete that roll. It's just 2 minutes, 20 seconds left, and we see still Joanna on first position with a 4 and a 6, 6-5 second. Mayla with a 7, but she only has a backup of a 2. She needs to improve that because Teresa only needs a 4.51 to get her. As we see Teresa again on that ride, looking for the lip, going for a roll. Can she land that? Yes, of course. She does come out of that whitewater. Vimos ahí a Teresa en la derecha, Blanco, haciéndose un bonito rolo, saliendo de la espuma. Y Begoña a la izquierda, no muy contenta de esa ola. Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que dicen los jueces. Vaya 2 minutos intensos que quedan en este hit. Uau! Não temos tempo nem de falar aqui nós dois. Eu queria perguntar um monte de coisa para você, mas realmente eu não consigo. Essa aí é la cosa. La cosa de la ola, es que como que tiene como un bump y yo no me lo esperaba. Entonces yo remé la ola súper tranquila y de repente volé de arriba abajo, del lip para abajo. Y ahí ya dije, bueno, creo que tengo que remar más fuerte. Tendo aí quase 1 minuto e menos de 1 minuto e 10 segundos para terminar a bateria, a campeã mundial portuguesa Joana Schenker com a camiseta amarela está na liderança com 4 e um 6.65, e agora vem a Mayla Venturini, que está em segundo lugar, tentando aprimorar ali, melhorar a segunda nota dela. Um bonito é o rolo. Será que ela vai completar? Completó. Sí, completó. Yo creo que con esto ya se va a poner en una mejor posición. No sé si le dará para llegar a primero, pero creo que se lo va a poner más difícil a Teresa. For the last minute, maybe say it fast in English for the English people. We see Mayla just took that wave. She will increase the second score, a backhand score, which will be more difficult than for Teresa and Begoña to get into second position. Let's see what happened in this last seconds of the heat. Yeah, there we see 5.15. Mayla goes into first, second Joanna, and just 10 seconds left. We see a wave approaching. We see paddling. 5 seconds to go. Let's see. Oh, no. I think that's it, Alessandra. Primeiro lugar, camiseta amarela. A atleta portuguesa Joana Schenker. Em segundo, a brasileira. Acho que cambiou. Cambiou. Mayla em primeiro, e Joana em segundo. Obrigado, graças to have he. Graças, obrigado. Thank you to have you here. Dankeschön. Yeah. This is Germany. Germany, yeah, German. A lot of languages here. So say in Germany, like. Hello, Mama. Hello, Papa. I know that my parents are watching. I think my brother also. Hab euch lieb. Love you guys. Thank you, everyone, for tuning in. Thank you for having me. Obrigado para tenerme aquí. Y nada, sigan viendo el espectáculo. Second heat of the girls is out there. It's going to be a good one, so stay tuned. Thank you so much, Alessandra. It's beautiful to have here. Hi for your family, too. Nice family. And isso aí é os melhores momentos dessa bateria. We have commercial now. Don't be anywhere. Yeah. I will be here with the world champion from Japan, Ayaka Suzuki.
We are back, and now I'm in my side. We have the world champion from Japan, Ayaka Suzuki. It's a pleasure to be with you here with us. Beautiful to be together with a Japanese special here in Iquique for the Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022 last hit round 5 women's division. Maíra Viana from Brazil, red, Luna Hardman, white, Daniela Caqueo, Chile, and Neymara Carvalho, blue singlet. 3 Brazilians, 1 Chilena. Yes, it's going to be really exciting heat because all of them are leaper. And we have a wave already from Maíra with a 4.5. Let's see the... Here, nice bottom turn into the first section. She did a really big low. She handled it, and then she's going to go to the next sections and pull off. That's nice for first wave. What a nice first wave for Maíra. Let's see, we have a paddling situation outside. Let's see who is coming. No. Oh, nobody go. Look at this wave. Yeah, it's been very good today. Very good waves. It's getting better like right now, actually. So, Ayaka, it's your first time here? It's a third or fourth time here. Oh, yeah, and you like the Punta Dos? Yes, I love this wave. Have you ever surfed? I surfed before on 2013. Okay. And this is my second time here. I really like Chile because there's a lot of bodyboards here. Yeah, it's a lot everywhere slab, everywhere wave, and it's nobody out, literally. So I'm like, wow, this is dream place, you know? You think the water is too cold for you? It's a little cold for me because I come from Hawaii this time, but I usually stay in Japan, so it's not too bad. Japan is cold too. Yeah, cold, yeah. I've been to Japan many times, and I really love Japan, I can tell bet. you. So we have a yellow now. Right here, Daniela, open lighting. She did a 2-spin, really nice one. And a quick ride. Let's see how the judge is going to take. Okay, so what kind of board you've been using here? Because the boys are telling me like they're using a more flexible board. You do the same? Correct, yeah. I'm using a flex board, but I usually like a really flex one, but here is a cold water, so I use a more flex one. Okay, now we have Neymara Carvalho. Oh, beautiful top spin into the Roro. You know, this is Neymara. She always make it like really pretty, like made it happen. Also, talk more about. Oh, okay, no, we can't talk. So many actions. Yeah. So this is Maíra from Brazil. Oh, she ended up not doing anything. And the right for the Luna. She's a daughter of Neymara Carvalho. This is so beautiful to watch, huh? I know. This is like I feel like I'm getting old because I am getting old, but I see a next generation because I used to be like a youngest generation with Alexandra and Sari, you know. But now we see a next generation. It's really cool to see. It's amazing. But it's hard to you saying this, like, I'm getting old. We saw Mike Stewart today. I know, how is that? I don't know I can be like that, but I'm going to try. That's so good. Like, bodyboard, you can enjoy, like, any age, any time, anyone. It's so good. And I think this new IBC World Tour will be good to put more people involved in bodyboard. Yes, especially they have a junior women's and a junior men's right now, so it's going to be really good for the next generation. Okay, we have an interview ready with Alessandra. It's all yours, Alessandra. Tu última hora fue de 5.7. Estamos aquí con Mayla Venturín, ganadora del último hit. Vaya olas has cogido, vaya 2 olas. Último minuto poniéndote en primera posición, ¿cómo te sientes? Muy bien, todos quieren pasar la batería en primero y tenía una buena ola, como 7 pontos, alguma coisa aí, 7 pontos. E então, e o mar tá bom, tem altas ondas, sabe? Então assim, eu tô muito feliz também de ter voltado, né, a esse mundial. O campeonato tá perfeito, tá muito lindo. Quero parabenizar também todos os organizadores do evento e ver a galera brasileira, a galera chilena, portuguesa, espanhola, enfim, todo mundo aqui. Então tá sendo mais assim um evento festivo também. É claro que todos querem ganhar, mas eu acho que é isso, é estar junto com a galera
e poder vivenciar esse momento, né, com boas ondas. Tá lindo, um espetáculo, tá um show de bodyboard. O profissional masculino tá demais e o feminino também tá arrebentando. E eu tô muito feliz em poder fazer parte desse evento e estar no mundo que eu gosto, que é o mundo do esporte, que é o mundo do bodyboard, e estar junto com todo mundo. Increíble, es muy bonito yo como atleta también verte otra vez en estos campeonatos. Muchas felicitaciones, la verdad increíble, suerte en tu siguiente hit. Y nada, si quieres agradecer a alguien más. Sim, quero mandar um super beijo para minha mãe, para minha família que está assistindo e torcendo por mim. Tenho certeza aí que a galera também do Espírito Santo está torcendo. Um super beijo para todo mundo que está acompanhando a gente aí, né, ao vivo aí pela internet. Valeu. Oh, she's all stoked. Back to you guys. Okay, thanks, Alessandra. Myla is very stoked. I can tell you. She looks really stoked. I don't understand Portuguese, but I can tell. She was so happy. So now we have the yellow singlet going right. The Chilena doing a nice roller. That was very nice, smooth. And we have Neymar in first place with 5.75. Maíra Viana in second with 5.5. Luna with just one wave, 3 points. And Daniela last 3 points too. So how is it important to have you girls here involved with this competition? I believe you said you're not going to compete anymore, and now you here. Yes, it's weird because I was going to not quit it, but kind of taking a break from the tour. Then I did for 2 years, but for everybody too, ended up. So it was kind of really good 2 years I spent in Hawaii. And this year IBC tour is back, and then I made it happen, come here, so I just came. Super nice. Oh, look at that Loro from Maila. Super nice Loro to the spin, and then she still continued to the end section, and she did a nice roll. And then on the back, Luna did a huge Loro on the back, and unfortunately she couldn't land it, but that was really great to hit to the lip, projections, and then back. Oh! Neymar trying to do invert out there. How's that one? Trying to do some Neymar maneuvers like right there. Wow. I hope she's okay. I think she is. I will talk just a little bit Portuguese because we have three Brazilians in the heat. Ok, pessoal aí do Brasil, a gente está aqui na última bateria do quinto round do feminino. Temos a Neymara Carvalho de azul com 5,75, a Mayra Viana brasileira com a camiseta vermelha também com 5,50, a Luna Hardman com a camiseta branca e a Daniela chilena com a camiseta amarela. Agora tendo aqui as próximas notas, a Maíra com 11 pontos, a gente ainda está esperando a nota da Neymara e da Daniela. A Daniela passa para segundo agora e a Neymara, vamos ver, passando para segundo de novo, caindo as notas. It's been changing a lot now. Changing a lot. Let's wait for the scores from the judges. The judges, they know how to judge. We are here just talking and watching this beautiful show and last hit from the women's division, round 5. So tell us a little bit more from the Japan. How's Japan now for women's? So women's, I've been not going back to Japan for 3 years almost, so I don't really know, but I've seen a lot of women's is leaping out there actually. And then they're actually a young generation, it's grow a lot. Oh, that's so good to hear about from you. Like in the past, we had so many contests in Japan. We really need to come back to Japan with a good event. I know, right? Like I really hope like we can make it happen, the event in Japan. That'd be really cool. I hope so too. Tell me, have you been before to Nijima? Yes. I love Nijima. I know, right? That's what we call like a Japanese Hawaii. I love that place. I love the island. I love the vibe. I love Japan. Yeah, I so can that's tell the you. place only like it's kind of not looks like a Japan because it's so beautiful and the wave is so powerful. It looks like a Hawaii pipeline wave. I bet you surfed before, yeah? Yeah, I surfed before there. I got second place in the World Amateur Division over there. Yeah. What was the competition? It was a GOB? No, actually it was an ISA event. ISA? Yeah. Oh, wow, I did the final with Jack Budder, Steve McCann, and Stefan
the guy, I forgot his name, the French guy, like the very ambassador for, no, not PLC. PLC, probably born, yeah, already. Yeah. Maybe. But yesterday we had a Japanese food here in Iquique. Me and my good friend from South Africa, Dion, was not like 100% Japanese that we love, but we tasted Yes. some sushi and sashimi. Love that food. I know. We miss Japanese food sometimes and we go to downtown and eat sushi. But yeah, we call like Chilean sushi, but yes, it's still good. It's still good. It's very healthy, and I love the Japanese. Oh, the girls are, I think they are calling for the, yeah, maybe, I don't know. Maybe they're waving at me, but I think they need a score or priority. Yeah. How's the priority system? Do you like the priority system? I really like a priority system because you can save energy and you can use your brain to win the competition. So it's kind of whole different like a game out there. Cool. And I want to ask you another thing. What do you do besides bodyboard? Like, you do some training besides just surf? Yeah, besides surf for the competition, I do weight training and then cardio, core, those kind of training. And then also the food is super important for me. And I also do yoga. Oh. That's like a very, very like important things for my life right now. This is very good. I do yoga too. I really like yoga. And now we have Neymar. That's Neymar on the left. Big roll. That was a nice one. And then the lighting. That was a really critical roll on the left. Yeah, it was like very shallow over there. I think he saw the rocks and he just like pulled off his board. Okay, guys, if you just turned it in, we are here at Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022, our second stop from our South America League, the new IBC World Tour. It's been insane the day, no wind. We are here at Punta Dois. It's the second time we have an event here at Punta Dois, the World Tour event. And in my side, we have the Japanese World Champion. It's so good to be with you. Thank you so much. Well, now it's almost 5 minutes and 20 seconds left, and then Neymar Carvalho is leading this heat, and in second position is Mayra Viana from Brazil, third position is Daniela from Chile, and the fourth position is Luna. Okay. Luna need a point. Back up and also one more. So let's see what she can do right here. This is Daniela from Chile. Daniela is trying to improve his scores. She's going right. Let's see a Rolo. And that was a hard section. You need a speed to run the Rolo, yeah. So it's kind of hard for the little wave in here, Punta Dos. And Ayaka, what are you using in the water? Wetsuit, like Trip 2, 4-3. What have you been using? I use a 3-3. 3-3. Yeah, oh, 3-3. Cool. It's the best. Like I kind of get cold super fast, so I need like a little volume for my wetsuits. But also it's comfortable to move. I'm like you. I don't like too much the cold water. But I bet Brazil is cold water, don't it? Sometimes yes. Sometimes, yeah. I live in Rio de Janeiro, so we got like that current come from South Africa. Yeah. So sometimes it's very cold. Yeah, I've been to the Itacoatiara a couple times, and it was a cold water. It But it is. was weird to see somebody put through wetsuits, somebody have a bikini. Yeah, it's crazy over there. So now we have Luna to the right. Wow, looking good wave. What's she gonna do? Let's see. So much speed. Let's see what Luna can do. A reverse spin. reverse spin. Unfortunately, she not made it that maneuver. And Neymar is in front now with 12 points. Mayra in second with 11. They both from Espírito Santo. And Right. Luna too. So Yeah. this is unreal. Like, and we have after Itacoatiara, we're gonna have Wahine contest. Are you coming to Wahine contest? I don't think I can make it this time, but I'm gonna try. So nobody knows until when it's on. Yeah. I'll be there or not. Okay, so it will be too good to have you together with us over there. Let's see if you can make it. And now we have only 3 minutes, 10 seconds to go. Neymar is still on the lead. Mayra needs 5.5. Luna is in last position. She needs a 8 point, but like Ayaka said, she has a backup score
1.75. It's Yeah, so she just need to change that one first, and then still have a 3 minute left. So we don't know what's gonna happen. yeah, still open, and Punta Dois, you can catch a wave and go back very fast. Huh? It's like a Yes. split peaks. You can surf like maybe 2-3 waves in 2 minutes. Yeah, exactly. There's a beautiful like Punta dos Reef. It's like a perfect triangle. You can go right and then left, and then right is longer. And Oh, then left now is we short. have a Japanese girl, a Brazilian girl, and a Canary Island girl, Yeah. all world champions. All in one. Oh yeah, that's right. This is so good to have 3 world champions together watching this heat. Neymar is leading, Maíra second. So Japan, it's like taking out of Brazil and all those other countries. How come? I don't know. We're working hard to get the world titles last like few years. Makes for me sure. so happy, Ayaka. And now we have, again, Luna trying hard. Nice. She gonna make it or not? No. That was a little hard to hold it. Sometimes it's hard to make that roll over there. And now we have the Chilena. No. 1 minute, 40 seconds to go. Wow. Do you think Neymar will make, and Maíra too? Luna needs a 2 waves combination. We see like now the Chilena going fast. Nice, Rolo. That was very nice. And she hold. Let's see if she can make. I don't think so. I don't Yeah, know. Let's see, wait. Yeah, like how the judge gonna count or not. But so far, Neymar looks really strong out there. She has the connection. How important is this, like to have the connection with the ocean before your hit? It's very important, this. Oh, Yes. Oh, look at a nice wave. And the Maíra on the wave. Let's see what she's going to do. Turn into the Lolo. And she's going to hold it or not. I don't know. 40 seconds. Almost. I think she saw the rocks over there. She was kind of scary. Now we have Neymar. Neymar still on it. So last 30 seconds. Let's see who's going to take one more wave. I don't know. 30 seconds to go. We still have time. Let's go, Luna. Let's go, Luna. You need to try hard. Oh, we are here. We kick last hit from the women's division, round 5, hits 2. This is elimination, girls. You need to pedal. Still 10 seconds. Go, Luna. I don't know. I don't think there is too much time for Daniela and Luna. Neymar is still on the lead. The Maíra needs 5.5. Daniela needs a 6.5. What she can do? Maybe Luna in this one. On the horn. That might count. Luna is taking a nice looking wave, bottom turn into the roll, and then she is landed it. Let's see how the judge gonna score. If she get the 8 point, and then she gonna be in the second place, and then she gonna pass this heat. I don't know. Let's see. Let's wait. Let's wait. Okay, that's the end of the second hit from the women division. In my side, we have our world champion from Japan. It was very nice to have you here with us. Thank you. Arigato. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Muito obrigada. Muchas gracias, everybody. Mahalo no iroa. See you next time. See you next round, and for sure we're gonna have some more action from you tomorrow or maybe the next day. Was beautiful. The women's division, together with you and Alessandra, 2 world champions. It's beautiful to have the women's division again with us. First stop, and we are you're gonna see tomorrow more from you. Thank you. Thank you. Ok, we having this now, umas poucas ondas aí dessa última bateria. A gente tem os nossos anúncios e já estamos juntos novamente. Don't go anywhere.
Ok, galera, estamos de volta aqui. We are back, and in my side I have my good friend from South Africa, Dion. Yeah, some wild riding by the women in some wild conditions, super fun, and the high tide good and proper, and giving the ladies really something to send about. Fabio, 2 more heats for the day. We've got the juniors. This is round number 5 of the juniors, so 2 more heats. And here we go. Basia Morales, Misalo Cesario, Matias Trenfo, and Fernando Velasquez. All right, so 3 Chiliano, 1 Brasiliano. Matias Trenfo, 3.6 and 5, 3.75. Well, round 5, heat number 1, ladies and gentlemen. This is it. This is the second last heat of the day before we end the transmission. So looking forward to tomorrow. Just a quick announcement that all the riders to please check in at 6:30 a.m. tomorrow. All riders to check in at 6:30 a.m. tomorrow for the first check-in. Possible start, men's round 7. So 6:30 a.m. check-in. Round 7, men's possible start. 20-minute heats. Round 5, heat number 1. We're going to give you a little update on Spanish shortly. So round 5, heat number 1. Matias Trenfo, 3.75. Nice. High tide, fun, Ponta Dos. Just quickly again in English. Check in 6:30 a.m. Possible start, men's round 7. All right, Fabio is running out quickly. A little interview there for the ladies, and we will bring you all the action here. As we have a little lull in this heat. We've got round 5, heat number 1 happening. Junior men, and just 2 heats for the day. Another good day of action, long day of action. And we'll be bringing you tomorrow another banger day as we head into the business end of this event. Here we go. Rojo, Bastian Morales. Mucho bien, wave. Bonito rolo. 2 bonito rolo. Excelente. Blanco, bonito rolo. No rolo. Matias Trenfo, 3.75. We are waiting for some scores as the guys are getting out there. Nice. And late in the afternoon, just gone 20 past 4 here in Ponta Dos in Chile, in Iquique, for the Erizos Iquique Bodyboard Pro. If you just joined us the whole day, we've seen a lot of action. We've ran through the women's round number 5. We've ran through men's round 4, men's round 5, and men's round 6. Here we go. This is Blue. Nice little roller by Blue. And you can tell it's coming to the end of the day. It's been a long one. But Basia Morales with a nice score of 3.75. Matias Trenfo as well with a 3.75. 20-minute heats. 1 more heat to go. Then we'll end the transmission for the day. And back with some more action here at Ponta Dos, Iquique, Chile, for the 2020 Erizos Iquique Bodyboard Pro. All right, Begonia had a nice little heat. Good roller on that one, just narrowly missing on that last wave at the dying seconds of the heat. That would have skyrocketed you back into contention. But you know what? You got a smile on your face. You had a good round, got in the water. How cool was that? It was good, but also frustrating. And buenas tardes para todos. Estamos de regreso en el cuarto día de competencia acá en el Erizos Iquique Bodyboard Pro. Y lo que ven en el agua es la ronda número 5, el hit número 1 de la categoría junior masculino. Esto vamos a tener este hit y uno más y terminamos por el día. Así que un día bien movido, bien lleno de acción. Nos dicen que Fabio está listo con la entrevista en la playa con la ganadora del hit anterior. Fabio, where you at? Thank you, Bego. I'm here with the last hit winner, Neymara Carvalho do Brasil. Como é que foi essa bateria contra a sua filha? Cara, foi muito emocionante. Eu nunca sonhei que eu ia viver isso e tô aqui. Ontem foi muito louco também. E hoje, mais uma vez, eu tive que me concentrar muito para encarar ela como adversária. Mas ao mesmo tempo eu tava assim, ai meu Deus, dá uma onda pra mim, mas dá pra ela também. Porque eu quero que ela se dê bem também. Mas eu tive que focar, em primeiro lugar, nas minhas ondas. Mas foi massa. Pô, tô felizona.
Que bom que a gente conseguiu ver vocês duas, também foi uma satisfação enorme. Eu estava lá com a Ayaka lá dentro, ela também estava super feliz de estar vendo isso acontecer. O que a gente pode esperar de você na próxima fase agora? Então, acho que eu soltei mais o meu surf nessa bateria, estou contente com a minha atuação, tentei até dar um aéreozinho ali, que pô, eu estava com muita velocidade, e se voltasse eu acho que ia ser uma nota legal, então estou mais tranquila e vamos ver, vai ter onda, acho que campeonato com onda a gente fica mais tranquila, eu principalmente fico amarradona, mais tranquila, e é isso, estou super feliz, caí para repescagem, mas agora estou dentro de novo e vamos que vamos. Parabéns para você, um sucesso sempre. É muito bom ter vocês meninas com a gente. Back to you guys, Bego and my friend Dion. Thank you, Fabio. That was exact perfect timing, Bego. Bring us an update in Spanish. And remember that the call for tomorrow morning is a 6 a.m. all divisions possible start at 7 o'clock with men's round 7. All divisions to check in at 6:30. Así es, mañana tenemos el check-in a las 6:30 de la mañana para todas las divisiones y esto fue un rolo bien bueno de Bastián Morales. Vamos a ver qué obtiene, pero aquí viene la respuesta de Matías Trenford. Le ha surfeado súper bien todo el campeonato. Las olas están bien buenas, la verdad. Yeah! Oh man, this kid is it's a tiny little guy getting the biggest barrel. Está buenaza, ahí le van a dar un puntaje importante. A mí me duele ver este hit porque digo, ¿por qué no fui para derecha? I don't know, I didn't choose to go any right because I was more comfortable. I am always more comfortable to left, man. But the right is so good, so well. Everything it's a lesson. Ok, así que este hit y uno más vamos a tener para los juniors y nos vamos por el día de hoy. Mañana a las 6:30 de la mañana, como todos los días, vamos a estar acá. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahí se prepara el siguiente hit, entonces. Tomás Caro, Darío Gutiérrez y Daniel Flores se están preparando en la Erizos Whitman Athlete Zone, la área de atletas de Erizos, dedicada a Alexander Whitman, el mejor bodyboarder de Iquique que nos abandonó hace poco tiempo. 10 puntos tiene ya Matías Trenford después de su última ola de 6.25, dejando a todos los demás competidores un poco más lejos, pero no es imposible. Necesita Bastián Morales un 5.51. Misael Cesario, que ha surfeado increíble, pocos puntajes. Así que vamos a ver, este es el replay de la última ola de Misael. Rolazo, ¿ah? Rolazo. Nice el spinazo. So nice little roll and spin combo, and that's it. Nice little riding from him as we back with live action, and bangs a nice little rolo and sends it to the front of the wave. Yeah, good looking wave there for rojo, venía amarillo también. Este fue el replay del tubo que se puso. ¡Qué buenazo! Buenazo. He couldn't believe it that he made it out of there. He just had his foot in the gas, right in the corner, pedal to the middle, and got a little barrel, man. That kid is frothing, and he took the lead, 6.25. How cool is that? Too With cool a barrel, I should have gone right. Oh, well. Next time. Yeah. Well. I got Joanna Schenker telling me, Begoña, why did you go only left? And I'm like, Joanna, I surf better the left. And she's like, no. You should have gone right. And I'm like, okay, I'm sorry. Yeah, definitely. There was a couple of crackers going through in your heat that you left. But, you know, I'm you've a been left tired lover. and a lot of heats. So you just left them all. You left all the rights. Dude, in a way, I wanted to lose because I don't want to compete anymore. It's so hard. Anyways, aquí viene la respuesta del brasilero Misael Cesario. Qué bien surfea Misael. El baiano. Mira qué buen rolo, doble rolo para Misael. Ahí está gozando la derecha de la punta 2. Y se viene la respuesta de este rider. Qué lástima, Bastián Morales.
que está surfeando muy bien también Bastián Morales, la verdad. Fernando Velázquez no lo hemos visto mucho, pero en cualquier momento se prenden los motores. Estos 3 chilenos contra un brasilero, está muy buena esta manga también. There we go, Matías Trenfo in the first position with a 10 total score. Bastian Morales 8.25, Misael Cesario 6.25, Fernando Velázquez 4.50. Fernando Velázquez up and riding. Can he get another good score? Little cover up, cruises down the face, hooks a little stall there. And see that second section coming up, a nice little ARS attempt, and he turns it around in the white water and he gets the score. Justamente que venía hablando que no habíamos visto mucho a Fernando Velázquez y mira, la respuesta rápida ahí con un aéreo 360. Muy bonito, la verdad. Muy bonito. ¿Te gustó? Aquí es el replay de la última bola de Cesario. Hoy qué bueno, qué bien surfea, tiene buen estilo, súper buen estilo, ¿ah? Good riding, good riding. Good riding, right? Good style. Here we go. This is a replay of Blue with his ARS attempt, but he managed to squeeze it and turn it around in the white water. There goes. Turns it around. Boom. Hey, it's not bad. Some IRS Rooney. Yes, IRS Rooney. La situación cambia ahora con la última ola de blanco, Misael Cesario. Ahora de primera posición con una totalidad de 12,25. Misael deja a Matías Trenfo necesitando 6,01 y Bastián Morales un 5,51. Vamos a ver, aquí viene este chico que me encanta cómo corre. No te puedo creer, se vuelve a poner un tubo, ¿ah? Está motivadísimo Matías. ¿Ah? Motivadísimo, motivated. That is correct. Are you going to go on screen with that thing on your head? Why would you say that? No, I mean, Fabio is going to sit here. Oh, well, I'm just doing my job. Anyways. 5 minutes to go, Big O. This is the second last heat of the day. One more heat of the juniors division coming up right after this, and we're going to be calling it quits for the day. A long day of transmission, and tomorrow 6:30 check-in. Possible start for the men's round 7. So make sure you are at the beach. All the divisions to check in at 6:30. Possible start means it's not confirmed, so it can be any division. So you guys have to be here. Make sure you do not miss out the opportunity to get into your heat. Less than 5 minutes, round 5, heat number 1 of this 2 heat round number 5 in the junior main division. Así es, este sería el penúltimo hit del día, después de este uno más y nos despedimos por hoy. Ha sido un día bien largo, la verdad hemos avanzado bastante en este campeonato. Vamos ya por la ronda 7 de hombres. Atención, se viene Bastián Morales. Bonita ola y él trata de no hacer un botón tan pronunciado para poder frenarse y encontrar el lugar para pegarle. Muy bien entonces para Bastián Morales, que queda ahí encima de las piedras, pero de verdad que esas algas que están ahí están protegiendo bastante a los riders. Todo el mundo me lo ha dicho, no se han pegado, casi nada. Last version of this event, we had a lot of injuries, but in this one, nobody. That's pretty cool. That is cool. People getting a little bit wiser, managing themselves and the heats possibly a bit better. Also, a lot of people having surfed this place now before and not a first time surfing this place. I think they do understand this wave a little bit better. 3 minutes, 35 seconds to go. And it's never nice to see injuries. No, never, definitely. Ahí se prepara entonces la Armada Peruana que va fuerte a apoyar. Me parece que está Pirpo próximamente. Ah, no, ahí está Tomás Caro. Tomás Caro es del Tavo, es el hermano de Elisa. Me comentaba Alex. Darío Gutiérrez. ¿No? Que yo sepa. Ah, debe ser el hijo de Jorge Saavedra. Así es, quedan 3 minutos en este hit. Un hit con menos olas que el mío. There's less waves than in my hit. My hit, there were some bombs, man.
Thank you, man. You got some crackers there. That heat definitely delivered a bunch of big ones. Just a quick check-in again, 6:30 a.m. All divisions, open men, junior pro, open men. Then the possible schedule, round 7 open men's, 8 heats. The rest of the day will be decided at check-in in 6:30 a.m. So there you have it, straight from the boss. Make sure you guys are here at 6:30 a.m. tomorrow morning for a possible start of round 7 men's, 8 heats, and the rest of the day will be decided as at the check-in at 6:30 a.m. I'm gonna go surfing after this. Should have stayed in your wetsuit. No, I'm a responsible person. 2 minutos quedan. Este penúltimo hit del día es el hit número 1 de la ronda 5. Es una ronda eliminatoria, es una ronda de repechaje en donde tenemos a los que quedaron de la ronda pasada. Está Misael Cesario en la primera posición con una sumatoria de 12,25. En la segunda posición está Matías Trenfo con una sumatoria de 10. Necesita un 6,01 para avanzar a la primera posición. Y Bastián Morales, también chileno, que lo ha hecho muy bien, solo necesita un 5,51. Fernando Velázquez también lo tiene cerca. Atención, último minuto de competencia. ¿Podrá Matías lograr la primera posición que lo va a llevar directo a la ronda número 7? Vamos a ver, no logra completar ese rolo. Fernando Velázquez viene con todo, va a conectar allá abajo, Dion. That's it. Nice last minute to go, a little bit of wave action. Everybody trying to get on the bus, get that last squeeze in, that last little bit of a score. At the last minute of this heat, junior men round number 5, heat number 1, top 2 riders will advance to round number 6, and yep, bottom 2 will be the end of their campaign. Here we go, nice little roller, whoa. Nice backflip, pulls That's it. Massive. Did he turn it around? A lot of white water. These guys are a lot smaller than the big boys. There we go, Bastian Morales busting a nice little wall, and they're getting out their missile. All right, here's our little barrel hunter. That's Matias Trenfo. Cruising, looking for a section, goes for a little Rolo, gets stuck. He can kick himself through it. Oh, unfortunately, Begonia, 17 seconds to go, and Matias not getting a landing there. Well, good try though. I really enjoyed the way he has been surfing. Un buen intento ahí para Matías. Yo lo felicito. Él es un chico súper lindo y alegre, así que lo felicito mucho a Matías. Muy buen performance entonces. All right, I think here we go. Begonia just sorting out her hair. And junior men around 1 heat. Round 5 heat number 1 just finished. And we're going to be back with the last heat of the day. And we're going to keep a nice little view on the ocean here. So don't get away. 1 more heat for the day. And it's junior round 5, second heat. We're going to throw to a quick commercial break, and we'll be back right after this. Not in front.
Welcome back everybody, bienvenidos todos una vez más. Estamos en el último hit del día, eso es la categoría junior en la ronda número 5, que es una ronda de repechaje, si se quiere, y estamos en el cuarto día de competencia para el Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022, un evento organizado por la Cormudepi, presentado por la ilustre Municipalidad de Iquique. Fábio, ¿qué día hemos tenido? Incrível, incrível. O que a gente viu de bodyboard aqui hoje foi nível muito elevado, ainda mais que a gente teve categoria júnior, categoria feminina, categoria profissional, vimos de tudo um pouco, foi muito bom compartilhar isso com vocês. Agora na última bateria do dia, com Thomas Caro de camiseta vermelha, o Dário Gutierrez de camiseta branca, o Daniel Flores com a camiseta azul e o camiseta amarela deixa eu ver aqui que a gente está com um probleminha ali no nosso visual aqui, é o camiseta, deixa eu ver, o camiseta amarelo é o Robert Berman, não, desculpa, o Robert é profissional. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. A gente também não tem, não sei se, acho que não deve ter o outro atleta. Eu acho que é uma bateria só de 3 atletas, porque eu acho que faltou o atleta da bateria 3. E aí sim, a gente só tem 3 pessoas nessa bateria. O Daniel Flores já abrindo a bateria com 9,50. O Dário Gutierrez é um chileno com 4,25 e o Thomas com 1,3 pontos. Así es, así que tenemos 3 competidores en el agua. Tenemos a Daniel Flores, a Darío Gutiérrez y a Tomás Caro. Vamos a ver qué son capaces de hacer estos chicos que ya han demostrado bastante nivel para llegar hasta este punto. Hay un replay de una primera ola corrida de azul. ¡Qué buen rolo! Para que me digan que no habían buenas rampas en la izquierda. Não, várias rampas para a esquerda. Agora a gente tem uma camiseta branca indo para a direita, fazendo ali uma cavada, depois um cutback, botando pressão na manobra, um rolo, caindo já no corte. Vamos ver se ele conseguiu fazer mais outra manobra, um outro rolo, mas esse ele ficou ali atrás da onda. Esse rolo já é a segunda onda dele, tentando botar para dentro, mas não conseguiu sair. Conseguiu sair ali o replay da onda do camiseta azul, segunda onda dele da bateria. Así es, segunda ola del hit batería, también se me pega porque me gusta ese nombre, esa forma de decirlo, la batería. La manga. Sí, la manga, decimos nosotros también, esta manga. Atención, mira, esa izquierda tiene ahí un potencial, buen rolo para Tomás Caro. Y el hermano de Elisa Caro, que la vimos compitiendo bastante bien también en las primeras rondas. Son bien jóvenes ellos. Me había dado me había dado información Alex Castillo, que está con ellos. Tomás Caro tiene 15 años. Muito chico. E aí ele de novo, camiseta branco, tentando finalizar a onda ali com o aéreo, conseguiu. Vamos ver se a gente tem um replay depois, ele deve ter feito alguma manobra antes, vamos ver. Dropou a onda, já botando pressão na prancha, cavada, vamos ver. Deve ter ido para uma manobra mesmo, pegou bastante velocidade e na junção deu esse inverso. Não conseguiu inverter muito a prancha. Vamos ver quanto é que ele conseguiu, acho que foi um 2,75, todos os atletas com 2 pranchas. E agora parece que a gente está com Dion ali na areia com a entrevista com o último campeão brasileiro. Vai Dion, go! Okay, thank you guys. We just got answer. Congratulations, Misael. Good surfing. Great heat management. You must be very happy. How are you feeling? Eu me senti muito bem na minha bateria assim. Nos primeiros 10 minutos, os paradores de subir onda, deu uma parada no mar, mas eu mantive a calma. Consegui usar minha prioridade bem e consegui fazer as melhores ondas na bateria, graças a Deus. All right, good stuff, man. Looking forward to seeing you in the next round. Do you want to say thank you to a sponsor or your friends and family back home? Eu quero mandar um abraço para minha família, para a galera que está me ajudando, a Uri Valadão, que está me patrocinando, graças a Deus, a todos os meus patrocinadores. Eu quero agradecer a meus pais que estão torcendo por mim, minha mãe, meu pai, quero mandar um beijão para eles. E é isso, vamos que vamos. Bora, Brasil! All right, there you go, 15-year-old Misael enjoying his moment. Back to the action.
Great interview there, excelente entrevista. Que esse chico é pura sonrisa. Ele é demais, esse garoto, o Misael Cesário, lá baiano, é a característica do baiano ser gente fina demais. Adoro a Bahia tem uma vibe maravilhosa e ele trabalha com o Uri Valadão na escolinha do Uri, é um atleta que veio do Uri. Muito bonito ver esse trabalho que o Uri vem fazendo, é um trabalho que eu também faço lá no Rio, do Pedra também. Eu acho que isso engrandece cada vez mais o nosso esporte. A Neymara fazendo o trabalho dela também lá no Espírito Santo, é muito bonito de se ver todas essas pessoas que trabalham para botar cada vez mais crianças, mais pessoas de qualquer idade. O bodyboard é um esporte totalmente inclusivo, isso é o que eu também acredito e é por isso que eu estou aqui junto com a IBC nessa nova retomada do circuito mundial. A IBC, ela tem isso também na essência dela, por isso que a gente está vendo agora a última bateria do Júnior, os garotos novos da nova geração nesse round 5, bateria 2, número 2, que tem que ficar em primeiro ou segundo lugar. O terceiro colocado dessa bateria dá adeus ao Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022. If you guys just turning in our last hit now, we're speaking Portuguese and Spanish because we have three guys from Chile. I think Daniel Flores is from Chile too, Bergo. That's it? I'm correct? Sí, totalmente, correctamente. Okay, so we're trying to speak Portuguese and Spanish here, last hit of the day. Então, Daniel Flores aí em primeiro lugar com 9.50, 2 ondas surfadas. O Thomas Caro também com 2 ondas surfadas, precisando de um 5.01 para ir para primeiro. E o Dário precisando de 3.26 para ficar em segundo. Vamos ver aí a situação, vai ter onda. Vamos ver se ele vai vir para a esquerda. Vai vir para a esquerda, camiseta azul, tentando melhorar a sua nota, mas acho que infelizmente ele não conseguiu completar esse rolo na onda para a esquerda. Agora o Thomas Caro com a prioridade 1 e o Dário com a prioridade 2, faltando 10 minutos y 50 segundos. Así es, y en el agua entonces, Daniel Flores, buen trabajo, miren lo bonita que está la punta 2, vas a ver que va a venir un montón de gente a surfear porque realmente las condiciones están muy buenas. Qué bello es Iquique. Qué bendición tener estas olas perfectas para la práctica del bodyboard. La gente está emocionadísima. Yo quiero transmitirles a ustedes la vibra que se vive acá en la playa, la gente, todos los atletas internacionales diciendo, wow, qué buen evento, qué olas tan buenas, qué ciudad tan increíble. De verdad que estamos súper contentos de tener este evento acá. Hemos recibido solo felicitaciones, Fabio, puras buenas cosas de este evento, así que qué agradecidos estamos a la ilustre Municipalidad de Iquique por habernos traído este evento y se viene una buena ola para los dos lados, Fabio. Oh, essa esquerda fantástica, onda muito boa, ele dando um rolo por dentro do tubo, aquele spray saindo ali do tubo. Ai, eu acho que se eu tivesse nessa onda eu ia pro tubo, Bego. Sí, no quiero ni hablar de la ola. Estoy más picada, ¿tú sabes lo que es picado? Acho que você está chateadíssima, né, comigo mesma. Com você mesma. Sim. Mas esse foi um bom rolo do camiseta vermelha ali, uma linda onda, ele cavou por dentro do tubo fazendo uma grande manobra. Agora o camiseta branca para a direita, vamos ver se a gente tem um replay dela, porque com certeza ele deve ter feito uma manobra antes desse rolo. Uau! Uou! Gostei. Gostou? Tô agitado. Acho que o Fábio precisa um surf. Acho que eu tô precisando pegar um tubo. Vou levar a você. Aquí viene la repetición, esa ola. Buena línea. Buenaza linha. Sí, la verdad, mira, y conseguía el área perfecta para pegarle y se agarró como gato. Se agarrou como um rato, mas a pedra estava ali embaixo, fez uma turbulência, não deixou ele voltar dessa manobra. O Thomas Caro liderando a bateria, viu essa onda aí, mas achou melhor ficar lá para trás para pegar uma onda melhor. E agora de novo uma bonita onda para o camiseta azul para a esquerda, botando dentro do tubo. Conseguiu sair, vamos ver se ele consegue encaixar uma outra manobra, mas a onda fechou muito rápido.
Realmente hoje foi o dia maravilhoso, agradecer a todas as pessoas envolvidas por trazer esse evento aqui, o Erizos Iquique Bodyboard Pro 2022, nessa onda maravilhosa que é para o bodyboard, um lugar lindo. Tivemos imagens fantásticas hoje desse pico, desse beach, não é um point break, mas é para a direita e para a esquerda, é um waveframe maravilhoso. As imagens do drone deu para ver direitinho aí como se formam as ondas, parece que é feito mesmo para o bodyboard, uma onda fantástica. E agora a gente tem de novo camiseta vermelha nessa esquerda, imprimindo velocidade, já tentando fazer um aéreo, mas será que ele vai conseguir segurar? Segurou, foi mais uma batida do que um aéreo, que ele conseguiu jogar só a prancha ali para fora da onda. O Thomas Caro, que está na liderança da bateria com 11,25, faltando 7 minutos e 20 segundos. Mas eu queria aqui de novo, essa é o replay da onda. Ele foi ali, atacou o lip rápido, ele não conseguiu fazer uma grande cavada, não sei se vai melhorar, vamos esperar os juízes. Mas agradecer novamente a todos os envolvidos, Bego, agradecer a Erizos por proporcionar aquela área dos atletas que foi muito legal. O atleta de camiseta azul é peruano. Sí, disculpen, disculpen, Perú. Con razón estaban los chicos ahí en las piedras. Ay, mira cómo están las olas, Fabio. Wow. Disculpa, gracias Esteban ahí por esa aclaratoria, que quien va en esa izquierda, Daniel Flores, es peruano claramente. Qué buena la armada peruana, mira. Y aquí Darío Gutiérrez, chileno, mostrando también dominio. Vamos a ver si consiguen el score que necesitan y pueden sacar a Tomás Caro, que lo está haciendo muy bien. Tomás Caro, ahí instalado en la primera posición. Bueno, pues hay bastante gente de Peru, ¿ah? Sim, desculpa, adoro o Peru, foi a minha primeira viagem internacional que eu fiz como bodyboarder, foi para o Peru, eu ganhei uma passagem no campeonato e foi, assim, a primeira experiência que eu tive e adorei as ondas. Onde surfeaste? Surfei em Punta Hermosa, ali toda a região de Punta Hermosa, depois eu fui para Chicama com um amigaço meu, Chiquinho de Eggs, o pai dele é um dos melhores cineastas lá no Brasil, a gente pegou várias ondas, passamos dias maravilhosos, adoro o Peru, o Papito lá, que é o peruano, também encontrei Papita, Carlos Papita. Carla Papita também me mandou um abraço hoje aqui, me agradecendo por ter falado tão bem dos peruanos, e uma onda linda do camiseta branca aí. Mira! Que tubinho maneiraço dele, conseguiu completar, ainda encaixou o rolo, com certeza ele vai ter uma nota boa aí, o chileno. Agora, o Peru, realmente, essa foi um 4,15 dele, o Dário, e um 4,25 ficando na terceira colocação, porque o peruano agora está na frente, o Daniel Flores, a última onda dele foi um 6, Bego. E está aí liderando a bateria o Daniel Flores com a camiseta azul, com a segunda prioridade. Primeira prioridade o Thomas Caro, que estava em primeiro, o chileno, agora precisando de 4,90, faltando 5 minutos. E não temos vento, altas ondas, só 3 atletas dentro d'água. E agora lá vai o Thomas aí procurando essa esquerda, remando. Ele que está com a prioridade número 1, o chileno. Vamos ver se ele consegue retomar. Uau, o rolo ali ficou um pouquinho enganchado. Não sei se vai conseguir trocar a nota dele. Vamos ver, vamos esperar os juízes. Última bateria do dia, os juízes concentrados para dar a nota certa para o atleta de camiseta vermelho. Olha o replay, Bego, como é que foi bonita a cavada dele. Sí, mira qué buena ola entonces. Mira qué estilo ahí. Y de hecho, súper difícil aguantar ese rolo, pero lo cae un poco con, como se dice en inglés, over the falls, con la caída del agua. Pero ahí, mira, cambio de situación. Daniel Flores, el peruano, ahora está de primero. Pero ojo, que quien acaba de hacer ese rolo, Tomás Caro, están buscando un 4.90 para volver a tomar la primera posición. Vamos a ver qué piensan los jueces, que restan 4 minutos, son los últimos minutos de este campeonato del día de hoy. Mira, está buena a la izquierda. Tá buena, ele fez já lá um rolo. El helicóptero.
2 360, agora ele vai para a junção, outro é o rolo, 4 manobras em cima da pedra. O Daniel Flores está querendo manter essa primeira posição dele, quer continuar no campeonato, ele precisa dessa primeira colocação ou da segunda. O terceiro colocado vai dar adeus. Vamos ver o replay do peruano, muita velocidade, bateu no rolo ali, completando, depois ele dá um 360 invertido, completa com outro 360 invertido, consegue pegar a parede da onda com velocidade e aí tenta fazer esse rolo, consegue completar, mas ele vê que está muito próximo da pedra e larga a sua prancha. Así es, y ya estamos en los últimos 3 minutos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, un día bien largo, ¿ah? Estamos aquí, vamos a cumplir casi 12 horas. Yo llegué, digamos, a las 6:30 de la mañana y ahora mismo son las 5 de la tarde. Vamos 10 horas y media tenemos acá, Fabio. Sim, 11 horas que eu estou aqui na praia, mas tudo ótimo. A bandeira ali do Peru, os peruanos em massa aqui no Chile. A galera boa, um pessoal muito bom, um grupo muito bom. Todos os atletas pegando muita onda, um melhor do que o outro, todos eles surfando muito bem. O Daniel Flores agora liderando com 5,90 e 1,6. Thomas Caro precisa de um 5,15 e o Dário precisa de 7 pontos. Precisa correr aí 2 minutos e 10 segundos. Eu não estou vendo mais o Daniel ali, o Daniel deve estar voltando ainda remando. Agora com a prioridade 1, camiseta vermelha, o Thomas Caro. E com a prioridade 2, o Dário Gutierrez do Chile, com a camiseta branca. Total. Es Daniel Flores, el peruano, quien está en la primera posición, de verdad, muy buen performance. Estos chicos, imagínate, son los juniors, este es el futuro del bodyboard. Estamos en buenas manos, me encanta ver el potencial que tiene Perú y por supuesto el potencial que tienen los chilenos, porque el bodyboard se trasladó a este lado del mundo, un poco entre aquí y Europa, ahora se comparte. Tuvimos épocas en donde el centro del bodyboard era en Australia y en Estados Unidos, y ahora se puede decir que el bodyboard se está trasladando para Latinoamérica con una gran masa de excelentes bodyboarders en Brasil y otra gran masa acá en Chile, y por supuesto todas estas estrellas que estamos viendo de Perú, de Argentina, están mostrando los venezolanos también. Hay buenos bodyboarders en Colombia también. Ahora que estuvimos, yo estuve de visita en Panamá, estuvimos en un evento privado que se hizo, vi bastantes bodyboarders de diferentes partes de Latinoamérica, de Centroamérica, y realmente muy gratificante. Muchos bodyboarders en Aruba, ¿eh? Fíjate. Sim, muitos. Aqui a América do Sul está buenaço. É muito bom ver o bodyboard sendo divulgado e praticado ao redor de todo o nosso planeta. E muito feliz da gente ainda ter agora, na última bateria do dia, mais de 1000 pessoas assistindo a gente no YouTube. Agradecer a todos vocês, agradecer o pessoal do Peru que está aqui torcendo para o Daniel. O Daniel ainda levando a bateria, faltando 20 segundos. Um obrigado a todos vocês. E agora a gente tem ali o atleta de camiseta branca, o Dário, tentando de tudo pegar essa direita. Ele precisa de uma nota só. Vamos ver, bastante velocidade, está indo para a manobra, um rolo. Vamos ver, conseguiu completar. Não sei se ele vai conseguir um 7. A final de bateria, com certeza o Daniel já está na outra fase. Vamos esperar a última nota do Dário para ver se ele tira o lugar do Thomas, e aí passando junto com o Daniel Flores. O Daniel, mesmo ficando em segundo, ele já passa a batería. Sí, vamos a ver esta ola. No sabemos si va a cambiar la situación. Estamos buscando un 7. Fue difícil entrar a ese rolo, ¿eh? De repente los jueces gratifican eso. Nosotros aquí no somos jueces, no sabemos. Ahí están los momentos de tensión. Para el rider en blanco, él es Darío Gutiérrez, que está esperando esa nota. Qué momento de tensión cuando tú tomas una ola al final y no sabes qué pueda pasar. Realmente pero igual es una sensación bien linda, ¿no? Porque dices, bueno, lo di todo hasta el final, como quiera que sea. Sim, com certeza ele tem que esperar. Fez um belo trabalho até aqui. Precisa dessa nota, porque senão ele dá adeus ao campeonato e não tem mais nenhuma chance. Parabéns ao peruano que passou em primeiro lugar.
Foi um dia maravilhoso aqui em Punta 2. Tivemos altas ondas desde o começo do dia, sem vento. Realmente o oceano deu esse presente para mais um dia nesse campeonato sensacional em Iquique. Eso para que ustedes conozcan cómo es Iquique, la perfección de olas, en realidad la Punta 2 mostrándose en su esplendor. Realmente hemos tenido un día lleno de excelentes olas. Estoy escuchando al el beach announcer un poquito cuáles son las puntuaciones. Así que 5.25 fue para Blanco, no fue suficiente, pero muy buen trabajo para todos los juniors. La verdad, me encanta esa categoría, me fascina ver que el futuro de nuestro deporte está garantizado por nuestra parte. Nada, de agradecerles por estar con nosotros en casi 10 horas de transmisión el día de hoy. Mañana bien temprano vamos a empezar, Fabio, 6:30. Vamos estar aqui. O call talvez às 7 horas, a gente vai para a praia, daqui a pouco vamos ver um pouquinho dos highlights agora dessa bateria, a gente depois vai para a entrevista do peruano que venceu a última bateria dos júniors. Así es.